Das Bildnis des Dorian Gray ******** Das Bildnis des Dorian Gray Oscar Wilde tilde 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 Das Bildnis des Dorian Gray ins Deutsche Übertragung von Richard Zussman Berlin W50 tilde 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 Schwedisch Verlagsbuchhandlung erregt vorbehalten Druck der Spanischen Buchdruckerei in Leipzig Vorbekenntnis der Künstler ist der Scope Verschoneding. Kunst zu offenbaren und den Künstler zu verbergen, ist die Aufgabe der Kunst. Ein Kritiker ist, wer seinen Eindruck von schönen Dingen in ein anderer Form oder in einen anderen Stoff zu übertragen vermag. Die höchst wichtigste Form der Kritik ist eine Art Autobiographie. Wer in schönen Dingen einen hässlichen Sinn findet, ist verdammt, unanmutig zu sein. Das ist ein Fehler. Wer in schönen Dingen einen schönen Sinn findet, hat Kultur. Berechtigt zu Hoffnungen. Das sind die Auserwählten, für die Schöndingle die Glückskenheit bedeuten. Ein moralisches oder unmoralisches Buch gibt's überhaupt nicht. Bücher sind gut oder schlecht geschrieben. Sonst nichts. Die Abneigung des 19. Jahrhunderts gegen den Realismus ist die Wortcalibans, der sein eigens Gesicht im Spiegel erblickt. Die Abneigung des 19. Jahrhunderts gegen die Romantik ist die Wortcalibans, der sein eigens Gesicht im Spiegel nicht sieht. Das Sittliche das ihn des Menschen liefert dem Künstler einen Teil des Stoffgebietes, aber die Sittlichkeit der Kunst besteht im vollkommenen Gebrauch eines unvollkommenen Mittels. Kein Künstler empfindet das Verlangen, etwas zu beweisen. Selbst Worten können bewiesen werden. Kein Künstler hat ethische Neigung. Ein ethische Neigung beim Künstler ist ein Unverweichlichkeit des Stils. Kein Künstler ist in sich krankhaft. Der Künstler kann als aussprechen. Gedanken und Sprach sind für den Künstler Werkzeuge einer Kunst. Laster und Tugend sind für den Künstler Stoff einer Kunst. Was die Form betrifft, so ist die Kunst des Musikers die Form aller Kunst. Was das Gefühl betrifft, so ist der Beruf des Schauspielers diese Form. All Kunst ist gleichzeitig Oberfläche und Symbol. Wer unter der Oberfläche skirft, tut es auf eigene Gefahr. Wer das Symbol herausdeutet, tut es auf eigene Gefahr. In Wahrheit wird der Betrachter und nicht das Leben abgespiegelt. Meinungsunterschied über ein Kunstwerk beweisen seine Neuheit, Vielfältigkeit und Lebenskraft. Sind die Kritiker uneinig, so ist der Künstler einig mit sich selbst. Man kann einem Menschen verzeihen, dass etwas Nützliches schafft, solange es nicht beunruhigt. Die einzige Entschuldigung für den, der etwas Nutzloses schafft, besteht darin, dass es äußerst beunruhigt wird. All Kunst ist völlig nutzlos. Erstes Kapitel Das Atelier schwamm in einem starken Rosenduft,
Und wenn der Lied Sommerwind die Baum im Garten wiegt, so floss durch die offene Tür der Schwurgerich des Flieders hierin oder der Zaturduft des Rotdorns. Aus der Exains die Wans mit persistien Sateltaskin, auf die Lord Henry Wotton lag und gewöhnlich uns allige Zigaretten rot. Konnte ad noch den Schimmer der Honigsussen und Honigfarbigen Blüten eins goldrigen Strauches wahrnehmen. Dissen Sitten dies Weidner Surfen die last eine so flammendenskenheit zu Trajangs und dann und wann hasten die fantastischen Skotten vorbei fliegende Vogel über die Langen best Sidenen vorhange. Die vor das Großfenster zogen waren. Das gab einen Augenblick lang eine Art japanische Stimmung und ließ den Lorden die Bleachen, Nefritgilben Maler der Stadt Tokio denken, die mit Hilfe einer Kunst, die notwendigerweise Stadt genannt werden muss. Das Gefühl von Schnelligkeit und Bewegung hervorzubringen suchen. Das Tufgisum der Bienen, die ihren Zweifeln den Flug durch das Hohe, mit Gran Namen oder mit Inteniger Zahigkeit die bestorten Goldtrichte des Wachern den Geisblatts kreisen, ließ die still noch druckende Skenen. Das Dampfbrausen Londons mit Deju wie die Baston einer fernen Orgel. In der Mitte des Gemäches stand auf einer hochaufgestellten Staffel das lebensgroße Bildnis eines außerordentlich schönen Junglings, und im Gegenüber, ein paar Schritt entfernt, saß ein Skopfer, der Maler Basil Hallwood. Dessen plötzliches Verschwinden vor einigen Jahren der Mensch so weil aufs Hängemakt und zu so vielen seltsamen Vermutungen Lass gegeben hat. Während der Maler die anmutige und liebenswürdige Gestalt betrachtet, die seine Kunst so prachtvoll widergespiegelt hat. Hast ein freudiges Lächeln über sein Gesicht und schien dort verweilen zu wollen. Plötzlich fuhr auf, schloss die Augen und presst die Lider mit den Fingern zu, als Vater, aus einem absonderlichen Traum zu erwachen, und als solcher einem Gehirn einzuschließen. Es ist dein bestes Werk, Basil. Das bist, was du jemals gemachtest, sagt Lord Henry schlafrig. Du musst es nächstes Jahr anbieten ins Grosvenors Chicken. Die Akademie ist so groß und so gewöhnlich. Jedes Mal, wenn ich hinging, waren entweder so viele Leute, dass ich die Bilder nicht sehen konnte. Und das war schlimm, oder so viele Bilder, dass ich die Leute nicht sehen konnte, und das war noch schlimmer. Das Grosvenor ist der einzige richtige Platz, ich denk überhaupt nicht daran, es auszustellen, antwortet der Maler und warf den Kopf in jener merkwürdigen Art zurück. Über die schon oft sein Freunde in Oxford gelegt hatten. Nein, ich will es nirgends ausstellen. Lord Henry hob die Augenbrauen und sah den anderen erstaunt durch die dann in blauen Rohrkarabeskenen, die in so abenteuerlichen Wirbel von der starken opiumgetränkten Zigarette aufstiegen. Nirgends ausstellen. J.A. Warham, mein Lieber. Hast du einen Grund dafür? Was ihr Maler doch verkaufszeit? Ihr tat els in der Welt, euch einen Namen zu machen. Habt ihr ein endlich,
so wollt ihr einskinbar wieder loswerden. Das ist albern von dir, denn es gibt nur ein leidiges Ding auf Erden, das peinlicher ist als in aller Leut man die zu sehen, und das ist, nicht in aller Leut man die zu sehen. Ein Portrait wie das the Hauptditch weit überall jungen Leut in England imper und wird die Alten vor nicht platzen lassen, so it alt Leut überhaupt noch eine Empfindung für hig sein die ch weiß. Du wirst mit Auslachen entgegneter, aber ich kann es wahrhaftig nicht ausstellen. Es steckt the Zuviel von mir selbst drin. Lord Henry streckt sich auf dem Diwane us und lacht. Ich hab das gewusst, es bleibt aber doch wahr, ganz sicher Zuviel von dir soll darin sein. Auf mein Wort, Basil, ich hat nie geahnt, dass du so eitel bist. Ich kann wirklich nicht die blassest Anlichkeit entdecken zwischen mit deinem groben, eckigen Gesicht und deinem Kohlsquasen Haar und diesem jungen Adonis, der so aussieht, als us Elfenbein und Rosenblätter erschaffen. Nein, mein lieber Basil, es ist ein Narziss, und du, natürlich hast du ein Geist voll Gesicht und so weiter. Aber Schönheit, wirklich Schönheit hört auf, wo der Geist voll Ausdruck empfing. Geist ist in sich ein Art Übermaß und zerstört das Ebenmaß des Gesichts. Im Moment, wo man sich ans Denken begibt, wird man ganz nass oder ganz stern oder sonst etwas Gruliches. Siehe dir doch mal all die Manneren, die in gelaten Berufen etwas geleistet haben. Seien sie nicht all ausgesprochen hässlich. Natürlich die Männer der Kirche ausgenommen. Aber in der Kirche denken sie eben nicht. Ein Bischof sagt mit sich Jaren noch unveranderlich dasselbe, was ihm als Sengerigem Bengel beigebracht wird, und im Folge dessen sehut immer entsackene us. Den geheimnisvolle junge Freund, dessen Namen du mir nie verratenest, dessen bald mit Chaber tatsächlich besorbet, denkt niemals. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Es ist gegen den Herrn Luses schons Geskopf, das wir im Winter immer bei uns haben sollten, wenn es kein Blumen zum Anskauen gibt, und im Sommer, wenn wir etwas zur Abkühlung unseres Geistes gebrauchen. Schmeichel dir also nicht, Basil. Du siehst ihm ganz und gar nicht anlich, du verstehst mich gar nicht, Henry, antwortet der Kanzler. Natürlich sieh ich ihm nicht anlich. Das weiß ich selbst. In Wirklichkeit wär ich sogar traurig, seh ich ihm anlich. Du brauchst nicht mit den Excel zu suchen. Ich sage dir die Wahrheit. Jed Kapellik und geistige Besonderheit Squat ist tragic, so ein tragic etwa, wie sich das Schicksal der König auf ihren Wegen in der Welt geschickt und die Fass zu helfen scheint. Es ist besser, nicht anders zu sehen als die Nebenmenschen. Die Hässlichen und die Dummen haben das beste Leben der Welt. Sie können ruhig dasitzen und das Spiel sorglos begaffen. Sie wissen zwar nichts von Siegen,
aber dafür bleibt einen Ort die Bekanntschaft mit den niedlichen Spot. Sie leben dahin, wie wir es sollten, angestört, gleichgültig und ohne Missbehagung. Sie bringen anderen kein Unheil und empfangen es auch nicht von fremder Hand. Den Stand und den Reichtum, Harry, mein Geist, so viel ich davon hab, mein Kunst, so viel sie wat ist, Dorian Gray versehen schons os hen, wir müssen für Digestion der Gotte leiden, schrecklich leiden Dorian Gray. Heißt so, fragt Lord Henry und ging durch das Atelier auf Basil Hallwood zu. So heißt Ich wollt dirs eigentlich nicht sagen aber warum nicht, ich kann's nicht so erklären. Wenn ich einen Menschen sehe, lieb hab, verrät ich jemand seinen Namen. Das käme mir so vor, als liefert ich damit einen Teil von seinem Selbst aus. In mir hat sich allmählich ein formlich Lieb zu Geheimnissen entwickelt. Das Kind noch die Einzigkeit zu sehen, das Leben unserer Zeit mysteriös und wunderbar zu machen. Die gewöhnlichste Begebenheit wird Reckenskenheit, wenn man sie verbirgt. Ich sage euch nie, wohin ich reise, wenn ich mal die Stadt verlasse. Wenn ich es tat, wär mein ganz Freud daran hin. Das mag ein Albernschönheit sein, aber sie bringt doch irgendwie ein bisschen Romantik ins Leben. Du denkst jetzt Jewish, ich bin fortbarnarisch, nicht im geringsten antwortet Lord Henry, nicht im geringsten, mein lieber Basil. Du skynst zu vergessen, dass ich verheiratet bin. Und dass der Haupttres der darin liegt, dass sie beiden Teilen ein Leben der Toschance Notwendigkeit macht. Ich weiß nie, wo mein Frau ist, und mein Frau weiß nie, was ich Tuesday und treib. Wenn wir beisammen sind, wir sind gelegentlich beisammen. Wenn wir zu einem deiner Ingeliden sind oder zum Herzog aufs Land fahren, so erzählen wir uns die verrücktesten Geschichten dem ernsthaftesten Gesicht. Mein Frau versteht das Wortsäglich, ohne Frage besser als ich. Sie verwickelt sich bei den Tatsachen nie in Widersprach. Und bei mir kommt es beständig vor. Wenn sie mit Chaber ertappt, macht sie mir nie einsehen. Ich wünscht manchmal, sie tät es. Aber sie lacht mit Schnur ich kann die Art nicht leiden, wie du über den sprichst, sagt Basil Hallwood und ging langsam auf die Tür zu. Die in den Garten führt. Ich glaub, du bist in Wirklichkeit ein ganz guter Ehemann und kannst dich nur immer über dies Tugend. Du bist überhaupt ein sonderbarer Kaus, du sagst nie was Moralisches und tust nie was Schlechtes. Dein Zynismus ist nichts als Pose Natürlichkeit ist immer ein Pose. Und zwar die argeligste Pose, die ich kenn, rief Lord Henry lachend aus, und die beiden jungen Männer gingen zusammen in den Garten und ließen sich auf eine langen Baumsbankneide, die im Schatten eines hohen Lorbeerbusches stand. Das Sonnenlicht flirt tanzend über die glatten Blätter.
im Greis zitteten weiss ganz blumischen. Nach einer Weile zog Lord Henry seiner, ich musglich fort, Basil brummte, aber bever ich must du mir noch unbedingt die Frage beantworten, die ich vorhin dich gerettet hab was war das, sagt der Maler, die Orgen fest zu Boden gerettet. Na, du weißt doch sicher nicht, Harry Gott, dann will ich's dir noch mal sagen. Du sollst mir erklären, warum du Dorian Grays Portrait nicht ausstellen willst. Ich bestehe darauf, den wirklichen Grund zu wissen. Ich hab dir den wirklichen Grund schon gesagt. Nein, das ist du nicht getan. Du hast nur gesagt, weil zu viel von dir selbst in dem Bild steck. Das ist aber kein Disch, Harry, sagt Basil Hallward und sah dem anderen ins Gesicht. Jed's Portrait, das mit Gefall gemalt ist ein Portrait des Künstlers, nicht des Models. Das Model ist nur der Anlass, die Gelegenheit. Nicht das Wort vom Maler enthält, nein. Der Maler offenbart auf der farbigen Leinwand sich selbst. Ich will also dies Bild darum nicht ausstellen, weil ich hab das Geheimnis meiner eigenen Seele darin aufgedeckt. Lord Henry lacht. Und worin bestand das? Fragte. Ich will es sagen. Antwortet Hallward, aber in sein Gesicht trat ein Ausdruck von Ratlosigkeit. Ich bin äußerst gespannt, Basil, für sein Gefährt mit einem Blick nach ihm fort. Oh, es ist wirklich nicht viel zu berichten, Harry entgegnet der Maler, und du wüsstest es wohl kaum, wie ich fort. Violet och glaubst du mir nicht einmal. Lord Henry lächelt und buckt sich dann, ein rosa Angehorts ganz blumischen Ausdem Greys zu flacken, das betrachtet. Ich würd dich ganz gewiss verstehen, erwiderte, die Blick aufmerksam auf die klein, golden, weiß gefeidet Blutensscheib gerettet. Und was das Glauben angeht, so kann ich's glauben, voraus gesetzt, dass es unwahrscheinlich genug ist. Der Wind scuttelt ein paar Blüten von den Bäumen, und die Schweren, weil gestanden Trauben dulden der Fliederbast bewetten sich in der schwülen Luft. Ein Grill beginnen der Gartenmoor zu zirpen. Und wie ein blauer Faden hast ein lang, dann Wasserjungfer auf ihren braunen Gesefflügel vorbei. Lord Henry glot Basil Hallwards Hers Poschen zu hören und war neugierig, was wohl kommen mocht. Die Geschichte ist einfach die, sagt der Maler nach einer Weile. Vos wir Monaten ging ich mal zu einem der Massenempfang bei Lady Brandon. Du weißt, wir armen Künstler müssen uns von Zeit zu Zeit in der Gesellschaft zeigen, das Publikum daran zu erinnern, dass wir kein Wilden sind. Du sagtest mir einmal, in Frack und weißer Bein die kann selbst ein Bosen Mensch in den Verdacht von Bildung kommen. Nun also, ich war etwas Minuten und redet mit Kapulanten, aufgeputzten, vornehmen Witwen und Plattenakademikern, da merkt ich plötzlich, das mich gemmend anblickt.
Ich dret mich halbum und sars am ersten Mail Dorian Gray. Ich spurt, wie ich blass wird, als sich unserer Blick begegneten. Ein seltsames Angstgefühl überkam mich. Ich wusste, ich stand einem Menschen Augustin Orge gegenüber, dessen bloße Erscheinung so besorbend auf mich wirkt, dass sie, wenn ich sie schworen ließ, mein ganz Nature, mein ganz Ziel, selbst mein Constant sich reißen musst. Ich bedurft nie in meinem Leben irgendwelcher Einwirkung von außen her. Du weißt selbst, Harry, wie unabhängig ich von Hause aus bin. Ich bin immer mein eigener Herr gewesen, war es wenn ich denn so lang, bis ich Dorian Gray traf. Dann, aber ich weiß nicht, wie ich dir das begreiflich machen soll. Irgendetwas mir im Voraus zu sagen, dass ich in einem schrecklichen Wendepunkt in meinem Leben stand. Ich hat die eigentumliche Empfindung, das Schicksal halt für mich die ausgesuchtesten Freuden und die ausgesuchtesten Schmerzen in Bereitschaft. Ich bekam fort, und ich want mich zum Gellen. Das Gewissen trieb mich nicht dazu, es war eine Art Fate. Ich bild mir nichts darauf ein, dass ich dies Flut versat in Wirklichkeit sein Gewissen und Fate ein und dasselbe. Gewissen lot einer die ingetragen Firma. Witte gar nichts ich glaub das nicht, Harry, und ich glaub, du wohl auch nicht. Eine Leibe, aus welchem Grund es Gesture, es mag auch stils Gewissen sein, denn ich war schon immer sehr stils, jedenfalls eilt ich dazu. Natürlich prat ich mit Lady Brandon zusammen. Sie wollen doch nicht etwa schon davon laufen, Herr Hallwood, kriegst sie auf. Du kennst ihre Schrillstimme, sie ist ein Frau in allem, bis auf Diskenheit, sagt Lord Henry und zerrupft das ganz Blümchen zwischen seinen langen nervösen Fingern. Ich konnte ihre nicht loswerden. Sie zählt mit zu den königlichen Hoheiten hin, zu den Leuten mit Ordnungssternen und zu den altlichen Damen mit Riesenhafen Diademen und Papageienäsen. Sie nannt mich ihren besten Freund. Ich hat sie nur ein einziges Mal vorhergesehen, aber sie setzt es sich in den Kopf, mir den Lohn des Tags zu machen. Ich glaub, damals hat ein Bild von mir großen Erfolg gehabt, wenn ich stens hatten die Tungen allerhand Gestures darüber gebracht, und das ist im nun senten Jahrhundert das Ikungsmaster Unstabilität. Plötzlich stand ich dem jungen Mann gegenüber, dessen uns mich vorhin so merkwürdig erschüttert hat. Wir standen ganz nahe beieinander und beachten uns beinahe. Unser Blick trafen sich wiederum. Es war liebsinnig von mir, aber ich bat Lady Brandon, mit ihm vorzustellen. Violet war es aber doch als in allem nicht so liebsinnig. Es war einfach nicht zu umgehen. Wir hatten auch schon Vorstellung miteinander gesprochen.
Ich bin disingenuous. Dorian sagt es mir nach hier. Fault, das unsere Bekanntschaftsschicksalsfügung war und wie hat Lady Brandon den wunderbaren Jüngling beschrieben, fragt sein Gefährt. Ich weiß, es ist ihre Manier, von jedem ihrer Gast ein kleines Skiz zu geben. Ich erinnere mich, wie sie mich mal einem schrecklichen, alten Herrn mit Puterotem Gesicht vorstellt, dessen Brust mit Orden und Banden bekleckst war, und mir in einem tragischen flüsterten, der für jedermann im Zimmer hörbar war, die erstaunlichsten Einzelheiten über ein INSO ist schelt. Ich must einfach davon laufen. Ich entdeckt Illusion von mir selbst aus. Aber Lady Brandon behandelt ihr Gast genauso, wie ein Auctionator sein wären. Sie erklärt sie einem entweder so lang, bis nichts mehr davon übrig bleibt, oder sie sagt als, mit Ausnahme dessen, was man wissen will die Lady Brandon. Du bist hartgegangen, sagt Hallwood Zestrau. Mein guter Jung, sie wollt einen Salon gründen und hat es nur bis zu einem Restaurant gebracht. Wie soll ich sie beurteilen? Aber sage nun endlich, was sie über Herrn Dorian Gray erzählt hat, so agent was wie entzückender junger Mensch, sein Mutter und ich ganz unzertrennlich, vergus ganz was triebt, wird fast, gar nichts, spielt Klavier, oder war es die Geige, lieber Herr Gray. Wir mussten beide lachen und würden sofort frieren. Die Lachen ist wohl lang nicht der schlechteste Anfang für ein Frühjungskind, und du kannst sehen, sagt der Young Lord und pflückt sich noch ein ganz Blümchen. Hallwood scuttelt den Kopf. Du hast keine Ahnung, was Frühjungskind ist, Harry murmelte. Und ben so einig, was Feindschaft ist. Du hast Welt gern, mit anderen Worten, die sind gleichgültig wie groß am Anschriegt von rief Lord Henry, stieß seinen Hut in den Nacken und sah zu den Lammerwacken imper. Die gleichverwirrten Nauel glanzend weiße Seid über das türkisfarbene Wolb des Himmels dahinschiften. Groß am Anschriegt von Ich Unterschied dilute sehr scharf. Ich wollt mein Freund die nach ihrem guten Aussehen, mein Bekannten nach ihrem guten Charakter und mein Feind die nach ihrem guten Verstande. Der Mensch kann nicht vorsichtig genug sein in der Wahl seiner Feinde. Ich hab keinen einzigen, der ein Narr ist. Es sind sämtliche Leute von einer gewissen geistigen Höhe, und daher skotzen sie mit Urteil. Bin ich sehr eitel. Ich glaub, es ist ein bisschen eitel. Ich glaub auch, Harry. Aber nach deiner Einteilung sollt ich nur unter den Bekanntschaften mein lieber, alter Basil, du bist weit mehr als ein Bekannter und weit weniger als ein Freund. Wohl so eine Art Bruder, Bruder. Bleib mir mit Brüdern vom Haus. Mein Ältester will nicht sterben, und mein jüngeren Tanzkind war nichts anderes Harry, rief Basil mit gerunzelter Stirn. Mein lieber Jung,
Ich mein es nicht so ernst. Aber ich kann mir nicht helfen, ich verabscheue mein Verwandten. Ich vermute, das schreibt sich daher, dass kein Mensch bei einem anderen seine eigenen Fälle vertragen kann. Ich verstehe durchaus die What der englischen Demokraten auf die sogenannten Laster der oberen Stände. Die Massen fallen, das Trunkenheit, Dummheit und Unsittlichkeit zu ihren Vorrechten gehören sollten, und das jeder von uns, der sich darin bloßstellt, gewissermaßen auf ihrem Gebiet wildet. Als damals des Schiedungsprozess des Southwark spielt, war Entrustung wirklich prachtvoll. Und trotzdem lädt meine Überzeugung noch nicht des Endteil des Proletariats der Sitgemäß ich stimme keinem einzigen deiner Wort bei, und, was mehr ist, Harry, du selbst glaubst auch nicht im mindesten daran Lord Henry Strich seinen braunen Spitzbart und sties mitdem like in Spagiestock aus Benghols gegen die Cap seines eleganten Lackstiefels. Wie Englisch du bist, Basil. Du magst Hutzems mit einmal diesen Einwurf. Wenn man einem rittigen Engländer eine Idee mitteilt, und sich schon immer ein Anjubel erfährt, so fall es ihm nicht im Traum ein, zu erwägen, ob die Idee rittig oder falsch ist. Das Einzige, was ihm von Belang scheint, ist das, ob der Sprecher selbst daran glaubt. Aber der wird eine Idee hat nicht das geringste mit der Aufrichtigkeit dessen ausgefangen, der sie ausspricht. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Idee so geistreicher sein, je unaufrichtiger der Mann ist, weil sie in diesem Fall weder die Farbung seiner Bedürfnis noch seiner Wunsch noch seiner Vorurteil annehmen wird. Ins hab ich nicht die Absicht, politisch, sozial oder metaphysisch Diskussionen mit zu führen. Mir sind Menschen lieber als Grundsatz und grundsatzlos Menschen überhaupt das Liebst aufhören. Soll mir mehr von Dorian Gray. Wie oft siehst du jeden Tag? Ich wäre glücklich, wenn ich einmal einen Tag nicht sehe. Ist für mich einfach ein Bedürfnis wie merkwürdig. Ich glaubt immer, du kümmertest dich nichts anderes als den Kunst ist für mich jetzt mein ganz Kunst, sagt der Maler ernsthaft. Manchmal glaub ich, Harry, dass es nur wittige Epochen in der Weltgeschichte gibt. Die erste ist das Auftreten einer neuen Kunsttechnik und dies mit die Erscheinung einer neuen Persönlichkeit in der Kunst. Was die Erfindung der Homelerie für die Venezianer war. Das war das Gesicht des Antinous für die spätgriechische Bildhauerkunst, und das wird einstags für mich das Gesicht Dorian Grays sein. Worauf es dabei ankommt, ist nicht, dass ich einmal siegen, skizziere. Natürlich hab ich das als getan. Aber ist weit mehr für mich als ein Model oder ein Mensch, der mir sitzt. Ich will es nicht behaupten, dass ich unzufrieden mit bin, was ich nach ihm gemacht hab, oder dass Seinskenheit der Rat ist,
dass sie die Kunst nicht ausdrücken kann. Es gibt überhaupt nichts, was die Kunst nicht ausdrücken kann, und ich weiß, was ich gemacht hab, seitdem ich Dorian Gray kenn, ist gut Arbeit, die gelungenste Arbeit meines Lebens. Aber auf den seltsame Weise, ich glaub kaum, dass du das verstehen wirst, hat mir sein Persönlichkeit ein vollständig Neuart der Kunst, einen der Kurs neuen Stile offenbart. Ich sehe die Ding anders, ich denk darüber anders. Ich kann jetzt das Leben auf eine Art festhalten, die mir früher nicht gegeben war. Ein Traum von Formen unseren Tagen des Denkens, wer war es, der so sagt. Ich hab's vergessen, aber das bedeutet Dorian Gray für mich. Die Bloßsicht bergen wat dieses Neben. Denn für mich ist kaum mehr als das, wenn euch schon über dies Wahnsinn, sein Bloßsicht bergen wat, ich glaub nicht, dass du einen Begriff davon hast, was sie für mich bedeutet. Und selbst es zu wissen, enthält mir die Linien einer neuen School, eine School, in der enthalten ist die ganz Leidenschaft der Romantik und die ganz Vollkommenheit des griechischen Geistes. Die Harmonie von Seele und Leib, wie viel ist das doch? Wir in unserer Verblendung haben die beiden voneinander gerissen und haben uns einen Realismus erfunden, der gewöhnlich ist, und einen Idealismus, der leer ist. Harry, wenn du wissen konntest, was mir Dorian Gray ist. Erinnerst du dich an die Landschaft von mir, für die mir Agnew ein so wahnsinniges Geld angeboten hat und von der ich mit doch nicht trennen wollte. Es ist sicher eins der besten Stück, die ich je gemacht hab. Und warum? Weil Dorian Gray neben mir saß, während ich sie malt. Den ganz feins fluidem Strömt von ihm zu mir, und zum ersten Mal in meinem Leben entdeckt ich in der simpel Waldlandschaft das Wunder, nach dem ich immer gesagt und das ich nie gefunden hat Basel, das ist je ein ganz außerordentliches Geschicht. Ich muss Dorian Gray kennenlernen in Hollywood schnellt von der Bank auf und ging im Garten hin und her. Nach einer Weile kam zurück. Harry sagte, Dorian Gray ist für mich nichts als ein künstlerisches Motiv. Violet fandest du gar nichts in ihm. Ich finde als in ihm. Ist in Wirklichkeit nie mehr in meiner Arbeit lebendig, als wenn kein Scotten von ihm darin ist. Ist für mich, wie ich sagt, die Anregung zu einem Stil. Ich finde ein in den Schwingungen gewisse Linien wieder, in der Lieblichkeit unserer gewisse Farben. Das ist als warum aber willst du dann sein Bild nicht ausstellen, fragt Lord Henry. Weil ich, ohne es zu wollen, einen gewissen Ausdruck all dieser ganz merkwürdigen Künstlervergotterung hineingelegt hab, von der ich natürlich nie zu ihm sprechen wollt. Hat von alledem keine Ahnung. Soll nie etwas davon ahnen. Aber die Welt konnt es erraten,
und ich will mein Ziel ihren Seiten, speheden Orgen nicht entblossen. Mein Herz sollen sie nie unter ihr Mikroskop bekommen. Es ist zu viel von mir selbst in dem Ding, Harry, zu viel von mir selbst dicte namens nicht so genau wie du die wissen, wie eintraglich es ist, Leidenschaft zu veröffentlichen. Eingebrochenes Herz bring es heutzutage zu einer ganzen Reihe von Auflagen ich find sie darum eben abscheulich. Rief Holwood aus. Ein Künstler soll schon schaffen, aber soll nichts von seinem eigenen Leben hineintragen. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen aus der Kunst eine Art Autobiografie zu machen wünschen. Wir haben eben den klaren Begriff für Schönheit verloren. Einstags will ich der Welt zeigen, was sie ist, und deshalb soll die Welt mein Bild Dorian Grays niemals sehen ich glaub, du ist anregt, Basil, aber ich will dir nicht streiten. Nur die geistig entkernten streiten sich gern. Sag mir, hat dich Dorian Gray sehr lieb, der Maler dacht ein paar Augenblick nach. Hat mit gern, antwortet nach einer Weile, sicher hat mit gern. Natürlich schmeckle ich ihm fürchterlich. Ich find die ein ganz besonders daran, im Ding zu sagen, die mir später leid tan, wie ich ganz genau weiß. In der Regel ist auch Riesen zu mir, und wir sitzen dann im Atelier und schwatzen von tausend Dingen. Dann und wann ist allerdings gruelig gedankenlos und skint groß Freude darin zu finden, mir weh zu tun. Dann, Harry, hab ich das Gefühl, dass ich jemand mein ganz Ziel überantwortet hab, der sie behandelt wie ein Blum für das Notflock, wie ein kleines Ehrensieken. Dem man seine Telkit befriedigt, wie einen Sierat für einen Sommertag sommertig, Basil, pflegen manchmal lang zu waren, murmelt Lord Henry. Violet wirst du seine früher Mut, als deiner. Es ist sehr traurig, daran zu denken, aber es ist unzweifel wahr, dass das Genie die Schönheit überlebt. Das erklärt auch die Tatsache, dass wir uns so viel nachgeben, uns mit Bildung wohlzupfropfen. In dem wilden Existenzkampf das ihn wollen wir etwas Dauerhaftes haben, und so fühlen wir uns gern mit Plunder und Tatsachen, in der dummen Hoffnung, da der Konzern Platz zu behaupten. Der Kontinuität man, das ist das moderne Ideal. Und das Gern dieses der Kontinuitäten mans hat etwas Fürchterliches. Es glied einem Kuriositäten Leden, in dem es lauter Unheimlichkeiten Wohlstob gibt. Und wo jeder Gegenstand über seinen Waren wird hinaus ausgezeichnet. Immerhin, ich glaub, du wirst müd werden. Einstags wirst du deinen jungen Freund anschauen und finden, dass etwas verwechselt ist, oder du wirst in seiner Farbe etwas auszusetzen haben oder irgend so etwas. Du wirst ihm dann in deinem harten bitterer Vorwurf machen und ganz ernsthaft überzeugt sein, dass sich recht schlecht gegen dich benommen hat.
Wenn dich dann das nächste Mal besat, wirst du völlig cool und gleichgültig gewesen sein. Das wird sehr schade sein, denn es wird dich selbst verwandern. Was du mir erzähltest, ist völlig eingedickt, ein Romans der Kunst mocht man es nennen, und das schlimmste Bemerleben von Gedichten ist nur, dass es einen so ganz unpoetisch so erklast Harry, ich bitte, sprich nicht so. Solange ich leb, wird mich die Persönlichkeit Dorian Grays beherrschen. Du kannst mein Empfindung nicht nachvollziehen. Du wandelst dich so oft mein lieber Basil, darum kann ich sie nachempfinden. Die truen Menschen kennen nur die Trivialität der Liebe. Die Triulusen allein erfahren die Tragedien der Liebe und Lord Henrys unditten einem zierlichen silbernen Butchkin ein Streckholzen und begann ein Zigarette zu rauchen, mit jener so selbstbewussten, zufriedenen Mien, als hätte den Sinn der ganzen Welt in einen Satz zusammengefasst. Man hat ein leises Röstchen von Serpentenspelingen in den Grünen, wie mit glanzendem Lack überzogenen Fublattern, und die blauen Wolkenskotten jagten wie Schwalben über das Gras. Wie riesend war es doch in dem Garten und wie entzückend waren die Gefühlsregungen an der Luft. Weit entzückender als ihre Gedanken, so schien es ihm. Des Menschen eigene Seele und die Leidenschaft seiner Freunde, das sind die fesselnden Dinge des Lebens. Stellt sich mit einem Vergnügen das langweilig frustig vor, das durch seinen langen Besuch bei Basil Hallward versäumt hat. Where zu seiner Tante gegangen, hat dort sicher Lord Goodbody getroffen, und das ganz Gespräch hat sich mit der Ernennung und der Notwendigkeit von Muster Wohnhausen beschäftigt. Menschen stans hatten die Wittigkeit Adgenatugenden gepredigt, für die sie in ihrem eigenen Leben gar kein Verwendung hatten. Der Reich hat von dem Wort der Sparsamkeit gedet, und der Trage mit wahrhafter Besamkeit über die Welt der Arbeit. Es war riesend, all dem entgangen zu sein. Als an sein Tante dacht, schien ihm etwas einzufallen. Wandt sich zu Basil und sagt, mein lieber Jung, ich erinnere mich jetzt woran erinnerst du dich, Harry, wo ich den Namen Dorian Grays gehört hab, wo war das, fragt Hallward mit leichtem Runzel. Schau doch nicht so bös drein, Basil. Es war bei meiner Tante, Lady Agatha. Sie erzählt mir, sie sei einem wunderhübschen jungen Menschen begegnet, der ihr im East End helfen wohl, und heißt Dorian Gray. Ich muss zugeben, sie hat mir nie etwas darüber gesagt, dass so hübsch sei. Frauen haben kein Verständnis für Schönheit, wenn stens gut Frauen nicht. Sie sagt, dass sehr ernst sehr und ein Edelziel hab. Ich stellt mir natürlich sofort ein Wissen mit Brill und wollendem Haar und graslich-weilen Sommersprossen vor, das auf riesigen Fassen am Hörstapf. Ich wünsch jetzt, ich hat gewusst, dass dein Freund ist. Ich bin sehr froh, dass du es nicht gewusstest, Harry Warham,
Ich will nicht. Das du ein kennenlernst, du willst nicht. Das Ich ein kennenlernen. Neen Herr Dorian Gray ist im Atelier, sagt der Diener, der in den Garten hinaustrat. Jetzt musst du mich vorstellen, rief Lord Henry lachend. Der Maler want sich zu seinem Diener, der blinzelt in der Sonderstand, bitten Sie Herrn Gray, zu warten, Parker. Kommen ein paar Minuten der Mann verbt sich und ging ins Haus. Dann sah der Maler Lord Henry an. Dorian Gray ist mein treuester Freund, sagte hat ein Schlitt und Edelseele. Den Tante hat ganz recht mitdem, was sie über ihn sagt. Wer bei mir nicht. Wer sich nicht, Einfluss auf ein ausüben. Den Einfluss wäre der Blick. Die Welt ist groß, und es gibt ein Mensch kostliche Menschen auf ihr. Raub mir nicht den einzigen Menschen, der meine Kunst ihren ganzen Sorbe verleiht, denn sie hat, mein Leben als Künstler hang von maybe. Denk daran, Harry, vertrau dir sprach sehr langsam, und die Wurzeln sich im Gegen seinen Willen zu intringen. Was für Unsinn du redest, sagt Lord Henry lächelnd, nahm Hallward unter den Arm und führte ihn in das Haus. Zweites Kapitel als sie eintraten, erblickten sie Dorian Gray. Saß am Klavier, mitdem Rücken zu, und blättert in einem Notenband mit Schumanns Waldzinnen. Die musst du mir leihen, Basil, rief aus. Mocht sie spielen lernen. Sie sind zu entsuchen das hang ganz davon ab, wie du mir heut sitzen wirst, Dorian hab das Sitzen lang satt, und will gar kein lebensgroßes Bild von mir, antwortet der Jüngling und schwang sich in dem Musikstil auf ein eigensinnig, lornistschnebenet herum. Als Lord Henry erblickt, stieg für einen Augenblick ein schwaches Rot in sein Wangen, und sprang auf. Bitte Entschuldigung, Basil, wisst nicht, das jemand BEDIR ist, das ist Lord Henry Wotton, Dorian, ein alter Freund von Oxford her. Hab ihm adurselt, wie musterhaft du sitzen kannst, und jetztest du als verdorben mir haben sie das Vergnügen, ihre Bekanntschaft zu machen, nicht verdorben, Herr Gray, sagt Lord Henry, ging auf ihn zu und streckte ihm die Hand entgegen. Mein Tante hat oft von ihnen gesprochen. Sie sind eine eierlei blind und, wie führt, och ihre Opfer Stase sieht auf Lady Agathas schwarze List, antwortet Dorian mit einem Kommisschrugen Gesichtsausdruck. Hat ihr versprochen, sie letzten Dienstag nach einem Club in Whitechapel zu begleiten. Und hab dann die Abmachung vergessen. Wir sollten the miteinander vierhandig spielen, Drehstück glaub Ich weiß nun nicht, was sie mir dazu sagen wird. Hab Angst, ihr einen Besuch zu machen, wird sie mit meine Tante versonnen. Sie ist ein Ossest zu getten. Und glaub
es stehe nichts, das sie nicht dort wären. Die Zuhörer haben sicher angenommen, es sehr vierhändig gespielt worden. Wenn sich Tante Agatha ans Klavier setzt, macht sie für zwei Personen reichlich Lärm, sie sprechen sehr schlicht von ihr, und mir machen sie euch ad kein Kompliment damit, antwortet Dorian lachend. Lord Henry sah einen. War wirklich wunderbar schon, mit seinen fingeschwungenen dunkelroten Lippen, seinen offenen blauen Augen und seinem jewelten, goldblonden Haar. In seinem Gesicht war ein Ausdruck, der sofort Vertrauen erweckt. Aller Glanz der Jugend lag darin und ebenso all die leidenschaftliche Reinheit der Jugend. Man fällt, dass bisher noch nicht von der Welt befleckt war. Kein Wunder, dass ein Basil Hallwood anbietet. Sie sind weil zu habsk, sich mit Walter zu Kitab zu geben, Herr Grey, weil zu habsk, und Lord Henry warf sich auf den Diwan und öffnet sein Zigarettendos. Der Maler hat inzwischen eifrig sein Farben gemischt und sein Pinsel zurechtgemacht. Sah etwas gequält aus, und als Lord Henrys letzte Bemerkung hat, blickt zu ihm hin, san einen Augenblick nach und sagt dann, Harry, ich mocht das Bild heut fertig kriegen. Fandest du es sehr grob von mir, wenn ich dich jetzt bet, uns allein zu lassen, Lord Henry lächelt und sah Dorian Gray an. Soll ich gehen, Herr Grey, fragte. Oh, bitte, nein, Lord Henry. Ich Basil hat wieder einen seiner schlichten Tisch, und ich kann ihn nicht vertragen, wenn so brummt. Außerdem mocht ich von einen Verein, warum ich mit nicht mit Walter zu Kiet befassen soll, ich weiß nicht, ob ich einen das sagen soll, Herr Grey. Es ist ein so langweiliges Thema, dass man schon ernsthaft darüber reden muss. Aber jetzt ich auf keinen Fall, nachdem sie mir erlaubt haben, zu bleiben. Du hast doch nichts im Ernst deswegen, Basil. Du hast mir oft genug gesagt, dass es dir angenehm sei, wenn den Model mit jemand plaudern kann in Hallwood bis sich auf die Lippe. Wenn es Dorian wünscht, wirst du natürlich da bleiben. Dorians Launen sind gesetzt für jedermann, außer für ein selbst. Lord Henry nahm seinen Hut und sein Handschuh. Trotz deiner dringenden Aufforderung, Basil, wird gehen zu müssen. Ich habe mit jemand eine Verabredung im Orleans Club. Adieu, Herr Grey. Bitte, besuchen Sie mich doch mal eins nachmittags in Curzon Street. Am 5 Uhr treffen Sie mich fast immer. Schreiben Sie mir, bitte, wann Sie kommen. Es tät mir sehr leid, wenn Sie mich würfelten. Basil rief Dorian Gray, wenn Lord Henry witten jet, dann ich auch. Du bringst Malen nahe die Lippen auseinander, und es ist furchtbar ermüdend, auf einem Podium zu stehen und sich anzustrengen, freundlich auszusehen. Bitte ein, zu bleiben. Ich bestehe darauf, bleib, Harry,
Du Max Dorian damit ein Vernugern und auch mir, sagt Hallward, und von seinem Bild aufzublicken. Hat ganz recht, ich spreche nie ein Wort während der Arbeit und höre bensoen zu, und das muss sehr langweilig für meinen glücklichen Model sein. Bitte dich also, bleib was funge aber mit meinem Mann im Olinsen, der Maler lacht. Glaub, damit wird es kein Schwierigkeit haben. Setz dich nur wieder, Harry. Und jetzt, Dorian, geh auf das Podium und beweg dich nicht so viel und acht auch nicht auf das, was Lord Henry sagt. Hat einen sehr bösen Einfluss auf sein Freunde, nur mit Gentleman Dorian Gray bestieg das Podium mit der eins Jungen Griechischen Martyrs und Stiers, so Lord Henry schwant, der ihm gleich gut gefallen hat, einen kleinen drolligen Surfer aus. Dieser Mann war so ganz anders als Basil. Die beiden bildeten einen entzückenden Gegensatz. Und hat ein so schönes Augen. Nach ein paar Augenblicken sagt Dorian zu ihm, haben Sie wirklich einen so bösen Einfluss, Lord Henry? Ist es so arg, wie Basil sagt, es gibt keinen sogenannten guten Einfluss, Herr Gray. Jeder Einfluss ist unmoralisch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus wieso, weil jemand beeinflussen so viel ist wie ihm die eigene Seele leihen. Denkt dann nicht mehr sein natürlichen Gedanken und brennt nicht mehr in seinem natürlichen Feuer. Sein Tugenden sind gar nicht sein Tugenden. Sein Sünden, wenn es so etwas wie Sünden gibt, sind nur ausgeborgt. Wird ein Echo für die Ton eins anderen, so spiele eine Rolle, die nicht für ein geschrieben wird. Der Sinn des Daseins ist, Selbstentwicklung. Die eigene Nature wohl zum Ausdruck zu bringen. Dies Aufgabe hat jeder von uns hier zu lösen. Heutzutage hat jeder Mensch Angst vor sich. Sie haben ihre heiligste Pflicht vergessen, nämlich die gegen sich selbst. Natürlich sind sie wohltätig. Sie nähren den Hungernden und kleiden den Bettler. Aber ihre eigenen Seelen darben und gehen nackt. Der Mut ist unserem geschlecht abhanden gekommen. Violet haben wir ein nie wirklich besessen. Die Furt war der Gesellschaft als der Grundlage der Sittlichkeit, und die Furt war Gott, als die Geheimnis der Religion. Das sind die Zweiding, die uns beherrschen. Und doch, Dorian, dreh den Kopf mal ein wenig mehr nach rechts, sehr so gut, sagt der Maler, der ganz in sein Werk vertieft war, aber doch gemerkt hat, dass in des Junglings Gesicht ein Ausdruck getreten war, den vorher nie darin gesehen hat. Und doch für Lord Henry mit seiner tiefen musikalischen Stimme fort, während die Hand in der anmutigen Art bewegt, die schon seine Eterniten gehabt hat, glaub, wenn die Menschen nur ihr eigenes Leben wohl, bis auf den letzten Rest ausleben würden, Jeds Gefühl Gestalt bekommen lassen. Jeden Gedanken ausdrücken, jeden Traum in das ihn umsetzen wollten, glaub,
Dan kamen die Welt ein solcher Schwung von neuer Freudigkeit, das war all die Krankheiten des Mittelalters. Vergassen unserem hellenistischen Ideal zurückkehrten, wir kamen violet zu etwas feinierem und reichem, als das hellenistische Ideal war. Aber selbst der tapferste unter uns hat Angst vor sich selber. Die Selbstverstümmelung der Wilden hat ihr tragisches Überbleibsel in der Selbstverleugnung, die unser Leben verstümmelt. Wir müssen für unsere Entsagung. Jeder Trieb, den wir zuerst in suchen, frisst im Innern Witter und vergiftet uns. Der Körper sündigt nur einmal und hat sich durch die Sünde befreit. Denn Tat ist immer eine Art Reinigung. Nichts bleibt davon zurück als die Erinnerung an ein Vernunftung oder die schmerlich Wollust der Ruhe. Der einzige Weg, ein Versuchung zu bestehen, ist, sich ihr hinzugeben. Widerstehen sie ihr, und ihre Seele erkrankt worden sut nach der Erfüllung. Die sie sich selber verweigert hat, erkrankt vor dem Verlangen nach dem, was ihr anschaulich in Gesetz anschaulich und angesetzmäßig gemacht haben. Es ist wohl gesagt worden, die großen Regnis der Welt gingen im Gehirn vor sich. Im Gehirn und ganz allein im Gehirn wurden auch die großen Sünden der Welt begangen. Sie, Herr Gray, sie selbst mit ihrer rosenroten Jugend und ihrer rosenblassen Benanzschild, sie haben schon Leidenschaften erlebt, die einen Angst einjagten, haben Gedanken gehabt, die sie in Schrecken setzten, haben wachend und schlafend Traum gehabt, denn bloß Erinnerung ihrer Wahnsinn wurden leis. Hören Sie auf, stammelt Dorian Gray, hören Sie auf, Sie Mädchen mit ganz Wur. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt eine Antwort darauf, aber ich kann sie nicht finden. Sagen Sie nichts mehr. Lassen Sie mich nachdenken. Oder weil mir, lassen Sie mich versuchen, dem nicht nachzudenken etwas in Minuten Stander bewegungslos der, mit halboffenen Lippen und seltsam lächelnden Augen. War sich dumpf beüßt, das ganz neu Einfluss in ihm Appetiten. Und doch schien es, als kämen sie in Wirklichkeit aus seinem eigenen Innern. Die per Wort, die Basils Freund zu ihm gesagt hat, unzweifel zu völlig hingeworfen wird voll absichtlicher Paradoxie, hatten einige im Zeit seiner Seele beirrt, die wodem nie beirrt worden war, die eben ansitten und in seltsamer Wildheit schlachzen hat. Musik hat ein so ähnlich aufgeholt. Musik hat ein oft in Aufruhr gebracht. Aber Musik war etwas Unbestimmtes. Sie bringt keine neue Welt in uns hervor, schafft eher ein neues Chaos in uns. Wort. Bloß Wort. Wie schrecklich die wären. Wie klar und lebendig und grausam. Man konnte einen nicht entrinnen. Und doch, welch tiefe Sorbe steckt in einen. Sie schienen die Kraft zu haben, vom losen Dingen ein greifbar Gestalt zu geben, und schienen ein Musik in sich zu bergen, so sus wie die der Geige oder der Laut. Bloß Wort. Gab es denn irgendetwas so wirkliches wie Wort?
Es hat insanen Benzit ding gegeben, die im unbegreiflich geblieben wären. Jetzt verstand sie. Plötzlich bekam das Leben für ein Loden die Farben. Nunstien es ihm, als sie mitten hindurch wandelt. Warum hat es nie gemerkt? Lord Henry bearbeitet mit einem feinspürenden Lächeln. Verstand sich gut auf jenen psychologischen Moment, in dem man kein Wort sagen darf. Fühlt sich sehr stark interessiert. Die Wirkung seiner Wort macht eine Staunen, nun entsinne sich eins Butchs, dass mit 6 Jahren gelassen und das ihm weil bis dahin unbekannt entfällt hat, und fragt sich, ob Dorian Gray jetzt wohl ein ähnlicher Verrang erlebt. Hat nur einen Fehler in es Blau gestoßen. Hat das Ziel getroffen? Wie ansehen doch diese jung war. Inzwischen malt Holwood in jenen wundervollen, Kunin Zujangwitter, die das sich in aller Waren Feinheit und Vollkommenheit sind, denn die kann der Kunst nur aus der Kraft werden. Merkt die Wortlos still gar nicht. Basil, ich hab jetzt genug von dem stehen, rief Dorian plötzlich aus. Ich muss hinaus und mit im Garten hinsetzen. Die Luft hier ist so mürstig in mein Bester, das tut mir wirklich leid. Wenn ich mail, kann ich an nichts anderes denken. Aber du hast nie besser Model gestanden. Du warst ganz ruhig. Und ich hab endlich den Ausdruck herausgebracht, den ich gesucht hab, die halb offenen Lippen und den Glanz in den Augen. Ich weiß nicht, was Harry dir erzählt hat, aber sicher hat es bewirkt, dass du den prachtvollsten Ausdruck hast. Ich vermute, hat dir Kompliment gemacht. Du darfst ihm nur kein einziges Wort glauben, hat mir nicht das kleinste Kompliment gemacht. Weil ist das der Grund, dass ich wirklich kein Wort von dem glaub, was gesagt hat. Sie wissen selbst, dass sie jetzt Wort davon glauben, erwidert Lord Harry, der ein mit seinen weichen, traumerischen Augen ansah. Wir wollen zusammen in den Garten gehen. Es ist furchtbar heiß hier im Atelier. Basil, lass uns irgendeines Getränk geben, irgendwas mit Erdbeeren darin gern, Harry. Klingel nur selbst, und wenn Parker kommt, will ich ihm sagen, was haben wollt. Ich muss erst den Hintergrund hier noch fertig machen und komm dann später noch. Halt mir Dorian eben nicht so lang fest. Ich war nie in besserer Stimmung als heute. Dies Portrait wird mein Meisterwerk. Wie es the steht, ist es schon mein Meisterwerk. Lord Henry ging in den Garten hinaus und fand dort Dorian Gray, wie sein Gesicht hinter den großen, kühlen Blütenbüschel der Fleiderstrauch versteckt und fieberhaft ihren Duft ihn sog, als trank Wein. Trat näher heran und let ihm die Hand auf die Achsel. Sie haben ganz recht, so zutan, sagt leis. Nichts hilft der Seele besser als die Sinn,
so I den Sinnen nichts besser als die Ziel helfen kann der Jungling schreckt auf und trat einen Schritt zurück. War hat, und das Blattjuhr hat sein widerspenstigen Locken auf Dualt und ihre goldblonden Strähnen in Anordnung gebracht. In seinen Augen lag ein Ausdruck von Furcht, wie ein Menschen haben, die manche ausdem schlafrig ist. Seine geformten Nasenflügelbetten, und ein geheimer Nerv sucht lesen den scarlakriten Lippen, so dass sie beständig zitterten. Lord Henry fort, das ist eins der großen Geheimnisse des Daseins, die Seele durch die Sinn und die Sinn durch die Seele heilen können. Sie sind ein wunderbares Menschenkind. Sie wissen mehr, als einen beurst ist, ad wie sie weniger wissen, als einen dienlich ist Dorian Gray runzelt die Stirn und wendet den Kopf weg. Ein unwiderstlicher Reis zog ein zu diesem großen, anmutigen jungen Mann hin, der neben ihm stand. Sein romantisches, olivenfarbiges Gesicht und der Mudausdruck darin fesselten ein. Es war etwas in dem Mudenton seiner Stimme, was wollig in Bandschlag. Och sein Handy, cool, weiß und blumenhaft, sogenen. Sie bewetten sich bei seinen Worten, begleiteten sie wie Musik und schienen ihre eigene Sprache zu reden. Aber hat auch Angst vor ihm und kannte sich diese Angst. Warum hat ein Fremder kommen müssen, ein sich selber zu offenbaren? Kennt Basil Hallwood nun seit Monaten, aber dies Frühjungkraft hat ein jemals verwandelt. Jetzt war plötzlich jemand in sein Leben getreten, der ihm des Lebens Mysterium enthält zu haben schien. Und doch, wover sollte sich fürchten? War kein Skallnab und kein kleines Mädchen. Es war töricht, Angst zu haben. Kommen Sie und setzen wir uns in den Schatten, sagt Lord Henry. Parker hat uns was zu trinken gebracht, und wenn Sie noch lange in solcher Sonnenglanz bleiben, würden Sie sich Ihren Teint verderben, und Basil wird Sie nie mehr mailen. Sie dürfen sich wirklich nicht von der Sonne verbrennen lassen. Es wird einen schlicht stehen was large witter darin, rief Dorian Gray und lacht, als sich auf ein Bank am Ende des Gartens setzt. Als sollt einen darin liegen, Herr Gray wisse, weil sie die Wundervollst gejangt haben, und gejangt ist das Einsage, dessen Besitz einen Wut hat ich empfinde das nicht. Lord Henry nein, jetzt empfinden Sie es nicht. Später einmal, wenn Sie alt, runzlig und hässlich sind, wenn das Denken Furchen in Ihrer Stirn gegraben und die Leidenschaft Ihrer Lippen mit Ihrem schrecklichen Feuer verbrannt hat, dann würden Sie es empfinden, furchtbar empfinden. Jetzt können Sie hingehen, wo Sie wollen, und Sie bemerken die ganze Welt. Wird das immer so sein? Sie haben ein wundervolles Gesicht, Herr Gray. Runzeln Sie nicht die Stirn. Sie haben es. Unschönheit ist eine Form des Genies, steht Warit noch höher als das Genie, das ich innerliche Erklärung bedarf. Sie ist ein der großen Lebenstatsachen, wie das Sonnenlicht oder der Lenz oder wie in Dunkelgewässern der Widerschein der Silbermuskel,
die Wemand nennen. Sie kann nicht bestritten werden. Sie hat ein gottliches, erhabens Recht. Wer sie hat, den macht sie zu einem Prinzen. Sie lachel. Oh, wenn sie verloren haben, lachel sie nicht mehr. Dilute sagen manchmal, Schönheit sie nur etwas Äußerliches. Mag sein. Aber zum mindesten ist sie nicht so äußerlich wie das Denken. Für mich ist Schönheit aller Wunder. Nur die Hohlkopf verteilen nicht nach die Emotionen. Das wahre Geheimnis der Welt ist das Sichtbar, nicht das Unsichtbar. Herr Gray, die Götter haben es Gott mit eingemeint. Aber was die Götter schenken, rauben sie bald wieder. Sie haben nur ein paar Jahre, wo sie wahrhaftig vollkommen, restlos leben können. In dem ihrer Jugend verrost ist, nimmt sie die Schönheit mit, und dann würden sie plötzlich entdecken, dass ihre kein Siege mehr warten, oder dass sie sich mit jenen traurigen Siegen würden begnügen müssen, die einen die Erinnerung an die Vergangenheit bitterer Mädchen wird als niederlegen. Jeder Monat, der dahingeht, bringt sie nach einem schrecklichen Ziel. Die Zeit ist eifersüchtig auf sie und kämpft gegen ihre Lilien und Rosen. Sie wurden voll und hohlwangig, und ihre Augen wurden sich trüben. Sie wurden unsaglich leiden. Ich. Leben sie ihre Jugend, solange sie da ist. Verguden sie das Gold ihrer Tich nicht, leihen sie ihr Ohr nicht den Philisten, mühen sie sich nicht, hoffnungslos Verhängnis zu verbessern, schieben sie ihr Leben nicht den Anwissenden, niedrigen, den gemeinen Leuten hin. Das sind die kranken Seele, die Falls kein Ideal unserer Zeit. Leben sie das wunderschöne Leben, das in ihnen ist. Lassen sie sich nichts verloren sehen. Suchen sie rastlos nach neuen Sinnissen drucken. Fürchten sie nichts. Ein neuer Hedonismus, der Tat unserem Jahrhundert not. Sie konnten sein sichtbares Symbol werden. Mit ihrer Persönlichkeit können sie als wagen. Die Welt gehört ihnen einen so immerhin durch. Im Augenblick, der ich sie sah, merkt ich, dass sie keine Ahnung davon haben, was sie wirklich sind, was sie wirklich sein konnten. So weil in einen Entzucht mit, dass ich formlich gezwungen war, einen etwas über ihre Nature zu sagen. Ich dacht mir, welch Tragik darin lag, wenn sie vergebens letten. Denn ihre Jugend wird nur so kurz. Die alltäglichen Wiesen blumen welken, aber sie blühen wieder. Der Goldregen wird im nächsten Juni genau so gelb sein wie heute. In einem Monat setzt die Clematis Papernsternen, und Jahre für Jahre umhüllt die Grün nach ihre Blätter solch Papastern. Aber wir Menschen bekommen unsere Jugend nie wieder. Die Freude, die den Puls des 20-Jährigen peitscht, lasst nach. Unsere Kleider versiegen, die Sinn wurden Zeit. Wir kommen und wurden grulich verpuppungen, wurden verfolgt von den Erinnerungen und die Leidenschaften, vor denen wir so erschreckt sind,
und die Reisenden Versachungen, denen zu erlegen wir nicht den Mut hatten. Gejanged. Gejanged. Es gibt in der Welt nichts weiter als gejanged. Dorian Gray hat zu mit aufgerissenen Augen und stonend. Der Fliederweg, den in der Hand hielt, fiel auf den Kess. Ein Bien in ihrem Pestkleid skoß her und umsammt einen Augenblick. Dann krabbelt sie eifrig auf den kleinen Blumensten in Herem. Bearbeitet sie mit dem seltsamen Interesse in schwinlichen Dingen, das wir in uns Herren zu bilden suchen, wenn wir uns vor entschiedenen Dingen fürchten, oder wenn uns ein neues Gefühl erschüttert, für das wir noch kein Formel haben. Oder wenn ein schrecklicher Gedanke das Hirn umklammert und verlangt, dass wir uns ihm ausliefern sollen. Nach einer Weile schwirrt die Bien weg. Sah sie in den bunten Trompeten trickte eine Tieriskin windy Kriechchen. Die Blümchen zusammen zusacken und bewegt sich dann mit Gräsje hin und her. Plötzlich erschien der Maler unter der Tür des Ateliers und fordert sie mit Kursen wiederholten Sieg hinauf, hereinzukommen. Sie sehen sich einander an und lächelten. What, rief kommt herein. Das Licht ist ganz praktisch. Und ihr könnt ihr Gläser mitbringen. Sie standen auf und schlenderten den Weg zurück. Zwei grünlich-weiß Schmetterlinge flatterten an ihnen vorüber, und in die Birnbäumen der Garteneck begann ein Drossel zu flattern. Es freut sie, mich kennengelernt zu haben, Herr Gray, fragt Lord Henry und blickt einen, Jetzt bin ich froh darüber. Ich weiß nicht, ob ich es immer sein wird, immer. Das ist ein schreckliches Wort. Ich schaudere, wenn ich es höre. Die Frauen haben es so gern. Sie zerstören sich jede Abentur, indem sie Uigkeit verleihen wollen. Außerdem ist es ein sinnloses Wort. Der einzige Unterschied zwischen einer Laune und einer Leidenschaft, die ein Leben lang dauert, ist, dass die Laune ein bisschen länger dauert als sie ins Atelier treten, let Dorian Gray seine Hand auf Lord Henrys Arm. Lassen Sie also unsere Frühjungkraft ein Laune sehen, sagt leise und irritiert über seine eigene Kühnheit. Dann bestieg das Podium und nahm wieder seine Stellung ein. Lord Henry warf sich in einen bequemen Kappsessel und bearbeitete ein. Das Hin- und Herfahren des Pinsels auf der Leinwand war das einzige, die still unterbrechen die Geräusche, nur manchmal hat man den Schritt holwards, wenn zurücktrat, sein Werk aus der Entfernung zu prüfen. In den schrägen Sonnenstrahlen, die durch die auf ihn fluteten, tanzt der Staub in goldenen Schuppen. Über allem lagert der schwere Duft der Rosen. Als etwa ein Viertelstund vergangen war, hat Hallward zu malen auf, betrachtet Dorian lang sieht, sah dann lang auf das Bildnis, nackten die Stil eins seiner großen Pinsel und runzelt die Stirn. Ganz fertig, rief endlich, bückt sich und schrieb in großen grillroten Lettern seinen Namen in die Linke der Leinwand.
Lord Henry trat Herren und betrachtet das Bild mit Kennerblick. Es war in der Tat ein wunderbares Kunstwerk und auch wunderbar anlich. Liebe Jung sagte, ich wünsch dir herrlich Glück. Es ist das best Portrait unserer ganzen Zeit. Herr Grey, kommen Sie und sehen Sie selbst, der Jungling schrak wie aus einem Traum auf. Ist es wirklich fertig, murmelte, als vom Podium herabstieg. Ganz fertig, antwortet der Maler. Und du hast heute glanzend Model gestanden. Ich bin dir sehr dankbar, das ist nur mein Verdienst, warf Lord Henry ein. Nicht wahr, Herr Grey? Dorian gab keine Antwort, sondern trat, ohne hinzuhören, vor sein Bild und wand sich dem Werk zu. Als es sah, zuckte zusammen, und sein Wangen retteten sich einen Augenblick vor Vernugung. Ein Ausdruck der Freude blitzt in seinen Augen, als nur sich selbst jetzt zum ersten Mal. Bewegungslos und in Staunen versunken, stand und merkt Dampf, das Holwood zu ihm sprach, und dass den Sinn der Worte fasst. Das Gefühl seiner eigenen Schönheit kam überein wie eine Veränderung. Hat es nie vorher empfunden. Basil Hallwoods Kompliment hat nur für liebenswürdig übertrieben der Vernunft gehalten. Hat sie gehört, über sie gelacht und sie vergessen. Sein Wissen hatten sie niemals beeinflusst. Dann war Lord Henry Wotton gekommen mit seinem sonderbaren Hymnus auf die Gegend, seiner schrecklichen Warnung von ihrer Flüchtigkeit. Das hat ein rechtzeitig aufgeatelt, und als jetzt das Stand und das Bild der eigenen Schönheit betrachtet, durchdrang ein die Wohlwirklichkeit jener Schilderung. Der Tag must kommen, the sein Gesicht verrunzelt und verwelkt, die Augen trab und farblos, die Anmut seiner Gestalt genickt und entstellt sein wird. Das Schollerkrot der Lippen wird verblassen, der Goldglanz des Haars sich wechseln. Das Leben, das von seiner Seele gebildet wird, zerstört seinen Körper. Wird hässlich, obskurierend und formlos werden. Als daran dacht, durch ein scharfer Schmerz wie ein Messerstich und ließ die feinsten Nerven sich zerbieben. Sein Augen verdunkelten sich zu Amethysten, und ein Tränenflur umskleiert sie. Es war, als hat sich ihm ein eiskalt Hand aufs Herz gelegt. Gefällt es dir nicht, rief endlich Hallwood, ein wenig dreist durch das Schweigen des Junglings, dessen Grund nicht begriff. Natürlich gefällt's ihm, sagt Lord Henry. Wem wird es nicht gefallen? Es gehört zu den größten Werken der modernen Kunst. Ich geb dir jeden Betrag dafür, den du verlangst. Ich muss es haben, es gehört nicht mehr, Harry. Wem denn? Dorian natürlich, antwortet der Maler. Der hatte Glück, wie traurig, flüstert Dorian und hielt die Augen noch immer fest auf das Bild gerichtet. Wie traurig. Ich wird alt werden und hässlich und widerlich. Aber dies Bild wird immer jung bleiben.
Es Word nie über den heutigen Junitag hinaus altern. Wenn es nur umgekehrt sein konnt. Wenn ich jung blieb und dafür das Bild altern konnt. Dafür, gab ich als. Nichts in aller Welt wär mir dafür zu viel. Gab mein Ziel dafür, diese Tausch wird die ausschwillig passen, Basel, rief Lord Henry lachend. Das wär schlimm für den Bild wird mit ernstlich dasigen wären, Harry, sagt Hallwood. Dorian Gray want sich zu einem einen. Bin davon überzeugt, Basil. Die Kunst ist die mehr als den Freunde. Bedeutet für dich nicht mehr als ein grün-bronzefigur. Violet kaum so weil, must sagen der Maler war star vor erstaunen. So Zeus preachin sah Dorian gar nicht anlich. Was war Gestellen. Erstchen ganz erregt. Sein Gesicht war gerötet, und die Wangen brannten. Fort, bin die weniger als diese Hermise Elfenbein oder der Silbern von the. Die wirst du im Leib halten. Wie lang wirst du mit Leiben? Vermutlich bis die erste Runzel mein Gesicht entstellt. Weiß jetzt, wenn man erst Seinskenheit verleihe, hat man als verloren. Den Bild hat mit dies gelehrt. Lord Henry Wotton hat ganz recht. Gejong ist das Einzige, was wat hat auf der Welt. So entdeckt, das alt word, bring mit Hallwood wird bleich und fast ein Be der Hand. Dorian, rief sage so etwas nicht. Hab nie einen Freund gehabt wie dich und wird nie wieder so einen haben. Du bist doch nicht auf Leblusding eifersüchtig. Du, der Schöner ist elsigen deins von einen bin eifersüchtig auf Jeds Ding, Dissenskenheit nicht stirbt. Bin eifersüchtig auf das Bild, das du von mir gemaltest. Warum darf es behalten, was verleihen muss? Jeder Augenblick, der verfliegt, rot mir etwas und schenkt ihm etwas. Oh, wenn es doch umgekehrt wär. Wenn sich das Bild verwandeln und immer bleiben konnt, wie jetzt bin. Warum hast du es gemalt? Es wird mit der Inst verhohnen, furchtbar verhohnen. Die heißen Tränen treten ihm in die Augen, zog sein Hand weg, warf sich auf den Diwan und vergrub sein Gesicht in den Kissen, als betete. Das ist dein Werk, Harry, sagt der Maler bitter. Lord Henry zuckt die Excel. Es ist der wahre Dorian Gray. Sonst nichts, das ist nicht, wenn es nicht ist, was hab ich damit zu schaffen, du hattest weggehen sollen, als dich darum bat, grollte. Blieb, als du mit darum betest, war Lord Henrys Erwiderung. Harry, kann nicht auf einmal mit meinen beiden besten Freunden Streit anfangen, aber ihr beid habt Schuld, dass das bist stuck, das mir gelungen ist, hassen muss,
und ich word es vernichten. Ist es schließlich mehr als Leinwand und Farb. Ich will es nicht in Griffen lassen in drei Leben und Caesar Dorian Gray hob seinen Goldschimmern den Kopf von dem Kissen und blickt ein mit Blieckem Gesicht und Tränen führten Orgenen, als zu dem Maltis Jus Kiefenholz trat, der unter dem hohen verhangten Fenster stand. Was wollt Basil beginnen? Sein Finger wollten zwischen dem Wist von Blicktuben und trocknen Pinsel herum, als satten sie etwas. Sie satten das Langschabmesser mit der schmalen Klinge us schmierexamem still. Endlich hat es gefunden. Wollt die Leinwand zerschlitzen. Mit einem erstigten Schlachzen sprang der Jungling vom Diwan auf, skoss auf Holwood zu, riss ihm das Messer aus der Hand und schleudert es in den äußersten Winkel des Ateliers. Tu es nicht, Basil, tu es nicht, schrie er. Es wär mordich frühmittig. Das mein Arbeit endlich doch gefolgt, Dorian, sagt der Maler cool, als sich von seinem Erstorn innerholt hat. Ich hat es gar nicht gelot gefolgt. Ich bin verliebt in dies Bild, Basil. Es ist ein Teil von mir selbst. Ich fall es schon. Sobald du trocken bist, sollst du gefernist, germt und zu dir hingeschickt werden. Dann kannst du mit dir anfangen, was dir beliebter Schritt durch den Raum und klingelt nach Tee. Du trinkst doch Tee, Dorian. Du auch, Harry. Oder magst du dir nicht so einfach genesen, ich biet einfach genesieren, sagt Lord Henry. Sie sind die letzte so flott komplizierte Nation. Aber Fürsten schwärm ich nicht, außer auf der Bahn. Was für Tollbürschen seid ihr doch, ihr beid. Wer war es doch gleich, der den Menschen als ein vernünftiges Tier definiert hat? Das war ein der voreiligsten Definitionen, die je aufgestellt werden. Der Mensch hat ein ganz Menscheigenschaften, aber gewiss kein Vernunft. Als in allem übrigens, Gott sei Dank. Aber mir's eigentlich lieber wär, ihr beiden Wirbelkopf sanget juk nicht das Bild. Du solltest es lieber mir gegeben haben, Basil. Dieses Torrichtne Blein brot es eigentlich gar nicht, und ich broch es sehr wenn du es einem anderen geben willst als mir, Basil. VIICHSDIRNI, rief Dorian Gray, und ich erlob niemand, mit kein Torichtsne Blein zu nennen du weißt, Dorian, das Bild gehört dir. Ich hab es dir geschenkt, noch es vorhanden war und sie wissen, Herr Gray, dass sie ein wenig torricht wären und dass sie ernstlich gar nichts deswegen haben können, an ihrer Großzügigkeit erinnert zu werden Hutfrau hat ich sehr weil deswegen gehabt, Lord Henry A. Hutfrau. Seitdem haben sie einiges erlebt es klopften die Tür. Und der Diener trat mit einem besetzten Teebrett ein und serviert auf einem kleinen japanischen Tisch den Tee. Die Tassen und Löffel klappierten,
Und ein Georgische Samoa begann zu summen. Zweijwald sich Porzellansküssel werden von einem Jungen die Erinnerungsbracht. Dorian Gray ging hin und goss den Tee ein. Die beiden Männer schlenderten zum Tisch und sehen nach, was unter den Deckel der Sküssel war. Wir wollen heute Abend ins Theater gehen, meint Lord Henry. Irgendwo wird sicher was los sein. Ich hab's war zu gesagt, im White Club zu supieren, aber mit Quartett nur ein alter Freund. Kann ihm also ein Telegramm schicken, das nicht wollte oder in Folge einer späteren Verabredung nicht kommen kann. Das wird für ein Riesen die Entschuldigung halten. Sie hat einen förmlich überraschenden Duft von Aufrichtigkeit. Es ist so lustig, sich den Fracken zuzuhören, murmelt Hallward. Und wenn man ein anhat, so hut man so grauslich ausja antwortet Lord Henry traumerisk. Die Kleidung des neuen Jahrhunderts ist abscheulich. Sie ist so duster, so deprimierend. Die Sonne ist noch das einzig farbenfreudig, das im modernen Leben übrig geblieben ist. Du solltest wirklich nicht solch Ding vor Dorian sagen, Harry, vor welchem Dorian? Vor dem, der uns den Tee schenkt, oder dem anderen auf dem Bild, vor keinem gingen mit ein ins Theater, Lord Henry, sagt der Jüngling. Dann kommen sie doch. Und du auch, Basil, nicht wahr? Kann nicht, wirklich nicht. Es ist mir lieber so. Hab ein Mensch zu tun schon also. Dann müssen wir allein gehen, Herr Gray früh mit sich darauf der Mail bis sich auf die Lippen schritt, die Tites in der Hand, zum Bild. Bleib hier bedem wirklichen Dorian, sagte traurig. Ist das der wirklich? Rief das Original und ging gleichfalls langsam zu ihm hin. Bin ich wirklich so, genau so bist du wie wundervoll, Basil, du siehst wenn ich jetzt so aus. Aber das Bild wird sich nie ändern, seufzt Hallward. Das ist schon etwas was man heute für ein großes Wissen der True macht, rief Lord Henry aus. Und doch ist sie selbst in der Liebe ein rein physiologische Frage. Sie hat auch nicht das mindeste mit unserem eigenen Willen zu tun. Young Männer wären gern true und sind es nicht. Alt werden gern unter sein und können es nicht, das ist alles, was sich darüber sagen lässt. Heute Abend nicht ins Theater, Dorian, bat Hallward. Bleib hier und spise mit mir kann nicht, Basil Warham, weil Lord Henry Wotton zu gesagt hab. Ein zu begleitener wird die darum nicht mehr zu getten sein, wenn du so true den Versprechungen hältst. Brit sein immer. Bitte dich, nicht zu gehen. Dorian Gray scuttelt lachend den Kopf. Beschwor dich. Der junge Mann schwankt und blickt zu Lord Henry hinüber. Der die beiden mit einem belustigten Lachelvem Titis bearbeitet. Muss mit, Basil, antwortete.
Schon, sagt Holwood und Jingsam Tisch hinüber, wo sein Tas hinstellt. Es ist ziemlich spät, und da ihr noch umsehen müsst, habt ihr kein Zeit mehr zu verlieren. Adieu, Harry. Adieu, Dorian. Komm bald wieder. Komm morgen bestimmt eben nicht vergessen, nein, natürlich nicht, rief Dorian. Und Harry, J. Basil, vergiss nicht, was dir sagt, als wir Vormittag im Garten saßen hab es vergessen vertrau dir wunst, konnt mir selbst vertrauen, sagt Lord Henry lachend. Kommen Sie, Herr Grey, mein Wagen steht unten, und kann Sie in Ihre Wohnung absetzen. Adieu, Basil. Es war ein sehr unterhaltender Nachmittag als sich die Tür hinter ihnen schloss, warf sich der Maler auf den Diwan, und in sein Gesicht trat ein schmörlicher Ausdruck. Drittes Kapitel halb nächsten Tag schlendert Lord Henry Wotton von Curzon Street nach Albany hinüber, einen Besuch zu machen bei seinem Onkel Lord Fermor, einem Hitten, aber ziemlich rauhen alten Junggesellen, den die Außenwelt einen Egoisten nannt, weil sie keinen besonderen Nutzen ihm sehen konnt. Der aber in der Gesellschaft als Freitag verschrien war, weil die Leute, die ihn amusierten, aufspießt füttert. Sein Vater war britischer Gesandter in Madrid gewesen, als Isabella noch jung war und man noch nichts von Primwurst, hat sich aber in einem Augenblick Lohnischen Ages ausdem diplomatischen Dienst zurückgezogen, weil man ihm nicht den Gesandtenposten in Paris angeboten hat, so dem sich wohlauf berechtigt gelot hat durch sein Geburt, sein Arbeitsanlast, sein Gottsinglichen seinen Depeschen und durch sein zugiles Vergnügungsschat. Der Sohn, der des Vaters Privatsekretär gewesen war, hat mit seinem Chef sogleich den Abschied genommen, was man damals ziemlich verrückt fand, und als der Titel einig Monat später auf ein überging, hat sich ernstlich dem großen aristokratischen Studium gewidmet, absolut nichts zu tun. Besaß zwei Großhäuser in der Stadt, zog es aber vor, in einer Junggesellenwohnung zu hausen, weil das wenige Umstände macht, und spist meistens im Club. Beschäftigt sich ein wenig mit der Verwaltung seiner Kohlenminen in den Mittleren Grafschaften und entschuldigt dies verwerflich industrial Tätigkeit damit, dass sagt, der einzige Vorteil, Kohlen zu besitzen, sei der, es einem Gentleman möglich zu machen, in seinem eigenen Kammerholz zu brennen. Politisch war ein Tory, außer wenn die Tories Regierungspartei wären, denn in solchen Zeiten verlastet sie uns schimpft sie radikals Gesindel. War ein Held für seinen Kammerdiener, der ein drangsaliert, und ein Schrecken für die meisten seiner Verwandten, die drangsaliert. Nur England konnte ein haben, und selber sagt immer, dass das Land mehr und mehr auf den Hand kam. Sein Grundsatz waren altmodisch, aber in seinen Vorurteilen war etwas dran. Als Lord Henry ins Zimmer trat, fand seinen Onkel in einem flockigen Jagdrock,
Einzemlich wohlfeil sogar im Mundi und brummend in den Times lesend. Na, Harry sagt der old Herr, was bring dich so fraher? Ich dacht immer, ihr Dandys steht nie vors wir auf und würdet nie von versichtbarer Familienlib, auf mein Wort, Onkel Georg, braucht was von dir Geld vermutlich, sagt Lord Fermor und macht ein sores Gesicht. Na Gott, so setz dich und sag mir alles. Ihr Jungen Leut von Hutsuttig bildet euch ein, das Geld wär als Brummelt Lord Henry, waren der sein Blum im Nopflock Zurich trugt, und wenn sie alte wurden, dann wissen sie es. Aber brauch kein Geld. Nur Leut, die reich nungen sollen, brauchen Geld, Onkel Georg. Und besel mein nei. Kredit ist das Kapital eines Witaltesten Sons, und man kann brillant davon leben. Außerdem kauf ich immer dort Moors Lieferanten, und daher hab ich Neiskreien. Was brauch, ist ein Auskunft, kein nützlich Auskunft natürlich. Sondern nur ein Wortlos kann dir als sagen, Harry, was in einem englischen Blaubuch gestanden hat, aber dies Bengels Hutsuttig einen Haufen Unsinn zusammen zu del. Als noch Diplomat war, lagen die Ding besser. Aber ho. Man stellt jetzt die auf Grund einer Prüfung ein. Was kann man denn noch erwarten? Prüfungen, mein Bester, sind der reine Humbug von bis wenn eine Gentleman ist, weiß schon genug, und wenn kein Gentleman ist, so mag als möglich wissen. Es hilft ihm doch nichts, Herr Dorian Gray hat nichts mit Blaubuchern zu schaffen, sagt Lord Henry in seinem schlafreichen Ton. Herr Dorian Gray. Wer ist das? Fragt Lord Fermor, sein bustigen weißen Augenbrauen zusammenniefend. Das zu erfahren. Bin ich hergekommen, Onkel Georg. Oder genauer gesagt, wer es ist, weiß ich. Namentlich der Enkel des verstorbenen Lord Kelso. Seine Mutter war ein Devereux, Lady Margaret Devereux. Ich mocht, dass du mir etwas über seine Mutter erzählst. Was weißt du von ihr? Wen hat sie geheiratet? Du hast zu deiner Zeit doch so ziemlich utgekannt, also wahrscheinlich auch sie. Ich interessiere mich gegenwärtig min für Herrn Gray. Ich hab ein erstgestern kennengelernt Kelsos Enkel, wiederholt der old Herr. Kelso's Enkel. Natürlich, war mit seiner Mutter sehr intim. Glaub, war sogar bei ihrer Taufe. Es war ein ganz außergewöhnliches Mädchen, dies Margaret Devereux, und hat dann Jungen Mann toll gemacht, als sie mit einem Jungen nichts davon lief. Eine absoluten Null, mein Bester, einem von Rugby der Infanterie oder sowas ähnliches. Natürlich. Ich erinnere mich jetzt an die ganz Geschichte, als wär sie gestern passiert. Der Kerl wird dann ein paar Monate nach der Hochzeit in einem Duell in Spa getötet. Man erzählt damals ein hässlich Geschichte darüber.
Man sagt, der old Kelso hattegen denen skuft, so einen Abenterer aus Belgien gemiete, seinen Schwiegersohn offentlich zu beleidigen, hat ein de verbezelt, mein Bester, einfach bezelt, damit es tat, dieser Kelspice dann seine Opfer auf wie ein Torb. Die Geschichte wird natürlich vertast, aber Kelso must ein Siedling sein Kotlet allein im Club essen. Ich hort, bracht sein Tochter wieder mit, doch sie sprach nie mehr ein Wort mit ihm. O jawohl, das war ein Bösatz. Das Mädel starb dann auch, kaum ein Jahr später. So, sie hat also einen Sohn hinterlassen. Das hat ich ganz vergessen. Was für ein Jung ist es denn? Wenn seine Mutter anlixe hut, muss es ein hübsches Kerlchen sein, ist sehr hübsch, stimmt Lord Henry B. Ich hoff, wird in direkten Handi kommen, fuhr der old man fort. Es muss ein Haufen Geld auf ein warten, wenn Kelso flitschmussen im handelt. Sein Mutter hat übrigens auch Geld. Der ganz selbiske Besitz fiel ihr durch ihren Großvater zu. Ihr Großvater hast Kelso, hielt ein für einen gemeinen Kotter. War es übrigens auch. Kam mal nach Madrid, als ich dort war. Na, ich must mit des Kerls kommen. Die Königin flett mit nach dem englischen Edelmann zu fragen, der sich immer mit den Kuschern über die Tax zankt. Man macht einen ganzen Roman daraus. Ich wagt einen Monat lang nicht, hof zu erschienen. Ich hoff, hat seinen Enkel besser behandelt als die Droschken Kusche darüber weiß ich nichts, erwidert Lord Henry. Ich vermute aber, der junge Mann wird einmal wohlhabend werden. Ist noch nicht volljährig. Selbige Hortheim, das weiß ich. Hat es mir gesagt. Und, sein Mutter war also sehr schon, Margaret Devereux war eins der entzückendsten Geskopf, die ich je gesehen hab, Harry. Was in aller Welt sie dazu getrieben hat, so zu handel, hab ich nie verstehen können. Sie hat jeden Mann erraten können, den sie wollte. Carlington war wahnsinnig verkosen in sie. Aber sie war romantisch veranlagt. Alle Frauen dieser Familie waren so. Die Männer waren ein trauriges Gesindel, aber beim Himmel. Die Weiber waren wunderbar. Carlington lag vor ihr auf den Knien. Hat's mir selber gebetet. Sie lagt eine US, und es gab damals in London kein Mädel, das nicht hinter ihm hergewiesen war. Übrigens, Harry, du war schon über Messallianzen reden, was ist das für ein Unsinn, den mir den Vater von Dartmoor erzählt, der ein Amerikanerin erraten will. Sind Englisch Mädels für ein nicht gut genug, es ist jetzt Mode, Amerikanerinnen zu erraten, Onkel George ich verteidigt die englischen Frauen gegen die ganz Welt, Harry, sagt Lord Fermor und schlug mit der Faust auf den Tisch. Man reißt sich die Amerikanerinnen sie halten sich nicht,
hat man mir gesagt, bramt der Onkel. Ein langsverlobt sie nur kopft sie, aber für ein Steeplechase sind sie brillant. Sie sind Flieger. Ich glaub nicht, dass dort more chance hat was ist's für ein Family, mit der old Herr. Hat sie überhaupt ein, Lord Henry scuttelt den Kopf. Amerikanisch Mädchen sind eben so klug, ihre Eltern zu verbergen, wie Englisch Frauen im Verbergen ihrer Vergangenheit, antwortete und stand auf, Wesugellen. Also vermutlich Schweinefleischhandler das Hof ich, Onkel Georg, in Dartmoors Interesse. Man hat mir gesagt, mit Schweinefleischbutchen zu Handel, soll nochst der Politik der eintraglichst Beruf in Amerika sein ist sie habsk, sie benimmt sich so, als wär sie es. Das tun die meisten Amerikanerinnen. Es ist das Geheimnis ihres magnetischen Reis Swarm bleiben dies Amerikanischen Weber nicht in ihrem Lande. Sie sagen doch immer, es sei das Paradies für Frauen, das ist es auch. Und das ist auch der Grund, warum sie wie so gern daraus weg wollen, sagt Lord Henry. Adieu, Onkel Georg. Ich komm zu spät zum Frühstück, wenn ich noch lange bleib. Dank sehr für die Auskunft, die du mir gabst. Ich hab immer das Bedürfnis, von meinen neuen Freunden als zu hören und möglichst nichts von meinen alten wo wirst du frühstücken, Harry, wie Tante Agatha. Ich hab mit Herrn Grey dort angesagt. Es ist ein neuestes Protectionskind Sag der Tante Agatha, Harry, sie soll mit ihrem Walter Krempel angescaren lassen. Ich hab sie bis hierher. Weiß Gott, das gut Frauenzimmer meint. Ich hat nichts zu tun als Skeks für ihre langweiligen Vrinsmeiereien ausschreiben abschmeckt, Onkel Georg, ich würd es ihr bestellen, aber es würd nichts nutzen. Walter Kiezmgeren verleihen allmenschlichkeit. Das ist ihr Merkmal der old Herr bramt Systement und klingelt seinem Diener. Lord Henry schritt durch deine Dreigen Arkaden nach Burlington Street und lenkt dann sein Schritt in die Richtung nach Berkeley Square. Das war also die Geschichte von Dorian Grays Eltern. So rissen sie im Och geschildert worden war, sie hat ein doch noch Art eins seltsamen, zu modern in Romans erregt. Ein Skone Frau, die als für ein wahnsinnig Leidenschaft setzt. Ein Paar Wilde, wann ich watchen, abgeschnitten durch ein abschuliches, im Takisches Verbrechen. Monet Stammer Todesverwiflung, und dann ein Kind unter Schmerzen geboren. Die Mutter vom Tod wegimet, ob der Einsamkeit und der Tyrannie eines alten, lieblosen Manns ausgeliefert. Das war ein interessanter Hintergrund. Gab die Jungen Menschen Relief, macht ein noch vollkommener. Hinter allem Kostlichen in der Welt lauert ein Geheim Tragödie, Welten müssen in Schwingung sein, damit die kleinst Blume blühen kann. Und wie entsacken war gestern Abend Juissen, als im MIT erschreckten Augen,
Die Lippen in Ski Weem Verlangen Jeffnet, im Club gegenüber gesessen und die Roten Curtansjahren das Erwaschen die Wunderseins Gesichts in einen noch rosenfarbenen Ton getot hatten. Mit im Sprechen, das war wie auf einer auserlesenen Geige spielen. Gab jedem Druck nach, jeder Sitten den Bewahrung des Bogens. Es lag doch etwas Hartnäckigkeits darin, auf Gemmen Einfluss ausüben. Kein anderer Tätigkeit kam dem gleich. Sein eigene Ziel in anmutige Form geessen und sie darin einen Augenblick lang verweilen lassen, sein eigenen Gedanken Akkord im Echo zurückbekommen, bereichert durch die Musik der Leidenschaft und Jugend, sein eigenes Temperament in ein anderes hineinversenken, als wär es das allerthöchst fluide Mode ein seltener Wohlgeruch. Darin lag ein wahre Lust, weil it die alle Befriedigunglust, die uns übrig blieben ist, in einer so bestrengten und ordinären Zeit wie die unsere. Die so dabfleischlich in ihren Genesen und so grob zufassend in ihren Begierden ist. Och war ein wundervoller Typus, dieser young Mensch. Den durch einen so wunderbaren Zufall in Basels Atelier kennengelernt hat, oder konnt jedenfalls zu einem wunderbaren Typus umgemodelt werden. Anmet war ihm verleihen und die Schniedreinheit der Junglingskraft, und Einskenheit, wie man sie bei alten griechischen Marmorbildern findet. Nichts gab es, was sich nicht aus im Mädchen lies. Man konnte einen Titanen oder ein Spiel aus im Mädchen. Welch Jammer, das solchskenheit dahin welken muss. Und Basel. Wie interessant war doch für den Psychologen. Dies neue Art von Kunst, dies neue Weise, das Leben anzuschauen, die ihm auf das seltsamst durch die Sichtbargegen wat eins Menschen erweckt wird, der von alledem nichts wisst, der Stillgeist, der in einer dustigen Waldlandschaft wohnt und angesehen ins offene Feld entwandelt, enthalte sich plötzlich wie ein Dryad, und unskiu, weil in der Seele, Dyson suttig nach im Sut, Jean wundersame Vision watched worden war, der nur die außerordentlichen Dinge fennbar wurden, die bloßen Formen und Linien der Ding werden gleich zum Edler und bekamen eine Art von symbolischer Bedeutung, als wären sie selbst nur Scotten einer anderen und vollendeten Form. Den Bilder dieser Wirklichkeit erben, wie merkwürdig das als war. Erinnert sich, dass es in der Geschichte etwas Ähnliches gab. War es nicht Plato, dieser Künstler in der Welt der Gedanken, der es als erster angesagt hat? War es nicht Buonarroti, der es in den farbigen Marmor seiner Symmetrie gemeißelt hat? Aber in unserem Jahrhundert war es etwas Seltens. Wilde Versuchen, für Dorian Gray das zu sehen, was der Jungling, ohne es zu wissen, für den Maler war, der das praktische Bildnis geschaffen hat. Wilde Versuchen, in einem Zuhören, hat es in Wahrheit schon zum Teil getan. Wilde diesen wunderbaren Geist zu seinem eigenen Mädchen. Es war etwas unwiderstehlich Magnetisches in diesem Abkommling von Tod und Lieb. Plötzlich blieb stehen und sahen den Hausen hinauf. Entdeckt,
das Bereitzen dem Haus seiner Tante vorbeigegangen und ging still zurück. Als in die etwas dustige Halle eintrat, zeigt ihm der Diener, die Herrschaften seien schon beim Frühstück. Gab einem Leihheitungsstock und ging in den Speisesaal. Spät wie immer, Harry, rief seine Tante, ihm zu nicken. Erfand ein glaubwürdigend Entschuldigung, setzt sich auf den leeren Platz neben sie und sah sich zu sehen, wer noch da war. Dorian begrüßt ein Skattern vom Ende des Tisches her, und sein Wangen werden vor Geheimer Freude rot. Gegenüber saß die Herzogin von Harley, ein Dame von bewunderungswürdig guter Laune und ben solchem Charakter, die jeder gern hat und den Körper in jenen haben in architektonischen Massen aufgebaut war. Der von sie Genesischen geschicht schreiben Frauen, die nicht gerad Herzogin sind, als beleibthet bezeichnet wird. Zu ihrer Rechten saß Sir Thomas Burdon, ein radikales Parlamentsmitglied, das im öffentlichen Leben seinem Partychef Gefolge leistet und im Privaten den besten Küchenchefs, der nach einer weisen und allgemein verbreiteten Lebensregel mit den Tories dieniert und mit den Liberalen geistig übereinstimmt. Den Platz an ihrer Linken nahm Herr Erskine of Treadley ein alter Praktiker und gebildeter Herr, der sich die Schlichtschönheit des Schweigens angeeignet hat, der, wie einmal Lady Agatha erklärt, schon vor seinem 30. Lebensjahr als gesagt hat, was überhaupt zu sagen hat. Sein Nachbarin war Frau Vandeleur, ein der ältesten Freundinnen seiner Tante, ein wollendes Heilig unter den Frauen, ebenso geschmacklos verputzt, dass man bei ihrem Anblick immer an ein Schlichtgebundensgebetsch denken musst. Zu seinem Glück saßen ihre anderen sit Lord Faudel, ein sehr intelligent Mittelmaßigkeit in den besten Jahren, der so kahl war wie der Bericht eines Ministers auf ein Interpellation im Unterhaus, und mit ihm unterhielt sie sich in jenem intensiv ernsten Ton, der, wie Lord Henry einmal selbst geäußert hat, der ein unverwirklichtem ist, in den wirklich guten Menschen verfallen, und den keiner von einen wollig vermeiden kann. Was sprechen über den bedauernswerten Dartmoor, Henry, rief die Herzogin, ihm vergnügt über den Tisch zu nicken. Glauben Sie, dass wirklich die berühmte junge Dame irritiert? Ich glaub, Frau Herzogin, sie hat sich fest vorgenommen, das Gewalt zu bitten wie schrecklich, rief Lady Agatha. Dann sollt sich wirklich jemand ins Mittel legen für us eine ganz wortsäglichen Quelle, dass Vater ein Queren Geschaft in Amerika hat, sagt Sir Thomas Burdon mit einem überlegenen Blick. Mein Onkel hat behauptet, Schweinefleischlieferant, Sir Thomas Queren. Was sind amerikanische Queren? Fragt die Herzogin und erhob Storn in der großen Hand und dabei silb betonend. Amerikanische Romain, antwortet Lord Henry und nahm von den Wattil. Die Herzogin macht ein erstauntes Gesicht. Geben Sie nicht echt auf ein, mein Lieb wispert Lady Agatha zu. Meint nie im Ernst,
was sagt els Amerika entdeckt wird sagt der radikale Abgeordnet und lies einig langweilig Tatsachen vom Stapel. Wie Menskin, die Bestret sind, einthema zu erkopfen, erkopfter sein zu hora. Die Hertogen surfst und benutzt ihr Vorrecht, zu unterbrechen. Wollt Gott, es wär überhaupt nicht entdeckt worden, rief Caus. Unsere Tochter haben heutzutage wirklich gar kein Chance mehr. Das ist gerade so important, weil it ist Amerika überhaupt nicht entdeckt worden, wenn man's Recht betrachtet, sagt Herr Erskine. Ich würde sagen, dass es nur aufgefunden worden ist, ich muss aber gestehen, dass ich einig Exemplar seiner Bewohnerinnen gesehen hab antwortet die Hertogensestrau, ich muss zugeben, die meisten von ihnen sind ausgesprochen habsk. Und außerdem sehen sie sich Gatten. Sie beziehen ihre Kleider aus Paris. Wollt, konnt mir das auch leisen man sagt, wenn gut Amerikaner sterben, so fahren sie nach Paris, gluckst Sir Thomas, der ein groß Kist voll abgelette Skirt sein eigen nannt. In der Tat. Und wohin gehen schlicht Amerikaner, wenn sie sterben, fragt die Hertogin. Sie gehen nach Amerika, murmelt Lord Henry. Sir Thomas runzelt die Stirn. Fort, auf hat vorurteilgegen dieses Großland, sagt zu Lady Agatha. Hab es ganz bereist im Eisenbahnwagen, die mir die Directionen zur Verfügung stellten. Man ist in diesen Dingen außerordentlich höflich. Versichern, es ist ein Wort zugleich denn die Reise drüben eben müssen wir wirklich nach Chicago schwimmen, unsere Bildung zu vervollständigen, fragt Herr Erskine wehmütig. Fall mit wirklich zu solcher Reise nicht aufgelegt Sir Thomas winkt mit der Hand. Herr Erskine of Treadley besitzt die Welt auf seinen Bücherregalen. Wir Männer des praktischen Lebens lieben es, die Dinge zu sehen, nicht darüber zu lesen. Die Amerikaner sind ein außerordentlich interessantes Volk. Sie sind vollständig Vernunftmenschen. Glaub, das ist ihr Charaktermerkmal. Herr Erskine, ein ausschließlich von der Vernunft beherrschtes Volk. Versichern, es gibt bei den Amerikanern keinerlei Ansinn wie schrecklich, rief Lord Henry aus. Kann ruhig Wald vertragen, aber rohe Vernunft ist mir unerträglich. Finde immer, dass Anwendung unbillig ist. Es heißt den Geist unterjochen verstehe sie nicht, erwidert Sir Thomas und wird was rot. Verstehe sie, Lord Henry, murmelt Herr Erskine lächelt. Paradoxu sind und für sich riecht schon und gut, nahm der Baronet wieder das Wort. Wo das ein Paradoxon, fragt Herr Erskine. Hab es nicht dafür gehalten. Weil it war es eins. Nun, der Weg so war it skint mit Paradoxon gepflastert zu sein. Die war it zu erkennen,
Mussen was sie auf gespanntem Seiltanzen sehen. Wenn die Wariten Akrobaten wurden, Conin was sie beurteilen mein großer Gott, sagt Lady Agatha, was für eine Art zu diskutieren habt ihr Männer. Ich verstehe ein einziges Wort von Reimjud. Mitdir, Harry, oh. Bin ich ganz bös. Warum versuchst du, unseren lieben Herrn Dorian Gray zu überreden, nicht mehr ins Esten zu gehen? Ich versich dir, wer dort für uns unscotsbar, sein Spiel wird dilutangemin begeistern mir ist es lieber, wenn für mich spielt, rief Lord Henry Latcheld, sarem Tisch hinunter, wo ein fröhlich antwortender Blick traf. Aber sie sind in Whitechapel so unglücklich, fuhr Lady Agatha wieder fort. Ich kann mit allem möglichen Mitgefühl haben, sagt Lord Henry, die Excel suchen, außer mit leiden. Damit kann ich keine Sympathie haben. Es ist so hässlich, so schrecklich, so niederdrückend. In der modernen Sympathie für die Leiden liegt etwas schrecklich Krankhaftes. Man sollte mit Farben sympathisieren, mit Schönheit, mit Lebensfreude. Je weniger man über das Elend des Lebens sagt, desto besser aber das ist ein sehr wichtiges Problem, bemerkt Sir Thomas mit ernstem Kopfschütteln. Sicherlich, antwortet der young Lord. Es ist das Problem der Sklavie, und wir versuchen es derart zu lösen, dass wir die Sklaven amüsieren der Politiker sein mit einem forschenden Blicken. Welch Änderung schlagen Sie also vor, Lord Henry lacht. Ich hab gar nicht das Verlangen, in England etwas zu ändern außer dem Wetter, entgegnete. Ich begnüge mich mit philosophischer Betrachtung. Der aber das nun entjarrendet durch übermaßigen Verbrauch von Sympathie bankrott geworden ist, mocht ich vorschlagen, dass man sich an die Wissenschaft hält, damit dies uns wieder aufrichtet. Der Vorteil der Gefahr liegt darin, dass sie uns in die erfahren, und der Vorteil der Wissenschaft darin, dass sie sich mit Gefallen nicht abgibt aber auf uns liegen so ernst Verantwortlichkeiten, warf Frau Vandeleur Skatern ein. Entsetzlich schwer, stimmt Lady Agatha ein. Lord Henry sah zu Herrn Erskine hinüber. Die Menschheit nimmt sich selber so ernst. Das ist die Todsünde der Welt. Wenn die hollen Menschen schon hatten lachen können, hat die Welt geschickt an der Wegen gestlichen ihrer Wort klingen sehr trostlich, trillet die Herzogin. Ich hab immer ein Artschallgefühl gehabt, wenn ich ihre Liebtante besat, denn ich nehm nicht das geringste Interesse an Eastend. In Zukunft wird ich ihr zu irriten ins Gesicht sehen können irriten ist ein wortsägliches Schönheitsmittel, bemerkt Lord Henry. Nur wenn man jung ist, antwortet sie. Wenn eine alte Frau wie ich irritet, ist es ein sehr schlechtes Zeichen. Lord Henry, ich wünscht, Sie konnten mir sagen, wie man wieder jung wird, dacht einen Augenblick nach.
Konin sie sikanigen denen großen Fälle erinnern, den sie in der Jugend begangen haben, fragte dann, sie fest über den Tisch hinanshend. Ein ganz Mensch, wird ich, rief sie aus. Dann beginnen sie wieder, entgegnete Ernst. Sein Jugend zurückzubekommen, braucht man nur sein Torhüten zu wiederholen ein allerliebst Theorie, rief sie. Ich muss sie mal in die Praxis umsetzen ein gefährlich Theorie, sagt Sir Thomas, sein dann in Lippen zusammenniefend. Lady Agatha scuttelt den Kopf, aber sie amüsiert sich doch. Herr Erskine lost. Pfarrer Henry fort, das ist eins der großen Lebensgeheimnisse. Heutzutage die meisten Leuten eine Art von schleichender Verständigkeit, und erst, wenn es zu spät ist, kommen sie dahinter, dass die einzigen Dinge, die man jemals bereut, die Torhüten sind nun lagt der ganze Tisch. Spielt jetzt mit diesem Einfall nach Wilke, warf in die Luft und andert ließ einen Twistchen und hört wieder auf, ließ ein fantastisches Glitzern und gab Paradox als Flügel. Als fortfahre, rundet sich dieser Derneritir in ein philosophisches System und die Philosophie selbst wird Bewegung und tanzt, begleitet von der tollen Musik der Lust, in ihrem von Wein befleckten Schwand und mit bekranzten Locken, wie ein Backend hinüber die Hügel des Lebens und neckt den plumpen Seilen, weil nüchtern blieb. Die Tatsachen flatterten vor ihr wie das erschreckt Getier des Walds. Ihre weißen Fußstampfen in der angefügen Kälte, an der weiße Omar sitzt, bis das kaum in die Traubensaft in Papirbläsigen Wellen in ihren nackten Kleidern aufspritzt oder in rotem Gist über die dunkel, triefenden, schwolten Sitten der Kuf herabran. Es war ein ganz brillant Improvision. Empfand, dass die Augen Dorian Grays auf ein gerichtet waren, und das Bewusstsein, dass es unter seinen Zuhörern einen gab, dessen Temperament zu besorben wünscht, gab seinem Witz Versigkeit und seiner Fantasie Farbe. War geistreich, fantasievoll, unwiderstehlich. Begeistert sein Zuhörer dahin, sich herauszugehen, und lachend folgten sie seiner Rattenfungerpfiff. Dorian Gray verwandt seinen Blick nicht von ihm, sondern saß wie unter einem Sorbebander, während ein Lächeln nach dem anderen auf sein Lippen trat und sich das Staunen in seinen Dunkelaugen immer mehr vertieft. Endlich betrat die Wirklichkeit im Kleid des Alltags das Zimmer, und zwar in Gestalt eines Lakeien, der Herzogin meldet, dass wegen ward. Sie rang ihre Handy in Gestur spielte Verwiflung. Wie shade, rief sie aus. Muss fort. Muss meinen Mann im Club abholen und mit ihm zugen deine Alben in Sitzung Willis fahren, wo präsidiert. Wenn ich zu spät komm, ist sicher ärgerlich, und in dem hat, denn ich aufheb, konnt ich einsehen nicht vertragen. Ist weil zu gebrechlich deju. Ein rauhes Wort und ruiniert. Nein, lieb Agatha, ich muss fort. Adieu,
Lord Henry. Sie sind ein ganz entzückender Mensch und vertellen moralisch. Ich weiß wahrhaftig nicht, was ich zu ihren Ansichten sagen soll. Sie müssen mal bei uns zu Abendessen. Dienstag. Seien Sie Dienstag frei, für Sie wird ich jed andere Verabredung im Stich lassen, Frau Herzogin, sagt Lord Henry, sich verbeugt. Ah! Das ist sehr nett und sehr abscheulich von Ihnen, rief sie, vergessen Sie also nicht zu kommen, und Sie rost ausdem Zimmer, von Lady Agatha und den anderen Damen begleitet. Als sich Lord Henry wieder gesetzt hat, kam Herr Erskine zu ihm, zog seinen Stuhl ganz nahe zu ihm hin und let die Hand auf seinen Arm. Sie reden wie ein Butch, sagte, warum schreiben Sie keins, ich les Butcher weil zu gern, als das ich Lust hat, eins zu schreiben, Herr Erskine. Gewiss mocht ich manchmal einen Roman schreiben, der so entzücken und ebenso unwirklich sein musst wie ein persischer Teppich. Aber in England gibt es kein literarisches Publikum außer für sie Tungen, Katechismen und Konversationslexika. Von allen Volken des Erdballs haben die Engländer den am wenigsten entwickelten Sinn für die Schönheit der Literatur ich führt, sie haben recht, antwortet Herr Erskine. Ich selbst hab einstmals literarische Näheges gehabt, aber ich hab ein langst abgelegt. Und nun, mein lieber junger Freund, wenn Sie mir erlauben wollen, Sie so zu nennen, darf ich Sie fragen, ob Sie wirklich als im Ernst meinten, was Sie uns beitisch gesagt haben. Ich hab ganz vergessen, was ich gesagt hab, antwortet Lord Henry lächelnd. Es war wohl sehr toll, allerdings, sehr toll. Ich glaub wirklich, dass Sie ein äußerst gefährlicher Mensch sind, und wenn unsere guten Herzogininnen etwas ist, so würden wir Sie in erster Linie dafür verantwortlich machen. Aber ich würde mit Ihnen gern einmal lange über das Leben debattieren. Die Generation, in die ich hineingeboren wird, war sehr langweilig. Wenn Sie mal London müde sind, kommen Sie doch nach Treadley und setzen Sie mir Ihre Philosophie des Genuses auseinander bei einem ganz kostlichen Burgunder, denn zu besitzen ich so glücklich bin das wird mir ein großes Vergnügen sein. Ein Besuch in Treadley ist ein großer Wortzug. Es hat einen vollkommenen Wirt und ein vollkommen Bibliothek die mit einen vollständig wurden wird, antwortet der Altherr mit einer höflichen Verbeugung. Und jetzt muss ich ihre trefflichen Tante adieu sagen. Ich muss ins Athenum. Es ist die Stunde, wo wir dort schlafen Sie all, Herr Erskine, wie sich von uns in sich Clubsessel. Wir üben uns für eine Akademie Anglaise Lord Henry lacht und stand auf. Ich gehe in den Park, rief aus. Als durch den Tarmen schritt, beurteilt Dorian Gray im Arm. Erlauben Sie mir, mit zu kommen, flüsterte. Aber ich dacht, Sie haben Basil Hallward versprochen, ein zu besuchen,
want Lord Henry ein. Ich mocht lieber mit ein Ingelen, jaich Fall, ich muss mit einen mitkommen. Bitte, erlauben Sie es. Und was preachen Sie mir, die ganz Zeit zu erzählen? Niemand spricht so entsaken wie Sie a. Ich hab verhüt genug gedet, sagt Lord Henry und lächelt. Als, was ich jetzt mocht, ist, das Leben zu beschauen. Sie können mitkommen und mit uns kauen, wenn Sie wollen wir jetzt Kapitel 1 nachmittags, einen Monat später, saß Dorian Gray zurückgelehnt in einem schwellenden Sessel der kleinen Bibliothek in Lord Henrys Haus in Mayfair. Es war in seiner Art ein allerliebster Raum, bis hoch hinauf mit Oliven farbigen Holz getafelt. Mit einem cremefarbigen Decken Fries und mit Stuckverjährungen und mit einem gelfarbigen Fittepick, der in langen Seidenfransen auslief. Auf einem niedlichen Tischchen aus Satinholz stand ein Figur von Claudian, und daneben lag ein ausgegebener Cent Nouvelles. Die für Marguerite von Valois von Clovis wie im spannenden und mit goldenen ganzblumischen Verjähr war, wie sie die Königin auf ihr Wappensieg Wolde hat. Auf dem Kammersims standen ein paar großblaue Porzellanvasen mit Papageien Tulpen, und durch die schmalen, bleigeranten Rautenfelder der Fenster drang das Aprikosenfarbenlicht eines Londoner Sommertages. Lord Henry war noch nicht nach Haus gekommen. Kam grundsätzlich zu spät. The same Grundsatz war, Pünktlichkeit stechle einem die Zeit. Daher sah der young Mann etwas gelangweilt aus, als mit lassigen Fingern die Seiten einer reich illustrierten Ausgabe von Mannenlgott durchblättert, die in einem der Bücherschrank gefunden hat. Das Abgemessen gleich vom Tick-Tack der Luequator macht ein Nervös. Ein oder zweimal macht schon mein, Wesugelen. Endlich hat draußen einen Schritt und die Tür öffnet sich. Wie spät du kommst, Harry, sagt leisen Vorwurfs. Zu meinem Bedauern ist es nicht Harry, Herr Gray, antwortet ein schrill Stimme. Sah sich rauskommen und sprang auf die Fass. Ich bitte Entschuldigung, ich glot, Sie gloten, es sei mein Mann. Es ist nur seine Frau. Ich muss mich schon selbst vorstellen. Ich kenn sie aus ihren Fotografien ganz gut. Ich glaub, mein Mann hat ihre 17 nicht 17, Lady Henry schon, also 18. Und dann hab ich sie gestern Abend mit in der Oper gesehen während sie sprach, lacht sie nervös und bearbeitet ein mit ihren verschwommenen Vergisminig Torgen. Sie war eine absonderliche Frau, den Kleider immer so aussehen, als wären sie in einem Wutanfall gesegnet und waren einstuertes angezogen worden. Sie war gewöhnlich innigend gemmend verliebt, und da ihre Leidenschaft nie erwidert wird, hat sie sich aller Illusionen bewahrt. Sie macht den Versuch, malerisch zu erscheinen, aber es gelang ihr nur, unordentlich auszusehen. Sie hieß Victoria und hat ein krankhaft Leidenschaft, in die Kirche zu laufen.
Das war im Lohengrin, Lady Henry, nicht wahr, J. Es war bedem entzückenden Lohengrin. Ich lieb Wagners Musik mehr als Diogenes anderen. Sie ist so laut, dass man sich die ganze Zeit unterhalten kann, ohne dass die Nachbarn hören, was man sagt. Das ist ein dankenswerter Vorteil. Meinen Sie nicht auch, Herr Gray, über Ihre dünnen Lippen kam wieder das Niveau Staccatolichen, und Ihre Finger begannen mit einem langen Papermesser aus Schildkrott zu spielen. Dorian scuttelt lächelt den Kopf. Ich bedauere, Lady Henry, das ist nicht mein Meinung. Ich unterhalt mich nie, während man spielt, wenn ich's nicht, wenn es gut Musik ist. Wenn man schlicht Musik hat, ist man freilich verpflichtet, sie durch ein Gespräch zu ertranken. Das ist ein von Harrys Sentenzen, nicht wahr, Herr Gray? Ich bekam Harrys Ansichten immer von seinen Freunden zu hören. Das ist die einzige Art, wie ich sie überhaupt erfuhr. Aber sie dürfen nicht glauben, dass ich nicht auch gut Musik lieb. Ich vergöttere sie, aber ich führt mich vor ihr. Sie macht mich zu romantisch. Ich hab Klavierspieler gehört zu angebetet, manchmal wir auf einmal, versichert Harry. Ich weiß nicht, was es für ein Bewandtnis mit ihnen hat. Violet ruht es daher, dass sie Ausländer sind. Das sind sie doch all, nicht wahr? Selbst die in England geboren wurden nach einiger Zeit Ausländer, nicht wahr? Es ist sehr gestört von ihnen und für die Kunst sehr vorteilhaft. Das macht sie zu Cosmopolitan, nicht wahr? Sie wären nie auf einer meiner Gesellschaften, Herr Gray. Sie müssen einmal kommen. Ich kann mir zwar kein Okidin leisten, aber ich sque in der Anschaffung von Ausländern kein Ausgab. Sie geben die im Haus ein so pittoreskes aus hen. Aber there ist Harry. Harry, ich kam her, dich zu suchen, dich etwas zu fragen. Ich hab ganz vergessen, was, und ich hab Herrn Gray hier getroffen. Wir haben so entzücken über Musik gesprochen. Unsere Ansichten darüber sind die gleichen. Nein, ich glaub, unsere Ansichten darüber sind ganz verschieden. Aber ist ganz allerliebst Juissen. Ich freu mich so sehr, einmal gesehen zu haben, das ist reasend, mein Lieb, ganz reasend, sagt Lord Henry, sein dunkel geschwungenen Brauen hebend und beide mit vernugtem Lächeln anshand. Es tut mir so leid, Dorian, dass ich mich verspätet hab. Ich war in Wardour Street, mir einen alten Brakat anzusehen, und musst stundenlang darum Handel. Heutzutage kennen die den Press von jeder Sachung den Wut von keiner ich muss leider gehen, rief Lady Henry aus und unterbrach ein Vulgens Schweigen mit ihrem Gehen, grundlosen Lachen. Ich hab versprochen, mit der Herzogin auszufahren. Adieu,
Herr Grey. Adieu, Harry. Du bist wohl nicht zu Haus, wie? Ich auch nicht, Violet C. High Ch Ditch be Lady Thornbury hochst wahrscheinlich, mein Lieb, sagt Lord Henry und schloss die Tür hinter ihr, als sie gleich einem Paradiesvogel, der die ganz Nacht dem Region ausgesetzt gewesen war, ausdem Zimmer hinaus flattert, einen feinen Jasmingeruch hinterlassend. Harry zündet sich ein Zigaretten und warf sich auf das Sofa. Hat eine Frau mit stragelbem Haar, Dorian, sagt nach einigen Zugang. Warum nicht, Harry, weil sie so sentimental sind, aber ich hab sentimental Menschen gern überhaupt nie, Dorian. Männer heiraten, weil sie müde sind, Frauen, weil sie neugierig sind. Beide wurden enttäuscht. Ich glaub nicht, dass ich heiraten wird, Harry. Deju bin ich so verliebt. Das ist einer deiner Aphorismen. Ich setz ein in die Wirklichkeit wie als, was du sagst in wen bist du verliebt, fragt Lord Harry nach einer Pause. In ein Schauspielerin, sagt Dorian Gray errötend. Lord Henry zuckt die Achsel. Ein recht landläufiger Anfang, das würdest du nicht sagen, wenn du sie kenntest. Wer ist's denn? Sie heißt Sybil Vane. Nie von ihr gehört, das hat niemand. Aber später einmal wird man von ihr hören. Sie ist ein Genie, mein lieber Jung, es gibt keine Frau, die ein Genie wäre. Die Frauen sind ein dekoratives Geschlecht. Sie haben niemals etwas zu sagen, aber sie sagen es entsagen. Die Frauen beduten den Triumph der Materie über den Geist, wie die Männer den Triumph des Geists über die Sittlichkeit. Harry, wie kannst du, mein lieber Dorian, es ist aber wahr. Ich beschäftige mich gerade mit der Analyse der Frauen, daher muss ich das wissen. Das Thema ist nicht so verwickelt, wie ich glaubt. Ich finde, dass es schließlich nur zwei Arten von Frauen gibt, die einfachen und die geschminkten. Die einfachen Frauen sind sehr nützlich. Wenn du als ehrbarer Mensch gelten willst, musst du nur ein von ihnen zu Tisch fahren. Die anderen Frauen sind zum Entsacken. Aber sie begehen einen Fehler. Sie schminken sich, Jung Sus hen. Unsere Großmutter schminkten sich, Geistreich zu plaudern. Rouge und Esprit gingen Hand in Hand. Das ist jetzt als vorbei. Solange eine Frau ein Jahr jünger aussehen kann als ihre Tochter, ist sie gänzlich zufrieden. Was die Conversation betrifft, so gibt es in ganz London höchstens 5 Frauen, mit denen sich es zureden lohnt, und wir davon sind in anständiger Gesellschaft nicht möglich. Aber genug, erzähl mir was von deinem Genie. Wie lang kennst du sie, Harry? Den Ansichten erschrecken mich, mag die derem kein Kopfschmerzen. Wie lang kennst du sie also, für 3 Wochen und wo hast du die Entdeckung gemacht? Ich will die erzählen, Harry, aber du musst nicht hässlich darüber reden.
Übrigens was gar nicht dazu gekommen, wenn ich dich nicht kennengelernt hat. Du hast mit mit eine Wilden Begierde, als im Leben kennenzulernen, angefühl. Noch Wiltig, nachdem ich dich zwist gesehen hat, stehen in meinen Adern etwas zu rumoren. Wenn ich im Park spaziert oder Piccadilly hinunterschlendert, scout ich Jedenen, der mir entgegenkam, und wollte mit eine tolle Neugierde herauskriegen, was für eine Art Leben die Leute verraten. Einig von einen fesselten Mitch. Andere füllten mit mit Skaude. Es schwamm ein verfahrerisches Gift in der Luft. Mitch hat ein Leidenschaft nach Erlebnissen gepackt. Eins abends also gegen 7 beschloss ich, Mitch auf die Suche nach einem Abentur zu begeben. Ich hat solch Gefall, das unser Graus, riesenhafts London mit seinen Weilen hunderttausenden schmutzigen Sünden und seinen stillenden Sünden, wie du dich mal ausdrücktest, irgendetwas für mich in Bereitschaft halten muss. Ich erfand mir tausende Leiding. Schon die bloß Gefahr schenkt mir einen gewissen Genuss. Ich erinnert mich an das, was du mir sagtest an dem wunderbaren Abend, als wir das erste Mal zusammen spisten, das nämlich das Such in Nachskenheit das eigentlich Geheimnis des Lebens sei. Ich weiß nicht, was ich erwartet. Aber ich ging drauflos und wandert nach dem Osten, wo ich meinen Weg bald in einem war von russigen Straßen und schwarzen, graslosen Plätzen will. Gegen halb kam ich in einem kleinen, schnarrigen Theater mit großen, flackernden Gasflammen und grellen Plakaten vorbei. Ein widerlicher Jude, in dem erstaunlichsten Rock, den ich mein Letag gesehen hab, standen dort und pafft ein Stankreich Zigarre. Hat fettige Pace, und ein riesiger Brillant glitzert auf seiner schmutzigen Hemdenbrust. Ein Loge, Herr Baron, fragt mit und nahm seinen hat mit grandiose Unterwürfigkeit. Hat etwas an sich, Harry, was mich belustigt. War das reine Monstrum. Du wirst mich auslachen, ich weiß schon, aber ich trat wirklich ein und erlegt ein 20 Markstück für die Prosceniumslage. Ich kann mir noch heute nicht erklären, warum ich das tat, und doch, wenn ich es nicht getan hat, bester Harry, ich wär das Großsträgnis meines Lebens gekommen. Lag du nur. Es ist hässlich von dir ich lach nicht, Dorian, wenn ich stens nicht über dich. Aber du solltest es nicht das Großsträgnis deines Lebens nennen. Sag lieber, das Ereignis deines Lebens. Du wirst immer geliebt werden, und du wirst in die Liebe immer verliebt sein. Die grande Passion ist das Vorrecht aller Leute, die nichts zu tun haben. Das ist der einzige Nutzen, den die Tragödie eines Landes bringen. Hab keine Angst. Himmlischen Worten noch deiner. Das ist der bloß Anfang holst du mein Nature für so oberflächlich, rief Dorian Gray gekrankt.
Neen, ich hold sie für so to f wie meinst du das, mein lieber Jung, dilute, deine einmal im Leben lieben, das sind in Wirklichkeit die Oberflächlichen. Was sie anstand und true nennen, nen ich entweder die Tragit der Schönheit oder Mangelen in Bildungskraft. True ist im Gefühlsleben dasselbe, was Konsequenz im Geistesleben ist, nichts als das Zugeständnis von Schwach. True. Ich muss ihren Begriff später mal analysieren. Freudenbesitz liegt darin. Welch Mensch von Dingen würden wir geworfen, wenn wir nicht fürchten mussten, andere konnten sie fließen. Aber ich mocht dich nicht unterbrechen. Witte ich saß also in einer skauderhaften kleinen Loge, und ein ordinarer Vorhang start mir ad ins Gesicht. Ich scout hinter der Gardine vor und sah mich im Haus Es war ein schäbig elegants Ding, gestopft voll mit Amaretten und voll Honnern, wie auf einem Hochzeitskutschen billigster Sort. Galerie und Stepparterre waren leidlich voll, aber dies weary Henschmirige Fautuils vorn waren ganz leer und auf dem Platz, denn sie vermutlich ersten Rang titulierten, saß kaum ein Mensch. Wibbergingen mit Orangen und Ingwerbier herum, und einen globlich Mass von Nissen wird verknackt es muss ganz wie in der Glanzit des britischen Dramas Jewison sein ganz so, vermut ich, und sie niederdrücken. Ich begann, zu überlegen, was Himmels willen ich the anfangen sollt, als mein Blick auf den Theatertitel fiel. Was glaubst du, was sie spielten, Harry, ich vermut, der klein Kretin oder blödsinnig, aber unschuldig. Unservate liebten dies Artstück, glaub ich. Je lange ich leb, Dorian, je starker fall ich, das als, was für unservate gut genug war, für uns not lang nicht gut genug ist. In der Kunst wie in der Politik les grands und tuyas tot das Stück war gut genug für uns, Harry. Es war Romeo und Julia. Ich muss zugeben, dass mit der Gedank, Shakespeare in einer so elenden Spelling zu sehen, argert. Und doch interessiert es mich wie. Jedenfalls entschloss ich mich, den ersten Akt abzuwarten. Es spielte ein skandalöses Orchester, das ein junger Hebräer dirigiert, der in einem schnurrenden Klavier saß, mit Spanisem Davonlaufen bracht, aber schließlich ging doch der Vorhang in die Höhe und das Stück fingen. Romeo war ein hanebackener alter Herr mit dick gemalten Brauen, einer versoffenen Tragedensstimme und einer Vollstoffgestalt wie ein Bierton. Mercutio war fast ebenso arg. Wird vom Komiker gespielt, der Matzkin eigene Improvisation instreut und in der verwandtschaftlichsten Bezeichnungsgalerie stand. Sie waren beide genau so grotesk wie die Scenerie, und die Saus, als käme sie vom Jahrmarktsrummel. Aber Julia. Harry, stell dir ein Mädchen vor, kaum 17 Jahre alt, mit einem blumenhaften Gesichtchen, einem schmalen Greitschischen Kopf mit dunkelbraunen Zopfen, mit Augen,
wie welchen blaubrünen heiße Leidenschaft, mit Lippen wie Rosenblätter. Das Entzückendst Geskopf, das ich im Leben gesehen hab. Du sagtest mal zu mir, Pathos ergriff dich nicht, Ebenskönheit, Kostschkenheiten sich, konnt den Augen wohl mit Tränen füllen. Sage dir, Harry, konnt dieses Mädchen kaum sehen, von dem Tränen floh über meinen Augen. Deine Stimme, hab so ein Stimme nie gehört. Zwist sie leise in Tufen, wollen Moltonen, die langsam und jeder für sich allein inso zu Traufelschenen. Dann etwas lauter und erklingend wie ein Flot oder ein Fernhobo. In der Gartenszene hat sie Jean sitten die in Brunst, die man hört, wenn die Nachtigallen singen vor Tag und Tau. Es gab dann Augenblick, wo ihre Stimme die verholten Leidenschaftsglut von Geigentonen hat. Du weißt, wie ein Stimme einen erschatten kann. Den Stimmung die Stimme von Sibyl Vane, die beiden werde ich nie vergessen. Wenn ich mein Augen schließ, hör ich sie, und jed von einen sagt etwas anderes. Ich weiß nicht, welche ich folgen soll. Warum sollt ich sie nicht lieben? Harry, ich lieb sie. Sie ist els in meinem Leben. Abend für Abend geh ich hin, sie spielen zu sehen. An einem Abend ist sie Rosalinde, am nächsten Imogen. Ich hab sie im Duster eins Italienischen Grabschwalbeistepen sehen, wie sie das Gift von den Lippen des Gelatin trinkt. Ich bin ihrer Wanderung durch die Ardenen gefolgt, wie sie als Hubskene mit Hose, Wams und einem kleinen Beret verkleidet war. Sie war wahnsinnig und ist vor einen staldbeüsten König hingetreten und ließ ein Rauten tragen und bittere Kraute kosten. Sie war unschuldig, und die Schwarzen die der Effesat haben ihren Sitten Hals zusammengepresst. Ich hab sie in jedem Jahrhundert und in jeder Trick gesehen. Like Frauen sagen unsere Fantasie nichts. Sie sind in ihrer Zeit nie ingebannt. Kein Sorbe kann sie am Wandel. Man kennt ihren Geisterben so schnell wie ihr Gut. Man kennt sie immer heraus. Es gibt kein Geheimnis in ihnen. Sie rieten morgens in den Park und schnitten nachmittags beim Tee. Sie haben ihr Stereotypes Lachel und ihre eleganten Modemanieren. Aber ein Schauspielerin. Wie anders solch Schauspielerin? Harry. Warum hast du mir nicht gesagt, dass nichts gelet zu werden verdient als ein Schauspielerin, weil ich so viel von einen gelet hab, Dorian o, Jewish, grasslich Geskopf mit gefahrten Haaren und geschminkten Gesichtern schmach nicht gefahrts Haar und geschminkt Gesichter. Es liegt zuweilen ein ganz besonderer Reis darin, sagt Lord Henry. Wilde, hat die nie etwas von Sibyl Vane gesagt, du hattest gar nicht anders können, Dorian. Dein ganzes Leben lang wirst du mir als sagen, was du tust Harry, glaub, es ist so.
Ich bin ad zu zwangen, dir als zu sagen. Du hast ein seltsame Markt über mich. When ich ein Verbrechen beginnt, kam ich gleich zu dir und betet es dir. Du würdest mich verstehen Menschen wie du, die können Sonnenstrahlen des Lebens, begehen kein Verbrechen, Dorian. Aber ich dank dir trotzdem für den Kompliment. Und nun sag mir, bitte gib mir mal die Streckhose herüber, dank, wie sind den wirklichen Beziehungen zu Sibyl Vane. Dorian Gray sprang mit geröteten Wangen und blitzenden Augen auf. Harry. Sibyl Vane ist mir heilig nur heiligding sein wird, sehen zur Aren, Dorian, sagt Lord Henry mit einem merkwürdigen pathetischen Ton in seiner Stimme. Aber warum fühlst du dich verletzt? Ich vermute, sie wird dir eines Tages gehören. Wenn man verliebt ist, fang man immer damit an, sich selbst zu betrügen, und hört immer damit auf, andere zu betrügen. Das nennt die Welt ein Liebesgeschichte. Auf jeden Fall denk ich, du kennst sie, natürlich kenn ich sie. Schon am ersten Abend im Theater kam der grässlich old Jude nach der Vorstellung in mein Loge und bot mir an, mich hinter die Kulissen zu fahren und ihr vorzustellen. Ich war wütend und sagt ihm, dass Julia seit Hunderten von Jahren tot sei und dass ihr Körper in einem Marmorgrab zu Verona liegt. Nach dem bestörten Ausdruck in seinem Gesicht vermute ich, dass glaubt, ich hat zu viel Champagner oder Ähnliches getrunken kein Wunder. Dann fragt mich, ob ich für den Zeitung schreibe. Ich sagt ihm, dass ich nicht mal ein Les. Das schien ein furchtbar zu enttäuschen, und vertraut mir an, all Theaterkritiker hatten sich gegen ein verschworen und jeder einzeln von ihnen verkäuflich es sollt mich nicht wundern, wenn ganz recht hat. Andererseits aber, nach ihrem Aushenzuschließen, können sie meistens gar nicht zu sein einerlei. Sie stehen über sein Mittel zu gehen, sagt Dorian lachend. Inzwischen aber werden die Lichter im Theater ausgedreht und ich muss fort. Bat mich noch, einige Zigarren zu probieren, die mir sehr warm empfahl. Ich dankt. Am nächsten Abend ging ich natürlich wieder hin. Als mich sah, machte ein Verbeugung und versichert mir, ich sehr ein edelmütiger Kunstmason. Ist ein höchst abstoßender Creature, aber ein außerordentlich Leidenschaft für Shakespeare hegt. Sollt mir mal mit einem Flug von Stils, sein 5 bankrott werden können dem Badan, so nannte nämlich hartnäckig Shakespeare. Schien das für ein Verdienst zu halten, es ist ein Verdienst, lieber Dorian, ein großes Verdienst. Die meisten Leute wurden bankrott, weil sie zu viel in der Presse des Lebens angelegt haben. Sich mit Poesie ruiniert zu haben, ist ein ehrenvoll Auszeichnung. Aber wannest du Fräulein Sibyl Vane zum ersten Mal gesprochen, am dritten Abend. Sie hat die Rosalinde gespielt.
Ich must hinter die Bungeln. Ich hatte ein paar Blumen zugeworfen, und sie hat zu mir hingesehen, wenn ich stens bildet es mir ein. Der old Jude war beharrlich. Schien entschlossen, mit mit nach hinten zu nehmen, und so gab ich nach. Es war sonderbar, dass ich sie nicht kennenlernen wollte, nicht wahr? Nein, ich glaub nicht warum, lieber Harry, ich erklär dir das ein andermal. Jetzt mocht ich gern von dem Mädchen hören von Sibyl. Oh, sie war so skitern und lieb. Sie ist noch fast wie ein Kind. Ihre Augen öffneten sich in einem allerliebsten Staunen, als ich ihr sagt, was ich über ihr Spiel dacht, und sie schien sich ihres eigenen Könnens gar nicht beüßt zu sehen. Ich glaub, wir waren beid recht nervös. Der old Jude stand grinsend und der staubigen Garderobe und hielt theatralisch Schritten über uns beid, während wir uns wie Kinder anstarrten. Bestand darauf, mich Herr Baron zu nennen, so dass ich Sibyl versichern musst, ich sehe nichts der Art. Sie sagt in ganz schlichter Weise zu mir, sie sehen mehr wie ein Prinz aus. Ich will sie Prinz Marchinsken nennen. Mein Wort, Dorian, Fräulein Sibyl versteht es, schmeichle zu sagen du verstehst sie nicht, Harry. Sie betrachtet mich nur wie ein Figur in einem Theaterstück. Sie weiß gar nichts vom Leben. Sie wohnt bei ihrer Mutter, einer verblatten, altleichen Frau, die am ersten Abend in einer Art türkisch-rotem Schlafrock die Lady Capulet spielt und den Eindruck macht, als hat sie besserietig gesehen ich kenn dies Art, süß hen. Sie stimmt mich unbehaglich, sagt Lord Henry mit verhaltener Stimme und betrachtet sein Ringe. Der Jude wollte mir ihre Lebensgeschichte erzählen, aber ich bemerkt, sie interessiert mich nicht, the hattest du recht. Die Tragedien anderer Leute haben immer etwas Unglaubliches in sich. Sibyl ist das Einzige, das ich mitkomme. Was jedes Mädchen, woher sie stammt. Von ihrem kleinen Kopf bis zu ihrem kleinen Fuß ist sie ein himmlisches Wesen. Jeden Abend, den ich erleb, geh ich hin, sie spielen zu sehen, und jeden Abend ist sie entzückender. Ich vermute darin den Grund, weshalb du jetzt nie mehr mit mir zusammen ist. Ich dacht mir gleich, dass dahinter irgendein merkwürdig Geschichte steckt. Das ist so, aber es ist nicht ganz, was ich erwartet, lieber Harry, was ein jeden Tag entweder beim Frühstück oder beim Abendessen zusammen, und ich bin mehrere Mal mit dir in der Oper gewesen, sagt Dorian und öffnet verwundert sein blauen Augen. Du kommst immer furchtbar spät, ich muss hin und Sibyl spielen sehen, und wenn auch nur eine Nacht lang. Ich hungere nach ihrem Anblick, und wenn ich an die himmlische Ziel denk, die in diesem seligen Elfenbeinkörper eingeschlossen ist, packt mich stille fort. Kannst du heute Abend mit mir essen, Dorian, scuttelt den Kopf.
Heute Abend ist sie Imogen antwortete, und morgen Abend Julia wann ist sie Sibyl Vane, nein, the Wunsch dir Glück wie schrecklich du bist. Sie verkörpert all die großen Frauengestalten der Welt geschickt in sich. Sie ist mehr als ein Geskopf. Du lachst, aber ich sage dir, sie ist ein Genie. Ich lieb sie und ich will sie riechen, dass sie mit euch lebt. Dir sind all Geheimnis des Lebens bekannt, du musst mir sagen, wie ich Sibyl Vane so besorgen kann, dass sie mit lebt. Ich will Romeo versutig Mädchen. Ich will, dass die Toten Leiber der Welt unzerlachen hören und sich grimmen. Ich will, dass unsere Strahlen die Leidenschaft ihren Staub wiederbeleben und ihres Gesuch Mörsen auferwecken soll. O Gott, Harry, wie biet ich sehen, urging, während sprach, im Zimmer auf und ab. Rot hektisch Flecken brannten auf seinen Wangen. War furchtbar erregt. Lord Henry betrachtet ein mit still im Wohlbehagen. Wie anders war jetzt als Genevulgen, Skittenub, den in Basil Hallwoods Atelier angetroffen hat. Sein Nature hat sich entwickelt wie ein Blumentragblüten von brennendrotem Scarlet. Aus ihrem Geheimen Versteck war sein Ziel hervorgekrochen, und die Wollust war ihr auf halbem Wegend gekommen. Und was ist du nun vor, sagt Lord Henry schließlich. Ich will, du und Basil sollt Mädchen einem Abend begleiten und sie spielen sie hin. Ich setz nicht die leisest Besorgnis in die Wirkung. Ihr würdet zugeben müssen, dass sie Genie hat. Dann müssen wir sie dem Juden aus den Händen winden. Sie ist noch 3 Jahre, genauso wie Jahr und 8 Monate, eingebunden. Natürlich würde ich etwas zahlen müssen. Wenn das alles in Ordnung ist, such ich mir ein Theater im West End und lasse sie dort erst mal richtig auftreten. Sie wird die Welt ebenso verrückt Mädchen wie mit das Wort kaum gellen, liebe Jung J. Sie wird es, denn in ihr ist nicht nur Kunst, wollendetzte Kunstinstinkt, sondern sie hat auch Persönlichkeit. Und du selbst mir oft genug gesagt, dass nur Persönlichkeiten, nicht Prinzipien die Welt beherrschen schon, wann sollen wir also hingehen, lass mich mal nachdenken. Heute ist Dienstag. Wollen wir morgen festsetzen? Morgen spielt sie die Julia abschmeckt. Morgen am 8 im Bristol. Ich wird Basil mitbringen bitte, nicht am 8 Harry. 6:30. Wir müssen dort sein, der Vorhang aufgeht. Du musst sie im ersten Akt bei der Begegnung mit Romeo sehen 6:30. Was für ein Tagesset. Das war gerade so, wie eine Benbrottem Nachmittagessen oder einen englischen Roman lesen. Vor 7 geht's nicht. Kein Gentleman's bist vor 7. Siehst du Basil bis dahin? Oder soll ich ihm schreiben, der lieb Basil? Ich hab mit ein ganz wasch lang nicht gekümmert. Das ist sehr hässlich von mir,
den hat mir mein Porträt in einem prachtvollen Rahmen, den selbst entworfen hat, geschickt, und ich ein bisschen eifersüchtig auf das Bild bin, weil es einen ganzen Monat jünger ist als ich, muss ich doch zugeben, dass es mich ganz entzückt. Ich bitte, schrieb lieber. Ich mocht ein nicht allein wiedersehen. Sagt mir Ding, die mich verstimmen. Gibt mir gut Lehren Lord Henry Latchilt. Die Menschen haben ein stark Vorlieb, das Weserchen kann, was sie selber am nötigsten hatten. Ich nenn das den Chimborasso Freibig Keto, Basil ist der bist Mensch, aber es kind mir doch ein klein bisschen verlister zu sein. Seit ich dich kenn, Harry, hab ich das entdeckt Basil, mein lieber Jung, trankt sein Work mit allem, was in ihm entzücken ist. Die Folge ist, dass ihm fürs Leben nichts übrig bleibt als sein Vorurteil, sein Grundsatz und sein gesunder Menschenverstand. All Künstler, die ich kennengelernt hab, und die persönlich von Anziehungskraft sind, waren schlicht Künstler. Gut Künstler leben nur in ihren Skopfungen und sind daher im Leben vollständig uninteressant. Ein großer Dichter, ein wirklich großer Dichter ist das unpoetischste Geskopf von der Welt. Aber untergeordnet Dichter besorben immer. Je schlichter ihr Riem sind, desto malerischer ist ihr Aussehen. Die bloß Tatsache, ein lang mittelmäßiger Sonett veröffentlicht zu haben, macht solchen Menschen einfach unwiderstehlich. Let die Poesie, die nicht schreiben kann. Die anderen schreiben die Poesie, die sie nicht zu leben wegen ich mocht wissen, ob das wirklich so ist, Harry, sagt Dorian Gray, der inzwischen aus einem großen goldgefassten Flakon auf dem Tisch etwas Parfum auf sein Taschentuch gegessen hat. Es wird wohl sein, wenn du es sagst. Jetzt aber muss ich fort. Imogen wartet auf mich. Vergiss nicht, morgen. Adieu, als das Zimmer verlassen hat, schloss Lord Henry die Schurenlider und begann nachzudenken. Gewiss hatten ein wenig Menschen bisher so interessiert wie Dorian Gray, und doch wäre sich die wahnsinnige Leidenschaft des Junglings für ein anderer Person nicht im entferntesten Ärger oder Eifersucht. Es freut ein. Dorian wird dadurch nur noch interessanter. Die Methoden der Naturwissenschaft hatten ihn immer entzückt, aber der Gegenstand dieser Wissenschaft war ihm kleinlich und belanglos erschienen, und so hat begonnen, sich selbst zu vivisieren und hat damit gedit, andere zu vivisieren. Das Menschenleben, das schien ihm der einzig eine Untersuchung wird Gegenstand. Vergleichen damit war als andere ungleich Bedeutung. Freilich, wenn man das Leben in dem seltsamen Schmettergel des Schmerzes und der Lust bearbeitet, konnt man kein Glasmaß über dem Gesicht tragen, konnt auch nicht die Schwefeldamp verbalten, die einem das Gehirn verwirrten und die Fantasie mit Monströsen Ausgeburten und missratenen Traumen umwirbelten. Es gab so fein Gift,
das man einen erkrankt sein must, Eigen hitten zu kennen. Es gab so seltsame Krankheiten, dass man sie durchgemacht haben must, Rat zu begreifen. Und doch, welchen Lohn empfing man dafür? Wie wunderbar wandelt sich einem dann die ganze Welt. Die merkwürdig strange Logik der Leidenschaft und das Bandgefahrtreibend Gefallsleben des Geistes anzumerken, zu beobachten, wo sich die beiden Linien schneiden und wo sie auseinandergehen, in welchem Punkt sie in Eintracht leben und in welchem sie sich wieder bekriegen, das ist ein Genius. Was liegten die Preis dafür? Man kann nie einen so hohen Preis für ein Sinnleben geben. War sich bewusst, und dieser Gedanke brachte einen freudigen Glanz in seine kotbraunen Augen, das sich durch wird, die gesprochen hat, musikalisch wird in melodischem Tonfall. Dorian Gray's Seal diesem weißen Mädchen zugewendet und sich in Wrierung vorgeübt hat. In hohem Maß war der Jungling sein Geskopf. Hat ein Wort sich riefen lassen. Das war schon was. Dijwen like in Menschen Worten, bis ein in das Leben sein Geheimnis aufschließt. Aber den wenigen Auserwählten wurden die Mysterien des Daseins enthüllt, bevor der Schleier weggezogen wird. Manchmal ist das die Wirkung der Kunst, besonders der Dichtung, die unmittelbar die Leidenschaften und den Intellekt behandelt. Und so nimmt aber ein kompliziert Persönlichkeit diesen Platz ein und ob das Amt der Kunst aus, ist eigentlich auf ihre Weise ein richtiges Kunstwerk, denn das Lebenschaft ebenso sein wollendetin Meisterwerk wie die Poesie oder die Bildhauerkunst oder die Malerie. Dieser Jungling war der Zeit reich. Het, waren noch glänzt. Der Puls und die Leidenschaft der Gegend wanten in ihm, und beginn, seine beused zu werden. Es war entsaken, ein zu beobachten. Mit seinem skonen Angesicht und seiner skonen Ziel war ein Stück Lebens am Anstonen. Es lag nichts daran, wie das als endet, oder enden sollt. Gleich einer der graciosen Gestalten auf einem Gobelin oder in einem Schauspiel, den Freuden von den Ansehern weit entfernt zu sein scheinen, aber den Schmerzen Ansehrenskenheit in erregen und den Wunden wie Rotrosen sind. Seele und Leib und Seele, wie geheimnisvoll das alles ist. Animalisches ist in der Seele, und der Leib hat sein Augenblick geistiger Wandlung. Die Sinn können sich lauten, und der Intellekt kann sich vergröbern. Wer kann sagen, wo die fleischlichen Treibendeigen und die seelischen beginnen? Wie flach sind die willkürlichen Erklärungen der handwerksmäßigen Psychologien. Und doch, wie schwierig ist die Entscheidung zwischen den Lehren der einzelnen Schulen. Ist die Seele ein Scotten, der im Haus der Sünde wohnt? Oder ist der Körper wirklich in der Seele eingeschlossen, wie es sich Giordano Bruno dacht? Die Trennung von Geist und Stoff ist ein Geheimnis, und die Vereinigung von Geist und Stoff ist abermals ein Geheimnis. Dacht darüber nach,
obwoje die Psychologie zu einer so exakten Wissenschaft machen können, dass uns auch das kleinst Triebrötchen des Lebens offenbar wird. Wie die Dinge heute liegen, begreifen wir uns selbst nie und die anderen nur selten. Die Erfahrung hat keinerlei ethische Bedeutung. Sie ist nur das Vermenschchild, das die Menschen ihren Irrtümern anhängen. Die Moralisten haben sie meist als eine Art Warnung betrachtet, haben für sie ein Jewish ethisch Wirksamkeit in der Bildung der Charakter beansprucht, haben sie als Mittel gepriesen, das uns darüber aufklärt, was wir tun und lassen sollen. Aber in der Erfahrung liegt kein bewegende Kraft. Sie ist eben so ein eigentümlicher sich wie das Gewissen. Als, was sie in Wirklichkeit lehrt, ist, dass unsere Zukunft eben so sein wird wie unsere Vergangenheit, und dass wir die Sünde, die wir dereinst mit Abscheu und Widerwillen begangen haben, immer und immer wieder und dann mit jenes wiederholen würden. War sich darüber klar, dass die Versuchsmethode die einzige sei, durch die man zu einer wissenschaftlichen Erklärung der Leidenschaften kommen kann, und sicher war im Dorian Gray ein bequemes Objektionsstehen und wird wohlwoll zu versprechen. Sein systematisch Lieb zu Sibyl Vane war ein Psychologist tatsächlich von großem Interesse. Kein Zweifel, dass die Neugier dabei stark im Spiel war, Neugier und Lusten neuen Erlebnissen, doch es war kein einfach, sondern eher ein recht kompliziert Leidenschaft. Was von dem rein sinnlichen Trieb des Nabenalters in ihr war, das hat die Mitarbeit der Fantasie umgebildet, in irgendwas verwandelt, das dem Jungling selbst ganz fern von allem sinnlichen Stehen und deshalb so gefährlicher war. All Leidenschaften, über den Ursprung wir uns selbst torsten, üben die starkste Herrschaft auf unser US. Unsere schwachsten Treibkraft sind die, über den Nature klar sehen. Es kommt oft vor, dass wir im Denken mit uns selbst Experiment anstellen und glauben, sie mit anderen zu versuchen. Während Lord Henry noch das und über dies Ding nachgrübelt, werden die TUR geklopft, ein DNA trat ein und erinnert ein, dass es sieht sehr, sich für das Abendessen zu kleiden. Erhob sich und blickt auf die Straße hinab. Der Sonnenuntergang hat die oberen Fenster der gegenüberliegenden Häuser in ein feuriges Gold getaucht. Dies Scheiben glatten wie erhitzt Metallplatten. Der Himmel drüber glich einer verwelkten Rose. Es erinnert einen das Jung, flammenludende Leben seines Freunds, und fragt sich, wie das als enden wird. Als dann gegen halb einer nachts nach Haus kam, fand im Würfel auf dem Tisch ein Telegramm liegen. Öffnet es und sah, dass es von Dorian Gray war. Es teilt ihm mit, dass sich mit Sibyl Vane verlobt hab. 5. Kapitel Mutter, ich bin so glücklich, flüstert das Mädchen und bargeige sich im Schoß der Verblatten, Müdosheden Frau, die mit dem Rücken gegen das Grälein dringen die liegt in dem einzigen Armstuhl saß, den ihr Armseliges Wohnzimmer enthielt.
Ich bin so glücklich, wiederholt sie, und du wirst auch glücklich sein. Frau Vane zuckt zusammen und let ihre Dunnen, with mutweisen Handy auf den Kopf ihrer Tochter. Glücklich, eckert sie, ich bin nur glücklich, Sibyl, wenn ich dich spielen sehe. Du darfst an nichts anderes denken als an den Rollen. Herr Isaacs ist sehr gut gegen uns Jewesen, und wir sind ihm Geld schuldig. Das Mädchen sah auf und ließ die Lippen hängen. Geld, Mutter, rief sie, was liegt an Geld? Lieb ist mehr als Geld. Herr Isaacs hat uns 1000 Mark Vorschuss gegeben, damit wir unseres Schulden zahlen und für James ein anständige Ausrüstung anschaffen können. Das darfst du nicht vergessen, Sibyl. 1000 Mark sind ein sehr großer Betrag. Herr Isaacs benahm sich sehr anständiger ist kein Gentleman, Mutter, und ich has die Art, wie mit mir Sprit, sagt das Mädchen, stand auf und trat ins Fenster. Ich wusst nicht, wie wir ein vorwärts kämen, entgegnet die alte Frau weinerlich. Sibyl Vane warf den Kopf in den Nacken und lacht, wir brauchen ein nicht mehr, Mutter, der Prinz Marchinsken bestimmt von jetzt über unser Leben. Dann schwieg sie. Ein Blutwell schoss in ihre Wangen und tot sie in ein dunkles Rot. Der Rask Atem öffnet ihre blutenden Lippen. Sie zitterten. Ein Südwind heiße Leidenschaft durchbrost sie und bewett die glatten Falten ihrer Gewandung. Ich lieb ein, sagt sie mit ein fachem Ausdruck. Neriskis kind. Neriskis kind, wherein die Papagien Hafen wird, die ihr als Antwort entgegenfliegen. Die macht die Beschworen die Bewegung ihrer Gekrümmten, mit unechten Ringen zierten Finger diesen Ausruf noch Kommischa. Das Mädchen lacht wieder. In ihrer Stimme lag etwas wie der Jubel eines Vogels im Käfig. Ihre Augen fingen die Lachmelodie auf und wiederholten sie in ihrem Glanz. Dann schlossen sie sich einen Augenblick, als wollten sie ihr Geheimnis verbergen. Als sie sich wieder öffneten, war das Zimmer eines Traums über sie dahingegangen. Ausdem abgenutzten Stuhl sprach die Weisheit zu mit dünnen Lippen, mündte Besinnung und gab Ratschläge ausdem Butch der Fate. Dem sein Otter atomlich den Titel gesunder Menschenverstand beiglet hat. Sie hört nicht hin. Im Kerker ihrer Leidenschaft fühlt sie sich frei. Ihr Prinz, der Prinz Marchinsken, war bei ihr. Sie hat das Gedächtnis beschworen, ein Herbeiges schaffen. Sie hat ihre Seele auf die Suche nach ihm geschickt, und die hat ihn wieder hergebracht. Sein Kuss brannt wieder auf ihrem Munde. Ihre Lider brannten wieder von seinem Atem. Dann zog die Weisheit an der Register auf und sprach von Erkendigen und Nachfischen. Es mocht sein, dass dieser junge Mann reich sei. Wenn dem so wär, dann musst man ans Heiraten denken. Die Muskel des Mädchens platt schürten die Wellen weltliche Schlauheit. Die Pfeil der Weltklaffet schwirrten an ihr vorüber. Sie sah, wie sich die dünnen Lippen bewetten, und lächelte.
Plötzlich fällt sie das Bedürfnis, zu sprechen. Die wird übervoll Schweigsamkeit verwirrt sie. Mutter, Mutter rief sie, warum liebt mich so innig? Ich weiß, warum ich ein lieb. Ich lieb ein, weil so ist, wie die Lieb selbst sein muss. Aber was findet in mir? Ich bin seiner nicht wert. Und doch, ich weiß nicht, warum, ich fall mich wohl zu unter ihm, aber ich fall mich nicht gering. Stils bin ich, schrecklich stils. Mutter, hast du meinen Vater so geliebt, wie ich den Prinzen Marchinsken lieb, die old Frau wird bleich unter dem Dekinpuder, wie mit ihrer Wangen beklebt wären, und ihre verwelkten Lippen zitterten in krampfigem Schmerz. Sibyl steht zu ihr hin, schlang ihr Arm den Hals und küsst sie. Weh mir, Mutter. Ich weiß, es schmerzt dich, an unseren Vater zu denken. Aber es schmerzt dich nur, weil du ein so lieb gehabtest. Sei nicht so traurig drein. Heut bin ich so glücklich, wie du es warst vor 20 Jahren. Ich konnt ich für immer so glücklich sein, mein Kind, du bist weil zu jung, an ein Leibsgift zu denken. Zudem, was weißt du von diesem jungen Mann? Du weißt nicht mal seinen Namen. Die ganz Sach ist höchst unpassend, und wahrhaftig, zur adjetzt, wo sich James nach Australien rustet, und ich an so Wilding zu denken hab, the muss ich sagen, du hattest mehr Überlegung zeigen sollen. Immerhin, wie ich schon sagt, wenn reich ist, ich Mutter, lass mich glücklich sein, Frau Vane blickt sie an und schloss sie plötzlich mit einer der anderen theatralistischen Gesten in die Arm, wie sie den Schauspielern oft zerschwitten nature wurden. In diesem Augenblick öffnet sich die Tür, und ein junger Bursch mit struppigem, braunem Haar kam in die Stube. War von untersetzter Gestalt, und sein Handy und Fuß waren groß und bewetten sich etwas ungelenk. War nicht so gut erzogen wie seine Schwester. Man hat kaum die Nähe Verwandtschaft erraten können, dies Wischen bei den Bestand. Frau Vane rettet ihre Augen auf ein, und ihr Lächeln verstärkt sich. In ihrem Geist ließ sie ihren Sohn die Rolle des Publikums spielen. Sie war überzeugt, dass das Tableau interessant war. Du konntest dir wohl ein Perkus für mich aufheben, Sibyl, sagt der Bursch mit gutmütigem Narren. Jim, du magst dir doch gar nicht seus kussen, rief sie. Du bist ein grulicher alter Bar, und sie hüpft durchs Zimmer zu ihm hin und Malstein. James Vane sah seine Schwester sittlich in das Gesicht. Ich mocht mit die Auspagieren, Sibyl. Ich glaub kaum, dass ich dies schrecklich London jemals weides. Ich mich mir auch wirklich nicht im geringsten was draus mein Sohn, red doch nicht so schrecklich Ding, grollt Frau Vane, während sie surfsend ein flitteriges Theaterkostüm zur Hand nahm und es zu bessern begann.
Sie fault ein klein Enttäuschung, dass sich der Gruppe nicht angeschlossen hat. Es hat die Malarisquirkung der Scene so hab's gehört. Warum nicht, Mutter? Ich mein es im Ernst, du krankst mich, mein Sohn. Ich hoffe, dass du von Australien als ein gemickter Mann zurückkehrst. Ich vermute, es gibt in den Kolonien so Zusagen kein Gesellschaft, wenn stens nichts, was ich Gesellschaft nenn, wenn du also dein Glück gemicktest, musst du zurückkommen und dich zur Geltung bringen in London Gesellschaft, brammelt der junge Mann. Will davon nichts wissen. Mocht nur so viel Geld verdienen, dich und Sibyl vom Theater wesu kriegen. Ich hasse so Jim sagt Sibyl lachend, wie unfreundlich von dir. Aber, willst du wirklich mit mir spazieren gehen? Das ist nett. Ich vertet schon. Du wolltest dich bei deinen Freunden verabschieden, bei Tom Hardy, der dir dies grasslich verfestschenkt hat, oder bei Nell Langton, der dich auslacht, weil du sie rochst. Es ist sehr hübsch von dir, dass du mir deinen letzten Nachmittag schenkst. Wohin würden wir gehen? Komm, wir wollen in den Park des bin ich so schäbig angezogen, antwortete mit gerunzelter Stirn. Nur elegant gehen in den Park ansehen, Jim, flüstert sie, und streckelt seinen Arm. Zordert einen Augenblick. Schon den sagt schließlich. Mach aber nicht so lange mit dem ansehen, sie tanzt zur Tür hinaus. Man konnt sie singen hören, während sie die Treppe hinauflief. Ihre kleinen Fuß trippelten oben. Ging wir oder dreimal durch die Stube, dann wandte sich so der schweigsamen Gestalt im Lehnstall. Mutter, sind mein Sachen gepackt, fragte. Als fertig, James, antwortet sie, von ihrer Arbeit aufzuschauen. Seit einigen Monaten war es ihr unbehaglich, wenn sie mit ihrem Rauchen, Feinstieren Sohn allein war. Ihre oberflächliche Nature mit ihrem unterdrückten Geheimnis wird beruhigt, wenn sich ihre Augen trafen. Sie fragt sich, ob einen Verdacht hab. Sein Schweigen, der sonst kein Bemerkungen macht, wird ihr unerträglich. Sie fing also zu jammern. Frauen verteidigen sich, indem sie angreifen, gerade, wie sie dadurch angreifen, dass sie unvermutet die Waffen strecken. Ich hoffe, James, den sie verloben wird dich befriedigen. Du darfst nie vergessen, dass es dein eigene Wahl war. Du hattest in das Büro eins Anwaltstreten können. Anwalt sind ein sehr geachtet Menschenklasse und wurden auf dem Lande oft in den besten Familien in geladen Has Büros und Has Schreiber, erweiterte. Aber du hast ganz recht, mein Leben hab ich mir selbst gewollt. Als, was ich sage, ist, was über Sibyl. Lass ihr keinen Glücksesten. Mutter, du musst über sie watchen, James, du hast ein merkwürdig Art, zu sprechen.
Naturlich was ich über sie ich ho, einherkommt jeden Abend ins Theater und jet hinter die Kulissen und sprit mit ihr. Ist das wahr? Wiederholt sich's damit, James, du sprichst von Dingen, die du nicht verstehst. Wir in unserem Beruf sind, ein Mensch wohltuende Aufmerksamkeiten zu empfangen. Ich selbst hab zu meiner Zeit viele Blumen bekommen. Damals verstand man noch etwas vom Spielen. Was Sibyl betrifft, so weiß ich im Augenblick nicht, ob ihre Neigung ernst ist oder nicht. Aber darüber besteht kein Zweifel, dass der fragliche junge Mann ein vollendeter Kavalier ist. Ist immer ausgesagt höflich zu mir. Och sehut aus, als requer, und die Bouquets, die schickt, sind ganz allerliebst, aber du weißt nicht mal seinen Namen, warf der junge Mann barsch ein. Nein, antwortet die Mutter mit gelassener Mien. Hat uns seinen wirklichen Namen noch nicht verraten. Ich finde das sehr romantisch von ihm. Wahrscheinlich ist ein Herr von Adele James Vane bis sich auf die Lippen. Was über Sibyl, schrie Was über sie, mein Sohn, du verletzt mit Changemin. Sibyl steht unablässig unter meiner besonderen Liebheit. Natürlich, falls dieser Herr vermögend ist, sie ich den Grund nicht ein, meine Verbindung mit ihm ausweichen. Ich bin fest davon überzeugt, gehört zur Aristokratie. Sehut ganz so aus, muss ich sagen. Es wird ein brillant Party für Sibyl werden. Sie werden ein entzuckendes Paar abgeben. Seinskenheit ist wirklich ganz bedeutend, sie folgt ihm auf der junge Mann brummt etwas in sich hinein und trommelt mit seinen dicken Fingern gegen die Fensterscheibe. Hat sich geadammt, etwas zu sagen, als die Tür aufging und Sibyl hereinflitzt. Was macht ihr Bett denn für ernst Gesichter, rief sie aus. Was gibt's denn, nichts, antwortete. Man muss auch mal ernst sein. Adieu, Mutter, ich will confessen. Als ist gepackt bis auf die Hemden, du brauchst dich also nichts mehr zu kümmern. Adieu, mein Sohn, antwortet sie mit einer Verbeugung gemachter hoheitsvoller Würde. Sie war äußerst gekrankt durch den Ton, den ihr gegenüber angeschlagen hat, und in seinem Blick lag etwas, das ihr ängstlich flost hat. Gib mir einen Kuss, Mutter, sagt das Mädchen. Ihre blutengleichen Lippen beirrten die welken Wangen und warmten ihre Frostigkeit. Mein Kind. Mein Kind, rief Frau Vane und schaute Deck auf, als satt sie in ihrer Einbildung ein Galerie. Komm, Sibyl, sagt ihr Bruder ungeduldig. Konnt die Attituden seiner Mutter nicht ausstehen. Sie treten hinaus in den flimmernden, windbewetten Sonnenschein und schlenderten die Tresslus justen rot hinab. Die Vorübergehenden blickten verwundert auf den unfreundlichen, schwafeligen jungen Menschen in den groben schlicht sitzenden Kleidern, den ein so liebliches, fein ausgebildetes Mädchen begleitet.
Erglich einem Gott nur Berskin, der ein Rose tragt. Jim runzelt von sieht so sieht die Stern, wenn den forschenden Blick eines Fremden bemerkt. Hat Jean Abneigung gegen das Angestarrt wurden, die Menschen von Geist erst spat im Leben bekamen und die den Herden Menschen nie verlasst. Sibyl Desigen wusst nichts von der Wirkung, die sie ausübt. Ihre Liebe sittet auf ihren lächelnden Lippen. Sie dachten ihren Marchenprinzen, und damit sie so besser denken konnte, sprach sie nicht von ihm, sondern plaudert nur von dem Schiff, mit dem Jim abfahren sollt, von dem Gold, das sich erfinden wird, von der wunderhabsgen Millionärin, den Leben verraten rotblusigen Bastroben entrießen sollt. Denn wird nicht Metros bleiben oder verfrachtet oder was jetzt fürs Erste werden sollt. O nein. Solch Metros sehen war schrecklich. Soll nur daran denken, in ein schreckliches Schiff hineingebt wird zu sein, wenn die Brauleden, Katzenbackeln den Wellen immer eindringen wollen und ein schwarzer Wind die Mast in Ambles und die Segel in lang, klatschnass treffen ist. Sollt in Melbourne das Schiff verlassen, dem Kapitän hoffentlich lebendig sagen und sich sofort in die Goldfelder begeben. Bever noch ein Waschumseher, wurde auf einen großen Klumpen puren Golds stoßen, auf den größten, der je gefunden worden sei, und wurde ein Kostskaffen in einem großen Wagen, den 6 Bereten Polizisten bewachen sollten. Die Buskleppe überfielen sie dreimal, würden eben nach einem Anhören Gemetzel zurückgeschlagen werden. Oder nein. Sollt überhaupt nicht in die Goldfelder wandern. Das sind schrecklich Orte, wo sich die Leute betrinken und einander in Niepen tokosen und ein schrecklich Sprach verraten. Sollt ein friedsamer Weise werden, und eins Abends, wenn im Ritt, begegnet der schönen Urban, die ad von einem Räuber auf einem Rappen entführt wird, und dann setzt ihm nach und befreit sie. Natürlich wird sie sich in ein verlieben und in sie, und sie errateten dann und kehrten heim und wohnten in einem großen Palais in London. Entsacken die Ding warteten auf ein. Aber muss auch sehr brav sein, nie die Geduld verlieren oder sein Geld verguden. Sie sehen nur ein Jahre älter als aber sie wiss schon genügend mehr vom Leben. Muss auch zuverlässigen jedem Posttag schreiben und jeden Abend, wenn schlafen bieten. Gott sehr gut und wird über ein watchen. Och sie wird für ein bieten, und in ein paar Jahren wird reich und glücklich nach Haus kommen. Der Bursch hat ihr brummig zu und gab kein Antwort. Tat das Hersway, weil von der Heimat weg musst. Aber es war nicht das allein, was ein Duster und verstimmt sein Lies. So ungefähr war, fallte doch sehr die Gefahr, die in Sibyls Stellung lag. Dieser Jungstutzer, der ihr den Hof macht, konnte es nicht ehrlich mit ihr meinen. Es war ein Vornehmsherrchen, und das trug ihm seinen Hass ein, einen Hass, der aus einem sonderbaren Rassinstinkt herrührt,
von dem sich kein Rechenschaftsgeben konnte der Einge ad die Schulbum so starke behört. Erkannt och die Oberflächlichkeit und Detailkeit seiner Mutter und sah darin Gefahren für Sibyl und Sibyls Glück. Kinder fangen damit ihre Eltern zu lieben, wenn sie älter wurden, sitzen sie über einen zu Gericht, manchmal vergeben sie einen och. Sein Mutter. Es brutet in ihm, sie über etwas zu fragen, was weil schweigsam Monat hindurch mit sich herumgeschleppt hat. Ein zu vorliches Wort, das im Theater aufgeschnappt hat, ein hingeflüstertes Skertwort, das eins abends aufing, als in der Bahn entschwört hat ein flott schrecklicher Gedanken entfesselt. Die Erinnerung daran schmört ein wieder binariert Pitch in sein Gesicht. Sein Brauen niffen sich in ein Tuch zusammen, und in schmörlichem Krampf biss sich auf die Lippen. Du hast auch nicht ein einziges Wort, das ich sage, Jim, rief Sibyl, und ich schmied die Entzukenstin Plan für den Zukunft. Sag doch mal was soll ich denn sagen, oh, dass du ein braver Bursch sein willst und uns nicht vergessen, antwortet sie und lächelt einen. Sucht die Skulten. Es wäre möglich, dass du mich vergisst, als dass ich dich vergess, Sibyl sie irritiert. Wie meinst du das, Jim? Fragt sie. Du hast einen neuen Freund, wie ich ho. Wer ist es? Warum hast du mir nicht von ihm erzählt? Meint es nicht gut mit dir hör auf, Jim, rief sie aus. Du darfst nichts gegen ihn sagen. Ich lieb ihn was, und du weißt nicht mal seinen Namen, erwiderte. Wer ist es? Ich hab ihn riecht, das zu wissen heißt der Prinz Marchinsken. Gefällt dir der Name nicht? Oh, du törichtes Jungchen. Du solltest ihn nie vergessen. Wenn du ein einziges Mal sehst, musstest du ein für den Entzukenstin Menschen aufhören halten. Eines Tages wirst du ihn kennenlernen, wenn du von Australien zurückkommst. Wird dir sehr gefallen. Allen Menschen gefällt und ich lieb ihn. Ich wollt, du konntest heut Abend ins Theater kommen. Wird kommen, und ich spiel die Julia. Oh, wie sie spielen wird. Denk dir, Jim, lieben und die Julia spielen. Wissen, dass da sitzt. Zu seiner Freude spielen. Ich wird mein Kollegen erschrecken oder hinreißen. Lieben heißt, hinauswachsen über sich selbst. Der grässliche Herr Isaacs wird seinen Kompagnon skeptisch schreien, ich sehe ein Genie. Hat mich wie ein Dogma ausposaunt, heut Abend wird mit Veränderung wirken digen. Ich fall das. Und all das ist sein Werk, nur sein, des Prinzen Marchinsken, meins wunderbaren Gelatin, meins Musengotts. Aber ich bin ein armes Ding neben ihm. Arm.
was liegt darin. Schliet armat in ein Haus, fliegt lieb durchs Fenster hinaus. Unsere Sprichwörter müssen umgeändert werden. Sie sind im Winter erdacht worden, und jetzt ist es so immer, für mich Frühling, ein Tanz von Blüten unter blauem Himmel ist ein Herr der feinen Gesellschaft, sagt der Burschfeinster. Ein Prinz, rief sie mit melodischer Stimme. Was willst du mehr? Word dich zu seiner Sklavenmädchen ich erschreck bedem Gedanken, frei zu sein, ich rat dir, dich vor ihm zu hüten ein Sehen, heißt ein Anbieten, ein Kennen, heißt ein Vertrauen, Sibyl, dein Lieb macht dich verrückt sie lacht und nahm seinen Arm. Du lieber, alter Jim, du sprichst, als wärest du 100 Jahre alt. Eins schönen Tags wirst du selbst lieben. Dann wirst du wissen, was das heißt. Guck mich nicht so brummigen. Du solltest dich frühen in dem bewusst sein, dass du mich, aber du jest, glücklicher zurücklässt, als ich Jewesen bin. Das Leben ist bisher hart für uns Jewesen, furchtbar hart und schwer. Aber jetzt wird's anders. Du gehst in ein neue Welt, und ich hab ein neu gefunden. The signs wir stall frei, wir wollen uns setzen und die eleganten Lute-Revue passieren lassen, sie setzten sich mitten in ein Mensch von sich schauen. Die Tulpenbeet langs des Weges flammten wie beschworen die Feuerglocken. Ein weißer Dunst wie ein Sitten die Wok von welchen Puder hing in der schwülen Luft. Die hellfarbigen Sonnenstiaren tanzten auf und ab wie Riesenskmitterlinge. Sie bracht ihren Bruder Deju, dass von sich, seinen Aussichten und seinen Plänen sprach. Redet sogend und mühsam. Sie ließen ihre Wort langsam aufeinander folgen, wie sich Spieler ihre Points ansehen. Sibyl fühlt sich niedergedrückt. Sie konnte ihre Freude nicht mitteilen. Ein schwaches Lächeln, das seinen vergrauenten Mund umspielt, war die einzige Antwort, die sie erhielt. Nach einiger Zeit verstummten sie beide. Plötzlich erblickt sie den schimmergoldenen Hals und lachen die Lippen, und in einem offenen Wagen für Dorian Gray mits wir dem vorbei. Sie sprang auf. Da ist rief sie. Wer, fragt Jim Vane. Der Marchenprinz, antwortet sie, und spart dem Wagen nach. Sprang auf und fasst rohr ihren Arm. Sag ein mir. Welcher ist es? Sag ein mir, ich muss ein sehen, rief er. Aber in diesem Augenblick fuhr der Weirtag des Herzogs von Warwick des Whistchen, und als die Aussicht wieder frei war, hat der Wagen schon den Park verlassen. Ist fort, murmelt Sibyl traurig. Ich wünscht, du hattest ein gesehen ich wünscht es auch, denn so war ein Gott im Himmel ist, wenn die IRJ ein Leids antat, bring ich ein sie sah ein erschreckten. Wiederholt sein Wort. Sie durchschnitten die Luft wie ein Dolch. Die Lute ringsherum fingen, auf sie hinzustarren. Ein Dame ganz in der Nähe kichert. Komm fort, Jim,
fort, flustered sie. Urging ihr Verbissen Munds nach, als sie die Mensch durchschritt. War zufrieden, dass das gesagt hat. Als sie bei der Achillesstatue war, dreht sie sich nach ihm. In ihren Augen lag Mitleid, das auf ihren Lippen zu einem Lachen wird. Sie scuttelt den Kopf überein. Du bist verdreht, Jim, völlig verdreht, ein angezogener Bubi, sonst nichts. Wie kannst du sowas Hässliches sagen? Du weißt gar nicht, was du zusammen sprichst. Du bist ein verkäfersattig und unfreundlich. Ich wollte, dass du dich einmal verliebst. Lieb macht die Menschen Gott, und was du gesagtest, wahrscheinlich bin erst 16 antwortete, aber weiß, was zu tun hab. Mutter kann die nicht helfen. Sie versteht es nicht, dich zu beschützen. Wünscht jetzt, ging überhaupt nicht nach Australien. Hab nicht Jubellust, die ganz Satz zu lassen. Tats, wenn mein Vertrag nicht schon unterschrieben war sehe nicht so ernsthaft, Jim. Du bist wie einer von den Helden aus den albernen Melodramen, in denen Mutter so gern gespielt hat. Will mit dir nicht streiten. Hab ein gesehen, und ein sehen, ist vollkommens Glück. Wir wollen nicht streiten. Weiß, dass du einem, den lieb, nie etwas antun wirst, nicht, solange du ein liebst, wohl kaum, war die feinste Antwort. Wird ein immer lieben, rief sie. Und auch immer das ist sein Glück, sie schrak vor ihm zurück. Dann lacht sie und lädt die Hand auf seinen Arm. War doch nur ein Jung. Am Marbelarch bestigen sie einen Omnibus, der sie in die nähere armseligen Wohnung in Euston Road bracht. Es war schon 5 Uhr vorüber, und Sibyl musste sich noch, bevor sie auftrat, ein paar Stündchen nüdeln. Jim bestand darauf, dass sie es tat. Sagt, wird lieber von ihr Abschied nehmen, wenn die Mutter nicht dabei war. Sie wird sicher ein Mädchen, und Verabschiedungen aller Art. Sie nahmen in Sibyls Zimmer Abschied. Im Herzen des jungen Menschen brand Versuchung ein grimmer, mörderischer Hass auf den Fremden, der, wie meint, zwischen sie getreten war. Als sich aber am seinen Hals schlangen, und ihre Finger durch sein Haar fahren, wird sanfter und kost sie mit wirklich Scherzlichkeit. Als hinunterging, standen Tränen in seinen Augen. Die Mutter wartet unten auf ihn. Als eintrat, murrt sie über sein Unpünktlichkeit. Gab keine Antwort, sondern setzt sich in sein kargliches Maul. Die Fliegen summten den Tisch und krochen über das fleckige Tischtuch. Durch das Gerassel der Omnibus und das Rackern der Droschken konnte die ein Fortmage Stimme hören, die ein Minute berot, die noch übrig blieb.
Nach einer Weile Kober seinen Teller Kunststutz den Kopf in die Handy. Fällt, dass einregt hab, es zu wissen. When diding lagen, wie vermutet, hat man es im langst sagen sollen. Gepinigt von Furt, bearbeitet ein die Mutter. Die Wort trop felten ihr mechanisch von den Lippen. Ihre Finger knallten ein zerrissens Spitzentasten Touch. Als die ihre Sex schlug, stand auf und ging sie zur. Dann wandte sich und sah sie. Ihre Blick begegneten sich. In den ihren las ein inbrunstiges Bitten Mitleid. Das macht ein erst riecht zornig. Mutter, ich muss dich was fragen, sagte. Ihre Augen im Zimmer her. Sie gab kein Antwort. Sag mir die Wahrheit. Ich hab ein Recht, es zu erfahren. Warst du mit meinem Vater verheiratet, siehst es einen tiefen Surfer aus. Es war ein Surfer der Erleichterung. Der schreckliche Augenblick, wo die Tag und Nacht Zeitwatchen und Moneten gebannt hat, war endlich gekommen, und doch empfand sie kein Furt. Es war für sie gewissermaßen ein Enttäuschung. Die grobe Unumwundenheit der Frage heißt ein unumwunden Antwort. Die Situation war nicht langsam gesteigert worden. Es war roh. Es erinnert sie an ein misslungene Deklamation. Nein, antwortet sie, erstaunt über die harte Einfachheit des Lebens. Dann war mein Vater einskift, schrie der Bursch und ballt die Faust. Sie scuttelt den Kopf. Ich wusste, dass nicht frei war. Wir haben uns sehr lieb gehabt. Wenn im Leben geblieben war, hat für uns gesorgt. Sag nichts gegen mein Sohn. War dein Vater und ein Gentleman. Hat wirklich hochverbeindungen ein Flatsch kam über sein Lippen. Es bekümmert mich nicht meinetwegen riefe, aber lass Sibyl nicht. Ist es ein Gentleman oder nicht, der sie liebt, oder so sagt. Mit hohen Verbeindungen, vermut ich einen Augenblick lang kam ein schreckliches Gefühl der Demütigung über die Frau. Ihr Kopf sank herab. Mit zittenden Händen wischt sie sich die Augen. Sibyl hat ein Mutter flüstert sie, hat kein der Young Mensch geirrt. Ging zu ihr hin, beugte sich über sie und küsst sie. Es tut mir leid, wenn ich dich mit der Frage nach meinem Vater verletzt hab, sagte, aber ich konnt nicht anders. Jetzt muss ich fort. Lebewohl. Vergiss nicht, dass du jetzt nur noch ein Kind zu beschützen ist, und glaub mir, wenn dieser Mann meiner Schwester ein Leid zufügt, dann bring ich schon heraus, wer es ist, spür ein auf und schlag ein tot wie einen Hund. Das schwor ich dir, die Wohnwitzig übertrieben seines Schwurs, die leidenschaftlichen Handbewegungen, die einbegleiteten, die tollen, melodramatischen Wort machten der alten Frau das Leben wieder interessanter. Diese Atmosphäre war ihr vertraut.
Sie at meet we lost, unsermust enmal seit weilen monaten beundert sie formlich ihren Sohn. Sie hat die seen gern auf derselben Gefälsche hervorgesetzt, aber brach sie kurz ab. Koffer mussten herangebracht und decken Beschaft werden. Der Horsknecht des Mietschoses rand geschäftig hin und her. Mitdem Kusche wird der Press abgehandelt. So wird der Augenblick der Gemeineinzelheiten verzettelt. Mit einem Newton Gefall der Enttäuschung stand sie im Fenster und ließ das Zerrissen Spitzentask touch durch die Luftwimpel, als ihr Sohn wegfuhr. Es war ihr so mut, als ihr ein groß Gelegenheit verpasst worden. Sie tröstet sich, indem sie Sibyl sagt, wie künftig ihr Leben sein wird, dass sie jetzt nur ein einziges Kind zu behüten hab. Diesen Satz hat sie sich gemerkt. Hat ihr gefallen. Von seinem Schwur sagt sie nichts. War lebendig und dramatisch deklamiert worden. Sie hat die Empfindung, dass sie eines Tages darüber lachen würden. Sechstes Kapitel. Du hast doch schon die letzte Neuigkeit gehört, Basil, sagt Lord Henry am selben Abend, als Hallward in das kleine Separatzimmer im Bristol trat, wo für 3 Personen zum Essen gedeckt war. Nein, Harry, antwortet der Kanzler, während Hut und Rock dem dienenden Kellner gab. Was ist es? Nichts über Politik, hoff ich. Die interessiert mich nicht. Im ganzen Unterhaus gibt's keinen einzigen Menschen, den man mailen mocht, wenn auch einigen von ihnen so Officer etwas Fernes nicht schäden konnt. Dorian Gray hat sich verlobt, sagt Lord Henry und bearbeitet ein, während sprach. Hallward versucht und runzelt sofort die Stirn. Dorian verlobt, rief Unmöglich, es ist wahrhaftig wahr mit irgendeiner kleinen Schauspielerin ich kann's nicht glauben. Dorian ist weil so verstandig, Dorian ist weil so klug, nicht von sieht verrückt Sachen zu beginnen, lieber Basil Ayrton ist kaum ein Satz, die man von sieht tun kann, Harry außer in Amerika, erwidert Lord Henry nachlässig. Aber ich hab nicht gesagt, dass verheiratet sei. Ich sagt, sei verlobt. Das ist ein großer Unterschied. Ich erinnere mich ganz deutlich, verheiratet zu sein, aber ich kann mich nicht erinnern, verlobt gewesen zu sein. Ich glaub fast, dass ich mich nie verlobt hab, aber überlegt doch Dorians Geburt, sein Stellung, sein Vermögen. Es wär sinnlos, wenn so unter seinem Stand erraten wird, wenn du willst, dass dies Mädchen heiratet, so brauchst du ihm das nur zu sagen, Basil. Dann tat Gewiss. Wenn ein Mann etwas Außerlesendes tat immer aus den edelsten Beweggründen ich hoff, es ist ein gutes Mädchen, Harry. Ich mocht Dorian nicht in irgendein Wissen gefesselt sehen, das ein Herabsehut und seinen Geist verdörrte, sie ist mehr als Gott. Sie ist schon,
sagt Lord Henry und nippt in einem Glas Wermut mit Pomeranzen. Dorian sagt, sie ist schon, und in Dingen dieser Art nicht häufig. Sein Bild von hat sein Urteil über die Auserscheinung anderer Menschen geschaft. Es hat unter anderem diesen glanzenden Erfolg gezeigt. Wir sollen sie heute Abend sehen, wenn der Jung seine Abmachung nicht vergisst ist das den Ernst, vollständig, Basil. Es wird schlimm für mich sein, wenn ich im Leben ernsthafter sein muss als jetzt aber billigst du es denn, Harry, fragt der Maler, der im Zimmer auf und ab ging und sich auf die Lippen biss. Du kannst es doch ganz unmöglich billigen. Es ist ein Töricht Verblendung beleg oder missbeleg nie wieder etwas. So es bring einen in ein ganz verrückt Stellungnahmsam Leben. Wir sind nicht in die Welt geschickt worden, unsere moralischen Vorurteil glänzen zu lassen. Ich nehm nie Notiz von dem, was like Leute sagen, und ich mischt mit nie Inding, die Riesen die Leute vorben. Wenn mit ein Persönlichkeit fesselt, dann ist jed Ausdrucksform, die sich dies Persönlichkeit aushat, für mich fröhlich. Dorian Gray verliebt sich in ein schönes Mädchen, das die Julia spielt, und will sie heiraten. Warum nicht? Wenn Messalina heiraten wollt, wird nicht weniger interessant sein. Du weißt, ich bin keine Hepistel. Der eigentlich Nachteil der Ehe ist, dass man selbstlos wird. Und selbstlos Menschen sind farblos. Sie werden unpersönlich. Jedoch gibt es Jewish Temperament, die durch die Ehe komplizierte wurden. Sie behalten ihren Egoismus und erweitern ein durch ein Rehanderich. Sie sehen sich gezwungen, mehr als ein einzelnes Leben zu führen. Sie wurden feiner organisiert, und feiner organisiert zu werden, skinnt mir der Zweck des menschlichen Lebens. Über dies hat jeder Verrang ihren Wut, und was man auch gegen die sagen kann, eine Verrang ist sie sicher. Ich hoffe, Dorian Gray wird dies Mädchen heiraten, wird sie 6 Monate hindurch leidenschaftlich anbieten, und dann wird ein plötzlich ein anderer ansehen. Es wär prachtvoll, dass zu beobachten du glaubst kein einziges Wort von alledem, Harry, und das weißt du auch. Wenn Dorian Grays Leben zerstört wird, wär kein Mensch trauriger als du bist viel besser, als du vorgibst Lord Henry lacht. Der Grund, weshalb wir also gut von anderen denken, ist der, dass wir alle Angst vor uns selber haben. Die Grundlage des Optimismus ist nichts als Furcht. Wir halten uns für großzügig, weil wir unserem Nachbar Tugenden schreiben, aus denen für uns ein Nutzen erwachsen kommt. Wir rammen den Bankier, damit wir unser Konto überschreiten können, und finden im Busklepper gute Eigenschaften in der Hoffnung, dass unseren Geldbeutel verkönnen wird. Ich glaub jedes Wort, das ich gesprochen hab. Ich hab die größte Verachtung für den Optimismus. Was das Leben betrifft,
So ist kein Lebensestort, dessen Wachstum nicht gehemmt wird. Wenn man ein Personlichkeit verderben will, braucht man sie nur zu verbessern. Die allerdings ist ein Narrativ, aber es gibt andere und interessanter Bandiswischen Mann und Frau. Natürlich wird ich dazu erraten. Sie haben den Reis, fashionable zu sein. Aber der ist Dorian selbst. Wird die mehr sagen, als ich kann lieber Harry, lieber Basil, must mir beglückwünschen, sagt der Jüngling, während den Abendmantel mit den Atlas gefütterten Flügel abwarf und den Freunden die Hand scuttelt. Ich warn jemals so selig. Natürlich ist els plötzlich gekommen, als Entzucken kommt plötzlich. Und doch kind es das einzig Jusen zu sein, wonach ich mein Leben lang auf der Suche war glatt vor Aufregung und Freude und so außerordentlich hab's geus. Ich hoff, du wirst immer sehr glücklich sein. Dorian sagt Holwood, aber ich kann es dir nicht ganz verzeihen, dass du mir den Verlobung nicht mitgeteiltest. Harriest du es mitgeteilt und ich kann es dir nicht verzeihen, dass du so spät kommst, fiel Lord Henry Lacheld ein und let seine Hand auf die Schulter des jungen Manns. Komm, wir wollen uns setzen und versuchen, was der neue Chef hier kann, und dann erzählst du uns, wie als gekommen ist. Der ist wirklich nicht viel zu erzählen, rief Dorian, als sie sich den kleinen Tisch gesetzt hatten. Was Gesture, war einfach so. Als ich dich gestern Abend verließ, Harry, zog ich Mädchen, aus in dem kleinen italienischen Restaurant in Rupert Street, das ich durch dich kennengelernt hab, und ging am ins Theater. Sybil spielt die Rosalinde. Natürlich war die Dekoration grulich und der Orlando zum Lachen. Aber Sybil. Hat sie sehen sollen. Als sie in ihren Benkleidern auftrat, war sie einfach wunderbar. Sie trug ein moosgrünes Samtwams mit Zimtbraun in Armel, ein Kuss, braun, überm kreuzweis geschnürt Hose, ein riesensgrünes Beret mit einer Falkenfeder, die von einem funkelnden Stein gehalten wird, und war in einen dunkelrot gefütterten Capuzenmantel gehüllt. Sie war mir nie schon vorgekommen. Sie hat all diese gräsjederten Agrarfigur, die du in deinem Atelier ist, Basil. Das Haar schlang sich ihr Gesicht wie dunkles Laub ein Blassrose. Und ihr Spiel, nun, ihr würdet sie heute Abend sehen. Sie ist eben eingeborene Kanzlerin. Ich saß ganz verobert in der schmierigen Loge. Vergus, dass ich in London war und im 19. Jahrhundert let. War meine Gelatin White fort in einem World, den noch kein Menschenort gesehen hat. Nach der Vorstellung ging ich hinter die Bahn und sprach mit ihr. Als wir neben ihnen saßen, trat plötzlich ein Ausdruck in ihre Augen, den ich nie vorher gesehen hat. Meine Lippen fühlten sich zu ihr hingezogen. Wir küssten uns beid.
Ich kann euch nicht beschreiben, was ich in dem Augenblick gefühlt hab. Mir schien, dass all mein Leben in einen vollkommenen Moment rosenfarbiger süßer Menschbrust war. Sie zittertem ganzen Lebendbett wie ein weiß Narziss. Dann warf sie sich auf deine und kust mein Handy. Ich weiß, ich sollt euch das als nicht erzählen, aber ich kann mir nicht helfen. Natürlich ist unsere Verlobung zu Festgeheimnis. Sie hat nicht einmal zu ihrer Mutter davon gesprochen. Ich weiß nicht, was mein Vormunder dazu sagen würden. Lord Radley wird sicher wütend sein. Ist mir ganz gleich. In weniger als einem Jahr bin ich volljährig und kann dann machen, was ich will. Hat ich nicht riecht, Basil, mein Gelet ausdem riecht Dichtung zu holen und mein Frau in Shakespeares Stücken zu finden. Lippen, die Shakespearean geleert hat, haben mir ihr Geheimnis inso geflüstert. Rosalindens Anlagen am meinen Hals, und ich hab Julia auf den Mund geküsst. Dorian, ich glaub, du tätest riecht, sagt Holwood langsam. Hast du sie heute schon gesehen? Fragt Lord Henry. Dorian Gray scuttelt den Kopf. Ich verließ sie im ardenen Wald und wird sie in einem Garten von Verona wiederfinden. Lord Henry schlürft nachdenklich seinen Champagner. In welchem Augenblick hast du von Erat gesprochen, Dorian? Und was erwidert sie darauf? Violetest du das schon ganz vergessen, lieber Harry? Ich hab es nicht als Gesellschaft behandelt und hab ihr keinen formlichen Antrag gemacht. Ich sagt ihr, dass ich sie lieb, und sie sagt, sie würden nicht, mein Weib zu sein. Nicht würden. Was ist denn die ganz Welt für mich, wenn ich wirklich, die Frauen sind wunderbar praktisch, murmelt Lord Henry, weil praktischer als wir. In Situationen dieser Art vergessen wir oft, etwas von Erat zu erwohnen, und sie erinnern uns immer daran. Holwood legt die Hand auf seinen Arm. Nicht doch, Harry. Du krankst Dorian. Ist nicht wie andere Männer. Wird nie jemanden glücklich machen. Sein Nature ist der Versuch del Lord Henry blickt über den Tisch. Dorian fühlt sich nie gekrankt durch mich, antwortete. Ich habe ausdem besten Grund gefragt, den es geben kann, ausdem einzigen Grund, der ein Entschuldigung für ein Frage ist, einfach neugier. Ich habe ein Theorie, wonach es immer Frauen sind, die uns einen Antrag machen, und nicht den Frauen. Natürlich aus Gentlemen die Mittelklassen. Aber die Mittelklassen sind eben nicht modern. Dorian Gray lacht und scuttelt den Kopf. Du bist ganz unverbesserlich, Harry, aber ich bin nicht bös. Man kann die IRJ gar nicht bös sein. Wenn du Sibyl weinst, wirst du fallen. Dass der Mann, der ihr ein Leid antun kann, ein Tier sein muss, ein hörloses Tier.
Ich kann nicht begreifen, wie man es über sich gewinnen kann, einwissen, dass man liebt, insken die zu bringen. Ich lieb Sibyl Vane. Ich mocht sie auf einen goldenen Sockel stellen und dann sie hen, wie die ganz Welt das Weib anbiete, das mir gehört. Was ist ein unwiderer Fleck ist gelb. Du spottest die Schuld darüber. Ich spott nicht. Ein unwiderer Fleck ist gelb, will ich abelgen. Ihr Vertrauen macht mit true, ihr Glaub macht mit Gott. Wenn ich bei bin, wollen ich als, was du mit gelehrtest. Ich wird ein ganz anderer Mensch als du, denn du in mir sist. Ich bin verwandelt, und die Bloßbewahrung von Sibyl Vanes Hand lasst mit all den Volsken, besorben den, vergifteten, entzückenden Theorien vergessen und die Wehren, fragt Lord Henry, waren der Salat nahm. Oh, den Theorien über das Leben, den Theorien über die Liebe, den Theorien über den Genus. Tatsächlich den Theorien, Harry Genus ist das einzige auf der Welt, das ein Theorie verdient, antwortet mit seiner sanften, musikalischen Stimme. Aber ich fort, es ist nicht meine eigene Theorie. Sie gehört der Nature, nicht mir. Genus ist das Siegel der Nature, das sich in ihrer Systemung. Wenn wir glücklich sind, dann sind wir immer Gott, aber wenn wir Gott sind wir nicht immer glücklich. Doch, was verstehst du unter Gott, rief Basil Hallward. Wiederholt Dorian, in der Musik in seinem Stil zur Erklärung über den massigen Strauß rotblütiger Schwertlilien in der Mitte des Tisches zu Lord Henry blickt, was verstehst du unter Gott, Harry? Gott sehen, heißt mit sich selbst im Einklang sehen, antwortet denn dann in Stengel seins Glas mit blassen, fingerspitzten Fingern umfassend. Missklang heißt es, mit anderen übereinstimmen müssen. Das eigene Leben, das ist es, worauf es ankommt. Was das Leben unserer Nachbarn betrifft, nun, wenn man durchaus eine Foder ein Puritaner sein will, dann mag man einen sein moralischen Ansichten sich schluden, aber sie gehen einen schließlich gar nichts an. Abgesehen davon, hat der Individualismus in der Tat die höheren Ziel. Die modern Sittlichkeit besteht darin, dass man den Maßstab seiner Zeit anerkennt. Ich hab die Meinung, dass jeder kultiviert Mensch, der den Maßstab seiner Zeit anerkennt, damit eins der grobsten Sittlichkeitsverbrechen begeht, wenn man eben nur für sich selbst lebt. Harry, muss man denn nicht einen furchtbaren Preis dafür zahlen? Fragt der Maler. Heutzutage wurden wir in allem überteuert. Ich glaub, die wirklich Tragödie der Armut ist die, dass sich die Armen nichts leisten können als Selbstwohnung. Skonsanden sind wie als Konending ein Vorrecht der begüterten Klassen, man muss in anderer Manns zahlen als mit Geld in welcher Manns, Basil, ich mein mit Juissens bissen, mit Schmerzen, mit
Narben mitdem Gefall der Ernie Adrigung Lord Henry Zucht die Excel. Mein lieber Jung, die Mittelalter like Kunst ist etwas Entzuckendes, aber Mittelalter like Gefall sind nicht mehr Mode. Man kann sie freilich in der Dichtung gebrauchen. Aber die einzigen Ding, die in Dichtungen zu verwerten sind solch, die man sich in der Wirklichkeit nicht mehr kümmert. Glaub mir, kein zivilisierter Mensch beruht einen der klippten Genes, und kein unzivilisierter Mensch weiß, was ein Genes ist. Ich weiß, was ein Genes ist, rief Dorian Gray. Jemand anbieten, das ist jedenfalls besser, als angebetet zu werden, antwortet Harry, während mit einigen Fratten spielt. Angebetet zu werden, ist peinlich. Die Weiber behandeln uns genauso wie die Menschheit Götter. Sie bieten uns an und quälen uns unaufhörlich. Irgendwas für sie zu tun. Ich würd sagen, als, was sie von uns verlangen, haben sie uns zwist geschenkt, sagt der Jüngling ernst und leis. Sie erhöhen die Liebe in uns. Sie haben ein Recht, sie dann zurück zu verlangen, das ist ganz richtig, Dorian, rief Hallwood. Ganz richtig ist niemals etwas, sagt Lord Henry. Das ist es, unterbrach Dorian. Du musst zugeben, Harry, dass nur die Frauen den Männern das reinste Gold des Lebens schenken, weil it surfste, aber unweigerlich verlangen sie es dann in Kleingeld zu Zelt zurück. Das ist der Jammer dabei. Die Frauen hat einmal ein witziger Franzos gesagt, regen unseren Meisterwerk zu schaffen, und verhindern uns immer, sie auszufahren dort. Harry, du bist schrecklich. Ich weiß gar nicht, warum ich dich so gern hab. Du wirst mich immer gern haben, Dorian, antwortete. Wollen wir Kaffee trinken, Kinder? Kellner, bringen Sie Kaffee, fein Champagne und Zigaretten. Nein, lassen Sie die Zigaretten, ich hab selbst bei mir. Basil, ich kann die nicht erlauben, Zigarren zu rauchen. Du musst ein Zigarett nehmen. Ein Zigarett ist der vollendet Ausdruck eines vollendeten Genesis. Ist kostlich und lässt dabei unbefriedigt. Was will man mehr verlangen? Dorian, du wirst mich immer lieb haben. Ich bin für dich der Inbegriff aller Sünden, die du zu begehen nie den Mut haben wirst. Was für Unsinn du redest, Harry, rief der junge Mann, während seine Zigaretten dem feuerspeienden Silberdrachen anzündet, den der Kellner auf den Tisch gestellt hat. Wir wollen jetzt ins Theater. Wenn Sibyl auftritt, werdet ihr ein neues Lebensideal bekommen. Sie wird euch etwas offenbaren, das ihr noch nicht gekannt habt. Ich hab als kennengelernt, sagt Lord Henry mit einem müden Ausdruck in den Augen, aber ich bin immer bereit, mir ein neue Emotion zu verschaffen. Nur führt ich, dass es für mich kaum noch gibt. Immerhin, den wunderbares Mädchen wird mich weiter chatten. Ich lieb die Schauspielkunst.
Sie ist so viel wirklicher als das Leben. Wo wollen gehen? Dorian, du kannst bei mir einsteigen. Basil, es tut mir leid, aber in meinem Brum ist nur Platz für zwei. Du musst schon in einer Droschknachkonferenz standen auf, zogen ihre Rocken und tranken den Kaffee im Stehen. Der Maler war schweigsam und bedrückt. Ein dustiges Gefühl lastet auf ihm. Konnte diese nicht genießen, und sie schien ihm doch besser zu sein als manches andere, das hat gestehen können. Nach einigen Minuten gingen sie gemeinsam die Treppe hinunter. Fuhrer, wie verabredet, allein, und sah auf die blitzenden Lichter des kleinen Wagens, der vor ihm dahin rollt. Das seltsame Gefühl eines großen Verlusts überkam. Fühlt, dass Dorian Gray nie wieder das Verein sehen wird, was ihm früher gewesen war. Das Leben war zwischen sie getreten. Vor seinen Augen ward es dunkel, und die Menschen wollen, elteten Straßen verschwammen vor seinem Blick. Als sein Droschkem Theater vorfuhr, schien es ihm, als Wilde gealtert worden. 7. Kapitel Aussigen dem Grunde war das Haus an diesem Abend besonders dit Gefühl, und der fettjüdische Diakter, der sie in der Tur empfing, strahlt von einem Ohr zum anderen in einem Ohrlichen, zuckenden Lächeln. Begleitet sie zu ihrer Loge mit einer gewissen prahlerischen Demut, die Feissen, Jewellen bedeckten Hände hastig bewegend und sich mit der Stimme beinahe überschlagend. Dorian war absolut ein mehr als J. Hat das Gefühl, als gekommen, Miranda zu besuchen und Caliban haben empfangen. Deswegen hat Lord Henry etwas für ein übrig. Wenn ich stens erklärte, dass ihm gefiel, bestand darauf, ihm die Hand zu skutteln und versichert ihm, sehr stolz darauf, einen Mann kennenzulernen, der ein Bedeutendes Genie entdeckt habend in einem dichte Bankerott geworden sei. Hallwood unterhielt sich damit, die Gestalten im Stadtparterre zu beobachten. Die Hitze war äußerst drückend, und der riesige Sonnenkronelte flammt wie ein gigantisches Daily mit Blattern von gelbem Feuer. Die jungen Leute auf der Galerie hatten Rock und Westen ausgezogen und sie über die Brust angehangen. Sie riefen einander über das ganze Theater zu und fütterten die grell gekleideten Mädchen neben ihnen mit Orangen. Ein paar Beamten im Stadtparterre lachten. Ihre Stimmen waren schrecklich schrill und unangenehm. Vom Buffet hört man Flasken entkorken. Was für ein sonderbarer Platz, sein Gottin zu finden, sagt Lord Henry. J. Erwidert Dorian Gray. Hier habe ich sie gefunden, und sie ist gottlicher als lebendig. Wenn sie spielt, wirst du als vergessen. Dies schwinlichen rohen Leute mit ihren alltäglichen Gesichtern und brutalen Bewegungen wurden ganz verwandelt, sobald sie auf der Bahn steht. Sie sitzen stumm da und beobachten sie. Sie weinen und lachen, wenn sie es will. Sie holt sie in Stimmung, wie man es mit einer Geige tut. Sie verdellt sie,
und man spürt, dass sie vom selben Fleisch und Blut sind wie man selbst vom selben Fleisch und Blut wie man selbst. Oh, ich hoff nicht, rief Lord Henry, der Dilute auf der Galerie mit seinem Oppenglas mustert. Hör nicht auf ein, Dorian, sagt der Maler. Ich begriff, was du meinst, und ich glauben dies Mädchen. Der Mensch, den du liebst, muss wunderbar sein, und jedes Mädchen, das die von die geschildert wirken erhält, muss fein und edel sein. Sein mit Menschen verdel, das verlohnt der Mühe. Wenn dies Mädchen die beseelen kann, die Seelen losgeliebt haben, wenn sie in Menschen, denn das ihn schmutzig und hässlich war, einen Schinnfürstenheit wecken kann, wenn sie ihre Imaginats reißen und einen Tränen am Sojourn entlocken kann, die nicht ihre eigenen sind, dann ist sie deine Verwirrung wut. Dann ist sie der Verwirrung der ganzen Welt wut. Solche Rat ist ganz das riecht. Ich dacht zwist nicht so, aber jetzt bei es so. Die Gotte haben Sibyl Vane für dich geschaffen. Und sie warst du nur unvollständig Jewison Dank, Basil. Antwortet Dorian Gray und drückt ihm die Hand. Ich wusst, dass du mich verstehst. Harry ist ein Zyniker, erschreckt mich. Aber da kommt das Orchester. Es ist furchtbar, aber es dauert nur knapp 5 Minuten. Dann geht der Vorhang auf und du erblickst ein Mädchen. Demich mein ganzes Leben schenken will, demich als Jugendwertet hab, was Gott ist in mir ein Viertelstund die später betrat Sibyl Vane unter einem ausschwollen Befallschirm die Bahn. Sie war wirklich entsacken, eins der entsackendsten Geskopf, dacht Lord Henry, die gesehen hat. Es lag etwas von einem Reh in ihrer schiuen Grazie und ihren erstaunten Augen. Ein schwaches Irriten wie der Weide schien eine Rose in einem silbernen Spiegel trat auf ihre Wangen, als sie das überfüllt und begeistert Haus erblickt. Sie trat ein paar Schritt zurück. Und ihre Lippen schienen zu zittern. Basil Hallward sprang auf und begann zu klatschen. Bewegungslos, und wie in tiefem Traum, saß Dorian Gray da und sah sie an. Lord Henry starrt unverwandt durch sein Glas und murmelt, entsacken. Entsacken. Die Scene stellt die Halle in Capulets Haus dar, und Romeo war in seinem Pilgerkleid mit Mercutio und seinen anderen Freunden aufgetreten. Die Musik praladiert, so gut sie konnt, mit ein paar Akkorden, und der Tanz fingen. Mitten in dem Duell von angeschickten, schäbig gekleideten Schauspielern bewegt sich Sibyl Vane wie ein Geskopf aus einer höheren Welt. Ihr Körper schwirrt im Tanz wie ein Blum auf dem Wasser. Die Linien ihres Halses gleichen denen einer weißen Lily. Ihre Handys schienen aus coolem Elfenbein zu sein. Und doch schien sie von seltsamer Abwesenheit. Sie zeigt kein Sieg in der Freude, während ihr Auge auf Romeo ruht. Die wenigen Wort, die sie zu sprechen hat, nein, Pilger,
lege nichts der Hanses Schulden für ihren Sissemandacts wollen Gras, der Heiligen Richt darf Bewahrung dulden, und Hand in Hand ist fromme Wollekass, mitdem Cousin Dialog, der folgt, sprach sie in einem ganz gekünstelten Ton. Die Stimme klang wundervoll, aber der Ton ganz verfehlt. Traf die Stimmungsfarbe nicht. Nahm den Versen als Leben. Macht die Leidenschaft anwahr. Dorian Gray bliet, als es hort. War vulgen und erschreckt. Sein bei den Frien die wagten nicht, etwas zu sagen. Sie schien ganz talentlos zu sein. Sie waren furchtbar enttäuscht. Aber sie wussten, dass der wahre Krafstein für Julia die Balkonsinimswitten Aktie. Darauf warteten sie. Wenn sie hier versagt, war nichts näher. Sie sah Riesen des US, als sie im Mundskin auftrat. Das konnten jemanden in. Aber das Theatralisch ihres Spiels war unerträglich und wird im Verlauf immer ärger. Ihre Gesten waren lächerlich gekünstelt. Sie übertrieb das Pathos von allem, was sie zu sagen hat. Die wundervollen Vers, du weißt, die Nacht verschleiert mein Gesicht, sonst fahrt Madchen rot mein Wangen das, was du vorhin mit sagen hortest, deklamiert sie mit der peinlichen Genauigkeit eines Mädchens, das einen mittelmäßigen Vortragslehrer in der Schule gehabt hat. Als sie sich über den Balkon lehnte und zu den herrlichen Versen kam, aber ich den Mitch früh ich Mitch nicht des Bunds dieser Nacht, ist so rask, so unbedacht, so plötzlich, glied als dem Blitz, der schon vorbei, noch ein Mann sagen kann, es blitzt. Schlafsus. Mag warme Sommer hoch die Liebsknospe Blum bis zum Weitersehen entfalten, sprach sie die Wort, als enthielten sie keinerlei Schien für sie. Es war nicht Aufregung. Nein, weit entfernt davon, erregt zu sein, schien sie ganz mit sich zufrieden. Es war einfach schlicht Kunst. Es war ein richtiger Abfall. Selbst das schwindlig, angebildet Publikum auf Stehplatz und Galerie will sein Interesse im Stück. Man wird unruhig und beginnt laut zu sprechen und zu zischen. Der jüdische Diakter, der im Hintergrund des ersten Ranges stand, stampft mit den Fassen und flott vor Wort. Einzig und allein unbewegt war das Mädchen selbst. Als der Zwittakt vorüber war, brach ein Sturm von Sischchen los, und Lord Henry stand von seinem Stuhl auf und zog seinen Rocken. Sie ist wunderschön, Dorian sagte, aber sie kann nicht spielen. Wir wollen gehen ich will das Stück zu Ende sehen, antwortet der junge Mann mit harter, bitterer Stimme. Es tut mir äußerst leid, dass ich dich veranlasst hab, einen Abend zu verguden, Harry. Ich muss mich beiden entschuldigen mein lieber Dorian, ich glaub, Miss Vane war krank, unterbrach ein Hallwood. Wir wollen an einem anderen Abend wiederkommen ich wünscht, sie war krank, erwiderte
Aber ich glaub, sie hat nur kein Gefall und ist kalt. Sie ist wollig verrandet. Gestern Abend war sie ein Großkanzlerin. Heute Abend ist sie nur ein gewöhnlich, mittelmäßig Schauspielerin, sprich nicht so überjemmend, denn du liebst, Dorian. Liebst etwas weil wunderbares als kannst es sein beides nur Formen der Nachahmung, bemerkt Lord Henry. Aber wir wollen gehen. Dorian, du darfst nicht lange hier bleiben. Es schade der Moral, schlicht Schauspiel kannst du sie hin. Ich glaub übrigens nicht, dass du den Frau auftreten lassen wirst. Was liegt also daran, ob sie die Julia wie ein Hohlpup spielt. Sie ist wirklich besorbend, und wenn sie so wenig vom Leben weiß wie vom Theater spielen, wird sie dir ein kostlicher Verrang sein. Es gibt nur zwei Arten fesselnder Menschen, solch, die alles wissen, und solch, die gar nichts wissen. Großer Gott, mein lieber Jung, mach kein so tragisches Gesicht. Das Rezept, Jung zu bleiben, besteht einfach darin, nie eine Regung haben, die unzutraglich ist. Komm mit Basil und mir in den Club. Wir wollen Zigaretten rauchen und auf Sibyl Vane's Schönheit trinken. Sie ist schon. Was willst du noch mehr, Harry, rief der Jüngling. Ich will allein sein. Basil, ich konnte nicht sehen, dass mir das Herz bricht, heiß Tränen treten ihm in die Augen. Sein Lippen betten, drückt sich in die dunkelste der Loge, lehnt sich an die Wand und verbarg sein Gesicht in den Händen. Komm, Basil, sagt Lord Henry mit seltsam zärtlicher Stimme, und die beiden jungen Männer gingen zusammen hinaus. Ein paar Augenblick später flammt die Rampe wieder auf, und der Vorhang rast zum dritten Akt in die Höhe. Dorian Gray ging auf seinen Platz zurück. Sah bleich, abwesend, gleichgültige US. Das Spiel schleppt sich weiter und schien endlos zu sein. Die Haft des Publikums ging weg, Aufschwörensstufe trampelt und lachend. Das Ganze war ein richtiges Fiasko. Der letzte Akt wird beinahe wohl in Banken gespielt. Der Vorhang fiel unter Sischchen und Honischem Gegrans. Sobald es aus war, steht Dorian Gray hinter die Kulissen in die Garderobe. Das Mädchen stand allein da, mit einem triumphierenden Zug im Antlitz. Die Augen leuchteten in einem merkwürdigen Feuer. Eine Art Glanz ums Schwätze. Ihre halbgeöffneten Lippen lächelten wie ein Geheimnis, das ihnen allein bewusst war. Als eintrat, blickt sie einen und ein Ausdruck unsaglichen Glücks kam über sie. Wie schlicht ich heute gespielt hab, Dorian, rief sie. Schrecklich, antwortete und sah sie voll Staunen, schrecklich. Es war geradezu fürchterlich. Bist du krank? Du hast keine Ahnung, wie es war. Keine Ahnung, was ich durchgemacht hab, das Mädchen lächelt. Dorian, antwortet sie und zog seinen Namen mit einem musikalischen Klang in die Lang,
als wäre den Ritten Bluten ihres Munds Susse als Honig. Dorian, du hattest begreifen sollen. Aber jetzt begriefst du, nicht wahr, was, fragte heftig. Warum ich heut Abend so schlicht spielt? Warum ich immer schlicht spielen wird? Warum ich nie mehr gut spielen würde sagt die Excel. Du bist krank. Wenn du krank bist, solltest du nicht spielen. Du machst dich nur lächerlich. Mein Freunde haben sich gelangweilt. Ich bin voll Sistchen nicht zu hören, was sagt. Sie war wie verklärt vor Vernunft. Ein echtes des Glücks behört sie. Dorian, rief sie, bever ich dich kannt, wo spielen die einzig Wirklichkeit in meinem Leben. Nur im Theater let ich. Ich hielt das als Verwirr. An einem Abend war ich Rosalinde und Portia am Anden. Beatrices Glück war mein Glück, und Cordelias Tränen waren die meinen. Ich glorten als dies like Volk, das mit mir spielt, stehen mir göttlich. Die bemalten Kulissen bedüteten für mich die Welt. Ich kannt nichts als Scotten, und ich nahm sie für Wirklichkeit. Bekannst du, o mein schöner Geliebter, und befrietest mein Seele aus der Kirchenhöft. Du hast mich gelehrt, was die wahre Wirklichkeit ist. Heut hab ich zum ersten Mal die ganz Hohlheit durchschaut, den Betrug, die Albernheit des Volksken, Verlegenen Flittertanz, Zwischen ich bisher gespielt hab. Heut Abend wirst ich zum ersten Mal, dass dieser Romeo abschulich und alt und geschminkt ist, dass der Mond im Garten blendwerk, die ganz Szenerie ordinär ist und dass die Wort, die ich zu sprechen hat, nicht wahr, nicht mein Wort sind, nicht, was ich hat sagen müssen. Du hast mir etwas Hohes geschenkt, etwas, von dem kannst nur ist. Du hast mich begriffen gelehrt, was lieb ist. Mein Geliebter. Mein Geliebter. Prinz Marchinsken. Prinz meines Lebens. Ich kann die Scotten nicht mehr ertragen. Du bist mir mehr, als mir kannst je sein kann. Was hab ich mit den Puppen eins Spiels zugefunden? Als ich heut Abend auftrat, konnt ich nicht begreifen, wie es gekommen war, dass als verschwunden sein sollt. Ich hat gedacht, ich wird wundervoll sein. Ich merkt, dass ich der Kurs versagt. Plötzlich dämmert es meiner Seele, was das als bedeutet. Es war ein herrliches Wissen. Ich hat sie Sistchen und lächelt. Was konnten die Wissen von einer Liebe wie die unsere? Nimm mich fort, Dorian, nimm mich mit die irgendwo in, wo wir allein sein können. Ich hasse das Theater. Ich konnt Violet ein Gefühl darstellen, das ich nicht spür, aber ich kann doch nicht eins spielen, das mich verbrennt wie Feuer.
Ich, Dorian, Dorian, begriefst du jetzt, was das bedeutet. Selbst wenn ich es zustande bracht, war es Entweihung, zu spielen, während ich lieb. Du hast mich sehend gemacht, warf sich auf das Sofa und wand sein Gesicht ab. Du hast mein Lieb getötet, murmelte. Sie sah ein staunenden und lacht. Gab kein Antwort. Sie kam hin zu einem Strich mit ihren kleinen Fingern durch sein Haar. Sie kniet nieder und presst sein Handy in ihre Lippen. Hob sie weg, und ein Skauderjubel lief ein. Dann sprang auf und schritt zu ihr. Riefe, du hast mein Lieb getötet. Beschürst du mein Fantasie gefesselt. Jetzt fesselst du nicht einmal mein Neugier. Du wirkst einfach nicht. Ich liebt dich, weil du ein Wunder warst, weil du Genie und Geist hattest, weil du die traumgroße Dichte Werke petest und den Scotten der Kunst Gestalt und Körper verleihest. All das hast du weggeworfen. Jetzt bist du leer und Zeit. Mein Gott. Was für ein Narr war ich, dich zu lieben. Wie verblendet war ich. Jetzt bist du mir nichts mehr. Ich will dich niemals wiedersehen. Nie mehr an dich denken. Nie mehr deinen Namen aussprechen. Du weißt nicht, was du mir einmal warst. Einmal. Oh, ich ertrag es nicht, daran zu denken. Ich wünscht, ich hat dich niemals gesehen. Du hast die Poesie meines Lebens vernichtet. Wie wenig musst du von Lieb wissen, wenn du sagst, sie den kannst. Und den kannst bist du nichts. Ich hat dich berühmt gemacht, zu einem Stern, zu etwas Herrlichem. Die Welt hat dich angebetet, und du hattest meinen Namen getragen. Was bist du jetzt? Ein Schauspieler in dritten Ranges mit einem Hübschen Gesichtchen, das Mädchen war totenblass worden und zittert. Sie presst die Hände zusammen, und die Spratschchen in der Keller stickt zu sehen. Du meinst es doch nicht im Ernst, Dorian, flüstert sie. Du verstellst dich nur verstellen. Das überlasse ich dir. Du verstehst es so gut, entgegnete bitte. Sie erhob sich von den Knien und ging mit einem Wehen, quellvollen Antlitz zu ihm hin. Sie let ihm die Hand auf den Arm und sah ihm in die Augen. Erst ist sie zurück. Bewahr mich nicht, schrie er. Ein leises Stonnen brach aus hervor, und sie warf sich ihm zu fassen und lachte wie ein zertreten Blum. Dorian, geh nicht fort von mir, rief sie leise. Ich bin so betrübt, dass ich nicht gut gespielt hab. Ich dacht nur immer an dich. Aber ich will es wieder versuchen, wirklich, ich will es versuchen. Es kam soja über mich, die Liebe zu dir. Ich glaub, ich hat nie etwas von ihr gewusst, wenn du mich nicht geküsst hattest,
wenn wir uns nicht geküsst hatten. Kuss mich wieder, Gelita. Geh nicht von mir. Ich konnt es nicht überleben. Oh, verlass mich nicht. Mein Bruder, nein, nichts darüber. Meint es nicht im Ernst. Es geht nur. Aber du, oh. Kannst du mir nie den heutigen Abend vereihen? Ich würd so fleißig sein und mir Mühe geben, besser zu werden. Sehr nicht groß am Gegen mich, weil ich dich mehr lieb als in der Welt. Es ist doch nur ein einziges Mal, wo ich die missfallen hab. Aber du ist ganz recht, Dorian. Ich hat mich mehr als Kanzlerin zeigen sollen. Es war narrisch von mir, und doch konnt ich nicht anders. Verlass mich nicht leidenschaftliches Schlachzen chattet sie. Sie kauert sich nieder wie ein Wunstier, und Dorian Grace mit seinen schönen Augen zu ihr herab, und sein verschnittenen Lippen krauselten sich in tiefste Verachtung. Die Gefallsregungen von Menschen, die man nicht mehr liebt, haben immer etwas Lächerliches in sich. Sibyl Weinstein im Überspannt melodramatisch zu sein. Ihre Tränen und ihr Schlachzen langweilten ein nur. Jelly, sagte schließlich mit seiner klaren, ruhigen Stimme. Mocht nicht hart sein, aber kann dich nicht mehr sehen. Du hast mich enttäuscht, sie weint still weiter und sagt nichts, sondern kroch nahe. Ihre kleinen Hände streckten sich ins Leer hinaus und schienen einzusacken. Wand sich den Fasses herum und verließ das Zimmer. Wenn ich Augenblick später hatte das Theater hinter sich. Wohin ging, wusste selber kaum. Erinnert sich, durch schwarzbultet Gassen wandert, an Triorigen, in Schwarzschotten getoten Turbogen und Elendoshudenhausen vorbei kamen zu sein, über mit heisen Stimmen und schrillem Lachen hatten hinter ihm hergerufen. Betrunken waren flachend und mit sich selber sprechend, wie Riesianefen, an ihm vorbei getormelt. Hat sich Kinder auf den Stufen kauen sehen und schrien und schimpfen das deren Hufen gehört. Als der Morgen graut, fand sich dit bei Covent Garden. Die Dunkelheit schwand, die Luft retiert sich in blassrotem Feuer, und der Himmel wollt sich zu einer wollenden Perl. Magtige Wagen wollnickende Lilien rumpelten langsam die gerad, leer Straße hinab. Die Luft war schwebem Duft der Blumen, und Heizchen seinem Schmertlinde anzubringen. Trat in die Markshol und sah den Männern zu, die ihre Wagen ausluden. Ein Fuhrmann in weißem Kittel bot ihm von seinen Kirschenen. Dankt ihm, wundert sich, warum kein Geld dafür annehmen wollt, und begann davon zu essen. Sie waren am Mitternacht gepflückt worden, und sie hatten die Kuhl des Monds in sich. Burschen in langer Reihe schleppten Kabvolgestriefte Tulpen und von gelben und roten Rosen herbei, trotteten an ihm vorbei, als sie sich ihren Weg durch die großen, gelblich-grünen Gemüsestapel satten.
Unter den Grauen, in der Sonnenbleichin Sohlen der vor allungert Eintrupp von schmuddeligen Madchen ohne Hut und Wortetten, bis die Versteigerung vorbei war. Andere drängten sich die auf unsicherheden Türen des Kaffeehauses auf der Piazza. Die Schuren las glitten auf die Pflaster aus und stampfen über die holperigen Stein, ihre Glocken und Gesture scuttelt. Einig Mann lagen schlafend auf einem Haufen von Sacken. Mit regenbogenfarbenen Halsen und rotlichen Fassen trippelten die Tauben mitten darin umher und pickten sich Körner auf. Nach einer Weile rief sich ein Droschkund nach Haus. Ein paar Augenblick blieb sogend auf der Schwelle stehen, blickt über den schweigenden Platz und auf die Häuser mit den blacken, geschlossenen Fenstern und den hellen Gardinen. Der Himmel war jetzt ein wirklicher Opal, und die Dächer der Häuser glitzerten wie Silber entgegen. Von einem Schornstein überstieg ein Dunrauchsol in die Höhe. Sie schlangelt sich wie ein violettes Band durch die perlmutterfarbene Luft. In der großen venezianischen Goldlaterne, eine Butte von der barkigen Danes-Dodgen, die von der Deck der großen Eichengetafelten voral herabhing, brannten noch drei flackernde Lichter, wie dunblaue Feuerblüten, von weißen Flammen umsäumt. Dreht warf Hut und Mantel auf den Tisch und ging durch die Bibliothek seines Schlafzimmers. Das war ein großer, eckeckiger Raum zur Erd, den in seinem neuen Gefall für Luxus erst unlängst einritten und mit einigen schnarrigen Renaissance-Gebäudens hat bespannen lassen, die in einer nicht mehr gebrauchten Dachkammer in Selby Royal entdeckt hat. Als eben nach der Klink griff, fiel sein Blick auf das Bildnis, das Basil Hallward von ihm gemalt hat. Stund schrak zurück. Dann ging in sein Zimmer und sah nach den Klitsch und betroffene Nachdem die Blume seinem Notflock genommen hat, stehen zu sogen. Schließlich ging zurück, trat vor das Bild und musterte es. In dem unbestimmten, gedampften Licht, das durch die mattgelblichen Seidenvorhang drang, schien ihm das Gesicht ein wenig verwandert. Der Ausdruck war anders. Man hat sehen können, dass ein grausamer Zug den Mund lag. Es war wirklich seltsam. Dreht sich ging zum Fenster und zog den Vorhang auf. Der Hellmorgen flutet durch das Zimmer und fegt die fantastischen Skotten in das Tierwinkel, wo sie sitzend liegen blieben. Aber der seltsame Ausdruck, den im Gesicht des Bilds bemerkt hat, schien nicht nur da zu bleiben, sondern sich noch verstärkt zu haben. Das heißt, sitten die Sonnenlicht zeigt ihm den großen Zug den Mund so deutlich, als sei sich in einem Spiegel, nachdem etwas Furchtbares verübt hat. Versuchen und nahm vom Tisch einen ovalen Spiegel, dessen Fassung von Elfenbeinen in Liebesgotten gebildet wird, eins der weilen Gestien Lord Henrys, und blickt hastig in die glanzende Tüf. Kein Linie solcher Art verustaltet sein Lippen. Was sollt dies bedeuten?
Reebsig die Organung trat ganz nahen das Bild Herren, es Abermals zu musten. An der Technik der Malaria konnt man gar keins bei einer Veranda bemerken, doch war kein Zweifel, dass sich der Ausdruck im Ganzen verandert hat. Es war kein Einbildung von ihm. Die Sache war schrecklich klar. Warf sich in einen Stall und begann zu grübeln. Plötzlich überkam die Erinnerungen die Wort, die in Basil Hallwoods Atelier in dem Tisch gesagt hat, wo das Bild verteigt worden war. Erinnert sich ganz deutlich. Hat den sinnlosen Wunsch ausgesprochen, dass selbst jung bleiben soll, das Porträt altern. Das seine Eigeneskenheit fleckenlos bleiben, das Antlitz auf der Leinwand die Last seiner Leidenschaften und Sünden tragen soll, dass das gemalt Bildnis von den Linien des Leidens und Denkens durchfolgt wurden und selbst den feinen Schmerz und allerlei Blickkeit seiner Gegend behalten soll. Den sich damals beüst worden war. Sein Wunsch war doch nicht erfüllt worden. Solch Ding bleiben unmöglich. Nur so etwas zu denken, schien anschaulich. Und doch, the stand das Bild vor ihm und hat den Zug von Grausamkeit den Mund. Grausamkeit. War grausam gewesen. Das Mädchen hat schuld, nicht hat von ihr geträumt, als eine großen Kanzlerin, hat sein Lieb geschenkt, weil sie für groß gehalten hat. Dann hat sie ihn enttäuscht. Sie war hohl und wortlos gewesen. Und doch überkam ein Eingefallen und in Mitleids, als daran dacht, wie sie zu seinen Fassen gelegen und wie ein kleines Kind geschlacht hat. Erinnert sich, mit welche Gefahrlosigkeit sie betrachtet hat. Warum war so geschaffen worden? Warum war ein solch Ziel verliehen worden? Aber hat gelitten. In den 3 schrecklichen Stunden, die das Stück dauert, hat gerandet von Schmerzen, Uigkeiten über Uigkeiten von Quellen durchlebt. Sein Leben war gewiss so viel wert als das wenn sie für das ganze Leben verwundet hat. Sie hat für einen Augenblick vernichtet. Außerdem sind die Frauen besser dafür geeignet, Leiden zu ertragen als Männer. Sie leben von ihren Gefallen. Sie denken nur an ihr Gefall. Wenn sie einen gelitten haben, so ist es nur, Gemmen zu haben, die sie seinen Mädchen können. Lord Henry hat ihm das gesagt, und Lord Henry wusste, wie es mit den Frauen bestellt war. Warum sollte sich Sibyl Vane beruhigen? Sie war ihm jetzt nichts mehr. Aber das Bild. Was sollte deju sagen? Es barg das Geheimnis seines Lebens in sich und sollte sein geschickt. Es hat die Liebe Eigenenskenheit gelehrt. Sollte es lehren, sein eigenes Ziel zu verabschieden? Konnte es wieder anblicken? Nein, es war nur eine Einbildung, ein Jub der verwirrten Sinn. Die viertelige Nacht, die durchlebt, hat Gespenster zurückgelassen. Der winzige Scarlet Fleck,
der Dimenskensem once intrigued, war plot slick auf seinem Geernsem Vorschien gekommen. Das Bild war nicht anders worden. Es war Wahnsinn, das anzunehmen. Aber es blickt einen mit seinem Wunderkönnen, entstellten Gesicht und seinem großem Lächeln. Sein Hals hielt im Sonnengold der Früh. Sein blauen Augen blickten in sein eigenen. Ein Gefühl grenzenlosen Mitleids drang ein, nicht mit sich selbst, nein, mit dem gemoltene Bild. Schon hat es sich verandert und wird sich noch mehr verandern. Sein Gold wird zum Grau erbleichen. Sein Ritten und weißen Rosen wurden welken. Verjed Sunday, die beginnen wird ein Fleck verwitterten und Seinskenheit besudel. Aber wird nicht sündigen. Das Bildnis, verwandelt oder unverwandelt, soll für ein das sichtbar Wörtchen des Juessens sein. Wird jede Versuchung widerstehen. Wird Lord Henry nicht wiedersehen, wenn ich nicht mehr seinen blendenden, giftigen Theorien loschen, die in Basil Hallwoods Garten zum ersten Mal in einem die Leidenschaft für Unmöglichkeit aufgeattelt hatten. Wird zu Sibyl Vane zu erkeilen, sich bestreben, sie in ihrer Kunst zu verfeinen, sie erraten und versuchen, sie wieder zu lieben. Es war sein Pflicht, das zu tun. Sie must mehr gelitten haben als Kind. War selbstsüchtig und großarm gegen sie Juessen. Der Sorbe, den sie auf ein Ost hat, wird wiederkehren. Sie würden glücklich miteinander werden. Sein Leben mit ihr wird schon und rein sein. Stand von seinem Stall auf und kob einen großen Wunsch vor das Bildnis. Schrak zusammen, als es anblickt. Wie schrecklich, flüsterte. Dann schritt sie Glasje und öffnet sie. Als in das Grün hinaus trat, atmete auf. Die frisk Morgenluft schien all die dustigen Leidenschaften zu verjagen. Dacht nur noch an Sibyl. Ein schwacher Glanz seiner Liebe kehrt zurück. Wiederholt ihren Namen immer wieder, immer wieder. Die Vogel, die in dem Torpelten Garten sangen, stehen den Blumen von ihr zu erzählen. Das Kapitel Mittag war längst vorüber, als erwacht. Sein die war mehrmals auf den Fußspitzen in das Zimmer geschlichen, zu sehen, aber watchwer, und hat sich geändert, weshalb sein junger Herr so lang schlaf. Schließlich klingelt es, und Victor trat leise ein mit einer Scalte und einem Post-Sitzen auf einer schmalen Serviceblatt und zog die olivengelben Atlas Vorhang mit ihrem blau glänzenden Futter vor den drei großen Fenstern zurück. Monsieur hat heute Morgen gut geschlafen, sagte lächelnd. Wie viel ist es? Fragt Dorian grey noch verschlafen. Ein Viertelswehr, Monsieur, wie spät es war. Setzt sich auf, schlürft ein Eich Tee und durchblättert die Brief. Einer davon war von Lord Henry und war diesen Morgen von einem Betten abgegeben worden. Soget einen Augenblick und lädt ein dann sit.
die anderen Offnittersestreu. Sie enthielten Dijwen like Sammlung von Karten, Einladungen Essen, Ausstellungsbillets, Programmen für Walter Konzert und Anleichen auf oder Ungen, wie sie einem jungen Mann der Gesellschaft während der Saison jeden Morgen ins Haus regnen. Es war auch ein recht groß Rechnung dabei für ein Toilettenservice im Stil Louis des 15. Aus getriebenem Silber, die noch nicht mutig genug gewesen war, seinen Vormunden vorzulgen, die außerordentlich altmodisch waren und nicht begreifen konnten, dass man in einer Zeit lebt, wo die unnötigen Dinge sehr einseitig Notwendigkeit sind, und außerdem war ein recht sehr hoffentlich abgefasste Mitteilungen aus German Street in denen man sich anbot, in der Kursesten sieht. Jeden Geldbetrag zu dem massigstens ins Fass strecken. Etwa nach 10 Minuten stand auf, schlüpft in einen raffinierten Schlafrock aus Kaskmeierwoll mit Seidenstick ein, und ging in das onyx-gepflastert Badzimmer. Das Kaltwasser erquickt ein nach dem langen Schlaf. Schien als vergessen zu haben, was hinter sich hat. Ein oder zweimal durchsucht ein ungleiches Gefühl, als wäre irgendwie in ein seltsame Tragödie verwickelt gewesen, aber die Unwirklichkeit eines Traums wird darüber. Sobald angezogen war, ging in das Bibliothekzimmer und setzt sich zu einem leeren französischen Frühstück nieder, das auf einem kleinen, runden Tisch nahe beim offenen Fenster bereit stand. Es war ein entzückender Tag. Die Warmluft schien mit Wohlgeruch infused. Ein Bien flog hierin und samt die Skala aus Blomdrachen Porzellan, die volle Schwefelgelbe Rosen vor ihm stand. Fühlt sich vollkommen glücklich. Plötzlich fiel sein Blick auf den Wunscharm, den vor das Bild gestellt hat, und sagt zusammen. Ist es zu kalt für den nördlichen Herrn, fragt der Diener, während ein Omelett auf den Tisch stellt. Soll ich das Fenster schließen? Dorian schüttelt den Kopf. Mir ist nicht kalt, antwortete. War es als war. Hat sich das Bild wirklich verwandelt? Oder war es lediglich seine eigene Fantasie gewesen, die meinen Zug von Schlichtigkeit vorgespiegelt hat, wo ein Zug von Freude gewesen war. Ein gemalt Leinwand konnte sich doch nicht verwandeln. Das war doch Tollheit. Das würde einst Tags Basil als Marchen erzählen. Wird darüber lächeln. Und doch, wie lebendig war die Erinnerungen die ganz Sach. Zwist in dem schwankenden Zwielicht und dann in der hellen Morgenfrüh hat den Zug von Grausamkeit die geschwungenen Lippen bemerkt. Vertet sich förmlich darüber, dass sein Diener hinausgehen konnte. Wisst, wird, so allein sehr, das Bild betrachten müssen. Vertet sich vor dieser Gewissheit. Als der Diener Kaffee und Zigaretten gebracht hat und sich zum Gehen wand, empfand den heftigsten Wunsch, einbleiben zu lassen. Als sich hinter ihm die Tür geschlossen hat, rief ein zurück. Der Mann stand da und wartet auf sein Befehl.
Dorian sah einen Augenblicken. Ich bin vernehmen zu Haus, Victor, sagte mit einem Seufzer. Der Mann wirbt sich und ging hinaus. Dann stand vom Tisch auf, zündet sich ein Zigaretten und warf sich auf ein abgepolstert Ottoman, die gegenüber dems Chiarum stand. Es war ein alter Wanchiarmaus vergoldetem Spanischen Leder, in das ein blumiges Luequates Muster getrieben war. Mustert ein Forschend und fragt sich, ob das Chiarm wohl schon jemals das Geheimnis eines Menschenlebens verhüllt hab. Sollte ein überhaupt wegschreiben. Warum ein nicht stehen lassen? Was half die Gewissheit? War die Sach war, so war es schrecklich. War sie nicht war, wo zu sich darüber beruhigen. Aber wie, wenn das Schicksalstück oder Agendanen todlichen zu voll anderer Orgen als die Szenen dahinter blickten und die Viertelik Veranda ansehen. Was Walter tan, wenn Basil Hallwood kam und sein eigens Bild sehen wollt? Das wird Basil sicher tan. Nein, die Sach must untersucht werden. Uns war auf der Stuhl. Als war besser als dies schreckliche Ungewissheit. Stand auf und verschloss beide Türen. Wollte wenigstens allein sein, wenn die Mask seines Kandi betrachtet. Dann hob den Chiarm sit und sah sich selbst von Angesicht zu Angesicht. Es war vollständig wahr. Das Bildnis hat sich verwandelt. Erinnert sich später oft und immer mit nicht geringer Verwunderung, dass es was das Bild mit einem Gefall von wissenschaftlichem Interesse geprüft hab. Dass ein solch Veränderung möglich sei, schien ihm nicht glaublich. Und doch war es Tatsache. Gab es Danger im Verwandtschaft zwischen den chemischen Atomen, die auf der Leinwand Form und Farbe wurden, und der Ziel, die in ihm lädt. Konnt es sein, dass sie in Wirklichkeit ausdrückten, was sein Ziel dacht. Dass sie so wahrheit machten, was sie traumt. Oder gab es ein anderer schrecklich Beziehung? Schaudert zusammen und fühlt sich von Angst gepackt. Dann ging zu der Ottoman zurück und lag nander, das Bildnis in krankhaftem Schrecken anstarrend. Ein Wirken aber, das Folter, hat es gehabt. Es hat ihm klargemacht, wie uns riecht. Wie grausam Sibyl Vane Jewison war. Noch war es nicht so spät, das wieder Gott zu Mädchen. Sie konnt noch sein Weib werden. Sein Anwar, selbst satig lieb sollt eine höheren Kraft den Platz einräumen, sollt sich zu einer edleren Leidenschaft erheben und das Bildnis, das Basil Hallwood gemalt hat, sollt sein Fahrer durchs Leben, sollt das für ein sein, was Heiligkeit für ein ist, Gewissen für andere und Gottesfurcht für uns alle ist. Es gab Schlafmittel für Gewissensbis, Medikament, die das Sittlichkeitsgefühl in Schlaf lullen konnten. Aber hier war das Durchsundigkeit hervorgerufen sichtbar Symbol der Erniedrigung. Hier war das Uneigennauslöschlich des Verderbens, das Menschen der eigenen Seele zu fügen. Es schlug dreh und wehr,
und noch ein halb Stündchen ist das doppelt sich in Erklingen, aber Dorian Gray ruht sich nicht. Mit sich, die Skalakriten Faden des Lebens zu entwirren und sie in ein Muster zu verschlingen, seinen Weg zu finden ausdem Trotenigeten der Leidenschaft, den durchwandert. Wisst nicht, was tan, nicht, was denken sollt. Endlich trat in den Tisch und schrieb einen leidenschaftlichen Brief an das Mädchen, das geliebt hat, flieht sehen, ihm zu vereinen, und beschuldigt sich des Wahnsinns. Bedeckt sit mit wilden Worten der Sorge und noch heftigeren des Schmerzes. Es gibt ein Wollust in Selbstklagen. Wenn wir uns selbst tadeln, haben wir das Gefühl, dass uns kein anderer tadeln darf. Die Beat, nicht der Priester, erteilt uns Absolution. Als Dorian den Brief beendet hat, fällt dass ihm vergeben worden sei. Plötzlich pockt man an die Tür und hört Lord Henrys Stimme draußen. Lieber Jung, ich muss dich sehen. Lass mich gleich hierin. Ich kann es nicht zugeben, dass du dich so abspürst, gabst kein Antwort, sondern blieb ganz still. Das Klopfen wiederholt sich und wird lauter. Es war besser, Lord Henry ihn zu lassen und ihm zu erklären, dass ein neues Leben fahren will, mit ihm zu streiten, wenn Streit nötig war, und sich von ihm zu trennen, wenn Trennung stattfinden musste. Sprang auf, hob den Wunsch hastig vor das Bild und schloss die Tür auf. Es tut mir also sehr leid, Dorian, sagt Lord Henry, als eintrat. Aber du musst nicht zu viel daran denken, meinst du an Sibyl Vane, fragt der Jüngling. Natürlich, erwidert Lord Henry, ließ sich in einen Stuhl nieder und zog sein gelben Handschuh langsam aus. Es ist gewiss, einerseits betrachtet, schrecklich, aber es war doch nicht deins Schuld. Sag mal, bist du hinter die Bahn gegangen und hast du sie gesehen, als das Stück aus war, ich war davon überzeugt. Hast du ihr Einsehen gemacht, ich war brutal, Harry, offen gesagt, brutal. Aber jetzt ist es wieder gut. Was geschehen ist, tut mir nicht mehr leid. Es hat mich gelehrt, mich selbst besser kennenzulernen, Dorian, da bin ich sehr froh, dass du es so offerst. Ich vertet, dich von Juissens Bissens ermattet zu finden und wie du die Habskin Lockigen Hase raufst, das hab ich els durchschmeckt, sagt Dorian und scuttelt lächelt den Kopf. Jetzt bin ich vollkommen glücklich. Vor allem weiß ich jetzt, was es heißt, ein Gewissen zu haben. Es ist nicht das, was du mir gesagt. Es ist das Göttlichste in uns. Spott nicht darüber, nie mehr, Harry, wenn ich stens nie mehr in meiner Gegenwart. Ich will jetzt Gott sein. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, mein Ziel befleckt zu haben wirklich ein Entsakendi, kanzlerisk Grundlage für Moral, Dorian.
Ich gradually dir deju. Aber we willst du damit anfangen, indem ich Sibyl Vaineraten, schrie Lord Henry auf, erhob sich und sah ein mit der bestürtesten Verwunderungen. Aber mein lieber Dorian, Harry, ich weiß, was du sagen willst. Irgendetwas Hasseliches über die. Sag es nicht. Sag mir nie wieder solch Ding. Vorsweertigen hab ich Sibyl gebeten, mit zu erraten. Ich wird mein Wort nicht brechen. Sie soll mein Frau werden dein Frau, Dorian. Hast du den meinen Brief nicht bekommen? Ich hab die Hut Frau geschrieben und schickt die Mitteilung durch meinen diener deinen Brief. Ich erinnere mich. Hab ein noch nicht gelesen, Harry. Vertet, dass etwas drin stande, was mir nicht gefallen konnt. Du vivisierst das Leben mit deinen Aphorismen, dann weißt du also nichts, woven sprichst du. Lord Henry wandert durch das Zimmer, setzt sich dann neben Dorian Gray, nahm sein beiden Hände und hielt sie fest. Dorian sagte, mein Brief, erschrick nicht, sollt die melden. Das Sibyl Vain tot ist ein Schmerzen, schrie Geld von den Lippen des Junglings, und sprang auf und riss sein Handy aus Lord Henrys Umklammerung los. Tot. Sibyl tot, es ist nicht wahr. Es ist ein Vertbelug. Wie wagst du es, das zu sagen, es ist völlig wahr, Dorian, sagt Lord Henry ernst. Es steht in allen Morgenblättern. Ich schrieb die ausgleich und bat, du solltest niemand empfangen, bis ich kam. Es muss natürlich ein Untersuchung stattfinden, und du darfst the nicht hineingezogen werden. Ding dieser Art Mädchen in Paris einen Mann zum Helden des Tags. Aber in London haben die Leute zu viel Vorurteil. Hier darf man nie mit einem Skandal debütieren. Man muss sich das aufheben, im Alter noch interessant zu sein. Ich nehmen, man weiß im Theater denen Namen nicht. In dem Fall ist els Gott. Hat dich jemand in die Garderobe gehen sehen? Das ist ein wichtiger Faktor, ein paar Augenblick lang antwortet Dorian nicht. War vor Entsetzen gelähmt. Schließlich stammelte mit erstigter Stimme, Harry, sagtest du ein Untersuchung? Was meintest du damit? Hat sich Sibyl. Oh, Harry, ich kann's nicht ertragen. Mach's kurz. Sag mir als auf einmal ich zweifel nicht daran, dass es kein Versen war, Dorian, wenn man es auch dem Publikum so darstellen muss. Es scheint, sie hat das Theater mit ihrer Mutter verlassen, gegen halb eins ungefähr, und dann sagt sie plötzlich, sie habe oben etwas vergessen. Man wartet einig sieht auf sie, aber sie kam nicht wieder herunter. Schließlich fanden sie tot auf dem Boden in ihrem Ankleidezimmer. Sie hatte Versen etwas getrunken, irgend solch grauslich Sach, die man in den Theatern braucht.
Ich weiß nicht genau, was es war, aber es muss entweder bloß oder bleiweiß gewesen sein. Ich war mute, bloß oder, denn sie skind sofort tot gewesen zu sein. Harry, Harry, es ist furchtbar, schrie der Jüngling. Natürlich ist sehr tragisch, aber du musst sehen, nicht mit in die Sache verwickelt zu wenden. Ich hab im Standard gelesen, dass sie 17 Jahre alt war. Ich hat sie noch eher für jünger gehalten. Sie sah ganz wie ein Kind der US so wenig von der Schauspielerie zu verstehen. Dorian, du darfst die Sache nicht so in die Nerven gehen lassen. Du musst mitkommen und mit mir essen, und nachher wollen wir noch ein bisschen in die Oper gehen. Die Party sing, und all Welt wird sein. Du kannst mit in die Loge von meiner Schwester kommen. Sie bring ein paar famous Frauen mit, so hab ich also Sibyl Vane gemordet, sagt Dorian Gray halb zu sich selbst. Sie gemordet, so sicher, als hat ich ihre Kehle mit einem Messer durchschnitten. Und doch sind darum die Rosen nicht weniger entzücken. Die Vögel in meinem Garten singen genauso lustig. Und heute Abend gehe ich mit dir essen und dann in die Oper und nachher vermutlich irgendwo superieren. Wie merkwürdig dramatisch das Leben ist. Wenn ich das als in einem Busch gelesen hat, Harry, ich glaub, ich hat darüber geweint. Aber jetzt, wo es in Wirklichkeit geschehen ist, wo es mir selbst geschehen ist, skint es mir so wunderbar für Tränen. Vielleicht der erste leidenschaftliche Liebesbrief, den ich in meinem Leben geschrieben hab. Seltsam, dass mein erster leidenschaftlicher Liebesbrief an ein totes Mädchen gerichtet ist. Ich mocht wohl wissen, ob sie noch ein Gefühl haben, dies weißen, verstammten Menschen, die wir tot nennen. Sibyl. Kann sie fallen, oder wissen, oder hören? Oh Harry, wie hab ich sie einmal geliebt. Es skint mir jetzt vor Jahren gewesen zu sein. Sie war mir als. Dann kam dieser schreckliche Abend, war es wirklich erst gestern. Wo sie so schlicht spielt und mir fast das Herz zerriss. Sie hat mir als erklärt. Es war furchtbar rührend. Aber es macht nicht den mindesten Eindruck auf mich. Ich hielt sie für ein oberflächliches Geskopf. Dann gesture plötzlich etwas, was mir verteidigt. Ich kann dir nicht sagen, was es war, aber es war furchtbar. Ich nahm mir vor, zu ihr zurückzukehren. Ich empfand, dass ich Unrecht gehabt hab. Und jetzt ist sie tot. Mein Gott. Mein Gott. Harry, was soll ich tun? Du kennst die Gefahr nicht, in der ich schweb und es gibt nichts, was mich aufrechterhalten konnt. Sie hat es für mich getan. Sie hat kein Recht, sich zu bringen. Es war selbstsüchtig von ihr, mein lieber Dorian, antwortet Lord Harry,
Waren der ein Zigarette usdem it ein Armund ein golden Streck Holbutchkin herverholt, die ein Zijot, auf die ein Frau einen Mann bessern kann, besteht darin, sie langweilt ein so grundlich, dass als Interesse im Leben verliert. Wenn du dieses Mädchen geheiratet hattest, warst du verdorben worden. Natürlich hattest du sie gütig behandelt. Menschen, für die man nichts übrig hat, kann man immer gütig behandeln. Aber sie hat bald herausgefunden, dass du gar nichts für sie übrig hast. Und wenn eine Frau bei ihrem Mann Gleichgültigkeit wittert, vernachlässigt sie sich entweder schrecklich, oder sie trägt überlegend Hut, die der Mann einer anderen Frau besellen muss. Ich will nichts über das soziale Missverhältnis sagen, das skauderhaft Jussen war, ich hat selbstverständlich die Sachmnise gegeben, aber ich versich die Sach war in jedem Falle ganz verfüllt Jussen vermutlich, murmelt der junge Mann, waren der mit furchtbar blassem Gesicht im Zimmer auf und beschritt. Aber ich glaub, es sei mein Flit. Es ist nicht mein Schuld, dass mich dieses schreckliche Trauerspiel verhindert hat, das riecht so tan. Ich erinnere mich, dass du einmal gesagt, ein sonderbares Verhängnis schwebt über guten Vorsitzen, dass man sie nämlich immer so spät fass. Bei meinem war es just der Fall gut Vorsitz sind nutzlos Versuch, naturgeset zum Sistersen. Ihr Ursprung ist reine Eitelkeit. Ihr Erfolg ist absolut gleich null. Sie geben uns dann und wann etwas jener unfruchtbaren Lustenpfeindungen, die auf Schwachmenschen einen gewissen Reis ausüben. Das ist alles, was man zu ihren Gunsten vorbringen kann. Sie sind bloß Skecks, die man auf ein Bank stellt, bei der man kein Konto hat Harry, rief Dorian Gray, der sich nähert und nebenein setzt. Warum kann ich dies Tragödie nicht so stark empfinden, wie ich must? Ich kann nicht glauben, dass ich hörlos bin. Glaubst du das von mir? Du hast in den letzten 14 so viel Streck begangen, als dass du einen Anspruch auf diesen Ehrentitel haben konntest, Dorian, erwidert Lord Harry mit seinem stillen, melancholischen Lächeln. Der Jüngling runzelt die Stirn. Diese Erklärung besagt mir eigentlich nichts, Harry, aber ich bin dennoch froh, dass du mich nicht verhörlos holst. Ich bin es gewiss nicht. Ich weiß, dass ich es nicht bin. Und doch muss ich zugeben, dass dies Regnis mich nicht so angreift, wie es sollt. Es kommt mir wie der Wunderbarsinnsglas eines wunderbaren Dramas vor. Es hat die Schrecklichkeit einer griechischen Tragödie, eine Tragödie, in der ich ein groß Rolle gespielt habe, aber in der ich selbst nicht verwundet worden bin. Es ist ein interessante Frage, sagt Lord Harry, dems ein Ausgesatz Vernunft bereitet, dem unbeussten Egoismus des jungen Manns zu spielen, ein außerordentlich interessante Frage. Ich mein,
die war Erklärung ist wohl die. Es kommt oft vor, dass sich die Wirklichkeitstragedien des Lebens in einer so unkünstlerischen Form abspielen, dass sie uns durch ihre ruhige Welt, ihren absoluten menschlichen Zusammenhang, durch ihre lächerliche Sinnlosigkeit und ihre außerordentliche Stillosigkeit verletzen. Sie betrüben uns genauso, wie es die Gemeinheit tat. Sie geben uns ein Gefühl einer jähen, brutalen Gewalt, und wollen in uns Desigen auf. Manchmal überkreuzt ein Tragödie unser Leben, die künstlerisches Element in sich birgt. Wenn dies Element wirklich vorhanden sind, dann ergreift die ganz Sache unseren Sinn für dramatische Wirkung. Wir entdecken auf einmal, dass wir nicht mehr die Darsteller, sondern dieses Schauer des Stücks sind. Oder Retiger, wir sind beides. Wir beobachten uns selbst und wurden von dem Wundersamen des Schicksals erschüttert. Was ist in vorliegendem Falle wirklich geschehen? Jemand hat sich aus Liebe zu dir umgebracht. Ich wollte, mir wäre so ein Erlebnis passiert. Ich werde den Rest meines Lebens in die Liebe verliebt gewesen. Die Menschen, die mich betet haben, es wären ihre nicht sehr viel, aber doch immerhin einig, wären immer darauf versessen, weiterzuleben, noch lang, nachdem ich aufgehört hat, mit sie zu kommen, oder sie, sich mit zu kommen. Sie sind dann dick und langweilig geworden, und wenn ich ihnen jetzt begegne, schwelgen sie sofort in Erinnerungen. Dies wird Gedächtnis der Frauen. Was für eine schreckliche Sache das ist. Und was für einen wohligen geistigen Stillstand offenbart es. Man sollte die Farbe des Lebens in sich aufsorgen, aber sich niemals an Einzelheiten erinnern. Einzelheiten sind immer gewöhnlich muss man Blumen in meinen Garten ziehen, seufzt Dorian. Das ist nicht notwendig, erwidert sein Gefährt. Das Leben selbst hat immer man Blumen vorrätig. Natürlich, dann und wann halten die Dinge lange an. Einmal habe ich ein ganz Saison lang nichts als welchen getragen, als eine Art künstlerische Trauer für einen Roman, der nicht sterben wollte. Schließlich indessen ist gestorben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ein getötet hat. Ich vermute, es kam durch ihren Vorschlag, mir die ganze Welt aufzuopfern. Das ist immer ein schrecklicher Augenblick. Erfüll einen mit den Schrecknissen der Juigkeit. Schon, würdest du es nun glauben? Vor ich wasch, bei Lady Hampshire, saß ich beatis neben der fraglichen Dame, und sie konnt wiederum nicht anders, als die ganze Sache durchzunehmen, die Vergangenheit aufzuwählen und die Zukunft auszusimmeln. Ich hat den ganzen Roman unter einem Asphodelos begraben. Sie scaret ein wieder aus und versichert mir, dass ich ihr Leben zerstört hab. Ich fall mit Schwerflichkeit festzustellen, dass sie trotzdem mit stonenswertem Appetit aß, so dass ich gar kein Gewissensbiss empfand.
aber welchen Mangelen Tagsgefalbewis sie. Der einseitig Reis der Vergangenheit liegt eben darin, dass sie vergangen ist. Aber Frauen wissen nie, wann der Vorhang gefallen ist. Sie wollen immer noch einen sechsten Akt, und so das ganz Interesse an dem Stück erlaubt ist, schlagen sie vor, weiter zu spielen. Wenn man einen ihren Willen liest, erlebt jedkomodie einen tragischen Schluss, und jedkomodie gipfelt in einer Farce. Sie sind oft entzückende Kunstprodukt, aber sie haben keinen Sinn für die Kunst. Du bist glücklicher als ich. Ich versich dir, Dorian, nicht eine einzige Frau, die ich gekannt hat für mich getan, was Sibyl Vane für dich vollbracht. Twin-like Frauen trösten sich immer. Einig von einen Tunis, indem sie sich in empfindsam Farben verleiben. Trauen jemals eine Frau, die Malven tragt, wie alt sie auch sein mag, oder eine Frau über 35, die rosa Bande liebt. Das bedeutet immer, dass sie ein Geschicht haben. Andere finden starken Trost darin, plötzlich die Worte ihrer Männer zu entdecken. Sie reiben einem ihr ehrliches Glück unter die Nase, als wär das die verselbst Sunday. Einig wieder tröstet die Religion. Ihre Mysterien haben allreis eine Liebeleien sich. Hat mir einmal ein Frau versichert und ich kann es wohl verstehen. Übrigens macht unseren nichts so eitel, als wenn einem gesagt wird, man wär ein Sünder. Das Gewissen macht uns also Egoisten. Die Tristungen haben wirklich kein Ende, die Frauen im modernen Leben finden. Die wichtigst hab ich noch gar nicht erwähnt, welch ist das, Harry, fragt der young man Zestreu. Oh, der alltäglichst Trost. Eine anderen Frau ihren Anbieter nehmen, wenn man den eigenen verloren hat. In der guten Gesellschaft findet eine Frau auf solch Weise immer ihr Verwasser wieder. Aber wirklich, Dorian, wie anders muss Sibyl Vane gewesen sein als all die sonstigen Frauen, denen man begegnet. Für mich liegt in ihrem Tod etwas ganz Wunderschönes. Es freut mich, dass ich in einem Jahrhundert lebe, wo solch Wunder noch geschehen. Sie geben uns neuen Glauben an die Wirklichkeit der Dinge, mit denen wir sonst spielen, wie Romantik, Leidenschaft und Liebe war furchtbar großartig Agency. Du würdest das fürcht, die Frauen skotzen die Großartigkeit, die ganz alltäglich Großartigkeit mehr als etwas anderes. Sie haben wundervoll primitiv Instinkt. Wir haben sie emanzipiert, aber sie bleiben Sklavinnen, die den Blick auf ihre Herrengerität halten, trotz allem. Sie lieben es, behört zu werden. Ich bin überzeugt, dass du glanzend aufgetreten bist. Ich hab dich nie wirklich der Kurse gesehen, aber ich kann mir vorstellen, wie entzückend du ausgesehen haben musst. Und außerdem sagtest du wolltest etwas zu mir, was mir damals nur ein fantastischer Einfall schien, aber jetzt sehe ich, dass es völlig wahr gewesen ist.
und ich halt es für den Schlüssel zu dem ganzen Rignis was war das, Harry, du hast zu mir gesagt, Sibyl Vane verkauft dir all Frauen gestalten der Romantik, sie in einem Abend des Dämonen und dem anderen Ophelia, wenn sie als Julia starb. Wasch sie als Imogen wieder zum Leben, sie wurden wieder zum Leben erwachen, äxt. Der Jungling und barg sein Gesicht in den Händen. Nein, sie wurden wieder zum Leben erwachen. Sie hat ihre letzte Rolle gespielt. Aber du mussten diesen einsamen Tod in dem unlichen Garderobenzimmer denken wie an ein seltsam scoreiges Fragment aus einer Tragödie von der Zeit König Jakobs her, wie an ein wunderbar Scene bei Webster oder Ford oder Cyril Tourneur. Das Mädchen hat nie wirklich gelebt, also ist sie auch nie wirklich gestorben. Für dich war sie jemals mehr als ein Traum, ein Skottengist, der durch Shakespeares Dramen hast und sie durch ihr das ihn noch reizvoller macht, der an einer Float, durch die Shakespeares Musik noch reicher und freudiger ertönt. Im Augenblick, wo sie das wirklich Leben beirrt, zerstört sie es, und es zerstört sie, und so steht sie dahin. Trauer Ophelia, wenn es dir behagt. Strues auf den Haupt, weil Cordelia erwürgt wird. Schrie es im Himmel, weil die Tochter des Brabantios starb. Aber verschwende den Tränen nicht Sibyl Vane. Sie war weniger wirklich, als Jean sein es entstand ein Schweigen. Der Abend dämmert im Zimmer. Das Schloss auf silbernen Fassen schleichen die Skotten aus dem Garten herein. Die Farben verschwanden müde aus allen Dingen. Nach einer Weile sah Dorian Gray auf. Du hast mit mir selber klargemacht, flüsterte mit einem Seufzer der Erleichterung. Als, was du gesagt hab ich auch gefällt, nur hab ich mit der vergünstigt, und ich konnte es mir selbst nicht ausdrücken. Wie gut du mich kennst. Aber wir wollen, von dem was geschehen ist, nie wieder sprechen. Es war ein wundersames Erlebnis. Das ist alles. Ich mocht wissen, ob meine noch etwas so wunderbares im Leben hat. Das Leben hat als für dich voreilig, Dorian. Es gibt nichts, was du mit deiner außerordentlichen Inskenheit nicht tun konntest, aber still dir vor, Harry, wenn ich hager und alt und runzlig wird, was dann? Dann sagt Lord Harry und erhob sich zum Gehen, dann, mein bester Dorian, würdest du den Sieg kämpfen müssen. Wie es ist, würden sie dir noch entgegentreten. Nein, du musst schon bleiben, wie du noch bist. Wir leben in einer Zeit, in der so viel gelassen wird, als dass sie weißer wär, und in der so viel gedacht wird, als dass sie schon wär. Wir können dich nicht entbehren. Und jetzt tätest du besser, dich anzusehen und in den Club zu fahren. Wir kommen ohnehin schon zu spät ich mein, ich treff dich lieber in der Oper, Harry. Ich bin so müde, etwas zu essen. Welch Name hat die Loge deiner Schwester, 27, glaub ich, sie liegt im ersten Rang.
Du findest ihren Namen und dirty you are. Aber es tut mir leid, dass du nicht mitessen kommst. Ich bin nicht aufgelegt, du sagt Dorian Zestrau, aber ich bin dir sehr dankbar für alles, was du zu mir gesagt. Du bist wirklich mein bester Freund. Niemand hat mit ihrer verstanden als du warst erst am Anfang unserer Freundschaft, Dorian, erwidert Lord Harry und scuttelt ihm die Hand. Adieu. Ich hoffe, dich vorhalbsen zu sehen. Vergiss nicht, die Patty sing als sich die tu hinter im Schloss. Klingelt Dorian Gray, und nach ein paar Minuten urtien Victor mit den Lampen und liest die Vorhang herab. Ward ungeduldig, dass die wieder verschwand. Der Mann schien einen Glaublich sieht für als zu gebrochen. Sobald wieder draußen war, steht Dorian auf den Schirm zu und Cobain zurück. Nein, das Bild hat sich nicht wieder verandert. Es hat die Nachricht von Sibyl Vanes Tod erhalten, bevor selbst davon gewusst hat. Es kennt die Regnis des Lebens, sobald sie sich erinnerten. Diese Zugbose Großamkeit, der die feinen Linien des Manns verurteilt, war zweifellos im Augenblick aufgetaucht, als das Mädchen das Gift genommen hat. Oder kümmert sich das Bild nicht die Wirkungen einer Tat? Nahm es nur von Vorgängen in der Zielkenntnis. Hat es gar zu gern gewusst und hofft, einstag solch Wandlung vor seinen Augen Gesturen zu sehen, und schaudert, während es hofft. Die arme Sibyl. Wie sonderbar romantisch als gewesen war. Sie hat oft den Tod auf der Bandage gestellt. Dann hat sie der Tod selbst gepackt und weggeholt. Wie mocht sie die grauenvoll letzte Szene gespielt haben? Hat sie einem Steben verflucht? Nein, sie war us lieb zu ihm gestorben, und die Liebe sollt ihm von jetzt immer ein Heiligtum bleiben. Sie hat als Jabez durch das Opfer ihres Lebens. Wollt nicht mehr daran denken, was ihre Twigenen jenem schrecklichen Vertreiben durchgemacht hat. Wenn an sie dacht, sollt es sein wie in ein wundersam tragisch Gestalt, die auf die Weltbahn gestellt worden war, die höchst Verwirklichung der Liebe zu können. Ein wundersam tragisch Gestalt. Tränen treten ihm in die Augen, als sich ihres kindlichen Aushens, ihre fröhlichen, fantastischen Art, ihre Skiwen, saghaften Anmutenzen. Verschütt als hastig und blickt wieder auf das Porträt. Fällt, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, zu wollen. Oder war die wohl schon getroffen? Das Leben hat für ein entschieden, das Leben und sein unermesslich Neugier auf das Leben. Ich gesagt, eine Kopflich Leidenschaft, aus Gisat, Chilmnis voll Genesi, Wilde Freuden und noch Wilde Sünden, all das sollte haben. Das Bildnis sollt die Last seiner Schmack tragen, das war als ein peinliches Gefühl beschlich ein, als in die Entweihung dacht, die dieses schönen Gesichts auf der Leinwand hat.
Einmal hat in ne bengefte Parodie des Narcissus die Gemalten Lippen, die einjetzt so großamen Lachilten, geküsst oder doch zum Skin geküsst. Morgen für morgen hat vor dem Bild gesessen und Seinskenheit angestaunt, so sieten kam es ihm vor, als in sein eigens Bild verliebt. Sollt es sich nun wandel mit Gedelaun, der nachgab. Sollt es ein ungeheuerliches, widerliches Ding werden, das man im verhängten Winkel verschließen muss vor dem Glanz der Sonne, der so oft das lockige Wunder seines Haars noch goldiger hat aufleuchten lassen. Wie shade. Einen Augenblick dachte daran, zu bieten, dass die entsetzliche Beziehungswischen und dem Bild aufhören mög. Es hat sich verwandelt, der darum gebeten hat, es konnt Violet, wenn darum bet, auch wieder unverwundet bleiben. Und doch, wer, der eine Ahnung vom Leben hat, wird die Möglichkeit, immer jung zu bleiben, aufgeben, macht die Möglichkeit noch so fantastisch und mit noch so verhängnisreich in Folgen verknüpft sein. Über dies, stand es wirklich in seiner Macht. Wo wirklich das Gebet die sich der Verwandlung. Konnt es für die ganz Sachnichtigen den merkwürdig wissenschaftlicher sich geben. Wenn das Denken Einwirkung auf einen lebenden Organismus ausüben konnt nicht das Denken auch auf Tod an organistischen Einfluss haben. Konnten nicht ohne Gedanken und Bewusstwünskting ingreifen, die ganz außerhalb unserer Person stehen, im Einklang mit unseren Launen und Leidenschaften fallen ursachen. Konnt nicht Atom zu Atom sprechen in Geheimnigung oder seltsamer Verwandtschaft. Aber wären die Ursachen gleichgültig. Wollt durch Gebet nie wieder ein schrecklich Markt versuchen. Wenn das Bildnis sich wandel wollt, so sollt es sich wandel. Das war einmal so. Warum zu in ein Geheimnis eindringen? Allerdings muss es ein starker Genius sein, solchen Vorgang zu beobachten. Wird befähigt werden, seinem Geist in Geheimschlupfwinkel zu folgen. Dies Bild sollt ihm der Sorbehaftest-Spiegel werden. Wie es ihm seinen Körper geoffenbart hat, so sollt es ihm nun die Seele entfallen. Und wenn der Winter über das Gemälde hereinbrach, dann stand immer noch da, wo der Frühling schwankt, aber diesem so erfahren die Schwell überschreiten soll. Wenn das Blatt aus seinem Antlitz vorschlägt und ein kredibliches Mask mit stummen Augen zurücklässt, dann bewahrt immer noch den Glanz des Säuglingsalters. Kein Blut seiner Lieblichkeit sollt Gemals welken. Kein Pulklag seines Lebens Gemals erlernen. Wie die Gotte der Greichen wird stark und behend und hitte bleiben. Was lag daran, was usdem gemalten Bild auf der Leinwand wird. Selbst war seiner sicher. Darauf kam Alsen. Hob den Schirm wieder auf den alten Platz vor dem Bild und lächelt, indem es tat. Dann ging in sein Schlafzimmer, wo sein Diener schon auf ein Wort het. Eine Stunde später war in der Oper,
und Lord Harry Beugte sich über seinen Stuhl. Nuns Kapitel als am nächsten Morgen beim Frühstück saß, trat Basil Hallward ins Zimmer. Ich bin so froh, dass ich dich treff, Dorian, sagte ernsten Tons. Ich war gestern Abend hier, und man sagt mir, dass du in der Oper seist. Ich wusste natürlich, dass es unmöglich ist. Aber es wär mir lieber gewesen, du hattest ein Wörtchen hinterlassen, wo du wirklich warst. Ich hab ein schrecklich Nacht verbracht, und vertet halb, dass ein Tragödie der anderen folgen wird. Ich mein, du hattest mir wohl depestieren können, so wie du die Nachricht erhieltst. Ich hab es durch Zufall im letzten Abendblatt des Globe gelesen, das mir im Club in die Handy geriet. Ich eilt sofort hierher und war glücklich, dich nicht zu Haus anzutreffen. Ich kann die gar nicht sagen, wie du mir die ganze Sache ins Herz schneide. Ich weiß, was du leiden musst. Aber wo warst du denn? Bist du hingegangen, die Mutter des Mädchens zu sehen? Einen Moment dachte ich daran, die dorthin zu folgen. In der Zeitung stand die Adresse. Irgendwo in Euston Road, nicht wahr? Aber ich hatte Angst, so dringlich zu sein in einem Schmerz, wo ich doch nicht abhelfen konnte. Die arme Frau. In was für einem Zustand muss sie sein? Und deju ihr einziges Kind. Was hat sie zu all dem gesagt, mein lieber Basil, wie soll ich das wissen, sagt Dorian Gray, nippt etwas Hellgelben Weine aus einem riesenden Borchigen Venezianischen Glas, das mit Goldperlen inkrustiert war, und sah ganz unwillig aus. Ich war in der Oper. Du hattest auch hinkommen sollen. Ich hab dort Harrys Schwester, Lady Gwendolen, kennengelernt. Wir waren in ihrer Loge. Sie ist ein besorgtes Weib, und die Party hat göttlich gesungen. Sprich nicht von schrecklichen Dingen. Wenn man über ein Sach nicht spricht, ist sie nicht gestellen. Nur was man äußert, sagt Harry, gibt den Dingen ihre Wirklichkeit. Ewonin mocht ich aber, dass sie nicht das einzige Kind der Frau war. Es ist noch ein Sonder, ein famöser Jung vermutlich. Aber ist nicht beim Theater. Metros oder so was unlikes. Und jetzt erzähl mir was von dir, was malst du? Du warst in der Oper, sagt Hallward gedent, und sein Stimme war gepresst vor Schmerz. Du warst in der Oper, während Sibyl Vane tot in irgendeiner schmutzigen Stube lag. Du kannst mir von anderen besorgenden Webern erzählen, und dass die Party göttlich gesungen hat, noch das Mädchen, das du geliebtest, die Ruhe des Grabs gefunden hat, darin sie schlafen soll. Mensch, bedenk doch, welch Schrecknis auf den kleinen weißen Körper warten, hör auf, Basil. Ich will davon nichts hören, rief Dorian und sprang auf. Du darfst mir über dies Ding nichts sagen.
was Gestchelenist, ist Gestchelen, was Vergangenist, ist Vergangenist du Gesten die Vergangenheit, was hat die wirklich Verstrich einsieht damit zutan. Nur Seits Volk brot jar, mein Gefall zu überwinden. Ein Mensch, der herüber sich selbst ist, kann einen Schmerz so leicht überwinden, wie einen Genus entdecken kann. Ich will nicht der Spielball meiner Empfindungen sein. Ich will sie ausnutzen, Mädchen in frühen und sie beherrschen Dorian, es ist schauderhaft. Irgendetwas hat dich ganz verwandert. Du siehst noch genau so aus wie der Wunderhabsjung, der Tag für Tag in mein Atelier kam, für mein Bild zu sitzen. Aber damals warst du einfacher, natürlich und herrlich. Du warst das unverdorbenst Menschenkind auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, was jetzt über dich gekommen ist. Du sprichst, als hattest du kein Herz, kein Mitleid in dir. Das ist Harrys Einfluss. Sie hest der Young Mensch verdroht, ging ans Fenster, sah ein paar Augenblick auf den grünschimmernden, von der Sonne betapften Garten. Schalt Harry sehr weil, Basil sagte schließlich, mehr als die ausschalt. Du hast mir nur erzählt beigebracht bin bestraft worden dafür, Dorian, oder wird es eines Tages sein weiß nicht, was du meinst, Basil, rief Dorian aus und dreht sich Ich weiß nicht, was du willst. Was willst du? Will den Dorian Gray wieder, den gemolt hab, sagt der Kanzler traurig. Basil erwidert der Jüngling, trat vor hin und let ihm die Hand auf die Schulter, du bist zu spät gekommen. Als gestern hat, dass ich Sibyl Vane getötet hab, sich getötet. Gott im Himmel. Ist das ganz sicher, schrie Hallward und stiert ein Mitdem Ausdruck äußersten Schreckensen. Mein lieber Basil. Du glaubst doch nicht, dass es nur ein schwindlicher Glücksfall war. Natürlich hat sie sich selbst getötet, der Altmann vergrub sein Gesicht in den Händen. Wie schrecklich, flüsterte und ein Schauer der Kran ein. Nein, sagt Dorian Gray, es ist gar nichts Schreckliches daran. Es ist ein der größten romantischen Tragedien unserer Zeit. In der Regel fahren Schauspieler das alltäglichste Leben. Sie sind gute Männer oder treue Frauen oder sonst irgendwas Langweiliges. Du verstehst, was ich mein, Horsbacken Tugend und lauter solch Ding. Wie anders war Sibyl. Sie let ihr bist Tragödie. Sie war immer ein Heldin. Am letzten Abend, wo sie spielt, an dem Abend, wo du sie gesehen hast, spielt sie schlecht, weil sie die Liebe als Wirklichkeit erkannt hat. Als sie ihren Wirklichkeit verlor, starb sie, wie Julia daran gestorben war. Sie entschwand wieder in das Reich der Kunst. Sie umsquert etwas von einer Martyrerin. Ihr Tod hat all die pathetische Nutzlosigkeit der Martyrschaft, all sein Vergudetskenheit. Aber wie gesagt,
Du brauchst nicht zu glauben, dass ich nicht gelitten hat. Wenn du gestern in einem bestimmten Augenblick, etwa halb 6 oder 6 gekommen warst, dann hattest du mich in Tränen aufgelöst gefunden. Selbst Harry, der hier war und mir erst die Nachricht bracht, hat keine Ahnung, was ich durchgemacht hab. Ich litt nehmen los. Dann ging es vorüber. Ich kann das Gefühl nicht wiederholen. Niemand kann das, sentimental Menschen ausgenommen. Und du bist furchtbar angeregt, Basil. Du kommst hierher, mit zu trösten. Das ist Gott und Leib von dir. Du findest mich getröstet und bist wütend. So sehut den Mitgefalle us. Du erinnerst mich an ein Geschicht, die mir Harry über einen Philanthropen erzählt hat, der sich 20 Jahre seines Lebens damit abquält, irgendeinen Missstand us der Welt zu schaffen oder ein angeregtes Gesetz abzuwenden. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Schließlich gelang es ihm, und nichts konnte größer sein als sein Enttäuschung. Hat nun absolut nichts mehr zu tun, starb beinahe Langeweile und wurde ein unversöhnlicher Menschenhasser. Und außerdem, mein lieber, alter Basil, wenn du mich wirklich trösten wolltest, so lehre mich lieber vergessen, was geschehen ist, oder lehre mich von rein künstlerischer Situationen. War es nicht Gautier, der Gern über die Konstellation des Arts geschrieben hat. Ich erinnere mich, dass mir mal in deinem Atelier ein kleines Buch in Pergamentband in die Hand fiel, und ich darin auf diesen entzückenden Ausdruck stieß. Nun, ich bin nicht wie der junge Mann, von dem du mir einmal in Malo erzähltest, und der zu sagen flett, gelber Atlas kann einen über als Elend im Leben hinwegtrösten. Ich liebskunding, die man in die Hand nehmen und angreifen kann. Alte Brakat, Grunpatiniert Bronzen, Lackarbeiten, Elfenbeinsknitzereien, eine Erlesensmerkunst, Luxus, Prunk, das sind als Ding, die einem Wilde können. Aber die künstlerisch Seelenstimmung, die sie oder mindestens offenbaren, bedeutet mir doch noch mehr. Eines Schauer seines eigenen Lebens sehen, wie Harry sagt, das heißt, den Schmerzen des Lebens entrinnen. Ich weiß, du bist erstaunt, dass ich so zu dir sprich. Du hast noch nicht bemerkt, wie ich mich entwickelt hab. Ich war ein Skelnub, als du mich kennenlerntest. Jetzt bin ich ein Mann. Ich hab neue Leidenschaften, neue Gedanken, neue Vorstellungen. Ich bin anders, aber du musst mich trotzdem nicht wenn ich lieb haben. Ich bin verwandert, aber du musst immer mein Freund bleiben. Natürlich hab ich Harry sehr gern. Aber ich weiß auch, dass du besser bist als er. Du bist nicht starker, du ängstigst du dich zu viel vom Leben, aber du bist besser. Und wie glücklich wären wir doch miteinander.
Verlass mich nicht, Basil, und sank nicht mit mir. Ich bin, was ich bin. Mehr kann ich deju nicht sagen der Male war seltsam bewegt. Der young Mensch war ihm unsagbar teuer, und seine Erscheinung war der groß wende Punkt in seiner Kunst gewesen. Konnt den Gedanken nicht ertragen, ihm noch quittier Vorwurf zu machen. Am Ende war sein Gleichgültigkeit nur ein vorübergehender die Laune. Es steckt so viel Guts, so viel Edels in ihm. Gott, Dorian sagte endlich mit einem wehmütigen Lächeln, ich will von heute nie wieder über dies Vertbesach sprechen. Ich hoffe nur, den Name wird nicht in Verbindung damit genannt. Die Lehrkenskau soll heute Nachmittag stattfinden. Bist du vorgeladen? Dorian scuttelt den Kopf, und ein unangenehm Empfindung glitt bedem wird Lehrkenskau über sein Gesicht. In all diesen Dingen lag etwas so rohes und Gemeins. Sie kennen meinen Namen nicht, antwortete. Aber sie verstehen doch, nur meinen Vornamen, und den hat sie gewiss niemand gesagt. Sie erzählt mir einmal, dass sie begierig seien, zu erfahren, wer sie und dass sie einen beständig sage, heißt der Prinz Marchinsken. Das war habsk von ihr. Du musst mir ein Zeichnung von Sibyl machen, Basil. Ich mocht von ihr gern etwas mehr haben als die Erinnerungen ein Perkas und ein Gestemelt pathetisch wird ich will versuchen, etwas zu machen, Dorian, wenn ich dir damit ein Freud berät. Aber du musst zu mir kommen und mir selbst wieder sitzen. Ich komme dich nicht vom Fleck kann die nie wieder sitzen, Basil. Das ist unmöglich, rief Dorian und schrak zurück. Der Maler starrt einen. Mein lieber Jung, was für ein Unsinn, rief er. Willst du damit sagen, dass du mein Bild nicht gut findest? Wo ist es? Warum hast du den Wunsch vorgestellt? Lass es mit sehen. Es ist die beste Arbeit, die ich je gemacht hab. Nimm den Weg, Dorian. Es ist ein Skandal, dass den Bediente mein Bild so versteckt. Ich merkt gleich, wie ich eintrat, dass das Zimmer ganz verandert sehr mein DNA hat nichts damit zu tun, Basil. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich imagen den Anordnung in meinem Zimmer überlass. Ordnet zuweilen mein Blumen, das ist alles. Nein, ich hab es selbst getan. Das Licht war zu stark für das Bild zu stark. Gewiss nicht, mein Lieber. Es hat einen untadeligen Platz. Lass mich mal sehen, und Holwood schritt in die Zimmerec. Ein Schrei des Entsetzens entrang sich den Lippen Dorian Grays, und erstert sich zwischen den Maler und den Schirm. Basil sagte und sah ganz bleich aus, du darfst es nicht sehen. Ich will es nicht mein eigenes Bild nicht sehen. Du meinst das doch nicht im Ernst.
Warum soll ich nicht sehen, rief Hallward lachend. Wenn du versuchst, es anzusehen, Basil, dabei dir mein Ehrenwort, das solange ich leb, nie wieder ein Wort mit dir sprich. Es ist mein wolliger Ernst. Ich geb keine Erklärung, und du wirst kein bitten. Aber denk daran, wenn du diesen Wunsch anrührst, dann ist els zwischen uns, Hallward war weavem donnergeart. Sah Dorian Gray ganz verblüfften. So hat ein vorher nie gesehen. Der Jungling war wirklich ganz bleich vor Zorn. Sein Handy waren zusammengeball, und die Pupillen seiner Augen sehen aus wie blau Feuerräder. Zittertem ganz Leb. Dorian, sprich nicht, aber was ist los? Ich sehe das Bild natürlich nicht an, wenn du es nicht willst, sagt der Maler ziemlich cool, dreht sich und ging zum Fenster hinüber. Aber es skinnt mir wahrhaftig ganz verrückt, dass ich mein eigenes Werk nicht sehen soll, besonders, wo ich es im Herbst in Paris ausstellen will. Wird es wahrscheinlich vorher nochmals vernissen müssen, wird es also einstags doch sehen, also warum nicht heut, es ausstellen. Du willst es ausstellen, rief Dorian Gray, den ein seltsames Angstgefühl überkam. Sollt Welt sein Geheimnis erfahren? Sollt das Volk das Geheimnis seines Lebens begaffen? Das war unmöglich. Irgendetwas, was noch nicht was, musst sofort geschehen. Ich denk nicht, dass du etwas desigen haben wirst. Georges Petty will nächstens mein besten Bilder für ein Sonderstellung in der Rue des Samuel, die in der 1. Oktoberwoche eröffnet werden soll. Das Bild wird nur einen Monat lang weg sein. Ich mein, solange konntest du es lietend bereuen. Du bist ohnehin während dieser Zeit nicht in der Stadt. Und wenn du es überhaupt hinter einem Schirm versteckt halten willst, kann die IRJ nicht weil daran gelegen sein Dorian Gray für sich mit der Hand über die Stirn. Schweißtropfen standen darauf. Fällt, dass am Rande einer Viertelleichen Gefahr steht. Du hast mir vor einem Monat gesagt, du würdest es nie ausstellen, rief er. Warum hast du dich anders entschlossen? Jut, die ihr weil Aufhebens von der Konsequenz macht, habt genau so viel Launen wie andere. Der einzige Unterschied ist dass ihr Launen Wenigchen haben. Du kannst nicht vergessen haben, dass du mir feierlichst versichertest, nichts in der Welt kann dich bewegen, das Bild auf eine Ausstellung zu bringen. Du sagtest zu Harry ganz dasselbe stockt plötzlich, und ein Glanz erwacht in seinen Augen. Erinnert sich, dass ihm Lord Harry einmal halb ernst und halb scherzend gesagt hat, willst du mal ein merkwürdig Viertelstund erleben, dann lass die von Basil sagen, warum den Porträt nicht ausstellen will. Hat mir den Grund erzählt, und es war für mit einer Veränderung.
J. Violet hat och Basil Saint Gelmnis. Woltine Fragen und auf die Probstellen. Basil sagte, trat ganz dit zu einem Herren und sah im Fest ins Gesicht, jeder von uns hat ein Geheimnis. Sag mir das Dein, und ich lass dich meins wissen. Was für einen Grund hattest du, die Ausstellung meins Bilds zu verweigern, der Maler erschüttert, und dass es wollt. Dorian, wenn dir sagt, hattest du mich wahrscheinlich wenn geleib und würdest mich Jews auslachen. Keins von beiden konnt ich ertragen. Wenn du willst, dass ich nie mehr den Bild uns hen soll, dann geb ich mich zufrieden. Kann dich selbst immer uns hen. Wenn du die bist albeit, die gemerkt hab, wo der Welt versteckt halten willst, soll es mir recht sein. Den Frühjungkraft ist mir mehr als Raum und Anerkennung nein, Basil, du musst es mir sagen. Glaub, hab ein Recht, es zu wissen sein Angstgefühl hat ein verlassen, und Neugier waren diesen still getreten. War entschlossen, hinter Basil Hallwoods Geheimnis zu kommen. Setzen wir uns, Dorian, sagt der Maler, der verwirrt aussieht. Setzen wir uns und beantwortet mir ein Frage. Hast du in dem Bild etwas Merkwürdiges bemerkt? Etwas, das dir Violet anfänglich nicht aufgefallen ist, was sich dir dann aber plötzlich entfällt. Basil, schrie der Jüngling, umklammert die Anleihen in seines Stalls mit sitzenden Händen und starrt ein mit wilden, verstoten Augen. Du hast es bemerkt. Sag nichts. What, bis du gehortest, was zu sagen hab. Dorian, von dem Augenblicken, wo dich kennengelernt hab, ob den Persönlichkeit den außerordentlichsten Einfluss auf mit Jus. War behört von dir, mein Ziel, mein Gehirn, mein ganz Kraft war es. Du würdest für mich die sichtbar Verkörperung des unsichtbaren Ideals, dessen Bild uns Kanzler wie ein kostlicher Traum verfolgt. Hab dich angebetet. Wird versuchtig auf jeden Menschen, du sprachst. Wollt dich ganz für mich allein haben. War nur glücklich, wenn dir zusammen war. Wenn du fort von mir warst, lettest du trotzdem in meiner Kunstwitte. Natürlich ließ dich nie etwas davon wissen. Das wär unmöglich gewesen. Du hattest es nicht verstanden. Selbst hab es kaum verstanden. Wusste nur, dass Origin die Vollkommenheit gesehen hat und dass sich die Welt meinen Origin als ein Wunder erschlossen hat, Violet als ein so mächtiges Wunder, denn in so wahnsinniger Anbetung liegt ein Gefahr, dass die Anbetung aufhört, und die Gefahr, dass sie bleibt. Watchen verstrichen. Und ging immer mehr und mehr in die Verloren. Dann kam ein neues Stadium.
Ich hat dich als Paris in strahlender Rüstung gemalt und als Adonis im Jagedwand mit blitzendem Speer. Mit schweren Lotusblüten bekranztest du auf dem Bug von Hadrians Bark gesessen und in den grünen, schlammigen Nil geblickt. Du hast dich über das Stillgewasser einer griechischen Waldlandschaft gelehnt und im stummen Silberspiegel das Wunder deines eigenen Antlitzes gesehen. Und es war als Jewesen, wie die Kunst sein soll, anbeust, ideal und entrückt. Eins Tags, manchmal denk ich, eins verhängnisvollen Tags, entschloss ich mich, ein wundervolles Bildnis von dir zu malen, wie du wirklich bist, nicht im Kostüm toter Sitten, sondern in deiner eigenen Tracht und deiner eigenen Sicht. Ob es nun die Realistik der Methode war, oder der Zauber deiner eigenen Persönlichkeit, der mir so ungeden Schleier und Nebel entgegentrat, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass mir bei der Arbeit jetzt schickt Farben mein Geheimnis zu enthalten. Ich ängstigt mich, andere konnten die Abgotterie, die mit dir trieb, entdecken. Ich fällt, Dorian, dass ich so viel gesagt, dass ich so viel von mir selber hineingelegt hat. Damals beschloss ich, das Bild neu auszustellen. Es krankt dich ein wenig, aber damals verstandest du eben nicht, was es für mich bedeutet, Harry, mich davon erzählt, lacht mit us. Aber das macht mich nicht irrig. Als das Bild fertig war, und ich allein war im Dasses, fällt ich, dass ich riecht hat. Schon, ein paar Tage später, als es mein Atelier verlassen, und ich alsbald den unerträglichen Zauber seiner Gegenwart überwunden hat, schien es mir, dass es verrückt von mir gewesen war, mehr darin zu sehen, als dass du sehr hübsch seist, und ich wohl malen kann. Selbst jetzt kann ich nicht umhin, zu fallen, dass es ein Item sein muss, wenn man glaubt, dass die Begeisterung, die man beim Schaffen hat, in dem Werk, das man schafft, leibhaftig zum Ausdruck käme. Die Kunst ist immer abstrakter, als wir uns einbilden. Form und Farbe sollen uns von Form und Farbe, witte nichts. Es scheint mir oft, dass die Kunst den Künstler viel mehr verbigt als offenbart. Und als ich dann den Antrag aus Paris bekam, entschloss ich mich, den Bild zum Hauptstück meiner Ausstellung zu machen. Es fiel mir nie ein, dass du es nicht zulassen würdest. Ich sehe jetzt, dass du riechtest. Das Bild darf nicht ausgestellt werden. Du musst mir nicht böse sein, Dorian, wegen der Ding, die ich gesagt hab. Ich hab früher einmal Harry gesagt, du bist deju geschaffen, angebetet zu werden Dorian Gray at me to auf. Sein Wangen bekommen wieder Farbe, und ein Lächeln spielt sein Lippen. Die Gefahr war vorbei. Für den Augenblick war gerettet. Doch musst unendliches Mitleid fallen mit dem Maler,
der Imeben dies seltsame Beat abgelegt hat, der fragt sich, aber selbst jemals so stark von der Persönlichkeit eines Freunds behört werden konnte. Lord Henry hat den Reis, sehr gefährlich zu sein. Aber das war alles. War so klug und so zynisch, als dass man ein wirklich lieben konnte. Wird es je einen Menschen geben, den merkwürdig abgöttisch anbieten konnte? War das eins von den Dingen, die ihm das Leben noch aufspart? Es ist mir wirklich ein reines Rätsel, sagt Hallward, dass du das Portrait angesehen haben willst. Hast du es wirklich gesehen? Ich habe etwas darin gesehen, antwortete etwas, das mir sehr sonderbar vorkam, und jetzt ist du wohl nichts mehr darüber, es einmal zu betrachten. Dorian schüttelt den Kopf. Das darfst du von mir nicht verlangen, Basil. Es ist mir unmöglich, dich vor dem Bild stehen zu sehen, aber doch ein andermal, nein, schon, weil es du riecht. Und jetzt adieu, Dorian. Du bist der einzige Mensch in meinem Leben gewesen, der wirklichen Einfluss auf mein Kunst ausgeübt hat. Was ich guts gemacht hab, dank dir. Du kannst dir nicht vorstellen, was es mit gekostet hat, dir all das zu sagen, was ich gesagt hab, mein lieber Basil, sagt Dorian. Was hast du mir denn gesagt? Nichts, als dass du das Gefühl habest, mich so sehr zu bewundern. Das ist nicht einmal ein Kompliment, es sollte auch kein Kompliment sein. Es war ein Biet. Jetzt, da ich sie abgelegt hab, kommt es mir so vor, als ob ich etwas verloren hat. Man sollte seine Währung niemals das Kleid der Wort umhangen, den Biet hat mit Host J. Was ist du denn erwartet, Dorian? Du hast doch nicht sonst noch etwas in dem Bild gesehen. Es war doch nicht sonst noch etwas anderes zu sehen, nein. Es war sonst nichts anderes zu sehen. Warum fragst du? Aber du solltest nicht von Währung sprechen. Das ist nicht. Du und ich, wir sind Freunde, Basil, und müssen es immer bleiben. Du hast jetzt Harry, sagt der Maler traurig. Oh, Harry, rief der junge Mann mit einem fröhlichen Lachen. Harry verbring seintig damit, unglaublich zu sagen, und seine Bände, unwahrscheinlich zu tun. Das ist genau die Art Leben, das ich fahren mocht. Immerhin glaub ich nicht, dass ich zu Harry ginge, wenn mich Kummer druckt. Ich würde zu dir kommen, du willst mir wieder sitzen, unmöglich. Du vernichtest mein künstlerische Existenz, wenn du dich weigest. Kein Mensch begegnet zwar Idealen. Wenn ich finden eins ich kann es dir nicht erklären, Basil, aber ich darf dir nie wieder sitzen. Es schwebt etwas Verhängnisvolles das Bildnis eines Menschen. Es hat ein Leben für sich. Ich wird zu dir kommen und mit dir Tee trinken,
Das wurde ben so hubsk sein für dich hubsker, furt ich, sagt Holwood bekümmert vor sich hin. Jetzt adieu. Es tut mir leid, dass du mich nicht noch einmal das Bild sehen lassen wolltest. Aber dabei ist nichts zu tun. Ich verstehe sehr gut, was du dabei fühlst als das Zimmer verlassen hat, lächelt sich Dorian Gray zu. Der Arm Basil. Wie wenig und der Doch von dem waren Grunde. Und wie seltsam es war, dass es, statt sein eigens Geheimnis offenbaren zu müssen, fast der keinen so voll erregt hat, dem Freunde das sein zu entreißen. Wie weil klar ihm doch dies merkwürdig wird. Die unverstandlichen Ephesussen Fall des Malers, sein Ungestum Wrong, sein übertriebenen Lobeschimmnen, sein sonderbares Verstummen, das als Verstand ersetzt, und tat ihm leid. Eine Freundschaft, die so stark von Romantik gefahrt war, schien ihm ein Jewish Tragik in zu wohnen. Surfstung druckt auf die Klingel. Das Porträt muss jeden Press versteckt werden. Konnt sich nicht ein zweites Mal der Gefahr solcher Entdeckung aussetzen. Es war wahnsinnig von ihm Jewison, das Ding the überhaupt nur ein Stunde lang in einem Zimmer zu lassen, so dem jeder seiner Freunde zutritt hat. Sens Kapitel als sein Bedienter eintrat, sah ein Forschenden und fragt sich, ob es ihm wohl schon entfallen sei, hinter den Schirm zu blicken. Der Mann sah aber ganz harmlos aus und wartet auf sein Befehl. Dorian zündet sich ein Zigaretten, ging zum Spiegel hinüber und sah hinein. Konnt Victor's Gesicht darin genau sehen. Es war ein Reglus Mask der Unterwürfigkeit. Daher war nichts zu fürchten, daher nicht. Doch hielt es für das Bist, auf der Hut zu sein. In sehr leisem Ton trug ihm auf, die Hochschulterin hierin zu rufen und dann zum Einrahmen zu gellen, damit sofort zur Fenster. Es schien ihm, dass die Augen des Manns, als das Zimmer verließ, in die Richtung des Schirms gingen. Oder war das nur Einbildung von ihm? Nach einigen Augenblicken trat Frau Leaf in ihrem schwarz-seidenen Kleid, altmodisch Handschuh auf den runzligen Händen, in die Bibliothek. Verlangt von ihr den Schlüssel zum Schulzimmer. Das old Schulzimmer, Herr Dorian, rief sie aus. Das ist Wollerstorb. Es muss erst hergerückt und in Ordnung gebracht werden, bevor sie hinein können. Es ist jetzt nicht in einem Zustand, dass sie es sehen konnten, gnädiger Herr. Wirklich nicht, es braucht nicht hergerückt zu werden, gut lief. Ich will nur den Schlüssel eben, gnädiger Herr. Sie würden sich wolles benweben Mädchen, wenn sie hineingehen. Es ist beinahe seit 5 Jahren nicht geöffnet worden, seit sein Nedengäste ben sein der Sucht zusammen bei der Erwohnung seines Großvaters. Hat nur gehassig Erinnerungen ein. Das macht nichts, erwiderte. Ich will das Zimmer nur sehen, das ist alles.
Jaben sie mir den Schlüssel, hier ist schon der Schlüssel, na die Herr, sagt die old Dame, die ihren Schlüsselbund mit sitten den, unsicheren Handen durchmustet hat. Hier ist der Schlüssel, ich würde eigentlich vom Bund haben. Aber sie denken doch nicht daran, dort hinauf zu sehen, na die Herr, wo sie es hier so gemütlich haben, nein, rief ungeduldig. Ich dank, gut lief. Ich brauch sonst nichts, sie verweilt noch ein paar Augenblick und wollt überragen den Angelegenheit in der Hochschultung zu Quingel anfangen. Seufzt und sagt, sie soll also erledigen, wie sie es versbist halt. Mit strahlendem Gesicht verließ sie das Zimmer. Als die Tür geschlossen war, steckt Dorian den Schlüssel in die Tasche und blickt sich im Zimmer Sein Auge fiel auf ein Großpapieratlas Deck mit schweren Goldstückchen, ein kostliches Stück venezianischer Arbeit vom Ende des 17. Jahrhunderts, das sein Großvater in einem Kloster nahe bei Bologna aufgestaubt hat. Die passt trefflich, das schreckliche Ding damit zu verhalten. Sie hat Violet oft als Beiratsch für tot gedient. Jetzt sollt sie etwas verhalten, das eine eigene Art Verwesung in sich hat, ein Arger als die Verwesung des Todes, etwas, das Schrecknis ausbrüten und doch neisterben wird. Was Würmer für einen Leichnam sind, das würden sein Sünden für das gemalt Antlitz auf der Leinwand werden. Sie würden sein Schönheit zerstören und sein Anmut fressen. Sie würden es beflecken und skanden. Und doch wird das bald wiederleben. Es wird immer im Leben bleiben. Es kaudet, und einen Augenblick lang tat es ihm leid, dass Basil nicht den Warren Grund gesagt hab, warum das bald verstecken wohl. Basil hat ihm helfen können, Saul dem ein Flusslord Henrys zu widerstehen, als auch den noch viel giftigeren Einflüssen, die seine eigenen Nature herueten. Die Lieb, die Basil für ein hegt, denn es war wirklich lieb, schloss nicht sein, was nicht edel und vergeistigt war. Es war nicht Jean rein physisch Beunderung, die eingebert der Sinn ist und mit der Ermüdung der Sinn hinstirbt. Es war ein Lieb, wie sie Michelangelo gekannt hat und Montin und Winkelmann und auch Shakespeare. Basil hat ein retten können. Aber jetzt war es zu spät. Die Vergangenheit konnte immer Vernität werden. Wohlnung oder Vergessenheit konnten das bewirken. Aber die Zukunft war unabwendlich. Hat Leidenschaften in sich, die fürchterliches Ausfall zu ihm finden würden, Traum, die Sündigen Skotten so Wirklichkeit umwandeln würden. Griff nach dem großen Überwurf Papier und Gold, der den Diwan bedeckt, hob ein mit beiden Handen auf und ging damit hinter den Schirm. War das Gesicht auf der Leinwand jetzt hässlicher als vorher? Es erschien ihm unverwundert, und doch, sein Abscheu darüber war noch verstärkt. Goldiges Haar, blaue Augen, rosenrot Lippen, das war als the. Nur der Ausdruck hat sich verwandelt.
der war erschrecken in seiner Grausamkeit. Im Wörtlich zu den Vorwürfen und Durage, die in dem Bild sah, wie nicht sigend waren the Basels vor Altungen über Sibyl Vane Jewison, nicht sigend und belanglos. Sein eigene Ziel sah einen Aus der Leinwand und fordert ein Vorsgericht. Ein schmierliches Uglet sich über sein Gesicht, und warf die Prunkvolls auf Deck über das Bild. Während dies tat, klopft es an die Tür. Kam hinter dem Wandschirm hervor, als sein Bedienter eintrat. Dilute sein the, Monsieur hat das Gefühl, dass den Mann jetzt loswerden muss. Dürft nicht wissen, wohin das Bild sollt. Hat etwas Listiges an sich und nachdenklich, verräterisch Orgen. Setzt sich an den Schreibtisch, kritzelt ein paar Zeilen hin an Lord Henry, worin bat, ihm etwas zum Lesen zuschicken, und worin ein daran erinnert, dass sie sich Viertel nun heute Abend treffen wollten. Warten Sie auf Antwort sagte, indem ihm den Brief übergab, und lassen Sie Dilute hierin nach 2 bis 3 Minuten klopft es wieder, und Herr Hubbard, der berühmte Rahmenfabrikant aus South Audley Street, trat mit einem Straubeligos Hüttengelfen hierin. Herr Hubbard war ein blühendosheder, rotbackiger, kleiner Mann, dessen Beunderung für die Kunst beträchtlich vermindert worden war durch den althergebrachten Geldmangel bei den meisten Künstlern, die mit ihm zu tun hatten. In der Regel verließ sein Werkstatt nie. Wartet, bis Dilute zu ihm kämen. Aber bei Dorian Gray machte immer ein Ausnahme. Es war etwas an Dorian, was jeden entzückt. Ein nur zu sehen, das war schon ein Vergnügen. Was steht zu Ihren Diensten, Herr Gray, fragte und rieb sein fetten, sommersprosigen Handy. Dacht, wollt mir selbst die ergeben, herüberzukommen. Habt ihr ein Prachtstück von Rahmen the. Bei einer Auction ergattert. Old Florentiner. Stammt aus von Thiel, Vermut Wundervoll geeignet für einen religiösen Gegenstand. Herr Gray, es tut mir leid, dass Sie sich selbst herbemet haben, Herr Hubbard. Wird gern mal vorbeikommen und den Rahmen ansehen, aber mit jetzt nicht sehr für religiös Kunst interessiert, aber heute mocht nur ein Bild auf den Boden getragen haben. Es ist ziemlich schwer, deshalb dacht mir, dass Sie so gut wären, mir von Ihren Leuten zu leihen hat gar nichts zu sagen, Herr Gray. Frühmich, wenn einen den kleinsten Dienst leisten kann. Wo ist das Kunstwerk, gnädiger Herr, dies the, antwortet Dorian und kommt ins zurück. Können Sie es so hinaufbringen, wie es jetzt ist, Deck und Bild zusammen. Mocht nicht, dass es die Treppen hinauf zerschrammt wird, das würden wir nicht kriegen, sagt der muntere Rahmenmacher und begann mit Hilfe von seinem Gesellen das Bild von den langen Messingketten losumischen, an denen es aufgehängt war.
Und wo soll es jetzt hingebracht werden, Herr Grey? Ich will in den Weg zeigen, Herr Hubbard, wenn Sie so gut sein wollen, mir nur zu folgen. Oder Violet gehen Sie lieber voraus. Es tut mir leid, aber es ist ganz oben. Wir wollen über die Vordertreppe gehen. Die ist breiter erheilt in die Tür auf, und Sie gingen in den Vorraum hinaus und fingen hinaufzusteigen. Die ausladenden Verjährungen des Rahmens hatten das Bild sehr umfangreich gemacht, und hin und wieder let Dorian mit Handen, ihnen zu helfen, trotz den unterwürfigen Einwänden des Herrn Hubbard, der die lebhafte Abneigung des wirklichen Handwerkers gegen nützliche Beschäftigung einzunehmen Herrn hat. Da hat man ein ziemliches Duet zu schleppen, postet der kleine Mann, als sie den letzten Treppenabsatz erreicht hatten. Und trocknet sich die glänzende Stirn. Es tut mir leid, dass es so schwer ist, murmelt Dorian, während die Tür zu dem Zimmer aufschloss, dass dieses sonderbare Geheimnis seines Lebens aufbewahren und sein Ziel vor den Blicken der Menschheit schützen sollte. Hat die Stube wohl länger als 4 Jahre nicht betreten, in Wirklichkeit nicht, seitdem sie ihm in seiner Kindheit zwist als Spielzimmer, und dann, als etwas älter war, als Studierzimmer gedient hat. Es war ein großer Raum von schönen Verhältnissen, den der Verstabin Lord Kelso eigens zur Benutzung für seinen kleinen Enkel angebaut hat, den wegen seiner fabelhaften Anlichkeit mit seiner Mutter und auch noch aus anderen Gründen immer gehasst hat und möglichst weit weg von sich haben wollte. Der Raum schien Dorian wenig verwandert. The war der mächtige italienische Kassen mit den fantastisch bemalten Füllungen und den abgenutzten goldenen Ornamenten, in die sich als jung oft versteckt hat. The stand der poliert Butcherschrank aus Satinholz mit seinen Stahlbüchern Wollesel soren. An der Wand darüber hing noch derselbe zerfasert flammische Gobelin, auf die ein verblichener König und ein Königin in einem Gartensketch spielten, während ein Trupp von Falkeneien vorbeiritt, die auf ihren Panterhandschuhen Vogel mit Kappen verhalten Kopfen trugen. Wie Götter sich als erinnert. Jeder Augenblick seiner vrinsamten Kindheit kam ihm vors Gedächtnis, während sich umsah. Entsann sich der fleckenlosen Reinheit seines Nebenlebens, und es schien ihm furchtbar, dass hier das verhängnisvolle Bildnis verborgen werden sollte. Wie wenig hat indessen längst verrostentegen von alledem gelernt, was seine Worten sollt. Aber kein anderer Ort im ganzen Haus war so sicher von neugierigen Augen als dieser. Hat den Schlüssel, und jetzt kommt niemand weiter hinein. Hinter dem Papier in Baratach kommt nun das gemalte Gesicht auf der Leinwand tierisch, gedunsen und lasterhaft werden. Was lag daran? Niemand konnte es sehen. Selbst wollte es nicht sehen. Warum sollte die grässliche Verwesung seiner Seele verfolgen? Beheilt sein Jugend, das must genügen. Und übrigens, konnt sein Wissen trotz allem nicht edler werden.
Es war kein Grund vorhanden, dass die Zukunft so angstvoll von Lasten sein muss. Die Liebe kommt in sein Leben treten und ein Lauten und ein vor den Sünden beschützen, die ihm schon in Geist und Blut zu grenzchen, die seltsamen, nicht gemalten Sünden, den Unbekanntheit in den Reis und die Verfahrung lie. Einst tags Violet verschwand der großem Zug von dem feindlichen Skalakmund, und dann wurde der Welt Basil Hallwoods Meisterwerk zeigen können. Nein, das war unmöglich. Stunde für Stunde und Wasch für Wasch altert das Antlitz auf der Leinwand. Es mocht den Gruel der Stunde entfliehen, aber die Gruel des Alters mussten es ihn holen. Die Wangen müssen hollow der Schlaf werden. Gelbkrähenfass müssen sich die Glanze außen originär Ringel und sie fertig machen. Das Haar muss seinen Glanz verleihen, der Mund klaffen oder einfallen, blöd oder schwindlig aussehen, wie eben der Mund altelt außer Hut. Der Hals muss verschrumpfen, die Hände mussten kalt und von Blonedern durchzogen werden, der Körper muss sich krümmen, wie ein bei seinem Großvater gesehen hat, der so streng gegen ein Jewesen war in der Benzit. Das Bildnis muss verborgen bleiben. Da kommt nichts helfen. Bitte, Herr Hubbard, bringen Sie es hierin, sagt abgespannt und wandt sich Es tut mir leid, dass ich Sie so lang aufhielt. Ich dachte ad noch über etwas immer angenehm, sich mal verschnaufen zu können, Herr Gray, antwortet der Ramenmacher, der noch immer noch Luft schnappt. Wo sollen wir es hinstellen, irgendwo? Violet hierher, the words gut stehen. Ich will's nicht aufhang haben. Lernen Sie es nur gegen die Wand. Dank, darf man das Kunstwerk mal ansehen, Dorian erschrak. Es wird Sie nicht interessieren, Herr Hubbard, sagte und sah den Mann festen. Fühlt sich imstande, auf ein Losausgesehen und ein zu Boden zu werfen, wenn es wagen sollt, dies Chimmern die Hull zu laufen, die das Geheimnis seines Lebens barg. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Skunsten Dank, dass Sie so freundlich wären, herüberzukommen keinen Lass, Herr Gray. Es ist mir immer ein Vergnügen, für Sie etwas tun zu dürfen und Herr Hubbard stapft die Treppe hinab, sein auf hinterher, der noch einmal nach Dorian zurückblickt, mit einem Ausdruck schiefer Bewunderung in dem unskonen Alltagsgesicht. Hat nie einen Menschen gesehen, der so wunderhabsk war. Als das Ausscheire fastrit verklungen war, schloss Dorian die Tür zu und steckt den Schlüssel in die Task. Jetzt fühlt sich gleichsam rettet. Nie wird jemand das Schrecknis sehen. Kein Ort als seins wird mehr seins kann die erblicken. Als wieder in die Bibliothek kam, sah dass es ad von Verwahrung das der Tee schon bereit stand. Auf einem kleinen Tischchen dunkelm, wohlriechendem Holz, das Riech mit Perlmutter ausgelegt war, einem Gestchen der Frau seines Vormanns, Lady Radley,
Eine Hubskin Kranken von Berufungschwenheit, die den vergangenen Winter in Kairo zugebracht hat, lag ein Briefchen von Lord Henry und daneben ein Buch in gelbem, Lied abgenutzt den Ecken nicht mehr ganz sauber im Umschlag. Ein Exemplar der dritten Tagesausgabe der Street James Gazette lag auf dem Brett. Offenbar war Victor zurückgekehrt. Fragt sich, aber Wilde in der Voral getroffen hat, als sie das Haus verließen, aber sie ausgeführt hat, was sie getan hatten. Wird sicher das Bild vermissen, hat es ohne Zweifel schon vermisst, als den Tisch zurückt macht. Das Theorem war noch nicht an seinen Platz zurückgestellt worden, und der Leerraum der Wand war auffallend. Violet wurde eins nachzutappen, wie hinaufschlich und die Tür des Bodenzimmers zu sprengen versucht. Es war schrecklich, einen Spion im Haus zu haben. Hat von reichen Leuten gehört, die ihr ganzes Leben hindurch von den Erpressungen Expedienten ausgesorgt werden, dermaligen denen Brief gelassen oder ein Gespräch mitgehört oder ein Kart mit einer Adresse gefunden oder unter einem Kissen ein verwelkt Blum oder einen fetzen signierten Spitz entdeckt hat. Selbst, gesichert was und auf nicht Lord Henrys Billett. Es stand nur darin, dass ihm die Benziehungsschick und ein Buch, das ein Violet interessieren wird, und dass ein Viertel nun im Club zu treffen hoff. Öffnet langsam die Street James und durchflog sie. Ein Strich mit Rotstift auf der 5. Sit fiel ihm auf. Macht auf die folgende Notiz aufmerksam, Liebkenskau einer Schauspielerin. Ein Gericht unter Suchung wird heute Morgen von Herrn Danby, dem Besuchslichen Bestauer in der Bell Tavern, Hoxton Road, über den Leichnam von Sybil Vane, eine Jungenschauspielerin, die seit kurzem im Royal Theatre in Hoben engagiert war, abgehalten. Es wird auf Tod durch einen Glücksfall erkannt. Rechts mit Gefall erweckt die Mutter der Verblichenen, die waren ihre Aussigung der des Dr. Burhill, der die Obduktion der Leich vorgenommen hat. Ihrem Schmerterschatten den Ausdruck gab runzelt die Stirn, zerriss das Blatt, lief im Zimmer auf und ab und warf die Papierfacen weg. Wie hässlich das als war. Und was für ein schrecklich Wirklichkeit die Hässlichkeit allem gab. Ärgert sich ein wenig über Lord Henry, dass ihm den Bericht geschickt hat. Und sicher war es albern von ihm, ein mit-Roschrift anzustrecken. Victor konnte ein Gelassen haben. Der Mann verstand die mehr als genug Englisch. Violet hatte ein schon gelassen und angefangen, Verdacht zu schöpfen. Und wenn schon, was lag daran? Was hat Dorian Gray mit Sybil Vane's Tod zu tun? Es war kein großer Furt. Dorian Gray hat sie nicht getötet. Sein Auge fiel auf das Gelbbuch, das ihm Lord Henry geschickt hat. War gespannt, was es sein mocht. Traten den kleinen pellfarbenen, äkteckigen Hocker, der ihm immer wie das Werk seltsamer ägyptischer Bienen vorgekommen war,
die ihre Waben in Silber treiben, nahm den Bahn zur Hand, warf sich in einen leeren Sessel und begann zu blättern. Nach einigen Augenblicken kam nicht mehr davon los. Es war das merkwürdigste Buch, das je gelesen hat. Es schien ihm, als solchen in erlesenen Prachtschwanden unserem Klange von Flitten die Sünden der Welt in stummem reichen Tanz an ihm vorbei. Ding, die bestimmt getraumt hat, werden plötzlich so Wirklichkeit. Ding, von denen Weg getraumt hat, werden einmalig enthüllt. Es war ein Roman recht Handlung, der sich einen einzigen Charakter dreht, eigentlich ein bloß psychologische Studie über einen gewissen Jungen Pariser, der sein Leben mit Versuch bracht, im 19. Jahrhundert Leidenschaften und Wandlungen der Denkungsart in Wirklichkeit umzusetzen, die jedem Jahrhundert, außer seinem eigenen, angehört hatten, und so die verschiedenartigen psychischen Zustände, die einmal die Welt Seal durchgemacht hat, in sich selbst gewissermaßen zu vereinigen, in dem Mergen entzugungen, die Menschen in ihrer Torheit Zugangst genannt haben, ihre bloßen Künstlichkeit wegen ebenso heftig leibt wie jenem Perungen gegen die Nature, die weiße Menschen noch immer Sünden nennen. Der Stil, in dem das Buch geschrieben war, bestand in jener sonderbaren, reich geschmackten Diction, die lebendig und dunkel zugleich ist, von Argot-Ausdrücken und archäistischen Wendungen, von technischen Ausdrücken und sorgsam gefehlten Umschreibungen strotzt, wie sie die Arbeiten einiger der feinsten Künstler aus der französischen Symbolisten School kennzeichnet. Es waren Metaphern darin, so eventuell konform wie Orchideen und auch so fein angehört wie den Farbenton. Das Leben der Sinn war mit einer Terminologie mystischer Philosophie beschrieben. Man wusste manchmal kaum, ob man von den vergeistigten Entzückungen eins mittelalterlichen Heiligen las oder die krankhaften Bekenntnis eins modernen Sünders. Es war ein Buch voll Gift. Ein dicker Weihrauchnebelchen über den Sitten zu schweben und Sängerin zu betoben. Schon der melodisch voll der Sitz, die Gesut Monotonie ihrer Musik mit der voll von komplizierten Refrains und Taktgefügen, die sich in der raffiniertesten Weise wiederholten, irgten im Geist des Junglings, als von Kapitel zu Kapitel wiederholt, eine Art Trauma, eine Form like Krankheit des Traumens, so dass den sinkenden Tag und die hereinkrieschenden Skotten nicht merkt. Wolkenlos, von den Strahlen keines einzigen Sterns durchstechen, glimmert ein kupfergrüner Himmel durch die Fenster. Las bei seinem matten Lichtwitter, bis nicht mehr lesen konnt. Nachdem sein die Enemerie Remailen die Spätstunde erinnert hat, stand auf, ging ins Nebenzimmer, let das Buch auf das Florentiner Tischchen, das immer neben seinem Bett stand, und begann sich zum Diner umzukleiden. Es war fast 9 Uhr, als im Club ankam, wo Lord Henry allein und sehr gelangweilt aushand, im Frühstückszimmer sitzend, antraf. Es tut mir so leid, Harry rief aber es ist nur deine Schuld. Das Buch,
Das du mir geschicktest, hat mich wirklich so gefesselt, dass ich gar nicht merkt, wo die Zeit geblieben ist. Ich dacht mir, dass es dir gefällt, antwortet der Freund, sich vom Stuhle hebend. Ich hab nicht gesagt, dass es mir gefällt, Harry. Ich hab gesagt, es fesselt mich. Das ist ein großer Unterschied, das ist du entdeckt, sagt Lord Henry. Sie gingen zusammen in den Spesesaal. 11. Kapitel Jahrhundert konnte sich Dorian Gray von dem Einfluss dieses Buchs nicht losmachen. Oder es wär Violet Retiger zu sagen, versat gar nicht, sich von ihm losumischen. Elias sich aus Paris nicht weniger als nun Luxus Exemplar der ersten Auflage kommen und ließ sie jeden farbig einbinden, damit sie zu den Wechseln den Launen und Verandalichen Stimmungen seiner Nature passten. Über die bisweilen Gedherrschaft verloren zu haben schien. Der Held, der wunderbar junge Pariser, bedem das romantische und das wissenschaftliche Temperament so merkwürdig vermisst waren, wird für eine Art vorbildlicher Idealgestalt seiner selbst. Und in der Tat schien ihm das ganz Buch die Geschichte seines Lebens zu entfalten, aufgeschrieben, bevor selbst es geliebt hat. In einer Beziehung aber war glücklicher als der fantastische Romanheld. Kennt nie, hat in der Tat auch nie einen Grund dazu, das beinahe grotesk grauen Vorspiegel und polierten Metallflächen und Unbewetten wassern, das den jungen Pariser so frei im Leben überkommt, das durch den Gehen voll einer Schönheit verursacht war, die allem Ansehen nach vorher ganz außerordentlich gewesen sein musst. Mit einer fast großartigen Lust, und Violet liegt in jeder Lust, wie duislich in jedem Genus, Großamkeit, Fletter den zweiten Teil des Buchs zu lesen mit dem wirklich tragischen, wenn auch etwas übertrieben geschilderten Bericht von den Leiden und der Verwicklung eines Menschen, der selbst verloren hat, was in anderen und in der Welt am höchsten schätzt. Denn die Wundervollkommenheit, die Basil Hallward so gefesselt hat und manchen anderen Ort, schien ihn nie zu verlassen. Selbst Jean, die hässlichsten Dinge über ihn gehört hatten, und von Zeit zu Zeit schlich in seltsam Gerät über sein Lebensweise durch London und wurden das Gespräch der Clubs, konnten, wenn sie ihn sehen, nichts glauben, was ihm hat sie anerreichen können. Sah immer aus wie einer, der sich in der Welt unbefleckt erhalten hat. Männer, die sich einstig Dinge sollten, verstummten, wenn Dorian Gray ins Zimmer trat. In der Reinheit seines Antlitzes lag ein etwas, das sie in Schranken hielt. Sein bloßgegen Watschen in einen die Erinnerungen die uns Schuld zu erwecken, die sie beschmutzt hatten. Sie staunten, dass ein so riesender und anmutiger Mensch quer der Befleckung durch ein Sied hat entgehen können, die so gleich unsauber und sinnlich war. Oft, wenn von einer der geheimnisvollen langeren Abwesenheiten zurückkehrt, die so merkwürdig vermutungen bei seinen Freunden erregten oder bei jenen, die sich verhielten,
Socialicher hinauf in die Verschlossene Dachstube, offnet die Turmit dem Schlüssel, der ein Nun Mervelius, stand mit einem Handspiegel vor dem Bildnis, das Basil Hallwood von ihm gemalt hat, sah bald auf das kindlich und giltet Antlitz auf der Leinwand, bald auf das Schön, junge Gesicht. Das eine der glatten Spiegelflächen lächelt. Ad die stark dieses Kontrasts flet sein Lustempfindung zu erhöhen. Verliebt sich mehr und mehr in sein Eigeneskenheit und empfand mehr und mehr Teilnahme für die Verderbnis seiner eigenen Seele. Untersat mit peinlicher Sorgsamkeit und manchmal mit ungehuelichem und schrecklichem Wannigefall die hässlichen Linien, die runzlig stern durchwirkten oder sich den uppigen sinnlichen Mundschlang gelten, und fragt sich manchmal, obwohl die Merkmal der Sonne die schreckliche seien oder die Spuren des Alters. Let sein weißen Handy neben die Ruhen, gedunzenen Handy des Bilds und lächelt. Macht sich lustig über den verustalteten Leib und die welkenden Kleider. Dann gab es in der Tat Augenblick, nachts, wenn schlaflos in seinem mild durchdufteten Zimmerlag oder in der schmuddeligen Stube der kleinen berüchtigten Nebeneh den Docks, die unter einem angenehmen nehmen und verkleidet zu besuchen flet, wo mit einem Mitgefall, das so beklemmender war, als es einen Reinethischen Ursprung hat, und das Elend dacht, das über sein Ziel gebracht hat. Aber Augenblick wie dies waren selten. Jean Neugier auf das Leben, die Lord Henrys Wurst in ihm aufgestaut hat, als sie im Garten ihres Freunds neben ihnen saßen, schien mit ihrer Befriedigung nur zu wachsen. Je mehr wusste, desto mehr wollte wissen. Hat tollhungern Fall, die immer angestillte werden, je mehr sie narret. Und doch war nicht adliedelig geworden, wenn ich stens nicht in seinen Beziehungen zu Gesellschaft. Ein oder zweimal in jedem Monat während des Winters und jeden Mittwochabend während der Saison öffnete der Wilde sein Haus. Und immer wären die berühmtesten Musiker da, sein Gast mit ihrer erlesenen Kunst zu begeistern. Sein kleinen Diners, beiden Vorbereitung im Lord Henry immer Hof, waren ebenso wegen der sorgsamen Auswahl und Tischordnung der Ingeleidenen berühmt, wie wegen des ausgesuchten Geschmacks, der sich in der Tafeldekoration mit ihren fein abgetrennten, symphonischen Anordnungen exotischer Pflanzen, gesticte Decken und antike Gold- und Silbergeräte aussprach. Tatsächlich gab es ein großes Saal, besonders von ganz jungen Menschen, die in Dorian Gray die vollkommen Verkörperung eines Types sehen oder zu sehen wollten, von dem sie oft in den Tigen von Eton oder Oxford geträumt hatten, eines Types, der etwas von der wirklichen Bildung des Gelehrten mit der Anmut, Vornehmheit und den wollendeten Manieren eines Weltmanns vernigt. Ein inertiener als eine ausgene Menschengruppe, von denen Dante sagt, sie sollten sich durch die Anbetung der Schönheit zu vervollkommnen. Gleichzeitig war eine von denen, für die sichtbare Welt war.
Gewiss Warfare ein das Leben die Erste, die größte Kunst, allübrigen Kunststien nur die Vorschuldeju. Natürlich habt euch die Mode, durch die das wirklich fantastisch einen Augenblick lang gut wird, das dann die das auf sein Weise einen Versuch bildet, ein absolut modern Art von Schönheit zu verkörpern, ihren Reis auf eine US. Sein Art, sich zu kleiden, die besonderen Stilabweichungen, die von sieht zu sieht sehen ließ, hatten einen ausgesprochenen Einfluss auf die Jungenstutze der Ball in Mayfair und der Fenster des Pall Mall Clubs, die in allem, was tat, nach Chanten und Exzentrizität aufgriffen, die sein Anmutter hat, aber im selbst nur teilweise ernst war. Denn war nur so liet bereit, die Stellungen zu nehmen, die unmittelbar nach seiner Vulgarigkeit geboten wird, und fand in Wahrheit einen besonderen Genus in dem Gedanken, kon für das London seiner Zeit das Wurden, was für das Rom des Kaisers Nero der Verfasser des satirischen Jewischen war, aber wünscht doch im Innersten hörten mehr zu werden als ein Arbeiter eleganterem, und nicht nur über das Tragen eines Schmuckstücks oder das Binden einer Krawatte oder die Haltung eines Spazierstocks befragt zu werden. Hat ein neues Schema für die Lebensführung zu entwerfen, das sein philosophisch Grundlage und sein geordneten Prinzipien haben und in der Vergeistigung der Sinn sein höchst Vervollkommnung erreichen sollt. Die Pflicht der Sinn ist oft und mittlerweile recht gestürmt worden, die Menschen einen natürlichen, instinktiven Abschieu vor Leidenschaften und Empfindungen haben, die starker Skenen als sie selbst und die sie weniger hoch organisierten Formen des lebendigen Gemein zu haben sich bewusst sind. Doch kam es Dorian Gray so vor, als ob die wahre Nature der Sinn noch nie verstanden worden sei und als ob sie nur die Schuld Wilde und tierisch geblieben seien, weil die Welt versucht, sie durch Hunger zu Unterwerfung zu bringen oder durch Schmerzen zu töten, statt bestret zu sein, sie zu Bestandteilen einer neuen geistigen Welt zu machen, in der ein Edelskenheitsbewusstsein die vorherrschende Triebfeder sein sollt. Wenn auf den Gang der Menschen durch die Welt geschicht zurückblickt, verfolgt ein Gefühl des Verlusts. Zuweilen war entsagt worden und so geringem Zweck. Es hat wahnsinnig freiwillig Entsagung gegeben, anheuerliche Formen von Selbstquälerei und Selbstverleugnung. Den sprang die Vertwar und den ergebni einer Niedrigung von unsaglich schrecklicher Art, als Gene bildet Niedrigung, wo sie sich in ihrer Unwissenheit flatten wollten, die Nature in ihrer wunderbaren Ironie den Akkuraten hinausjagt, damit sich in Gesellschaft der Bestien der West narret, und die Einsiedler die Tier des Feldes zu gefährten. Gab. Es must, wie Lord Henry prophesied hat, ein neuer Hedonismus kommen, das Leben zu erneuern und es von jenem strengen, hässlichen Puritanetum zu erlösen, das in unseren Tagen sein sonderbar Auferstehung feiert. Gewiss, wird dem Intellekt gehorsam sein müssen, aber niemals dürfte ein Theorie oder ein System anerkennen,
Dassigen den Leidenschaft like his Erlebnisem verfordert. Sein wahres Ziel sollte ad die Erfahrung selbst sein und nicht die Frucht der Erfahrung, mochten sie nun so süß oder bitter sein, wie sie wollten. Von dem Ausgetentem, das die Syntote, oder von der Gewöhnlichen Ausschweifung, die sie abstumpft, würde nichts wissen wollen. Aber sollt die Menschen lehren, sich für die Moment des Lebens zu sammeln, da dieses selbst doch nur ein Moment ist. Es gibt nur wenig unter uns, die nicht manchmal vortiges Grauen erwacht wären, entweder nach einer jener traumlosen Nacht, die uns den Tod leben lassen, oder nach einer jener Nacht voll Schrecken und wollüstiger Albdrucken, wodurch die Kammern des Gehirns Gespenster flattern, die schrecklicher sind als die Wirklichkeit selbst und voll sind von dem lebendigen Dasein, das in allem Grotesken lauert und das der gotischen Kunst ihrer lebendige Kraft gibt, weil ad dies Kunst, wie man sagen mocht, die besond Kunst jener ist, den Geist durch die Krankheit von Fiebertraumen verwirrt worden ist. Nach und nach strecken sich bleich Fingers in den Vorhanden der Kunstscenen zu ersittern. In Schwarzen, eventuell in Formen kriechen Stummskotten in die Ecken des Zimmers und kauern dort nieder. Draußen regen sich die Vögel im Geblätter, oder man hört den Schritt der Menschen, diese Arbeit gehen, oder das Heulen und Schlachzen des Winds, der von den Bergen kommt und das schweigsam Haus umwandert, als Vater, die Schlafer zu wecken, und muss dennoch den Schlaf seine Puppen in Holle ns Licht rufen. Schleier nach Schleier feiner, dunkelfarbene Gaze haben sich, und allmählich erhalten die Dinge Formen und Farben zurück, und wir sehen es imitieren, wie die Freude an der Welt ihre Altgestalt zurückgibt. Die verschwommenen Spiegel bekommen ihr Skinleben zurück. Die lichtlosen Lampen stehen, wo wir sie gelassen haben, und nebeneinander liegt das halb aufgeschnittene Buch, darin wir gelassen, oder die verwelkte Blume, die wir auf dem Ball getragen, oder der Brief, den zu lesen wir uns geführt hat oder den wir so oft gelassen haben. Nichts kind uns geändert. Aus den unwirklichen Skotten der Nacht tritt das wirkliche Leben hervor, das wir kannten. Wir haben es wieder aufzunehmen, wo wir es unterbrochen haben, und uns beschließt das förderliche Gefühl der Notwendigkeit, seine Energien wieder verbrochen zu müssen in der gleichen ermüdenden Trettmal-Stereotype Gewohnheiten. Oder weil it überschlägt uns ein Wildeson Sat, dass sich unsere Augen eines Morgens öffnen mochten für ein Welt, die im nachtigen Dunkel zu unserer Lust new erschaffen würden sie, für ein Welt, in der die Dinge frisch Linien und Farben hatten. Verandert seien oder andere Geheimnisbergen, für ein Welt, in der die Vergangenheit nur einen unbedeutenden oder gar keinen Platz hat oder wenigstens in keiner bewussten Form von Verflittung oder Ruhe teilt, wo die Erinnerung selbst und die Freude ihrer Bitterkeit entfällt und dem Gedächtnis an den Genes ein Schmerzbeigemisst ist.
Die Erschöpfung solcher Weltanschauungen für Dorian Gray der wahre Lebensinhalt oder wenigstens sein hauptsächlichster Inhalt zu bedeutet, und auf seine Suche nach Sinnerlebnissen, die zugleich new und genesreich sein sollten und gens Element der Seltsamkeit enthielten, die für die Romantik so wesentlich ist. Einiter sich oft Arten zu denken, von denen im Wohl beused war, dass sie seinem Wissen in Wirklichkeit fremd waren, gab sich ihren subtilen Einflüssen hin und verließ sie. Dann, wenn so zusagen ihre Farben sich in Gießagen und sein geistigen Neugier befriedigt hat, mit jener Eigentumlichen Gleichgültigkeit, die nicht anwendbar ist mit einem wirklich glühenden Temperament, und die in der Tat nach der Meinung gewisser moderner Psychologen oft eine Bedingung dafür ist. Einmalging eingeirrt von ihm, wohl katholisch wurden, und gewiss hat der katholische Kult ein groß Anziehungskraft für ein. Das täglich Messopfer, das wirklich weil verterweckender ist als Erlopfer der antiken Welt, rett eine Benzosa und durch sein prachtvoll Unbekommertheit des sinnlichen Organskins wie durch die primitive Einfachheit seiner Element und das uige Pathos der menschlichen Tragödie, die es zu symbolisieren versucht. Erlaubt es, auf das kalt Marmorpflaster hinsonnien und den Priester zu beobachten, der in seiner Stimmungsvollen, blumengestigten Stille langsam und mit weißen Handen den Vorhang vom Tabernakel hinwegzog, oder die Leitenen fort mit Edelsteingeschmackten Strands in die hohe Hob, die Jean Blas Hostie enthielt, von der man zu sehen wirklich denken konnt, es siehe der Panis Celestis, das Brot der Engel, oder der, in die Wonder der Christuspischen Gehal, die Hostie in den Kelch tot und sich seine Sünden willen die Brust schlag. Die Rauchenden Weihrauchkessel, die ernsten Neben in ihren Spitzen und Skarlakmantel in der Luft schwangen und die wie groß, golden Blumen außerhin, abten einen Tufens ober auf eine US. Wenn hinaustrat, flett Storn in die Dunkel Beetstall anzublicken und empfand ein Sensat, im Dustieren Skotten eins solchen zu sitzen und den Männern und Frauen zu loschen, die durch das abgenutzt Gitter die Wahrgeschicht ihres Lebens flüsterten. Aber verfiel nie die Mitem, sein geistige Entwicklung durch die formlich Animigen des Glaubens oder Systems zu hindern oder atomlich ein Haus, in dem man leben konnte, gleichsam für ein Herberge zu halten, die nur zu kurzem Aufenthalt während einer Nacht oder nur für ein paar Stunden während einer Nacht taugt, wenn kein Sternelten und der Mond im Wechsel begriffen ist. Die Mystik mit ihrer wunderbaren Kraft, uns schwindlig seltsame Schienen zu lassen, und Jean Tufketze Schott, die sie immer zu begleiten skint, reist ein Saison hindurch, und dann neigt sich ein anderer Saison hindurch wieder den materialistischen Lehren der darwinistischen Bewegung in Deutschland zu und fand einen besonderen Genuss darin, die Gedanken und Leidenschaften der Menschen bis auf den Pell großselimgern oder auf den weißen Nerv im Körper zurückzuleiten, schwelgt formlich in der Vorstellung einer absoluten Abhängigkeit des Geistes von gewissen physischen Bedingungen, mochten sie krankhaft oder gesund, normal oder pathologisch sein.
Aber, wie schon früher von einem berichtet wird, so stehen keine Lebenstheorie von irgendeiner Bedeutung für ein, im Vergleich mit dem Leben selbst. War sich haarscharf beüst, in welch Sisselged geistige Speculation fahren must, wenn sie von Handlung und Experiment getrennt ist. Erwisst, dass die Sinn nicht weniger als die Ziel ihrer geistigen Geheimnisse verbergen mussten. Und so ergab sich zeitweilig dem Studium der Wilde bemüht sich die Geheimnisse ihrer Bereitung, destilliert davon die Ole und verbrannt wohlriechendes Gummi, das aus dem Orient stammt. Erkannt, dass es keine Stimmung des Geistes gab, die nicht ersitten Stück im Leben der Sinn fand, und mit sich, die wirklich Beziehungswischen beiden zu entdecken, am Herausklugel, weshalb der Weihrauch den Menschen mystisch stimmt, warum die Amber die Leidenschaften aufstachel, woher der welchen Duft die Erinnerungen Geste bin Romantik erweck, wieso der Marschus das Gehirn verwirr, und wodurch der Champig die Fantasie befleck, und so versat manchmal, ein genau. Psychologie der Wilde auszuarbeiten und ihre verschiedenen Wirkungen zu bestimmen, zum Beispiel sus riechende Wurzel, duftige, samentragende Blüten, aromatische Balsam, dunkle, stark riechende Hölzer, des Baldrians, der Sommerbrechen riecht, der Hovenia, die einen Toll macht, und der Aloe, die im Stande sein soll, die Schwärmut aus der Seele zu vergehen. Ein andermal widmete sich ganzlich der Musik und gab oft ein Konzert in einem langen, dammerigen Saal, dessen Wand mit olivengrünem Lack überzogen waren, und dessen Decke aus einem Rot- und Goldmuster bestand, wobei tolzigene kleinen Zithen Wilde Musik entlockten oder ernst, in gelbtascher Gehalt Manner aus Tunis die gespannten Seiten seltsam große Lautenzapfen, während Grinsen die Niger-Intinig auf Kapfen Trommel schlugen und schlank schmacktig, Turban bedeckt in der auf Skalakritten Matten hockten und auf Langenrohr oder Messingpfeffenblisen und damit Großbrillensklangen oder schrecklich Hohnweipen beschworen oder zu beschworen Szenen. Die crescenden Interval und die schrillen Misten barbariske Musik kreisten einzuweilen, wenn Schuberts Lieblickeit oder Chopins Susses schmackten und die gewaltigen Harmonien des großen Beethoven macht wohl in seiner Erschlugung. Aus allen Wildteilen sammelte die merkwürdigsten Instrument, die sich finden ließen, entweder in den Gräben toter Wolke oder unter den wenigen wilden Stammen, die noch die Bewahrung mit der westlichen Kulte überlebt haben, und erlaubt es, sie zu befallen und zu verfügen. Besaß das mysteriös Juru Paris der Rio Negro Indianer, dass die Frauen nicht ans Hände dürfen und selbst die jungen Männer erst dann, wenn sie vorher gefastet und sich gegesellt haben, besaß die erdenen Klappern der Pianer, die den schrillen Ton des Vogels kreisweidegben, und flitten aus Menschenochen, wie sie Alfonso de Oval in Chile gehört hat, und die wohlklingenden grünen Jaspisstein, die Beikes gefunden wurden und einen Ton von Eigentumliches sus hervorbringen. Hat bemalt, mit Kieselsteinen gefüllt Kürbis, die beim Skuttel rasselten,
hat die Langenzinken der Mexikaner, in der Spiele nicht hineinblast, sondern durch die Lufteinheit met, das Rauchtier der Amazonenstem, das die Wachen ertönen lassen, wenn sie den ganzen Tag auf hohen Bäumen sitzen, und das, wie man sagt, auf ein Entfernung von 30 Meilen gehört werden kann. Das Typenasli, das wir sitten die Holzungen hat und auf die man mit Stocken schlagt, die mit eine Art elastischen Kautschuk gieselt werden. Das AUSDEM Milchigen Saft von Pflanzen gewonnen wird, hat die Jolglocken der Azteken, die Wietroben in Buschelhangen, und ein großes Zylinder fort mit Trommel, die bespannt ist mit den Hauten große Schlangen glitchte, die Bernal Diaz sah, als mit Cortez in den mexikanischen Tempel trat, und von den weglegendem Toner an sein so lebendig Schilderung hinterlassen hat. Das fantastische Wissen dieser Instrument wirkt besorbend auf ein, und empfand einen seltsamen Genes bedem Gedanken, dass die Kunst wie die Nature Hue hat, Ding von tierischer Form und mit abschulichen Stimmen. Aber nach einer Zeit wurde ihre Mut und saß dann wieder in seiner Loge in der Oper, entweder allein oder mit Lord Henry, lost hingerissen dem Tannhäuser und erkannt in dem Vorspiel zu diesem großen Kunstwerk ein Verkörperung des Trauerspiels seiner eigenen Seele. Wieder ein andermal warf sich auf das Studium der Edelstein und erschien auf einem Maskenfest als der Joyeux, Admiral von Frankreich, in einem Schwand, das mit 560 Perlen bestickt war. Dies Gestmachsrichtung hielt ein Jahrelang gefangen, man kann sagen, dass sie ein Nei verlassen hat. Verbracht oft einen ganzen Tag damit, die verschiedenen Stein, die gesammelt hat, aus ihren Skittel zu nehmen und wieder umzuordnen, wie beispielsweise der Olivengrün Chrysoberyl, der im Lampenlicht rot wird, der Kimmerfan mit seinen haarfeinen Silberlinien, der Pistachienfarben Peridot, Rosenfarbig und Gelb Topaz, Scarlet Furich Carfunkelstein mit sitten den, Vierfach Australinden Sternen, Flammenrot Kanilstein, Orangenfarben und Violet Spinel und Amethyst. Mit ihren regelmäßig wechseln den Schichten von Rubin und Saphir. Erliebt das Rot-Gold des Sonnensteins und die Perlfarben Weiß des Mundsteins und den gebrochenen Regenbogen des milchflockigen Opals. Schrieb sich aus Amsterdam drei Smaragdi von außerordentlicher Groß und wunderbarem Farbenreichtum und besaß einen Türkis de la Ville Roche, den ein Kenner benedeten. Entdeckt auch wunderbar Geschichten über Edelstein. In all von Clericalis Disziplina wird ein Schlange gewandt mit Origine aus wirklichen Hyacinthsteinen, und in der romantischen Alexandersage es von dem Eroberer im Matthias, im Jordanteil Schlangen gefunden mit Halsgeschmieden aus wirklichen Smaragden, die einen auf dem Rücken schwatzen waren. Im Gehirn des Drachen war nach dem Bericht des Philostratus ein Edelstein, und durch das entgegengehalten goldene Lettern und ein Skalakriten Schwanz konnte das Ungeheuer in einen magischen Schlaf versetzt und getötet werden.
Nach der Meinung des großen Alchemisten Pierre de Boniface sollt der Diamant den Menschen unsichtbar und der Indischkeit but Mädchen. Der Cornel beschwittigt den Sohn, und der Hyacinth schlafet ein, und der Amethyst verschütt den Weindunst. Der Granit treibt Teufel aus, und der Hydrophyte berot den Mond seiner Farbe. Der Solnit nam mitdem Monsun db, und der Melissus, der die entdeckt, will sein Kraft nur, wenn man ein mitdem Blattjunge Agen betropft. Lenne das Camillus hat einen weißen Stein gesehen, den man ausdem in einer frisk getobten Krot genommen hat und der ein sichskigen mittelgigen Gift war. Der Besor, den man im Hirten des arabischen Hirsches fand, war ein Sorber, der die Pest zu heilen vermögt. In den Nesten arabischer Vogel kam der Aspilats vor, der nach der Angeb des Demokratien Traje vor jeder Führersgefahr beschützt. Der König von Salin ritt bei seiner Krönungsfeier, mit einem großen Ruben in der Hand, durch seine Stadt. Die Tor zum Palast des Johanns, des Priesters, waren Sade verfertigt, in den das Horn der Hornviper verarbeitet war, so dass kein Mensch Gift in das Haus bringen konnte. Über dem Geibel waren wir golden Apfel, dies wir Karfunkelstein enthüllten, so dass Tisch das Gold glanzen konnte und die Karfunkelstein beeindruckt. In Lodges selsamem Roman ein Amerikanisch Pale heißt es, dass man in dem Zimmer der Königin Ältesten Frauen der Welt, wie in Silber getrieben, wahrnehmen konnte, wenn man durch fleckenfrei Spiegel aus Chrysolithen, Karfunkelsteinen, Saphiren und grünen Smaragden blickt. Marco Polo hat gesehen, wie die Einwohner von Sippengu den toten rosenfarbig Perlen in den Mund steckten. Ein Gehör war in die Pale verliebt, die ein Toche dem König Piroses bracht, und es hat den Dieb getötet und 7 Monate lang über den Verlust getrauert. Als die Hannen den König in den großen Hinterholt lockten, war für die Pelweg, Procopius erzählt die Geschichte, und sie wird nie wieder gefunden, aber Kaiser Anastasius der 15. Goldstück aussetzt. Der König von Malabar hat einmal einem Venezianer einen Rosenkranz aus 304 Perlen gezegt, ein Pell für jeden Gott, den friert. Als der Herzog von Valentinois, der Sohn Alexanders des Sechsten, Ludwig den 12. von Frankreich besatt, war nach Brantem sein Pferd mit goldenen Blattern bedeckt, und ein Beret trug ein doppelt Reich von Rubinen, die ein mächtiges Licht ausstrahlten. Karl von England ritt in Stiegbügel, die mit 421 Diamanten besetzt waren. Richard der Zweite hat ein Schwand, das mit Belazrubinen besetzt war, und auf 30.000 Mark geschätzt wird. Holbes schrieb Heinrich den Achten auf seinem Weg zur Krönung nach dem Tower folgendermaßen. Trug ein Panterkleid aus erhabenem Gold, die Brust war mit Diamanten und anderen Edelsteinen bestickt, und den Hals hing ihm ein mächtige Kette aus schweren Belazrubinen. Die Günstling Jakobs des Ersten Tragenoer in Jus Smaragden,
die in Gold filigran gefasst wären. Edward Zwitsklenkt dem Piers Gavsten ein Vollständige Rüstung aus rotem Gold, die mit Hyacinthsteinen besetzt war, ein Halsberg aus goldenen Rosen, in die Türkisen gelassen wären, und ein mit Perlen übersetztem Hob. Heinrich der Zwit trug Handschuhe bis zum Ellenbogen hinauf, die mit Edelsteinen besetzt wären, und hat einen Folgnier-Handschuh, den 12 Rubinen und 52 Großperlen sie ehrten. Der Herzogsjut Karls des König, des letzten Burgunder Herzogs seines Geschlechts, war behangen mit Bernenfortmigen Perlen und Überstreu mit Saphiren. Wie kostlich das Leben einst gewesen war. Wie schwelgierig in seinem Pomp und Schmack. Von dem Reichtum der Toten Ochner zu lesen war schon wunderbar. Dann wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Stickeien zu und den Gobelins, die in den frostigen Raumen der nördlichen Wolke Europas die Stil der Fresko-Gemälde vertreten. Als sich in dieses Gebiet vertueft, und besaß immer ein außerordentlich Fähigkeit, sich für den Augenblick von allem absorbieren zu lassen, was in Angriff nahm, wurde ordentlich traurig bei dem Gedanken an die Vernichtung, die Sitzskonen und Wundervollen bereitet. Wenigstens war entronnen. Som folgt dem Som, die gelben Jonquillen hatten geblatt und waren vielmehl verwelkt, und schrecklich Nacht wiederholten die Geschichte die, aber blieb unverwundet. Kein Winter entstellt sein Antlitz oder beschädigt seinen blutengleichen Schmeiß. Wie anders war das mit den Matrilindingen. Wohin waren die entschwunden? Wo war das Großkrokusfarbenschwand, auf dem die Götter die Giganten bekämpft hatten, das von braunen Mädchen der Athens erfreut gestickt worden war? Wo war das Großverlorn, das Nero über das Kolosseum in Rom hat ausspannen lassen, dieses gigantische Papyruskel, auf dem der Sternenhimmel abgebildet war, und Apollo, wie einen Wagen lenkt, den weiß, von goldenen Zugel gebandigt Strie tross sie hin. Sind sich, die sonderbaren Tischdecken zu sie hin, die für den Sonnenpriester geübt worden wären, und in die Leckerbissen und Spissen ingeügt wären, die man für ein Festmahl wünschen konnt. Das Bekleid des Königs Hilperik mit seinen 300 goldenen Bienen, die fantastischen Schwandungen, die Entrustung des Bischofs von Pontus erregten und auf denen Löwen, Panther, Bären, Hunde, Wilde, Felsen, Jager, Kitz als dargestellt war, was ein Maler der Nature bloßchen. Kahn, und den Rock, den Karl von Orleans einstmals getragen hat, auf dessen Armel divers Einstgedicts gestickt wären, das begann, Madame, J.'s taut Joyo, waren die Noten hier zu mit Goldfäden ingestickt wären und jeder Notenkopf, damals noch viereckig, aus 4 Perlen gebildet war. Alas von dem Zimmer, das man im Palast von Reims für den Gebrauch der Königin Johanna von Burgund hergerichtet hat, und das ausgeschmückt war mit 321 gestickten Papagien,
Die das Wappen des Königstrajan, und mit 561 Meterlingen. Den Flügel auf dieselbe mit dem Wappen der Königin geschmückt waren. Das ganz in Gold gebetet Katharina von Medici hat sich ein Trauerbett machen lassen aus schwarzem Samt, bestickt mit Halbmonden und Sonnen. Sein Vorhang waren aus Damast, und auf einem Grunde von Gold und Silber waren Zweig und Girlanden gestickt, und die Bordüren bestanden aus Franzen mit Perlen, und es stand in einem Zimmer, das mit einem Silbertuch bespannt war, auf dem Rehenweis die Wollsbruch der Königin in schwarzem, Gescarinem Samte pliziert waren. Ludwig der Viercent hat in seinem Gemach Gold gestickt, 15 Fuß hoch kariateden. Das Staatsbett Sobieskis, des Königs von Polen, bestand aus Smyrna Goldbrakat, und vers aus dem Koran waren aus Türkisen Heinien gestickt. Sein Fuß waren aus vergoldetem Silber, schon getrieben und verschwenderisk mit Medaillons aus Emel und Edelsteinen besetzt. Es war der billige Ang von Wien aus dem türkischen Lager erbeutet worden, und die von Mohammeds war unter dem flimmerigen Gold seines Baldachins angebracht. Und so sutte ein ganzes Jahr lang die erlesensten Proben zusammen, die von Webekunst und Stickarbeiten auftreiben konnte, verschafft sich die duftigen Delle Musselins, die seit mit goldenen Palmblättern und mit irisierenden Käferflügel bestickt waren, die gesetzt auf aus Dacke. Die man im Orient ihre Durchsichtigkeit wegen geübt läuft, Rieselns Wasser und Bentonint, Tascher aus Java mit seltsamen Figen, Fein, Gelbscheinsisch Gardinen, Butcher, die in Lof arbeiten. Atlas oder hellblau Seid gebunden die in Geprist Heraldinische Lilien. Vogel und Skill der einsägten Pointsleis Schleierjube aus Ungarn, Sicilianisch Bracket und Steif Spanisch Samit, Georgisch Arbeiten mit ihren goldenen Munzen, und Japanisch Fukuses mit ihren grünen Goldtonen und ihren gefeideten Vogel wunderbarste Arbeit. Hat dann ein besond Leidenschaft für kirchlich Wonder wie für als, was mit dem religiosen Ritus Zusammenhang. In den langen Kasten aus Siedenholz, die auf der westlichen Galerie seines Hauses standen, hat weil selten, Proben des wahrhaften Kleids der Christusbrot angesammelt, die sich in Pappe, in Edelstein und Feins Linnen kleiden muss, den bleichen, abgeseelten Leib darin zu verhallen, der erkauft ist von den Leiden, die sie satt, und verwundet von selbst zugefügten Schmerzen. Besaß einen prachtvollen Karock aus Carmenroter Seid und goldjuchtem Damast, der mit einem sich wiederholenden Muster von goldenen Granit abfelsiert war, die auf 6 Blattrigen, regelmäßigen Blüten saßen, worunter auf jeder Seite ein in Storperlen gestickte Tannenzapfen war. Die Goldstickeien waren in einzelne Felder geteilt, in denen Sinnen aus dem Leben der Jungfrau abgebildet waren und die Krönung der Jungfrau war in der des Gelreichen Kap in farbiger Seide oben gestickt. Es war italienisch Arbeit aus dem 15. Jahrhundert.
Ein anderer Karock war aus Grunem samt, bestickt mit herformigen Bundel von Akanthusblattern, aus denen lang gestilt Weißblüten hervorsprossen, dieset mit silbernen Fäden und farbigen Kristallperlen ausgebetet waren. Auf der Spange war der Kopf eines Seraphs haben a Goldstickerie ausgeführt. Die Borten waren fortlaufend auf blumigem Tuch in roter und goldener Seiden geübt und mit den Medaillon Bildnissen weiler Heiligen und Martyrer ausstaffiert, unter denen sich der Heilige Sebastian befand. Hat auch Mesjwander aus Bernstein farbiger Seide und blauer Seide und goldenem Brokat und aus gelbem Seidendamast und goldenem Tuch, die bedeckt waren mit Darstellungen der Passion und der Kreuzigung Christi, und bestickt mit Lohen, Pfauen und anderen Emblemen. Hat Dalmaticus aus weißem Atlas und rosarotem Seidendamast, geziert mit Tulpen, Delphinen und heraldischen Lilien, alte Decken aus Karmäusenrotem Samt und blauem Linnen, und Wildecken für Mesgerät, Kelchhallen und Schweißstache. In den mystischen Diensten, zu denen dies Ding bestimmt waren, lag etwas, das seine Bildungskraft anregt. Denn dies Scots und überhaupt alles, was in seinem wunderbaren Haus ansammelt, waren für ein mittelsam Vergessen, Leibereien, durch die ein Siedling der Angst entrinnen konnt, die ihm oft zu groß erschien. Sie zu ertragen. An die Wand des verlassenen, verschlossenen Raums, worin einen so großen Teil seiner Lebenszeit verbracht hat mit seinen eigenen Händen das Viertelige Porträt aufgehängt, dessen zu ihm in ihrer Veranda an die wahrhafte Niedrigung seines Lebens zeigten. Und darüber hat als Vorhang das Baratuch aus Gold und Papier angebracht. Wochenlang mochte nicht dahin gehen, wollte das grässlich Gemälde vergessen und schwand dann wieder sein Liedsherz zurück, sein wunderbar Fröhlichkeit und sein Kraft zu leidenschaftlicher Versenkung ins Leben. Dann beschlich plötzlich in einer Nacht aus dem Haus, besat Scourge Ort in der Nähe von Blue Gate Fields und blieb dort Tag am Tag, bis es ein wieder wettrieb. Nach seiner Rückkehr saß dann wohl vor dem Bild, manchmal wohl Hass vor ihm und vor sich selbst. Ein andermal voll mit dem Stolz auf das eigene Wissen, der den halben Reis der Sonde ausmacht, und lächelt dann mit geheimem Vergnügen das verurteilte Bilden, das die Last zu tragen hat, die eigentlich für ein bestimmt war. Nach einigen Jahren konnte es nicht aushalten, lang von England weg zu sein, und gab das Land auf, das gemeinsam mit Lord Henry in Trouble inne gehabt hat, und ebenso das klein, von weißem Mauer umrahmt Haus in Algier, wo sie mehr als einmal den Winter verbracht hatten. Konnte es nicht ertragen, von dem Porträt getrennt zu sein, das jetzt gewissermaßen ein Teil seines Lebens geworden war, und vertet auch, es kann in seiner Abwesenheit Gemmen Zutritt bekommen trotz den sorgfältig gebeteten Sicherheitsschlossern, die in der Tür hat anbringen lassen. War sich wohl aufbewusst, dass niemand etwas verraten kann.
Allerdings bewahrt das Bild unter all der Gemenheit und Hässlichkeit seines Antlitzes noch ein deutlich Anlichkeit mit ihm, aber was kommt das den Leuten sagen? Wird jeden auslachen, der es versuchen wollt, ein zu schmähen. Hat es ja nicht gemalt. Was ging es einen, wie abscheulich und skandlich es aussieht. Selbst wenn jemand die Wahrheit erzählt, konnt sie eine glauben. Und doch hat Angst. Wenn manchmal in seinem großen Haus in Nottinghamshire war und die eleganten Jungen Leute, die meistens sein Gesellschaft bildeten, bewirtet. Und die Leute der Grafschaft durch den ausschweifenden Luxus und den verschwenderischen Glanz seines Lebens in Erstaunen setzt, dann verließ wohl plötzlich sein Gast und eilte zurück in die Stadt, nachzusehen, ob sich niemand in der Tür zu schaffen gemacht hab und ob das Bild noch sei. Wie, wenn es jemand gestohlen hat. Der bloß Gedanke folgt ein mit kaltem Entsetzen. Gewiss wird dann die Welt sein Geheimnis erfahren. Violet hat sich schon verdammt geschöpft. Denn genau wie Weil fesselt, gab es auch nicht wenig, die ihm misstrauten. War fast schwarzballotiert worden in einem West End Club. Zu dessen Mitgliedschaft ein Sozialstellung und Geburt vollständig berechtigten, und es hieß, dass einmal, als ein Freund in das Rauchzimmer des Churchill-Clubs mitgebracht hat, der Herzog von Berwick und ein anderer Herr in auffallender Weise aufgestanden und hinausgegangen wären. Sonderbar Geschichten waren über einem am Lauf, als sein 25. Jahr vollendet hat. Man munkelt, dass man in einer elenden Kaske in einem entlegenen Winkel Whitechapels mit fremden Matrosen habsechen sehen, und dass mit Dieben und Volksmansern und die Geheimnis ihres Gebets kennt. Sein Offenledigkeit, zu bestimmten Zeiten zu verschwinden, war bekannt, und wenn dann wieder in der Gesellschaft auftaucht, pflastert man sich in den Ecken Bemerkungen zu oder man ging ihm mit einem unzweideutigen Lächeln oder mit kühlen, forschenden Blicken vorbei, als wär man entschlossen, sein Geheimnis zu enthüllen. Von diesen Anwärtern und versuchten Beleidigungen nahm natürlich kein Notiz, und in den Augen der meisten Leute war sein offens, frei und leichtes Wissen, sein Riesensneben Lächeln die unendlich Grazie der Wundervollen Gegend, die ein nahe zu verlassen schien, und sich ein Genugtuung die Antwort auf die William Dungeon, denn so nannt man es, die über einem am Lauf waren. Indessen bemerkt man, dass einige von denen, die früher sehr innig mit ihm verkehrt hatten, noch einige Zeit zu meiden anfingen. Frauen, die ein glühend Geleit hatten und seinetwillen allem Tadel der Gesellschaft getrotzt und die Konvention verratet hatten, konnt man vors kommode Entsetzen erblichen sehen, wenn Dorian Gray ins Zimmer trat. Doch dieses Skandalgepflaster erhöht in den Augen weilen seinen seltsamen und gefährlichen Reis. Auch sein großer Reichtum bot ein gewisses Unterpfand der Sicherheit. Die Gesellschaft, wenigstens die zivilisierte Gesellschaft, ist niemals schnell geneigt,
It was schlichts von denen zu glauben, die zugleich reich und interessant sind. Sie begreift instinktiv, dass Manieren wichtiger sind als Moral, ihrer Meinung nach ist die höchste Ehrbarkeit weniger als der Besitz eines guten Küchenchefs. Und schließlich ist es auch ein sehr schwacher Trost, wenn einem gesagt wird, dass der Mann, Bedms ein schlichts Diener oder einen elenden Wein gegeben hat, in seinem Privatleben unantastbar dastet. Selbst die Kardinaltugenden können nicht verkauft werden sind gediegen, bemerkt Lord Henry einmal, als man über dieses Thema sprach, und für sein Ansicht spricht wahrscheinlich sehr weil. Denn die Gesetze der guten Gesellschaft sind oder sollten wenigstens dieselben sein, wie die Regel der Kunst. Form ist für sie Anbetung wesentlich. Sie sollt die Würde so wie die Unwirklichkeit einer Zeremonie haben und sollt den unaufrichtigen Skin eines romantischen Schauspiels mit Witz und der Schönheit verbinden, die für uns das Entsacken solcher Spiel ausmachen. Ist Unaufrichtigkeit denn etwas so furchtbares? Ich glaub nicht. Sie ist nur ein Mittel, wodurch wir unsere Persönlichkeit verwirklichen können. Das war wenigstens die Meinung von Dorian Gray. Fläht sich über die Psychologie der Zuwunden, die sich das Ich Menschen als etwas Einfaches, Beständiges, Verlassliches und Einheitliches vorstellen. Für ein war der Mensch kein Wissen mit Myriaden von Leben und Myriaden von Gefallen, ein kompliziertes, weil gestaltetes Geschöpf, das seltsame Abskuften in seinen Gedanken und Leidenschaften mit sich herumtrug und dessen Fleisch von den unschaulichen Krankheiten der Verstorbenen angesteckt war. Erlebt es, die kalt Bilder Galerie auf seinem Landsitz zu durchschlendern und die verschiedenen Porträts der Menschen zu betrachten, den Blatt in seinen Adern floss. Hier war Philip Herbert, den Francis Osborne in seinen Memoiren über die Herrschaft der Königin Elisabeth und des Königs Jacob als einen beschrieb. Denn der Hof seines Habsgingesichts-Wegen Leib hat, das ihm eben nicht lang Gesellschaft leistet. War es das Leben des jungen Herbert, das manchmal verriet? Hat sich den merkwürdiger, giftregender Kiem von Körper zu Körper übertragen, bis seinen eigenen erregt hat? War es ein Dampferner an diesen verwelkten Leibresjuissen, die damals in Basil Hallwoods Atelier soja und fast un Grand über ein Heeren brach, das gens wahnsinnig Gibbet sprechen musst, das sein Leben so sehr verandert hat. Hier stand in goldgesticktem rotem Wams, in einem gewellen geschmückten Überrock und goldgefassten Hals und Armelkrausen Sir Anthony Sherrod, die Beine silbernen und schwarzen gepanzert. Was war das Vermächtnis dieses Manns Jewison? Hat ihm der Gelit der Giovanna von Neapel ein Erbteil der Sandierungskunde hinterlassen? Wären sein eigenen Handlungen nur die Traum, die der Tod nicht zu verwirklichen gewagt hat? Hier lächelt von einer verblesten Leinwand Lady Elizabeth Devereux in ihrer Gazehobe,
dem Pellen bestickten Bruskmak und den Ritten Schlitzsamel. Sie hielt in der rechten Hand ein Blum, und die Linkum fast einen emaillierten Halsschmuck aus weißen und damessene Rosen. Auf einem Tisch neben ihr lag ein Mandelin und ein Apfel. Auf ihren kleinen, spitzen Schuhen saßen groß, grün Rosetten. Erkannt ihr Leben und die seltsamen Geschichten, die man über ihr Leben beurteilt. Hat etwas von ihrem Temperament an sich. Dies overlen Orgen mit den schweren Leidenschienen ein so sonderbar anzublicken. Wie stand es George Willoughby mit seinem gepudierten Haar und seinen fantastischen Schönheitspflasterchen? Wie böse Ossi. Das Gesicht war melancholisch und bräunlich, und die sinnlichen Lippenstienen verächtlich süße Mengeniffen. Kostbare Spitzenmansketten rieselten über die mageren gelben Hände, die mit Ringen so sehr überladen waren. War im 18. Jahrhundert ein Staatsseducen und in seiner Jugend ein Freund von Lord Ferrars. Wie war es mit dems Witten Lord Beckenham, dem Gefährten des Prinzregenten in seinen wildesten Tagen und einem der Jugend seiner heimlichen Hischlichung mit Frau Fitzherbert. Wie stils und hübsch war mit seinen kastanigen Brauen Locken und der herausfordernden Haltung. Welch Leidenschaften hat im Wirt. Die Welt hat ein Verlos gehalten. Hat bei den Orgien in kalten Haus den Vorsitz geführt. Der Stern des Hosenbandordens strahlt auf seiner Brust. Neben ihm hing das Bild seiner Gemelin, einer blassen, dunlippigen Frau in schwarzem Kleid. Och ihr Blut flutet in ihm. Wie merkwürdig schien das als. Und sein Mutter mit ihrem Lady Hamilton Gesicht und ihren Füßen. Wie vom Wein benetzten Lippen, wusst, was von ihr mitbekommen hat. Von ihr hat sein Schönheit giert und sein Leidenschaft für die Schönheit anderer. Sie lagt einen in ihrem losen Backentinnenkleid. In ihrem Haar waren Weinblätter. Über den Becher, den sie hielt, schaumt der Papier. Die Fleischfarbe des Gemäldes war verblasst, aber die Augen waren noch wunderbar in ihrer Tiefe und ihrem Farbenglanz. Sie schienen ihm überall hinzufolgen, wo auch ging. Aber man hat vorhin ebenso gut in der Literatur wie in dem eigenen Geschlecht. Und weil davon standen einem Violet nahe in ihrem Menschentum und in ihrem Temperament und hatten sicher einen Einfluss, von dem man sich genauer Rechenschaft zu geben vermögt. Es gab Zeiten, wo Dorian Gray den Eindruck hat, als wär die ganz Weltgeschichte nur ein Bericht seines eigenen Lebens. Nicht wie es nach Taten und Umständen gelebt hat, sondern wie es sein Fantasie für ein erschaffen hat, wie es in seinem Gehirn und in seinen Sinnen trieben war. Fällt, dass sie gekannt hat, dies merkwürdigen schrecklichen Gestalten, die über die Weltenbahn geschritten waren und die Sonne die so glanzend und das Bos so tief und fein gemacht hatten. Es wollte ihm scannen, das Auffigen den geheimnisvoll ihr Leben auch sein eigens Duesensier. Der Held des wunderbaren Romans,
der sein Leben so stark beeinflusst hat, worauf von diesem seltsamen Einfall ergriffen gewesen. Im 7. Kapitel sollte, wir, begrenzt mit Lobby, damit ein der Blitz nicht treff, als Tiberius in einem Garten von Capri gesessen und dies Kindlein in Butcher von Elephantis gelassen hab, Warrensword und Pfauen am ein herumstillierten und der Flittenspieler den Weiroch Quinge verspottet. Wir als Caligula mit den grandbeschurten Stolknechten in ihren Stollingesekt und der US eine Elfenbeinen in Kripp einmal genommen hab mit einem Ross, das ein Edelsteiniges Schmucks Sternband trug, und wir als de Mission durch einen Korridor gewandert sehr, dessen Wand mit Marmorspiegel bedeckt waren. In denen mit verstoten Augen nach dem Widerschein des Dolches gesut hab, der Saintigenden sollt, erkrankten der Langweil, dem schrecklichen Tedium vitae, das befolgt, denen das Leben nichts versagt, und wir durch einen hellen Smaragd den blutrünstigen Schlachtersinnen im Circus suggestiert hab und dann in einer Carrosse US Perlen und Pappe, die von silberfarbig gesprenkelten Maltieren gesogen wird, durch ein Straße mit Granatbaumen zu einem goldenen Haus Differenzierung gehört hab. Wie im Dimensken Mensch so Kaiser Nero, als Vorbeifahrer, und wie sich als Heliogebal das Gesicht geschminkt, mit den Wibernum Spinrock in Juibt und den Mann der US Carthago geholt hab, am ein in mystischer mit der Sonne zu vermelen. Wieder und wieder las Dorian dieses fantastische Kapitel und dies wir unmittelbar folgenden, in denen wir auf wunderlichen Gobelins oder Kunstvollgebeteten Emailen die grueligsten Gestalten jener dargestellt waren, die Laster und Blatt und Übersättigung zu Anhören oder Narren gemacht hat, Filippo, der Herzog von Mailand. Der sein Weib getote und ihre Lippen mit Schalekrotem Gift gefahrt hat, damit Gelite von dem Leichnam, wenn ein Leib kost, den Tod sorgen mög. Der Venezianer Pietro Barbi, bekannt als Paul Derswit, der insane Itelkeit den Beinamen Formoses annehmen wollt und dessen Tiara, die 200.000 Gulden wert hat, mit einer furchtbaren Son die erkauft worden war, Jean Maria Visconti, der Handy benutzt, Aufleben die Menschen jagt zu Mädchen, und dessen Leichnam nach seiner Ermordung von einer Dirn, die ein Gelit hat, mit Rosen bedeckt ward, der Borgia auf seinem Schimmel. Neben dem der Brudermord hoch zu Ross saß, und dessen Mantel mit dem Blutperottos befleckt war, Pietro Riario, der Jungkardinalbischof von Florenz, das Kind und der Leibling Sixtus des Sechsten, dessen Schönheit nur von seiner Lasterhaftigkeit übertroffen wird. Und der Leonora von Aragonien in einem sollte US-Weißer und Karmesinfarbener Seid empfing, das wohl Nymphen und Centaurien war, und der einen Neben vergoldet, damit bedem fest als Ganeim oder Heiles aufwart, Etzelin, dessen Schwimmt nur durch das Schauspiel des Tods. Geheilt werden konnte der ein Leidenschaft für Rotsblatt hat, wie andere Menschen verraten wen. Den man den Sohn des Satans hieß und der seinen Vater beim Verfall betrogen hat,
als MIT mum sein Ziel spielt, am Battista Cybo, der AUS Honden Namen Innocentius Animund Indissen verdumpfte den ein Judischer aus das Blut von drei Junglingen pumpt, Sigismundo Malatista, der Leibebe der Eisetarung der Herr von Rimini, der Zurom im Bild als ein Feind Gottshund. Der Menskin verbrannt wird, der Polysener mit einer Serviette drosselt, der Ginevra DSAUS einem Smaragdbechergift zu trinken gab und, am einskundlich Leidenschaft zu ehren, einen heidnischen Tempel zur Anbetung für die Christen baut, Karl der Sext, der für das Weib seines Bruders so ungestimmt glatt, dass mein Osset Sige Denisin prophesiet, der über ein Kommen wird, und der, als sein Geist krank geworden war und sich verwirrt hat, nur durch Saresnisch Spielketten besänftigt wird, auf denen Lieb, Tod und Wahnsinn abgebildet wären. Und in seinem zierten Camisol und in seinem edelsteingeschmackten Beret und den Ekenthasgleichen Lock in Griffinetto Baglioni, der Restore be seine Brot und Simonetto be seinem Pagen Erschlag, und dessen Anmut so groß war, dass, als Stabend auf der gelben Piazza in Perugia lag, selbst sein Hasse das Schlachzen nicht unterdrücken konnten, und ein Atalanta Signet, die ein Verflat hat. Ein grauenhafter Sorbe war in alledem. Sah sie beinacht, und während des Tags verwirrten sie sein Vorstellungen. Die Renaissance kennt seltsame zu vergiften durch einen Helm und ein angezündet Fackel, einen bestickten Handschuh und einen Edelstein besetzten Faker, ein vergoldetes Reachbutchkin und ein Bernsteinkett. Dorian Gray war durch ein Butch vergiftet worden. Es gab Augenblick, in denen die Sonne einzig als ein Möglichkeit ansah, seinen Schönheitsbegriff zu verwirklichen. 12. Kapitel. Es war am 9. November, am Vorabend seines 38. Geburtstages, wie sich später oftmals erinnert. Gingen 11 aus Lord Henrys Wohnung, bedem gegessen hat, nach Haus und war in einen schweren Pez gehall, die Nacht kalt und bleich war. An der Eck von Grosvenor Square und South Audley Street ging im Nebel ein Mann sehr eilig an einem vorbei, der den Kriegen seines grauen Ulsters hochstschlagen hat. Trug ein Reistask. Dorian erkannt ein. Es war Basil Hallward. Ein seltsames Angstgefall, über das sich kein Rechenschaft geben konnte, befiel ein. Ließ nicht merken, dass ein erkannt hat und setzt rasch seinen Weg fort in der Richtung seines Hauses. Aber Hallward hat ein gesehen. Dorian hat, wie was auf dem Trottoir geblieben dann nachschielt. In ein paar Augenblicken lag ein Hand auf seinem Arm. Dorian was für ein besonders glücklicher Zufall. Ich hab seit nun in deiner Bibliothek auf dich gewartet. Schließlich tat mir deine Mutter die Leid, und als mich herunterließ, sagt ich ihm, mocht zu Bett gehen. Ich fahre mit dem Mitternacht Zug nach Paris, und ich hat den dringendsten Wunsch, dich vor meiner Abreise noch zu sehen.
Ich dacht, das musst du sein, oder mindestens den Pez, als du vorbeigingst. Aber ich war doch nicht ganz sicher. Hast du mich denn nicht erkannt, bei so einem Nebel, lieber Basil? Ich kann nicht einmal Grosvenor Square erkennen. Ich vermute, mein Haus ist hier irgendwo in der Nähe, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es tut mir leid, dass du verriest, denn ich hab dich einigt nicht gesehen. Aber ich denk, du kommst doch bald wieder, nein, ich bleib 6 Monate von England fort. Ich will mir in Paris ein Atelier mieten und mit darin essen, bis ein großes Bild fertig ist, das ich im Kopf hab. Aber ich wollt nicht über mich reden. Das sind waren deine Tua. Lass mich einen Augenblick mit hierin. Ich hab die was zu sagen es wird mir ein groß Freud sein. Aber versummst du auch deinen Zug nicht, sagt Dorian Gray mit Muderstim, als die Treppe hinaufstieg und die Tür mit seinem Drucker öffnet. Das Lampenlicht kämpft mit dem Nebel, und Hallwood sah auf die Uhr. Ich hab noch ein Mensch sieht, antwortete. Der Zug geht 12:15, und es ist eben 11. Offensichtlich, ich war gerade auf dem Weg in den Club, dich zu suchen, als ich dich traf. Mein Gepäck wird mich, wie du siehst, nicht sehr aufhalten, weil ich die Schuren Sachen vorausgeschickt hab. Hier in der Task ist als, was ich mitnehm, und nach Victoria Station kann ich binnen 20 Minuten kommen, Dorian sah ein Lächeln. Für einen berühmten Maler ein merkwürdig Art, zu reisen. Ein Handtask und ein Ulster. Komm hierin, sonst dringt der Nebel ins Haus. Und bitte, sprich über nichts Ernsthaftes mit mir. Nichts ist heutzutage ernsthaft. Wenn ich denn sollt es nicht sein Hallwood scuttelt den Kopf als eintrat, und folgt Dorian ins Bibliothekzimmer. Dort brannt in dem offenen Kamin ein helles Feuer. Die Lampen waren angezündet, und eine Fenster der holländische Leica-Kasten aus Silber stand nebst ein paar Sodor-Sursiphons und großen geschliffenen Gläsern auf einem ingeletten Tischchen. Du siehst, den Diener hat es mir gemütlich gemacht, Dorian. Hat mir alles gegeben, was ich braucht. Sogar den besten Zigaretten mit Goldmundstück. Es ist ein recht gastfreundlicher Mensch. Ich mag ein Weil lieber als den Franzosen, den du vor ihm hattest. Was ist übrigens dem Franzosen geworden, Dorian sucht die Excel. Ich glaub. Hat Lady Radley's Kammermädchen geheiratet und sie in Paris als Englisch-Schneiderin etabliert. Ho, das Anglomaniert drüben sehr modist. Skint mir riecht töricht von den Franzosen, nicht wahr? Aber, weißt du noch? War wirklich kein schlichter Bedienter.
Ich mocht eins war och nie so riecht Leiden, aber gab mir keinen Granse Klage. Man bildet sich oft Ding ein, die ganz sinnlos sind. War mir wirklich sehr ergeben und schien ganz traurig, als wegging. Willst du noch einen Cognac und Soda? Oder lieber Wein mit Selter? Ich nehm immer Wein mit Selter. Es ist gewiss etwas im Nebenzimmer dank, ich nehm nichts mehr, sagt der Maler, let Mutz und Uberock ab und warf sie auf die Reistask, die in die Zimmerreck gestellt hat. Und jetzt, lieber Freund, mocht ich mit dir mal ernsthaft sprechen. Du musst nicht so bös aussehen. Du magst es mir dadurch nur schwerer, was soll das als, rief Dorian, von sein verdrießlichkeit zitternd und warf sich auf das Sofa. Ich hoffe, es handelt sich nicht mich. Ich hab heut Abend genug von mir. Ich wünscht, where einander es handelt sich dich antwortet Holwood mit seiner ernsten, tiefen Stimme, und ich muss es dir sagen. Würd dich kaum ein halbes Stündchen aufhalten. Dorian seufzt und steckt sich ein Zigaretten. Ein halb Stündchen, flüsterte. Das ist nicht weil von dir verlang, Dorian, und ich sprich wirklich nur zu deinem Besten. Ich halt es für angebracht, dass du endlich die schrecklichen Dinge erfährst, die über dich in London geredet wurden. Ich will nicht, dass mein Dis davon wissen. Ich hab Trattuber anderer Utrecht gern, aber Trattuber mich interessiert mich ganz und gar nicht. Es hat nicht mal den Reis der Neuheit, es muss dich interessieren, Dorian. Jeder anständig Mensch ist in seinem guten Ruf interessiert. Du darfst doch nicht die Leute von dir reden lassen, wie von einem gesunkenen und abscheulich lasterhaften Menschen. Natürlich hast du den Stellung, denen Reichtum und all dergleichen. Aber Stellung und Reichtum sind nicht alles. Auf mein Wort, ich glaub von diesen Gerüchten nichts. Wenn ich's kann ich einen nicht glauben, wenn ich dich sehe. Die sind die Stadt jedem Menschen auf der Stirn geschrieben. Man kann sie nicht verhehlen. Die Menschen schwatzen manchmal von geheimen Lasten. So etwas gibt es nicht. Wenn ein einzelner Mensch kein Laster hat, so zeigt sich's in den Linien seines Manns, in seinen herabgesunkenen Augenlidern, selbst in der Form seiner Hände. Jemand, ich will seinen Namen nicht nennen, aber du kennst ihn, kam voriges Jahr zu mir und wollte sich mailen lassen. Ich hat ein nie vorher gesehen und damals nie etwas von ihm gehört, seitdem aber hat man mir ein Mensch von ihm erzählt. Bot mir einen Fabelofen pressen. Ich hab abgelehnt. An der Form seiner Finger war etwas, das mir ekelhaft war. Jetzt weiß ich, dass ich mit meine Vermutung über ein ganz recht hat. Sein Leben ist fürchterlich. Aber von dir, Dorian, mit deinem reinen, elenden,
Uns Chaldagen Gesichtung deiner wunderbaren Unbeirrten Jugend, ich kann nicht das Hassleik glauben, das man gegen dich vorbring. Und doch, ich sehe dich jetzt so selten, und du kommst gar nicht mehr in mein Atelier, und wenn ich nicht mit dir zusammen bin und all die Abschuleikinding ho, die sich über dich zerflasten, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Woher kommt es, Dorian, dass ein Mann wie der Herzog von Berwick aufsteht und das Clubzimmer verlässt, wenn du eintrittst? Warum wollen so viele Männer in London nicht zu dir kommen und dich niemals zu sich einladen? Du warst doch mit Lord Staveley befreundet. Ich traf ein vor ich was bei einem deiner. Den Name tot zufällig im Gespräch in Verbindung mit den Minchen auf, die du der Dudley-Ausstellung hergeleihen hast. Staveley wird zog die Lippen und sagt, es mag ja sein, dass du einen äußerst kanzlerischen Geschmack habest, aber du seist ein Mann, den kein reines Mädchen kennenlernen soll und mit dem kein anständige Frau im selben Zimmer sein darf. Ich gab ihm zu verstehen, dass ich den Freund sehe, und fragt ihn, was damit mein. Sagt es mir. Sagt es mir vor allen Lütenger Adheros. Es war schieslich. Warum ist den Frühjungkraft für Jungmänner solch einen Glück? The war der Anzeige Bursch in der Liebgard, der Selbstmord begangen hat. Du warst sein bester Freund. The war Sir Henry Ashton, der England mit einem besudelten Namen verlassen musst. Du und ihr beid wart unzertrennlich. Wie ist es mit Adrian Singleton bestellt und seinem furchtbaren Ende? Was war das mit dem einzigen Son Lord Kents und seiner Karriere? Ich traf seinen Vatergesten in St. James Street. Erstchen Vorsken die und Herleid gebrochen. Was hattest du mit dem Jungen Herzog von Perth? Was für ein Leben führt Welche Gentleman wollt noch mit ihm Umgang haben? Hör auf, Basil, du sprichst von Dingen, von denen du nichts weißt, sagt Dorian Gray, der sich auf die Lippen biss und in sein Stimme einen Ton unsaglicher Verachtung lädt. Du fragst mich, warum Berwick ausdem Zimmerjet, wenn ich eintritt. Tat das, weil ich sein Leben durch und durch kenn, nicht weil etwas von mir wüsst. Wie konnte bei dem Blatt, das in seinen Adern roll, nicht weil auf dem Kerbholz haben. Du fragst mich nach Henry Ashton und dem Jungen Perth. Hab ich dem einen sein Laster, dem anderen sein Oschwifungen beigebracht. Wenn sich Kents schwarzkopfiger Sohn sein Weib von der Straße holt, was Jets Mädchen. When Adrian Singleton den Namen seines Freunds auf einen Witschsel schreibt, bin ich sein hatte. Ich weiß, wie die in England klatschen. Die Mittelklassen sprechen sich bei ihren Endlösen Diners mit ihren moralischen Vorurteilen und Mankel von etwas,
dass sie die Ausschwifungen nennen, denen es besser geht, sich damit zu brüsten, dass sie in der feinen Gesellschaft verkehren und intim mit den Leuten sind, die sie durch Hechel. Bei uns Jelandi genügt es, dass eine Wohnheit und Geist hat, damit sich gemeinsam im Wetzt. Und was für ein Art Leben fahren denn dies Menschen selber, die sich so auf die Moral hinausspielen. Mein lieber Jung, du vergisst, dass wir in der Heimat der Heuchelei leben. Dorian rief Holwood, darum handelt sich es nicht. Wie schlicht es England bestellt ist, weiß ich selbst und wie die englische Gesellschaft verrottet ist. Je ad die Schuld wünsch ich, dass du Gott bleibst. Du bist nicht Gott geblieben. Man hat ein Recht darauf, einen Menschen nach der Wirkung zu beurteilen, die auf sein Freunde ausübt. Den Freundes keinen als Gefall für Anstand, für Reinheit zu verleihen. Du hast sie mit eine once in eigen Genus Schutte voll. Sie sind zu gesunken. Du hast sie dahin abgeführt, doch kannst du lächeln, du lächelst jetzt noch. Es gibt noch viel Schlimmeres. Ich weiß, du und Harry seid unzertrennlich. Schon aus diesem Grunde, wenn aus keinem anderen, hattest du den Namen seiner Schwester nicht zum Spottmädchen dürfen, nimm dich in Acht, Basil. Du gehst so weit ich muss sprechen, und du musst mich hören. Als du Lady Gwendolen kennenlerntest, hat sie noch nicht der leisest Hochschabele Nachried beahrt. Gibt es jetzt ein einzig anständige Frau in London, die mit ihr im Park spazieren fahren wird? Nicht einmal ihre Kinder dürfen bei ihr wohnen. Dann gibt es andere Geschichten, dass man dich gesehen hat, wie du in der Dame eines schrecklichen Hausen herausgeschlichen bist, dass du dich verkleidet in den niederträchtigsten Nepen Londons herumtriebst. Ist das wahr? Kann das wahr sein? Als ich das erste Mal so etwas hört, lacht ich. Jetzt hör ich es mit schauden. Wie steht es mit deinem Landos und dem Leben, das dort geführt wird? Dorian, du weißt nicht, was man über dich spricht. Ich will dir das nicht vorhalten. Ich will dir kein Predigt halten. Ich erinnere mich, dass Harry einmal gesagt hat, jeder Mensch, der sich als Moral Prediger versuchen will, fang damit an, dass sagt, will nicht predigen und dann sein Wort bricht. Ich will dir also ein Predigt halten. Ich mocht dich ein solches Leben fahren sehen, dass die Welt Achtung vor dir haben soll. Ich will, dass du einen reinen Namen und einen guten Ruf hast. Ich will, dass du dich von den grässlichen Menschen losmachst, mit denen du jetzt fraternisierst. Sag nicht mit den Excel. Sei nicht so gleichgültig. Du hast einen mächtigen Einfluss. Lass einsam Guten und nicht zum Bösen wirken.
Man sagt, du der best jeden Menschen, mitdem du intim wirst, und es sehr wollig hinreichend, dass du ein Haus betrittst, damit die Auskundigen deine Art auf dem Fass folg. Ich weiß nicht, ob dem so ist oder nicht. Wie sollt ich es auch wissen? Aber man sagt es von dir. Man sagt mir Ding, die ich unmöglich langer in Zweifel kann. Lord Gloucester war einer meiner liebsten Freunde in Oxford. Hat mir den Brief gezeigt, den seine Frau geschrieben hat, als sie allein in ihrer Villa in Menton auf dem Sterbebett lag. Den Name war in die vierteligst Beet verwickelt, die ich gelesen hab. Ich sagt ihm, dass es Tollheit war, dass ich dich und kennt und dass du so etwas derartigem unfähig warst. Ken ich dich? Ich frag mich, ken ich dich? Bever ich darauf antworten kann, must ich den Ziel sehen mein Ziel sehen, murmelt Dorian Gray, stand vom Sofa auf und wird beinahe weiß vor Angst. Antwortet Holwood ernst und ein tiefschmörlicher Klang zittert in seiner Stimme, den Ziel sehen. Aber das kann nur Gott ein bitter honestes gelegte Brache usdem Mundi des Jungeren. Du sollst sie selbst sehen, noch heut Nacht, rief aus und nahm ein Lamp vom Tisch. Komm, sie ist das Werk deiner eigenen Hand. Warum solltest du es nicht sehen? Du kannst noch hier alle Welt davon erzählen, wenn du willst. Niemand wird dir glauben. Wenn sie dir glaubten, haben sie mich deswegen nur umso lieber. Ich kenn unsere Zeit besser als du, aber du darüber so langweilig facil kannst. Komm, sag ich dir. Du hast genug über verderbni geschwatzt. Jetzt sollst du sie von Angesicht zu Angesicht sehen in jedem Wort, das sprach, klang der Wahnsinn des Hochmuts. Stampft in seinen Erbängeften, drießen mitdem Fass auf die Deilen. Empfand ein furchtbares Vergnügen bedem Gedanken, dass ein anderer jetzt sein Geheimnis teilen soll und dass der Mann, der sein Bild gemalt hat, dass der Ursprung all seines Kunde war, für den Rest seines Lebens die Last der grässlichen Erinnerungen sein Tat mit sich herumsklippen muss. Fuhr fort und trat nahe zu ihm heran und sah ihm fest in die ernsten Augen, ich wird dir mein Ziel zeigen. Du sollst das Machwerk sehen, von dem du glaubst, dass es nur Gott sehen kann. Holwood schrak zurück. Das ist Gotteslästerung, Dorian. Du darfst nicht solch Ding sagen. Sie sind schrecklich und unverstandig, glaubst du, lacht wieder. Ich weiß es. Was ich dir heut Abend gesagt hab ich zu deinem besten gesagt. Du weißt, ich war dir immer ein guter Freund, wird nur nicht ruheselig. Mach Schluss mitdem,
was du noch zu sagen Stein Wehivols Zuckinging durch das Gesicht des Malers. Schwieg einen Augenblick und ein heftiger Mitleidsschmerz überkam. Welches Recht hat schließlich, in Dorian Grays Leben hineins behen. Wenn nur den zehnten Teil von dem getan hat, woven die Geringen, wie quil wohl musste gelitten haben. Dann richtet sich auf, ging zum Kamin hinüber und blieb stehen, versunken in den Anblick der brennenden Holzschiet. Die mit ihrer weißen Squiberift aussehen und stiert ihre zuckenden Feuerhörtenen. Ich Wort, Basil, sagt der young man mit harter, spitzer Stimme. Dreht sich Was ich noch zu sagen hab, ist das, rief Du musst mir ein Antwort geben auf dies Vierteleichen Onklegen, die gegen dich erben würden. Wenn du mir sagst, dass sie von Anfang bis zu Ende unwahr sind, würd ich dir glauben. Leugnecab, Dorian, Leugnecab. Kannst du nicht sehen, was ich durchmach? Mein Gott, sag mir nicht, dass du schlicht und verdurstungskindlich bist, Dorian Gray lächelt. Seine Lippen krausten sich in Verachtung. Komm hinauf, Basil, sagt ruhig. Ich fahre ein Tagebuch meines Lebens, Tag für Tag, und es verlässt niemals das Zimmer, in dem es geschrieben wird. Ich will es dir sagen, wenn du mit mir kommst komm mit, Dorian, wenn du es haben willst. Ich sehe, dass ich meinen Zug versäumt hab. Das tut nichts. Ich kann morgen fahren. Aber verlange nicht von mir, dass ich heute Nacht noch etwas less. Was ich will, ist ein klar Antwort auf mein Frage die soll dir oben erzählt werden. Ich kann sie dir hier nicht geben. Du wirst nicht lang zu lesen haben 13. Kapitel verlies das Zimmer und begann die Treppe hinauf zu gehen. Basil Hallward folgt dit hinter ihm. Sie gingen leise, wie man es bei Nacht instinktiv tat. Die Lampe warf fantastisch Schatten auf Wand und Treppe. Im Winde, der sich erhoben hat, klirrten einige Fenster. Als sie den obersten Absatz erreicht hatten, stellt Dorian die Lampe auf den Boden, nahm den Schlüssel heraus und schloss auf. Du bist es auf eine Antwort, Basil, fragte mit gedämpfter Stimme. Das mich, antwortete lächelnd. Dann fügte sie scharf hinzu, du bist der einzige Mensch in der Welt, der alles über mich wissen darf. Du hast mehr mit meinem Leben zu schaffen gehabt, als du dir denkst, und damit nahm die Lampe auf, öffnet die Tür und trat ein. Ein kalter Luftzug strich einen vorbei, und das Licht zuckt einen Augenblick in einer dusten Orangefarbe auf. Es schaudert. Schließ die Tür hinter dir, flüsterte, während die Lampe auf den Tisch stellt. Hallward blickte erstaunt umher. Das Zimmer sah aus, als war es seit langen Jahren nicht bewohnt worden.
Ein Fadenskinnige Flammische Gobelin, ein Verhangtsbild, ein alter Italienische Kasten und ein fast leere Butcher Schrank, das war außer einem Stall und einem Tischschals, was darin zu sein stehen. Als Dorian Gray ein halb abgebrannt Kurt, die auf dem Kamin stand, angezündet hat, sah der Maler, dass der ganz Raum mit Staub bedeckt und der Teppich zerfetzt und der Kloschert war. Ein Maus lief erschreckt hinter die Tafeln. Ein dumpfer moddiger macht sich bemerkbar. Du glaubst also, dass Gott allein die Seele hut, Basil. Sieh den Vorhang zurück, und du wirst die Main sehen die Stimme, die das sprach, klang kalt und grausam. Du bist wahnsinnig, Dorian, oder spielst Komödie, sagt Hallward und runzelt die Stirn. Du willst nicht. Dann muss ich es selbst tun, sagt der junge Mann, und riss den Vorhang von seiner Stange und schleudert ihn zu Boden. Ein Entsetzen Schrie kam von den Lippen des Malers, als in der dustigen Beltung das Graslicht Gesicht auf der Leinwand erblickt, das ihm entgegengrinst. In seinem Ausdruck war etwas, das ein mit Ekel und Abscheu erfüllt. Gott im Himmel! Es war Dorian Grays eigenes Antlitz, das sah. Das Schrecklich, was es auch sein mocht, hat die Wundervollkommenheit noch nicht ganz zerstört. Noch war etwas Gold in dem gelatetten Haar und etwas Purpur auf dem sinnlichen Mund. Die stumpfgewordenen Augen hatten noch etwas von ihrem lieblichen Blau behalten, der Edelschwung der Linien die fingerwollten Nasenflügel und den plastischen Hals war noch nicht ganz verschwunden. Es war Dorian selbst. Aber wer hat das gemalt? Glot, das Werk seines eigenen Pinsels zu erkennen, und der Rahmen war von ihm selbst gesegnet. Die Vorstellung war anschaulich, und doch vertät sich. Nahm die brennende Kurt und hielt sie neben das Bild. In der linken Ecke stand ein Name in Langen, hellroten Lettern. Es war den im Fame Parody, ein Niederträchtig, elende Satire. Hat das niemals gemalt. Und doch, es war sein eigenes Bild. Wusste es und ihm war, als ob sich sein Blatt in einem Augenblick aus für ins Starendes Eis verwandelt hat. Sein eigenes Bild. Was sollte das heißen? Warum hat es sich verwandelt? Dreht sich und sah Dorian Gray mit krankhaften Augen. Sein Mann sagt, sein trockenes Anstehen jetzt laut ganz unfähig zu sein. Fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Schweißspiralen standen darauf. Der junge Mann lernt gegen den Kamin und bearbeitet ein mit dem merkwürdigen Ausdruck, den man auf den Gesichtern von Menschen sieht, die von dem Spiel eines großen Schauspielers hingerissen sind. In seinem Gesicht war weder wirklicher Schmerz noch wirklich Freude. Da war nur die Leidenschaft des Zuschauers und höchstens in den Augen flackert ein Triumph-Sultan. Hat die Blume aus seinem Notflock genommen und Rock daran oder tat mein Distenz so.
was bedutet das, Rief Hallwood endlich. Sein eigene Stimm klang ihm schrill und fremd in die Ohren. Vor vielen Jahren, als ich noch ein Nub war, sagt Dorian Gray, waren die Blumen seiner Hand zerdrückt, hast du mich kennengelernt, hast mir geschmiegelt und mich gelehrt, auf Menschenheititel zu sein. Eines Tages stelltest du mich einem deiner Freunde vor, der mir das Wunder der Gegend erklärt, und damals bietetest du ein Porträt von mir, das mir das Wunder der Schönheit offenbart. In einem Augenblick des Wahnsinns, und ich weiß noch jetzt nicht, ob ich ein Bedauer oder nicht, sprach ich einen Wunsch aus, Violet würdest du es ein Gebet nennen ich erinnere mich. Oh, wie gut erinnere ich mich. Nein. So etwas ist unmöglich. Das Zimmer ist feucht. Die Leinwand ist stockig geworden. In den Farben, die ich verwandt, waren den mineralisches Gift enthalten. Sage dir, so etwas ist unmöglich was ist unmöglich, murmelt der junge Mann, ging zum Fenster und presst sein Stirn an die kalt, nebelfeuchts Scheib. Du sagtest mir, du hattest es zerstört ich hab mich gehört. Es hat mich zerstört ich kann's nicht glauben, dass es mein Bild ist. Kannst du den Ideal nicht darin erkennen, fragt Dorian bitter. Mein Ideal, wie du es nennst, wie du es nanntest, es hat nichts Schlimmes in sich, nichts Skandliches. Du warst für mich ein Ideal, wie ich ihm nie wieder begegnen wird. Dies ist das Gesicht eins von uns, es ist das Gesicht meiner Seele Jesus, mein. Was für ein Ding hab ich angebetet. Es hat die Augen eins Teufels, jeder von uns hat Himmel und Hölle in sich. Basil, rief Dorian mit einer wilden, verzweifelten Gebet. Hallwood want sich wieder dem Bild zu start essen. Mein Gott! Es ist wahr, rief aus, und das ist du aus deinem Leben gemacht und danach also musst du noch schlichter sein, als die es ahnen, die gegen dich sprechen erheilt das Licht wieder ditten die Leinwand und mustet sie scharf. Die Oberflächchen ganz unzerstört und so, wie sie aus seiner Hand gekommen war. Von innen also war die Vollnis und das entsetzlich hervorgedrungen. Durch einen sonderbaren inneren Zugangsvorgang fraß der Aussatz der Sonne langsam das ganz Bildnis hinweg. Die Verwesung eines Leichnams in einem feuchten Grab konnte nicht so grauenvoll sein. Sein Hand zittert und die Kurt fiel ausdem auf den Boden und lag rauchend. Trat dem fast darauf und erstickt sie. Dann warf sich selbst in den wackeligen Stuhl vor dem Tisch und vergrub das Gesicht in seinen Händen. Großer Gott, Dorian, was für ein Lehrer. Was für ein furchtbar Lehrer, es kam kein Antwort, aber konnte den jungen Mann am Fensterschlag sehen hören. Beat, Dorian, beat, sagte leise. Was war es doch, was man uns in der Kindheit herzigen gelehrt hat? Fahr uns nicht in Versuchung. Vergib uns unsere Sünden.
nimm unsere Missetat von uns. Wir wollen das Zusammen aufsagen. Das Gebet deines Stolzes ist erhört worden. Das Gebet deiner Ruhe wird auch erhört worden. Ich hab dich zu sehr geliebt. Ich bin dafür bestraft worden. Du hast dich selbst zu sehr geliebt. Wir haben beide unsere Strafe Dorian Gray und sich langsam uns ein mit Tränenstimmern den Augen. Es ist zu spät, Basil, flüsterte. Es ist nie zu spät, Dorian. Wir wollen niederknien und versuchen, ob wir uns nicht an ein Gebet erinnern können. Steht nicht irgendwo etwas, und während den Sünden wie Skarlik, ich will sie weiß Mädchen wie Schnee. Solch wird haben für mich keinen Sinn mehr still. Sag nicht so etwas. Du hast genug Bosketten im Leben. Mein Gott. Siehst du nicht, wie uns das verteidigt Ding uns dir? Dorian Gray blickt nach dem Bild, und plötzlich überkam ein unbezwingliches Hassgefühl auf Basil Hallward, als von dem Bildnis auf der Leinwand entfloßt, von diesen grinsenden Lippen in seine Ohr geüspert wurden. Die Wilde Sohn wat einst gehetzten Tiers kocht in ihm, und hast den Mann, der an dem Tisch saß, mehr als in seinem ganzen Leben etwas gehasst hat. Bat Wilde sich. Auf der Platte der bemalten Truhe, die ihm gegenüberstand, glitzert etwas. Sein Blick fiel darauf. Erkannt, was es war. Ein Messer war's, das vor einigen Tagen mit hinaufgenommen hat, ein Stückchen zu durchschneiden, und das wieder mit herunterzunehmen vergessen hat. Ging langsam darauf zu und musste dabei Hallward vorüber. Sobald hinter ihm stand, griff das Messer und dreht sich Hallward ruht sich in seinem Stuhl, als wollte soeben aufstehen. Stellt sich auf ein und barret ihm das Messer tief in die Schlagader hinter dem Ohr, presst den Kopf des Manns auf den Tisch herunter und stieß immer und immer wieder zu. Man hat ein unterdrücktes Rochel und den verteidigen Ton eins Menschen, der in seinem Blut erstickt. Dreimal schlug die krampfhaft ausgestreckten Arm sich, und die Hände fahren mit eigentümlich steifen Fingern durch die Luft. Stieß noch zweimal zu, aber der Mann ruht sich nicht mehr. Etwas begann auf den Boden zu tropfen. Wartet einen Augenblick und drückt den Kopf immer noch nach unten. Dann warf das Messer auf den Tisch und hocht. Konnte nichts hören, als das Tropf auf den fadenskinnigen Teppich. Öffnet die Tür und ging bis in den Treppenabsatz. Das Haus war vollständig ruhig. Niemand war wach. Über das Geländer stand ein paar Augenblicke und fort hinab in den schwarzen brodelnden Skat von Dunkelheit. Dann zog den Schlüssel ab, ging in das Zimmer zurück und schloss sich darin ein. Das Wissen saß noch immer in dem Stuhl und hing mit gebeugtem Kopf und gekrummtem Rücken und langen fantastischen Armen über den Tisch. Wer nicht der Rot,
klaffen die Rissim nach in Juissen und die Dunkel, Chironin Lach, die sich nach und nach auf dem Tisch vergrößert, so hat man glauben können, der man schlaf nur. Wie schnell das als Gestellen war. Fällt sich merkwürdig ruhig, ging ze Balkonte, öffnet sie und trat hinaus. Der Wind hat die Nebeltasche auseinandergeblasen, und der Himmel sah aus wie der Schweifein Sonnenhuren Faus, der mit Miraden goldene Augen bestirnt war. Blickt hinab und sah, wie der Polizist sein Runde macht und das Langstreiflit seine Leiten über die Türen der schweigsamen Hause glitten ließ. Das Rotgil blickt eine vorbeitrodeln den Droschglommen der Straßeneck auf und verschwand wieder. Ein Weib in einem flatternden Kopftouch kob sich langsam am Gitter des Platzes vorbei und turmelt im Gillen. Dann und wann stand sie still und sah zurück. Auf einmal begann sie mit heiserer Stimme zu singen. Der Scotsman schlendert über den Damm her und zeigt etwas zu ihr. Sie humpelt lachend weiter. Ein scharfer Luftzug fegt über den Platz. Die Gasflammen zuckten und wurden blau, und die entloten Baum scuttelten ihr schwarzes Geist hin und her, das wie ein Eisensch flickt aussieht. Ein Frosteltunder trat, das Fenster schließend, wieder zurück. Als bei der Tür war, dreht den Schlüssel und öffnet sie. Blickt den Ermordeten mit keinem Blick mehr an. Empfand, dass das Geheimnis der ganzen Sache darin beruhe, sich die Sacklage nicht zu vergegenwärtigen. Der Freund, der das verhängnisvoll bald gemalt hat, von dem all sein Elend geruht, war aus seinem Leben verschwunden. Das war genug. Dann fiel ihm die Lampe ein. Es war ein ziemlich merkwürdig Morris Arbeit, mit Silber mit Ingeletten Arabesken aus dunkel poliertem Stahl und besetzt mit angeschliffenen Türkisen. Sie mocht Violet von seinem DNA vermisst wurden und konnte danach fragen. Soget einen Augenblick, dann ging zurück und nahm sie vom Tisch. Dabei musste die Totgestalt sehen. Wie ruhig sie war. Wie furchtbar weiss die langen Hände aussehen. Es schien ein grässlich waches Figur zu sein. Schloss die Tür hinter sich und schlich langsam die Treppe hinunter. Das Holzne schien wie verschmiert aufzustehen. Blieb einig mal stehen und wartet. Nein, als war still. Hört nur den Wiederhol seiner eigenen Schritt. Als in seinem Bibliothekzimmer war, blickte die Task und den Rock in der Eck. Die mussten irgendwo verborgen werden. Öffnet einen Schrank, der in der Hohltäfelung war, in dem sein eigenen Verkleidungen aufbewahrt, und kob die Sachen hinein. Konnt sie später liet einmal verbrennen. Dann sogar senere. Es war 20 Minuten vorher. Setzt sich und begann nachzudenken. Jahre für Jahre, fast jeden Monat, wurden in England Leute gehängt für so etwas, wie soeben getan hat. Irgendein Witzig Mordlust hat in der Luft gelegen. Irgendein blutroter Stern war der Erde zu nahe gekommen.
Und doch, wie wollt man es ihm beweisen? Basil Hallward hat das Haus Elfer verlassen. Niemand hat ihn noch einmal wiederkommen sehen. Die meisten die waren in Selby Royal. Seine die war schlafen gegangen. Paris. J. Basil war nach Paris gefahren, und zwar dem Mitternachtzug, wie es seine Absicht gewesen war. Bei seinen merkwürdigen Schönheiten, sich zurückzuziehen, werden Monet vergehen, bewerten den Verdacht entstehen wird. Monet. Als Spuren konnten lang vorher getilgt sein. Ein plötzlicher Einfall durchsucht ein. Zog seinen Pesen, setzt seinen Hut auf und ging in die Voral hinaus. Dort blieb stehen, weil den langsamen, schweren Tritt des Scotsmans draußen auf die Pflaster hört und den tanzenden Widerschein seiner Blendlatern im Türfenster sah. Wartet und heilt den Atemen. Nach einigen Augenblicken kober den Riegel zurück und schlüpft hinaus, das Tor ganz leise hinter sich schließend. Dann sogar die Klingel. Nach etwa 5 Minuten erschien sein Diener, halb angezogen und sehr verschlafen. Es tut mir leid, dass ich sie wecken musst, Francis, sagte eintretend und ging die Stufen hinauf, aber ich hab meinen Haarschlüssel vergessen. Wie viel ist es? 10 Minuten nach 2, gnädiger Herr, sagt der Mann mit einem blinzelnden Blick auf die Uhr. 10 Minuten nach 2. Wie schrecklich spät. Sie müssen mich morgen 9 Uhr wecken. Ich hab zu befehl, gnädiger Herr war jemand heute Abend hier, Herr Hallward, gnädiger Herr. Hat hier bis 11 Uhr gewartet und ging dann, seinen Zug nicht zu versäumen. Es tut mir leid, dass ich ihn nicht getroffen hab. Sollen Sie mir etwas bestellen? Nein, gnädiger Herr, nur, dass von Paris schreiben wird, wenn Sie im Club nicht treffen sollt. Es ist gut, Francis. Vergessen Sie nicht, mich morgen 9 zu wecken. Nein, gnädiger Herr, der Mann schlürft in seinen Pantoffel durch den Torweg die Dienertreppe hinab. Dorian Gray warf Hut und Stock auf den Tisch und trat ins Butcherzimmer. Ein Viertelstund lang ging auf und ab, bis sich auf die Lippen und grübelt. Dann nahm das blaue Dressbuch von einem Riegel und begann zu blättern. Alan Campbell, Hertford Street 152, Mayfair JA. Das war der Mann, den brought. Wir sind's Kapitel am nächsten Morgen 9 Uhr kam sein Diener mit einer Tasse Schokolade auf einem Servierbrett herein und öffnet die Fensterläden. Dorian lag auf der rechten Seite, ein Hand unter seiner Wange und schlief ganz friedlich. Sah aus wie ein Nub, der beim Spiel oder Lernen müde geworden ist. Der Mann musste zweimal in der Schule bewahren, bevor aufwacht, und als die Augen öffnet, hast ein Lächeln über seine Lippen, als wäre von einem entzückenden Traum befangen gewesen. Aber hat gar nicht geträumt. Sein Nacht war weder von Bilden der Freude noch des Grauens gestört worden.
Doch die Gegend lächelt Grund. Das ist eine ihrer besonderen Reise. Dreht sich stützt sich auf den Ellbogen und beginnt sein Schokolade zu schlürfen. Die Mat Novembersonne strömt in das Zimmer. Der Himmel war wolkenlos, ein hittiger Wurm lag in der Luft. Es war fast wie ein Maimorgen. Allmählich schleichen die Vorgange der vergangenen Nacht auf Lautlosen, blattbefleckten Solen in sein Gehirn und bauten sich dort mit furchtbarer Deutlichkeit wieder auf. Erschüttert bedem Gedächtnissen als, was durchlitten hat, und einen Augenblick lang kehrt in ihm derselbe sonderbar Hass auf Basil Hallward zurück, der ein Deju getrieben hat, ein zu töten, als im Stall saß, wird kalt vor Wort. Der Tod saß noch immer da oben und jetzt Deju im Sonnenlicht. Wie schrecklich das war. So grauslich gehorten in die Dunkelheit, nicht in den Tag. Fällt, dass krank oder wahnsinnig wird, wenn über das brütet, was hinter sich hat. Es gibt Sünden, den Reis mehr in der Erinnerung liegt als in der Begehung, seltsam Siege. Die mehr dem Stils genug tun als der Leidenschaft und die dem Geist ein Lustgefühl geben, das starker ist als jedwan, die sie Sinnen verschaffen oder jemals verschaffen können. Aber diesmal war es kein von diesen. Dies war die man aus dem Geist vergehen. Die man mit einem Opit vergiften, die man ersticken must, dass sie einen sonst selbst ersticken wird. Als es halb schlug, sich mit der Hand über die Stirn, stand dann rasch auf und zog sich beinahe mit noch größerer Sorgfalten, als gewöhnlich. Indem die größte Aufmerksamkeit auf die Wahl seiner Krawatte und seiner Nadel verwandt und sein Ring mehr als einmal wechselt. Verbracht auch beim Frühstück langer Zeit, kostet von den verschiedenen Gerichten, sprach mit seinem Bedienten über Neulieferien, die der Dienerschaft in selbe Mädchen lassen wollte. Und sah sein Brief schaffen durch. Bei einigen Schriften lächelte. Drehten einen Brief las mehrmals durch unseres ein dann mit einem lieten Auge in seinen Mienen. Was für ein grausliches Ding das Gedächtnis einer Frau ist, hat Lord Henry einmal gesagt. Als sein schwarzen Kaffee getrunken hat, trocknete die Lippen langsam in seiner Serviette ab, gab dem Diener ein Zeichen zu warten, ging zum Schreibtisch hinüber, setzte sich und schrieb zwei Brief. Einen steckte in die Task, den anderen reichte dem Diener. Bringen Sie den nach Hartford Street 152, Francis, und wenn Herr Campbell nicht in der Stadt ist, lassen Sie sich sein Adress geben sobald allein war, zündete sich ein Zigaretten und begann auf einem Blatt Paper Skizzen zu machen, segnete zuerst Blumen, dann Architekturstück und dann menschlich Gesichter. Plötzlich bemerkte, dass Jeds Gesicht, das entwarf, ein fantastisches Anlichkeit mit Basil Hallward zu haben schien. Runzelt die Stirn, stand auf, ging zum Butcherschrank und nahm auf gut Glück einen Band heraus. War fest entschlossen,
und das Gestchen nicht eher zu denken, als bis es unbedingt notwendig war. Als sich auf dem Sofa ausgestreckt hat, sah auf den Titel des Buchs. Es waren Gatiers it Kames, Charpentiers Ausgabe auf Japanischem Paper, mit Radio Ungen von Jacquemart. Der Einband war aus zitronengelbem Leder mit einem Bleindruckmuster von goldenem Lobwerk und Granitabfell in Punktmanier. Es war ein Gestchen Adrian Singletons. Als darin blättert, fiel sein Auge auf das Gedicht über die Handlesionaries, die kalt gelb Hand du supplies encore mal leve, mit ihren rotlichen Flammharchen und ihren Duigs davon. Blickt auf sein eigenen weißen, spitzen Finger, schaudert unwillkürlich zusammen, las dann weiter, bis zu den lieblichen Versen auf Venedig kam. Zur Chromatik, le Seine de Perles ruisselant, la Venus de l'Adriatique sort de l'eau sun rosit blanc. Les domes, sur l'Ajudes ont souvent la phrase au percanter. S'enflent comme des gorges ronds qui s'olive un super d'amour. L'esquifabord me depose, jetant son amour au pilier, devant un faked rose, sur le marbre d'un escalier. We end suchen divers waren. When man sie las, hat man die Empfindung, durch die grünen Wasserstraßen dieser rot und pellfarbigen Stadt zu gleiten, in einer schwarzen Gondel mit silbernem Schnäbel und schleppenden Vorhängen. Schon die Zeilen sehen so aus wie die Geraden, türkisblanke Linien, die einem folgten, wenn man nach dem Lido hinausrudert. Die plötzlichen Farbenblitz erinnert in einen den schimmernden Vogel mit Opel und regenbogenfarbenen Halsen, die den schlacken, webnätig der Kloschierten Campanile flattern oder mit praktiger Anmut durch die dusten, staubigen Arkaden Trepel. Zurückgelehnt mit halb geschlossenen Augen zeigt immer und immer wieder zu sich, devant un faked rose, sur le marbre d'un escalier. Das ganz Venedig war in diesen zwei Versen enthalten. Dachten den Herbst, den dort verbracht hat, und ein himmlisch Liebelei, die ein zu uns eigen, entzückenden Torhüten getrieben hat. Es gab Romantik in jedem Winkel. Aber Venedig hat noch wie Oxford den Hintergrund für Romantik bewahrt, und für den wahren Romantiker ist der Hintergrund also der fast als. Basel war einen Teil der Zeit beim Jewison und war ganz Wilde vorbei under Ang für Tintoretto. Der Basel was für ein schrecklich Ort, so zu sterben. Surfst, nahm das Buch wieder auf und sut zu vergessen. Las von den Schwalben, die und ein Fliegen in dem kleinen Café zu Smyrna, wo die Hajis sitzen und ihre Bernsteinperlen durch die Hand laufen lassen, und wo die Korflute im Turban ihre Langen, Quasten behangten Pfeffenrochen und ernsthaft miteinander sprechen, las von dem Obelisk auf der Place de la Concorde, der insane vereinsamten, sonnenlosen Verben an Graniten Tränen weint und sich zurücksehnt nach dem heißen, lotosbedeckten Nil, wo die Sphinx seint,
und Rosenrotibers. Und Weißgeier mit goldenen Klauen und Krokodil mit kleinen Beilorgen, die durch den grünen, dampfenden Schlamm dahin kriechen, fingen, den Versen nachzusingen, die ihre Musik aus Marmor locken, der von Kassen fleckig worden ist, und die uns von der sonderbaren Statue erzählen, die geht ihr eine Oldsim Verdliet, von dem Monstre charmant, das in dem Porversaal des Louvre steht. Aber nach einiger Zeit entfiel seinen Handen das Buch. Wird nervös, und ein grässlicher Angstenfall scuttelt ein. Was nun tun, wenn Alan Campbell nicht in England war? Tij konnten möglicherweise verstrecken, bevor zurückkam. Violet weigerte sich, zu kommen. Was sollte dann tun? Jeder Augenblick war von todlicher Bedeutung. Sie waren einmal sehr befriedet gewesen, vor 5 Jahren, so gefasst unzertrennlich. Dann hat die Intimität plötzlich ein Ende. Wenn sie sich jetzt in Gesellschaft trafen, war es nur noch Dorian Gray, der lächelt, niemals Alan Campbell. War ein außerordentlich begabter junger Mann, wenn auch kein eigentliches Verhältnis zu den sichtbaren Künsten hat, und der Geringschen für Poesie, den besaß, vollständig von Dorian herrührt. Die geistige Leidenschaft, die ein behält, streckt sich nur auf die Wissenschaft. In Cambridge hat einen großen Teil seiner Zeit mit-Arbeiten im Laboratorium verbracht und hat sein Examen in den Naturwissenschaften mit bestanden. Noch jetzt war im Studium der Chemie ergeben und hat ein eigenes Laboratorium, in das sich häufig den ganzen Tag einzuschließen pflegt. Zum großen Kummer seiner Mutter, die sich darauf verbissen hat, dass für das Parlament kandidieren sollte, und die ein Anklärvorstellung hat, ein Chemiker sehr ein Mensch, der Rezept anfertigt. Indessen war ein ausgezeichneter Musiker und spielt Geige und Klavier besser als die meisten Dilettanten. Die Musik war es denn auch wirklich, die Dorian Gray und eins ineinander gebracht hat, die Musik und die unerklärliche Anziehungskraft, die Dorian ausüben konnte, wenn wollte, und auch oft ausübt, ohne es zu wissen. Sie hatten sich bei Lady Berkshire an dem Abend kennengelernt, als Rubinstein dort spielt. Und man sah sie wandern immer zusammen in der Oper und Jubel, wo es gut Musik gab. 18 Monate dauert dies Freundschaft. Campbell war regelmäßig entweder in Selby Royal oder in Grosvenor Square. Für ein wie für Weilanderer war Dorian Gray die Verkörperung als dessen, was wunderbar und besorbend im Leben ist. Ob zwischen in ein Street vorgefallen war oder nicht, wusste kein Mensch. Aber plötzlich bemerkten die Leute, dass sie kaum miteinander sprachen, wenn sie sich trafen, und dass Campbell Gesellschaft vorsichtig verließ, in der Dorian anwesend war. War auch verwandert. Bisweilen merkwürdig melancholisch, schien kaum noch Musik hören zu können, spielt nie mehr selbst und gab, wenn man ein Déjà fordert, als Entschuldigungen, dass ein die Wissenschaft so stark in Anspruch nahm,
Das Erkien sieht mehr zum Üben hab. Und das war auch der Fall. Erstchen jeden Tag mehr Interesse für biologische Studien zu gewinnen. Und sein Nehmerchen ein oder zweimal in wissenschaftlichen Zeitschriften in Verbindung mit gewissen Aussagen in Experimenten. Das war der Mann, auf den Dorian Gray wartet. Jede Sekunde blickte auf die Uhr. Als Minute Minute verstrich, wurde furchtbar aufgeregt. Schließlich stand auf und begann im Zimmer hin und her zu gehen wie den Scone Bestie im Käfig. Holt Schritts, fast sprunghaft, aus und trat leise auf. Sein Handy waren eigentümlich kalt. Das Worten wird unerträglich. Die Sitzchen im MIT blähen in Fassen zu schleichen, während von Anhören Wirbelwinden zum Sackigen grad eine Schwarzenkluft oder ein Subgrans hingefegt wird. Wisst, was dort seine hat, sah es und presst schaudend MIT führten Handen sein brennenden Lider zusammen. Als wolle sein Gehirn der Sekraft berauben und die Augapfel in ihre Hollen zurückdrängen. Es war umsonst. Das Gehirn hat sein eigene Nahrung, mit der es sich mastet, und die durch den Schrecken grotesk gemachten Bildungskraft krümmt sich verschmiert wie ein Lebenswissen. Tanzt wie ein widerwärtige Marionette in einer Skobut und grinst durch bewegliche Masken hindurch. Dann blieb auf einmal die Zeit für ein Stehen. Dieses blinde, langsam atmen die Wissen Crouch nicht mehr, und sie tot war. Schütten sich grausliche Gedanken mit blitzschnell über ein hin und zerrten einziges like Zukunft aus ihrem Grab und sagten sie ihm. Starrt darauf hin. Entsetzlichkeit wirst ein. Endlich öffnet sich die Tür, und sein Bediente trat ein. Wand ihm sein Gläsen in Augen zu. Herr Campbell, gnädiger Herr, sagt der Mann. Ein Seufzer der Erleichterung kam von seinen trockenen Lippen und die Farbe kehrte in sein Wangen zurück. Bitten Sie ein sofort hierin, Francis fällt, dass wieder selbst war. Der Anfall von Fate war überwunden. Die verbt sich und ging. Nach einigen Augenblicken trat Alan Campbell ein, mit sehr strengem Gesicht und etwas bleich, und sein Blassfarbe wird durch das Kohlsquarshaar und die dunkelbrauen noch verstärkt. Alan. Das ist freundlich von dir. Dank dir. Dass du gekommen bist hat die Absicht, den Haus nie wieder zu betreten, Gray. Aber du schriebst, es handelt sich Leben und Tod, sein Stimme war hart und kalt. Sprach langsam und überlegt. Ein Zug von Verachtung lag in Fessen, forschenden Blick, den auf Dorian richtet. Behielt die Handy in den Tasken seines Strachanpelzes und schien die Bewegung, mit der ihm die Hand entgegengestreckt worden war, nicht zu bemerken. Es handelt sich Leben und Tod, und für mehr als einen Menschen, Alan. Setz dich Campbell nahm einen Stuhl am Tisch. Und Dorian setzt sich ihm gegenüber. Die Augen der beiden Männer trafen sich.
In dienen Dorians lag unind like his Mitleid. Erwust, was jetzt Tunword, war schrecklich. Nach einem Augenblick Pain like in Schweigens beugte sich nach vorn und sagt sehr ruhig, die Wirkung jetzt wird's auf dem Gesicht des Manns able send, den hat holen lassen, allen, in einem verschlossenen Dachzimmer dieses Hauses, in einem Zimmer, zu dem kein einziger Mensch außer mir Zutritt hat, sitzt ein toter Mann an einem Tisch. Ist jetzt seit 10 Stunden tot. Bleib ruhig sitzen und sieh mich nicht so an. Wer der Mann ist, warum starb, wie starb, sein Ding, die dich nicht kümmern. Was du so tust, ist, halt, grey. Ich will nichts mehr wissen. Ob das, was du mir gesagt, wahr ist oder nicht, jet mich nichts an. Ich lern es entschieden in den Leben verwickelt zu werden. Behold den verterlichen Geheimnis für dich. Sie interessieren mich nicht mehr allen. Du wirst dafür Interesse haben müssen. Dein Geheimnis wird dich interessieren müssen. Es tut mir furchtbar leid dich, allen. Aber ich kann dir nicht helfen. Du bist der einzige Mensch, der mich zu retten vermag. Ich bin gezwungen, dich in die Sache hineinzusehen. Ich hab kein Wohl. Allen, du bist ein Mann der Naturwissenschaft. Du verstehst dich auf Chemie und dies Ding. Du hast Experiment gemacht. Was du so tust, ist, das Wissen der oben zu vernichten, dass euch nicht ein Spur davon übrig bleibt. Niemand hat diesen Menschen in mein Haus kommen sehen. Man vermutet einen Augenblick in Paris. Monatelang wird nicht vermisst werden. Wenn vermisst wird, darf hier kein Spur von ihm gefunden werden. Allen, du musst ein und als, was zu ihm gehört, in ein handvolles Verwandel, die ich in die Luft streuen kann du bist wahnsinnig, Dorian Wie ich darauf gewartet hab, dass du mich wieder Dorian nennst du bist wahnsinnig, sag ich dir, wahnsinnig, dass du dir einbildest. Ich wird euch nur einen Finger rühren, dir zu helfen, wahnsinnig, dass du mir dieses unheuerliche Geständnis ablegst. Ich will damit nichts zu tun haben, was es euch sehr. Glaubst du, ich setz meine Ehre für dich aufs Spiel? Was jetzt Mädchen? Mit welchem Teufelswerk du so tust es war ein Selbstmord, allen das für mich, aber wer hat ein Deju getrieben? Du, vermut ich weigest du dich noch immer, das für mich zu tun, natürlich weigere ich mich. Ich will absolut nichts damit zu schaffen haben. Es liegt mir gar nichts daran, was für Einsken über dich kommt. Du verdienst es wohlauf. Es wird mir nicht leid tun, wenn ich dich öffentlich entehrt sehe. Wie kannst du es wagen, mich, mich von allen Menschen in der Welt in die Scheußlichkeit hineinbringen zu wollen?
Ich hat gelot, du verstandest mehr vom Charakter der Menschen. Dein Freund, Lord Henry Wotton, kann dich nicht sehr über Psychologie aufgeklärt haben, worüber dich auch sonst aufgeklärt hat. Nichts wird mit deju vermogen, auch nur einen Schritt zu tun, dir zu helfen. Du bist in den Volksken man gekommen. Jesu einem deiner Freunde, nicht zu mir allen, es war Mord. Ich hab ein umgebracht. Du weißt nicht, was ich durch eingelitten hab. Mein Leben mag sein, wie es wohl, hat mehr damit zu tun, es zu erschaffen und zu zerstören, als der Harry. Mag es nicht gewollt haben, die Wirkung ist Dieselmord. Gott, Dorian, bist du jetzt so gekommen? Ich wird dich nicht anzeigen. Das ist meins Amtes nicht. Im Übrigen wird man dich fassen, auch wenn ich mit nicht in die Sache mischt. Niemand begeht ein Verbrechen, und dabei ein Dummheit zu machen. Also ich will nichts damit zu tun haben, du musst etwas damit zu tun haben. Wart noch einen Augenblick, Mädchen. Nur anhören, allen. Als, was ich von die Avalanche, ist ein bestimmtes wissenschaftliches Experiment. Du gehst in Spitäler und Leichenhäuser, und das Schrecklich, was du dort tust, rührt dich nicht. Wenn du diesen Mann in irgendeinem grässlichen Saal oder in einem missduftenden Laboratorium auf einem rohen Tisch liegen sehst, mit Ritten Rohren, die man in ein Heini gebohrt hat, damit daraus das Blut durchfließen kann, dann würdest du ein einfach als ein bewundernswertes Objekt betrachten. Kein Hartchen wird sich die austroben. Du hattest nicht die Empfindung, irgendetwas Unrechts zu tun. Im Gegenteil, du würdest wahrscheinlich glauben, der Mensch hat ein Wohltat zu erweisen, oder die des menschlichen Wissens zu vermehren oder den intellektuellen Wissensdrang zu befriedigen oder so etwas dergleichen. Was ich von dir erfordert, ist nichts anderes, als was du schon oft getan hast. Wahrhaftig, es muss weil weniger grässlich sein, einen Leichname aus der Welt zu schaffen, als das, was du gewöhnlich tust. Und bedenk, es ist der einzige Beweis gegen mich. Wenn entdeckt wird, bin ich verloren, und muss sicher entdeckt werden, wenn du mir nicht hilfst. Ich hab kein Lust, dir zu helfen. Du vergisst das. Die ganze Sache ist mir gleichgültig. Ich hab nichts damit zu tun allen, ich beschwor dich. Denken die Lage, in der ich bin. Jetzt eben, du kannst, war ich fast ohnmächtig vor Schreck. Du kannst eines Tages selbst einmal die Angst kennenlernen. Nein, denk nicht daran. Betrachtet die Sache vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus. Du verstehst doch sonst nicht danach, woher die Toten wissen kommen, mit denen du experimentierst. Verstehst jetzt nicht danach.
Ich hab dir ohne in zu viel gesagt. Aber ich bitte dich, tu, was ich dich bat. Wir waren doch einmal Freunde, allen sprich nicht von Gen zu Gen, Dorian, sie sind tot die Toten verweilen manchmal. Der Mann da oben jet nicht weg. Sitzt am Tisch mit vorgebeugtem Kopf und ausgestreckten Armen. Allen. Wenn du mir nicht zu Hilfe kommst, bin ich verloren. Allen. Man wird mit handeln. Begreifst du nicht? Man wird mit handeln, für das, was ich getan hab es hat keinen Sinn, dies sehen wir zu dennen. Ich weigere mit ganz entschieden, etwas damit zu tun zu haben. Es ist Tollheit von dir, mit derem zu bitten du weigest dich, ich beschwor dich, allen. Es ist nutzlos derselb mitleidig Ausdruck kamen Dorian Grays Augen. Dann reckte die Hand aus, nahm ein Stück Paper und schrieb etwas darauf. Las es zweimal durch, faltet es sorgfältig zusammen und schob es über den Tisch. Nachdem dies getan hat, stand auf und trat ins Fenster. Campbell sah ein verwunderten, nahm dann das Paper und öffnet es. Als es gelesen hat, wird sein Gesicht totenblass und sank in seinen Stuhl zurück. Ein fürchterliches Gefühl der Schwach überwältigt ihn. Ihm war, als ob sich sein Herz in einer leeren Hall zu Tod schlug. Nach 2 oder 3 Minuten furchtbaren Schweigens wand sich Dorian ging zu ihm hin, stellt sich hinter ihn und legt ihm die Hand auf die Schulter. Es tut mir so leid dich, Allen flüsterte, aber du lässt mir kein wohl. Ich hab den Brief schon geschrieben. Hier ist Du siehst die Adresse. Wenn du mir nicht hilfst, muss ich ein abschicken. Du weißt, was darauf erfolgt. Aber du wirst mir helfen. Es ist unmöglich, dass du jetzt noch nie sagst. Ich wollte dir das ersparen. Du musst mir die Richtigkeit widerfahren lassen, das zuzugeben. Du warst bitter, hart, beleidigend. Du hast mich behandelt, wie es nie ein Mensch gewagt hat, mich zu behandeln. Wenn ich stens kein lebender Mensch. Ich ertrag es als. Jetzt ist es an mir, Bedingungen zu diktieren. Campbell vergrub sein Gesicht in den Händen und ein Frostel überlief ein. Jetzt ist die Rehe an mir, Bedingungen zu diktieren, allen. Du weißt, was ich verlange. Die Sache ist ganz einfach. Komm, schraub dich nicht in ein Fieber hinein. Die Sache muss geschehen. Schau ins Gesicht und vollbring sie ein Stonnen Klang von Campbells Lippen, und zittertem ganzen Leib. Das Ticken der auf dem Kammersimstchen im die sieht in einzeln Atom einst Todeskampfs süße Stackel, von denen das kleinst schon so schrecklich war, es zu ertragen. Hat das Gefühl, als ein eiserner Ring sein Stern nach und nach festgespannt wird, als ob dies Candy,
mit der man ein Bedrot, schon über ein Keim. Die Hand auf seine Schulter beschwört ein wie ein Jewett von Blei. Sie war unerträglich. Sie schien ein süßer Kittchen. Komm, Alan, du musst dich gleich entschieden ich kann es nicht tun, sagte mechanisch, als konnten die Worte etwas ändern. Du musst. Du hast kein Wohl. So Dorian nicht schwankt einen Augenblick. Ist ein Ufender oben, ein Gasufen mit ist best dann muss ich nach Haus gehen einiges USDEM Laboratorium holen nein, Alan, du darfst das Haus nicht verlassen. Schreib auf ein Blatt Paper, was du brauchst, und mein DNA nimmt ein Droschkundwort die Sachen bringen Campbell kritzelt ein paar Zeilen hin, trocknet sie ab und adressiert ein Kuvert an seinen Assistenten. Dorian nahm das Briefchen und las es aufmerksam durch. Dann klingelte und gab es seinem DEM Auftrag, so rasch als möglich zurückzukommen und die im Schreiben bezeichneten Sachen mitzubringen. Als die Hosche ins Schloss fiel, zuckt Campbell nervös zusammen, stand vom Stuhl auf und ging zum Kamin hinüber. Scuttelt sich in einer Art kalten Fiebers. Fast 20 Minuten lang sprach keiner der beiden Männer. Ein Fleisch schwirrt zusammen durch das Zimmer, und das Tick-Tack der Uhr klang wie der Fall eines Hammers. Als es eins schlug, dreht sich Campbell blickt auf Dorian Gray und sah, dass sein Augen mit Tränen gefüllt waren. In den reinen, Edelzugang dieses traurigen Gesichtslagetwas, was ein Wuten zu Mädchenstehen. Du bist impfen, ganz impfen, rief mit unterdrückter Stimme. Ruhig, Alan, du hast mir das Leben gerettet, sagt Dorian. Dein Leben. Gott im Himmel. Was für ein Leben ist das? Du bist von Verderbni zu Verderbni geschritten, und jetzt hast du mit Mord den Gipfel erreicht. When Tuesday, was Tunwort, was du mit zu tun zwingst, so denk dbe wahrhaftig nicht an dein Leben Alan flüstert Dorian seufzend, wunst, du hattest den tausendsten Teil des Mitleids mit mir, das mit dir habe kehrt sich während dieser Wort und stand und blickt in den Garten hinaus. Campbell gab kein Antwort. Nach etwas Minuten klopft es an die Tür, und der Diener trat ein und brachte einen großen Mahagony-Kasten mit Chemikalien, ein lang Rollstuhl und Platindrahtungswehr absonderlich geformt Eisenklammern. Soll ich die Sachen hier lassen, gnädiger Herr, fragte Campbell. Antwortet Dorian. Und ich bedauere, Francis, aber ich hab noch einen Weg für Sie. Wie heißt der Mann in Richmond, der selbe mit auch den versorgt, Harden, gnädiger Herr Rittig, Harden. Sie müssen gleich nach Richmond fahren, Harden selbst sprechen und sagen, soll doppelt so viel auch Dienst schicken, als ich bestellt hab, und möglichst wenig weiß dabei. Eigentlich will ich überhaupt kein wissen.
Es ist ein schöner Tag, Francis, und Richmond ein hübscher Ort, sonst würd ich damit nicht behelligen nichts zu sagen, gnädiger Herr. Zu welcher Zeit soll ich zurück sein, Dorian Camberlin? Wie lang wird dein Experiment dauern, Alan? Fragte mit ruhiger, gleichgültiger Stimme. Die Gegenwart eins Dritten im Zimmerstehen im außerordentlichen Matin zerflossen. Campbell runzelt die Stirn und biss sich auf die Lippen. Es wird ungefähr 5 Stunden sprechen, antwortete. Dann ist es früh genug, wenn Sie 7 zurück sind, Francis. Oder halt, legen Sie mein Sachen zum Kleiden zurecht, Sie können dann den Abend für sich verwenden. Ich nicht zu Haus, brauch Sie also nicht Dank, gnädiger Herr, sagt der Mann und verließ das Zimmer. Jetzt, Alan, ist kein Augenblick zu verlieren. Wie schwer der Kasten ist. Ich will ein dir tragen. Nimm du die anderen Sachen sprach hastig und in beflindem Ton. Campbell fühlt sich von ihm behört. Sie verließen das Zimmer gleichzeitig. Als sie den obersten Treppenabsatz erreicht hatten, nahm Dorian den Schlüssel heraus und schloss auf. Dann blieb stehen, und ein Ausdruck von Unruhe zeigt sich in seinem Blick. Schaudert. Glaub, ich kann nicht hineingehen, Alan, flüsterte. Das ist mir ganz gleich. Brauch dich nicht, sagt Campbell kalt. Dorian öffnet die Tür zerhaft. Als dies tat, sah seinem Porträt, das im hellen Sonnenlicht hing, ins Gesicht. Da lag auf den Dielen der herabgerissene Vorhang. Erinnert sich, dass in der vergangenen Nacht zum ersten Mal in seinem Leben vergessen hat, die verhängnisvoll Leinwand zu verhallen, und wollte nach vorns zu sehen, als Schauden zurücktritt. Was war das für ein widerlicher, roter Fleck, der nass und glanzend in einer der Hände glitt, als hat die Leinwand Blut geschwitzt. Wie schrecklich das war. Schreckliches schien es ihm in diesem Augenblick als das schweigsame Ding, das, wie wisst, noch über den Tisch gibt, das Ding, dessen grotesker, unglückseliges Skotten auf dem fleckigen Teppich zeigt, dass es sich nicht bewegt hat, sondern noch da war, wo es gelassen hat. At mit auf, öffnet die Tür etwas weiter und ging mit halb geschlossenen Augen und abgewandtem Kopf rasch hinein, entschlossen, mit keinem einzigen Blick nach dem Toten hinzusehen. Dann bückte sich, nahm den Gold- und Purpurschimmernden Vorhang auf und warf ein Gerät über das Bild. Dann blieb stehen, voll Angst, sich umsuhenden und sein Augen richteten sich auf die verschlungenen Muster des Vorhangs. Hat Campbell den schweren Kasten heranbringen, und die Eisenklammern und die anderen Gerät, die sich für sein entsetzlich Arbeit hat kommen lassen. Begann sich zu fragen, ob Campbell und Basil Hallwood einander je begegnet wären und wenn, welch Meinung sie voneinander gehabt hatten.
Lasse mit jetzt allein, zeigt ein Rauchstim hinter ihm. Kehrt sich und lief hinaus, eben noch ad niemand, dass der Tod in seinen Stall zurückgelehnt worden war und das Campbell in eins Chimmers, gelbes Gesicht statt. Als die Stufen hinabging, hörte, wie der Schlüssel im Schloss umgedreht wird. Es war lang nach 7 Uhr, als Campbell wieder in die Bibliothek trat. War blass, aber vollständig ruhig. Ich hab getan, was du von mir verlangst, sagte leise. Und jetzt adieu. Wir wollen uns nie wiedersehen, du hast mich vom Untergang gerettet, Alan, sagt Dorian ganz schlicht. Ich kann das nie vergessen, sobald ein Campbell verlassen hat, ging hinauf. Ein schrecklicher Geruch von Salpetersäure war im Zimmer. Aber das Ding, das am Tisch gesessen hat, war fort. 15. Kapitel am selben Abend 9:30 wird Dorian Gray in sorgfältigster Toilette, im Notflock einen großen Strauß Palmweilchen tragend, von denen den Lakeien in den Salon Lady Nabras geführt. Hat heftiges Kopfweh und furchtbar überreizte Nerven, aber sein Gebot, als sich über die Hand seiner Gastgeberin beugte, war ebenso liet und anmutig wie sonst. Violet hut man nie gelassener aus, als wenn man ein Roll zu spielen hat. Gewiss hat niemand, der Dorian Gray in diesem Abend sah, geglaubt, dass ein Tragödie hinter sich hab, die so schrecklich war wie den Tragödie unserer Zeit. Dies verformten Finger konnten doch nie ein Message gesagt haben, ein Sunday zu beginnen, dies lächeln den Lippen nie Gott und Gott's gut gestürmt haben. Selbst musst sich über die Ruhe seines Benehmens wundern und einen Augenblick lang spürte in ganzer stark den grauen wollen jenes eins doppelte Sehens. Es war ein klein Gesellschaft, die Lady Nabrakatse Hand zusammengeladen hat, und die Gastgeberin war ein sehr gestert Frau mit ansehnlichen Überbleibsel einer unlugbar hervorragenden Hässlichkeit, wie es Lord Henry auszudrücken liebt. Sie hat sich einem unserer langweiligsten Botschafter als ein ausgezeichnet Frau erwiesen, und nachdem sie ihren Gemma, wie sich es ziemt, in einem marmornen Mausoleum beigesetzt hat, das nach ihren eigenen Entwürfen erbaut worden war, und seitdem sie ihre Tochter in eine Greek, etwas Angeberin verheiratet hat, widmet sie sich den Genesen französischer Roman, französischer Kochkunst und französischen Geists, wenn sie ein auftreiben konnt. Dorian war eine ihrer erklärten Lieblinge, und sie sagt ihm immer, sie sehr äußerst froh darüber, ein nicht in frühen Jahren kennengelernt zu haben. Ich weiß, mein Lieber, ich hat mich sinnlos in sie verliebt flet sie zu sagen, und wer ihretwillen der größten Tollheiten verhigjuessen. Es ist ein großes Glück, dass man damals noch gar nicht an sie dacht. Zu meiner Zeit waren die Tollheiten ein so selten war, dass ich nicht einmal ein harmlos Liebeleien mit jemand gehabt hab. Indessen war das nur die Schuld Nabras. War schrecklich kurzsichtig, und es ist als ander als ein Vergnügen,
einen Ahimen zu betrügen, der etwas Sehutire Gastweren diesem Abend ziemlich langweilig. Die Sach war so, wie sie Dorian hinter einem ziemlich schäbigen Fahrker erklärt, dass ein ihrer verheirateten Tochter plötzlich zu Besuch gekommen war, und, was die Sach noch argelicher macht, abendrein ihren Mann mitgebracht hat. Ich finde das sehr unliebenswürdig von ihr, mein Lieber, flüstert sie ihm zu. Natürlich bin ich jeden som mit einen zusammen, wenn ich von Homburg komm, aber ein alt Frau wie ich muss eben manchmal frisch Luft haben, und außerdem rattel ich sie dann etwas auf. Sie ahnen ja gar nicht, was die für ein Leben dahinten fahren. Es ist das reine, unverfolgt Landleben. Sie stehen früh auf, weil sie so viel zu tun haben, und gehen früh zu Bett, weil sie so wenig zu denken haben. In der ganzen Gegend hat es seit der Zeit der Königin Elisabeth keinen Skandal gegeben, und im Folge dessen schlafen sie all nach dem Essen ein. Sie sollen eben nicht neben einem von ihnen sitzen. Sie sollen neben mir sitzen und mit musieren. Dorian murmelt ein anmutiges Kompliment und blickt sich im Zimmer um. Es war wirklich ein Ode Gesellschaft. Zwei von den Anwesenden hatte Wodem nie gesehen, und die anderen waren Ernest Harrowden, ein der Mittelmaßigkeiten in mittleren Jahren, denen man so häufig in Londoner Clubs begegnet, die kein Feinde haben, die aber keine ihrer Freunde leiden kann. Dann Lady Ruxton, ein aufgeputzt Dame mit einer Papageianes, im Alter von 47 Jahren, die sich unablässig bemüht, sich zu kompromittieren, die aber so lächerlich hässlich war, dass zu ihrer großen Enttäuschung niemals eine etwas Schlichts von ihr glauben wollt, Frau Erlin. Ein Zudringlich Nittigkeit mit einem entzückenden Lispel und venezianisch rotem Haar, Lady Alice Chapman, die Tochter der Wirtin, ein schlicht gekleidet, bedeutungslos Frau mit einem der charakteristischen englischen Gesichter, an die man sich nie wieder erinnert, wenn man sie einmal gesehen hat, und ihr Mann. Ein rotbackiges, weißbartiges Geskopf, das, wie so viel seiner Kost, der Übergang lädt, das ungewöhnlich liebenswürdigkeit den wohlstandigen menschlichen Gedanken ersetzen kann. Es tat ihm beinahe leid, dass gekommen war, bis Lady Narborough einen Blick auf die groß golden Pendeluhr warf, die sich mit ihren geschmacklosen Zierräten auf die malfarbig behangten Kammern spreist, und ausrief, wie hässlich von Henry Wotton, so spät zu kommen. Ich schickt Hut auf Gott Glück zu ihm hinüber und hat fest zugesagt, mit nicht im Stich zu lassen. Es war ein Trist, dass Harry kommen sollt. Und als sich die Tür öffnet und sein sanft musikalisch Stimme hört, die den Lapis ausred besorbend hervorbracht, schwand sein Verdrießlichkeit. Aber konnt beitisch dennoch nichts essen. Platt nach platt wird, von ihm unbeirrt, weggetragen. Lady Narborough skalt ein unaufhörlich, weil sie darin ein Beleidigung sah für den armen Adolphe, der das ganz Menü eigens für sie erfunden hat,
Und dann und wann blickt Lord Henry zu ihm herüber und verwundert sich über sein Schweigen und sein Zerstreutwissen. Von sieht folgt die in sein Glas mit Champagner. Trank hastig, und sein Durstchen zu wachsen. Dorian zeigt Lord Henry endlich, als das Schadenfreude herumdreht wird, was ist heut Abend mit dir los? Du bist ja so verstimmt ich glaub, ist verliebt sagt Lady Narborough, und hat Angst, es mir zu erzählen, aus wird, dass ich versattig wird. Hat auch ganz recht. Wird es juiste Lady Narborough flüstert Dorian lächelt, bin seit einer Wollen wasch nicht verliebt gewesen, genau gesagt, nicht seit dem Madame de Ferrol aus London weg ist dass Manne in dies Frau verlieben konnt, rief die alte Dame. Kann es wirklich nicht verstehen das kommt einfach daher, weil sie sehen die Zeit erinnert, wo sie ein kleines Mädchen waren, Lady Narborough, sagt Lord Henry. Sie ist das einzig beindiglid Zwischen uns und ihren Cousin Rockchen sie erinnert mich wirklich nicht an mein Cousin Rockchen, Lord Henry. Aber entsinn mit ihrer sehr Gattin Wien vor 30 Jahren und wie sie sich damals dekoletiert sich noch immer antwort hätte und nahm ein Olive in sein langen Finger, und wenn sie sehr elegant gekleidet ist, so hut sie wie die Luxusausgebeins schlichten, Französischen Romans. Sie ist wirklich wunderbar und voller Überraschungen. Ihr Talent für Familienliebe ist außerordentlich. Als ihr dritter Mann starb, wird ihr Haar vor Trauer ganz goldblond. Wie kannst du so etwas sagen, Harry, rief Dorian. Das ist ein höchst romantische Erklärung, lacht die Gastgeberin. Aber ihr dritter Mann, Lord Henry. Sie wollen doch nicht sagen, dass Ferrol der Wert ist, doch, Lady Narborough glaub kein Wort davon Gott, dann fragen Sie Herrn Grey, ist einer ihrer intimsten Freunde ist das wahr, Herr Grey, Sie versichert es mir, Lady Narborough, erwidert Dorian. Fragt sie, ob sie wie Marguerite von Navarra ihre Hürten in balsamiert habendem Getiltrage. Sie sagt mir, sie tät das nicht, weil keiner von ihnen überhaupt ein Herz gehabt hat wie Manna. Auf mein Wort, das ist Trop de Ziel Trop die Audes sagt ihr, entgegnet Dorian. Oh. Sie ist mutig genug, als zu tun, mein Lieber. Und wie ist Ferrol? Kenn ein nicht die Männer sehr schöne Frauen gehören zur Verbrecher Klasse, sagt Lord Henry und schlürft seinen Wein. Lady Narborough schlug ein mitdem Faker. Lord Henry, bin nicht im mindesten überrascht, dass die ganz Welt über ihre Rutschlosigkeit klagt aber welch ganz Welt tut das, fragt Lord Henry, sein Brauen hochziehend. Es kann nur die Nachwelt sein. Denn dies Welt und wo stehen brillant miteinander allgemein bekannten sagen, dass sie sehr rutschlos sind, rief die alte Dame den Kopf schüttelt. Lord Henry sah einig Augenblick ernsthaft aus. Es ist ganz abscheulich sagt schließlich,
we dilute hut suttage herum hen und einem hinterm Ruckinding Oxygen, die ganz und gar auf Warret Bejuhen ist nicht unverbesserlich, rief Dorian und Beugte sich in seinem Stall vor. Ich hof sagt die Worten lachend. Aber wenn sie wirklich Madame de Ferrel in diese Lacherlichen Weise anbieten, so muss ich euch wieder erraten, in Mode zu kommen sie würden nie wieder erraten, Lady Narborough, unterbrach Lord Henry. Sie wären weil zu glücklich. Wenn eine Frau wieder erratet, so tut sie es, weil sie ihren ersten Mann verabscheut. Wenn ein Mann wieder erratet, so tut es, weil seine erste Frau anbietet. Frauen versuchen ihr Glück, Männer setzen das aufs Spiel. Narborough war nicht vollkommen, rief die alte Dame. Wenn es gewesen war, hatten sie ein nicht gelegt, meinte Lady, war die Antwort. Frauen lieben uns unserer Fülle willen. Wenn wir ihre genug haben, vergeben sie uns als, selbst unseren Geist. Ich fürcht, sie würden mich nie wieder zu einem Diener bitten, nachdem ich das gesagt hab, Lady Narborough, aber es ist völlig wahr, natürlich ist es wahr, Lord Henry. Wenn wir Frauen nicht ihre Fülle halbe liebten, wo wäre ihr all? Nicht ein einziger von wird verheiratet sein. Und ihr wäre ein glückliche Junggesellin. Das wird eben nicht weilen anden. Heutzutage leben alle Himene wie Junggesellen und all Junggesellen wie Himene Findersikel, flüstert Lord Henry. Du glaub, entgegnet die Gastgeberin. Wilde, es wär du glaub, sagt Dorian mit einem Seufzer. Das Leben ist ein groß Enttäuschung, mein Lieber, rief Lady Narborough und zog ihre Handschuhe, sagen Sie mir nicht, dass Sie das Leben erkauft haben. Wenn ein Mann das sagt, weiß man, dass das Leben erkauft hat. Lord Henry ist im höchsten Grad rutschlos, und ich wünsch manchmal, wär es euch gewesen, aber sie sind geschaffen, gut zu sein, sie sehen so gut aus. Muss ein Hubsk Frau verschaffen. Lord Henry, meinen Sie nicht, dass Herr Grey erraten sollt, sage das immer, Lady Narborough, erwidert Lord Henry mit einer Verbeugung. Schon, so wollen wir uns nach einer guten Party für hin. Wird heut Nacht den Adelskalender aufmerksam durchgehen und ein List aller in Frage kommenden Jungen aufstellen mit ihrer Altersangabe, Lady Narborough, fragt Dorian. Natürlich mit ihrem Alter, ein wenig retuschiert. Aber man darf nichts übereilen. Will, das es genau das Wort, was die Morning Post ein passende Verbindung nennt, und ihr sollt bald glücklich werden, was die Menschen doch für einen Unsinn überglücklich einreden, rief Lord Henry. Ein Mann kann mit jeder Frau glücklich werden, solange sie nicht liebt für Was sind sie für ein Seiniger? Rief die alte Dame, kob ihren Stall so erkundigt Lady Ruxton zu. Sie müssen bald wiederkommen und bei mir essen.
Sie signed wirklich ein wunderbarer Appetitenreger, weil besser als das, was mir mein Hosest verschreibt. Sie müssen mir sagen, was für Sie gern treffen würden. Es soll ein entsprechendes Basement sein würden ich lieb Männer, die ein Zukunft haben, und Frauen, die ein Vergangenheit haben, antwortete. Oder beabsichtigen Sie, ein Gesellschaft zustande zu bringen, ich wird fast, sagt sie lachend, indem sie sich erhob. Ich, verein Sie tausendmal, Lady Ruxton fuhr sie fort, ich hab nicht bemerkt, dass Sie mit Ihrer Zigarette noch nicht fertig waren macht nichts, Lady Narborough. Ich roch weil zu viel. Ich muss mit darin in Zukunft ins Schranken bitte, tun Sie das nicht, Lady Ruxton, sagt Lord Henry. Massagung ist einen glücklich Satz. Genug ist nicht besser als ein Mallet. Mehr als genug ist so gut wie ein Festessen Lady Ruxton sah ein Neugierigen. Lord Henry, Sie müssen mit eins nachmittags besuchen und mir das erklären. Es klingt wie ein verlockende Theorie, sagt sie, während sie ausdem Zimmer rost. Jetzt bitte, sitzt mir nicht so lang bei Ihrer Politik und Ihrem Klatsch, rief Lady Narborough von der TURAUS. Wenn ihr das tat, sanken wir sicher wenn ihr nach oben kommt die Männer lachten, und Herr Chapman stand feierlich vom Ende der Tafel auf und setzt sich oben hin. Dorian Greywich zählt seinen Platz und setzt sich neben Lord Henry. Herr Chapman begann mit lauter Stimme über die Parlamentarische Lage zu sprechen. Hielt laut auf über sein Widersacher. Das Wort Doktriner, ein Wort voller Schrecken für den britischen Geist, tot von Zeit zu Zeit in seinen Wutausbrüchen auf. Ein doppelt ausgesprochen Wurzel bedient seine Rede als Alliteration zum Schmack. Hisst den Union Jack auf dem Mast des Gedankens auf. Die angestimmt Dummheit der Rasse, die sunder englischer Menschenverstand nannte sie wohlwollend, wird als das Hauptbollwerk der Gesellschaft hingestellt. Ein Lächeln krauselt Lord Henrys Lippen, und dreht sich und blickt zu Dorian hin. Jet dies jetzt besser, lieber Jung, fragte. Du scheinst beitisch gar nicht riecht wohl zu sein mir ist ganz wohl. Ich bin müd. Sonst nichts du warst entsacken gestern Abend. Die Kleinherzogin hat dich ganz in ihr Herzchen geschlossen. Sie hat mir erzählt, sie kam nach Selby, sie hat mir versprochen, am 20. zu kommen wird Monmouth euch the sein, oh, Jewess, Harry, langweilt mit entsetzlich, fast ben so sehr, wie sie langweilt. Sie ist sehr verstandig. Zu verstandig für eine Frau. Es für ihr der unbeschreiblich Reis der Schwach. Die Tonen in Fass seins, die erst das Gold der Bild soll wird wohl Mädchen. Ihre Fass sind ganz allerliebst, aber es sind kein Tonfass. Weiß Porzellanfass, wenn du willst. Sie sind schon im Feuer gewesen, und was das Feuer nicht zerstört, macht es hart.
Sie hat ihre Verungen wie lang ist sie verheiratet, fragt Dorian. Sie sagt, ein Uig Kiet. Nach dem Adelskalender, glaub ich, sind es wohl 10 Jahre, aber 10 Jahre mit Monmouth müssen wie ein Uig Kiet gewesen sein, wenn man die sieht mitgnet. Wer kommt sonst noch, oh, die Willoughbys, Lord Rugby und seine Frau, unsere Wirtin, Geoffrey Clouston, die Juan-like aufmachen. Ich hab auch Lord Grotrian gebeten den hab ich riecht gern, sagt Lord Henry. Weil Jud können ein nicht leiden, aber ich find die ein riesend. Dafür, dass sein Kleidung manchmal übertrieben elegant ist, entscheidet dadurch, dass immer übertrieben gebildet ist. Es ist ein ganz moderner Typus ich weiß nicht, aber kommen kann, Harry. Es ist möglich, dass mit seinem Vater nach Monte Carlo muss was für ein Kauz die Familiensimile ist. Versuch doch, dass kommt. Übrigens, Dorian, du bist gestern Abend sehr vorgelaufen. Du hast uns vor 11 Uhr sitzen lassen. Wusstest du denn noch gehabt? Bist du gleich nach Haus gegangen? Dorian blickt ein Rosken und runzelt die Stirn. Nein, Harry sagte endlich, es war schon fast 3, als ich nach Haus kam warst du noch im Club, antwortete. Dann biss sich auf die Lippen. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich war nicht im Club. Ich ging nur so herum. Ich weiß nicht mehr, was ich getan hab. Wie du einen ins vernimmst, Harry. Du willst immer wissen, was man getan hat. Ich will immer vergessen, was ich getan hab. Wenn du aber die Genauigkeit wissen willst, ich bin halb 3 nach Haus gekommen. Ich hat meinen Haarschlüssel vergessen, und mein Diener musst mitgehen lassen. Wenn du Violet noch eins Eugenosic über mein Alibi wünschst, kannst du ein fragen Lord Henry sagt die Excel. Aber, lieber Jung, als ob mir daran etwas lag. Wir wollen in den Salon hinauf. Keinen Sherry, nein Dank, Herr Chapman. Die ist etwas Suggestion, Dorian. Sag mir, was es ist. Du bist heute Abend nicht du selber sehr nicht bös, Harry. Ich bin dreist und jubelgelaunt. Ich komm morgen oder übermorgen zu dir. Bitte, entschuldig mit Lady Narborough. Ich gehe nicht mehr hinauf. Ich gehe nach Haus. Ich muss nach Haus gehen schon, Dorian. Ich hoff, dich morgens Tee zu sehen. Die Herzogin kommt ich will versuch in the Zoo sein, Harry, sagte und verließ das Zimmer. Als nach Haus fuhr, merkte, dass das Angstgefühl wieder gekehrt sei, das erstickt zu haben glaubt. Lord Henrys zuvorliche Frage hat ihm für einen Moment die Fassung genommen und nervös gemacht unterbrach sein Nerven noch. Ding, die Gefahr bringen konnten,
musten ze stort worden. Skouwt zusammen. Der Gedank, sie ochner zuberaren, war im furchtbar. Doch must es gestellen. War sich darüber klar, und als die Urseins Bibliothekzimmers verschlossen hat, öffnete den geheimen Schrank, in den Basil Hallwards Mantel und Task gesteckt hat. Es lodet ein mächtiges Feuer. Let noch ein Stück Holz nach. Der Geruch der sengenden Kleider und des schwellenden Leders war entsetzlich. Brot drei Viertel Stunden, als zu verbrennen. Als es vorbei war, fühlte sich schwach und krank, und nachdem einig Algeris Krocherköskin in einer durchbrochenen Kupferpfanne angezündet hat, wischte sich Handy und Stirn in kaltem, moschusduftendem Essig. Plötzlich schrak zusammen. Seine Augen bekamen einen merkwürdigen Glanz und neigt nervös an der Unterlippe. Zwischen zwei Fenstern stand ein großer florentiner Ebbingholzschrank mit Elfenbein und Lapislazuli in Gelett. Start einen, als war ein etwas, das Fessel und ängstigen kann, als schließe etwas ein, das sensattig begehrt und doch beinahe verabscheut. Sein Atem ging schneller. Ein Wilde übergemein. Zündet ein Zigaretten und warf sich gleich wieder weg. Sein Augenlider senkten sich, bis die langen Wimpern fast die Wangen beirrten. Aber sah noch immer nach dem Schrank hin. Endlich erhob sich vom Sofa, auf dem gelegen hat, ging zu dem Schrank hinüber, schloss ihn auf und drückte ein Geheimfeder. Ein dreieckiges Schubfach kam langsam zum Vorschein. Sein Finger bewetten sich instinktiv danach, griffen hinein und fassten etwas. Es war ein kleines chinesisches Kästchen aus schwarzem, goldbetupftem Lack, das sehr sorgfältig gebettet war, und dessen Sitten gekrümmt Wellenlinien zielten, und an dessen Seiten Schnüren rund die Kristall mit Quasten aus geflochtenen Metallfäden hingen. Öffnet das Kästchen. Ein grünlich glanzende, wachsartige Mass von seltsam schwerem und durchdringendem Geruch lag darin. Soget ein paar Augenblick mit einem seltsam unbeweglichen Lächeln auf seinem Antlitz. Dann skauerte zusammen, aber es im Zimmer ganz außergewöhnlich heiß war, rafft sich auf und sah nach der Uhr. Es verten 20 Minuten und 12. Let das Kästchen zurück, schloss die Türen des Schrankes und ging in sein Schlafzimmer. Als die Mitternacht ihrer metallenen Schlag durch die Dunkelluft sticht, schlich Dorian Gray in ordinärer Kleidung und ein Touch den Hals geschlungen, leise aus dem Haus. In Bond Street traf ein Droschke mit einem guten Pferd. Elias sie halten und sagt dem Kuscher mit leiser Stimme ein Adress. Der Mann scuttelt den Kopf. Das ist mir zu weit, brummte. Da haben Sie ein Goldstück. Sie sollen noch eins kriegen, wenn Sie rasch fahren schon, Herr, antwortet der Mann, wir würden in einer Stunde sein, und nachdem sein Fahrgäste gestiegen war, lenkte und verraskte them zu.
Sechzehns Kapitel ein kalte Region begann zu fallen und die Flackern den Leuten in Sehen in dem herabzukehren den Nebelgeisterhaft aus. Die Schenken wurden eben geschlossen, und Männer und Frauen drängten sich in Schottenhafengruppen vor den Türen. Aus einigen Wirtschaften soll ein grassliches Lachen. In anderen lernten und grollten betrunken. In die Droschk Zurich gelehnt, den hat in die Stern gesogen, blickt Dorian Gray mit gleichgültigen Augen auf das Elend und den Schmutz der Großstadt, und dann und wann wiederholt sich die Wort, die im Lord Henry am ersten Tisch, wo sie sich kennengelernt hatten, gesagt hat, die Seele durch die Sinn und die Sinn durch die Seele zu heilen. Das war das Geheimnis. Hat es oft versucht und wollte es jetzt wieder versuchen. Es gab Opium Niepen, wo man Vergessenheit kaufen konnte, Niepen des Grauens, wo die Erinnerungen alt Sünden durch den Wahnsinn neu ausgelost werden kann. Der Mond hing vom Himmel wie ein Gelbhörnscale. Von sieht zu sieht streckt ein Dick, anfort mich wo einen langen Arm nach Us und verbargein. Die Gasleiten in Verden spallicher und die Straßen enger und dusterer. Einmal will der Kasche seinen Weg und must 100 Meter zurückfahren. Das Ross dampft, während es in den Pfützen patzt. Die Seitenfenster des Wagens waren wie mit grauem Flanell ausgestrichen. Die Seele durch die Sinn und die Sinn durch die Seele zu heilen, wie die Wort in den Ohren klangen. Sein Ziel war jedenfalls todkrank. War es denkbar, dass die Sinn sie heilen konnten? Unschuldiges Blut war vergossen worden. Welch Son konnte es dafür geben? Dafür gab es kein Son, aber wenn auch Vergebung unmöglich war, vergessen war doch möglich. Und war entschlossen, zu vergessen, die Sache zu Boden zu treten, sie zu vernichten wie ein Natter, die einen gebissen hat. Welch Schreck hat den Basil gehabt, so zu zu sprechen, wie es getan hat. Wer hat einsam Richter über andere gesetzt? Hat Ding gesagt, die schrecklich waren, entsetzlich, nicht zu ertragen. Witter und witter rollt die Droschk, und es schien ihm, als fahre sie mit jedem Schritt langsamer. Riss das Fenster auf und rief die Kasche hinter ihm zu, schneller zu fahren. Der Graslich Hunger nach Opiumfingern, in Zunigen. Die Kellbrand und sein Finger spielten nervös miteinander. Schlag mit dem Spazierstock Wito auf den Golein. Der Kasche lacht und hieb mit der Peitsche zu. Lacht auch deju, und der Mann auf dem Bock schwieg. Der Weg schien endlos zu sein und die Straßen dehnten sich aus wie ein schwarzes, durcheinander geirrtes Spinjub. Die Internigkeit wird unerträglich, und als sich der Nebel dickte bald, empfand fort. Dann fahren sie einsamen sie Äglein vorüber. Der Nebel ward higher durchsichtiger, und konnte die merkwürdigen,
Kürbisflaskenartigen Brennofen mit Iren orangefarbenen Facherartigen Feuertungen erkennen. Ein Kotterschlagen, als sie vorbeiselten, und weit entfernt in der Dunkelheit schrie ein schlaflos Mo. Das wird stolpiert inigen Danerin, scoot und verfiel in Galopp. Nach einiger Zeit verließen sie den Lehmweg und ratterten wieder über ein holpriges Straßenpflaster. Die meisten Fenster waren dunkel, aber dann und wann sah man fantastisch Skotten wie Silhouetten hinter einem älteren Rulio. Spart neugierig darauf hin. Sie bewegten sich wie riesenhaft Marionetten und gestikulierten wie lebendige Wesen. Eine Art Hass auf sie überkam ein. Ein dumpfer Zorn kocht in seinem Herzen. Als sie ein Eck bogen, rief in ein Weibus einer offenen Tür etwas zu, und wir Männer rannten ein paar hundert Meter hinter der Droschke. Der Kuscher schlug mit seiner Peitsche nach ihnen. Man sagt, die Leidenschaft wirbel einem die Gedanken im Kreis umher. Jedenfalls formten die zerbissenen Lippen Dorian Grays in endloser Wiederholung die festgesetzten Wort von der Seele den Sinnen und formten sie immer wieder, bis in einen so süßigen den vollsten Ausdruck seiner Stimmung gefunden und durch diese Stimmung des Verstandes Leidenschaften rechtfertigt hat. Die schon solch Rechtfertigung sein Temperament behört hatten. Von seins Gerns krochte ein Gedank und die Wilde Lebensgier, das schrecklichst aller menschlichen Hunger gelast, ließ sich jeden zuckenden Nerv und Muskel gewaltsam emporbaumen. Das Hassleik, das einst gehasst hat, weil es den Dingen Wirklichkeit verleihe, wird ihm jetzt aus demselben Grunde lieb. Das Hassleik war das einzig wirklich. Das ruhiges Schrie, die Kelluft nieb, die ordinäre Gewalttätigkeit eins liederlichen Lebens, die widerliche Verworfenheit der die Punktverbrecher waren in der intensiven Wirklichkeit ihrer Eindruck mehr vom Leben erfüll, als all die anmutigen Formen der Kunst, die traumerischen Skotten der Dichtung. Das war es, was vergessen Brot. In dreitigen Würde frei sein. Plötzlich hielt der Mann am Ende einer feinsten Straße mit einem Rücken. Über deine dreigen Dascherungsgesichten skernstein der Hause hinaus ragten die schwarzen Mast des Schiff. Weiß Nebelfetzen hingen wie gespensterhaft Siegel über den Wüften. Irgendwo hier, nicht wahr, Herr, ertönt die Rauchstimme des Kuschers durch das Schiebefenster. Dorian fuhr auf und blickt sich Schon gut, antwortete, stieg rasch aus, gab dem Kuscher Trinkgeld, das ihm versprochen hat, und ging eilig dem Kaiser. Hier und the flimmert ein Leighton Heck eins großen Koffers. Das Licht zittert und zersplittert sich in den Füßen. Ein rotes Gelitzer kam von einem weit draußen ankern den Dampfer, der Kohlen verlad. Das schlappfreie Pflaster sah aus wie ein regenglänzender Gummimantel. Hastet nach links weiter und blickt sich dann und wann aber ihm jemand folgt. Nach 7 oder 8 Minuten erreicht ein kleines, elendiges Haus, das zwischen zwei Großfaktoreien ingekitkt war.
In einem der Giebelfenster brannt ein Lamp. Blieb stehen und klopft wie auf ein verabredet Atem. Nach einer kleinen Pause hat Schritt im Flur und wie die Kette losgemacht wird. Die Tür öffnet sich vorsichtig, und trat hinein, ohne ein Wort zu der kleinen urbanlichen Gestalt zu sagen, die sich in den Skotten drückt, als vorbeischritt. Am Ende des Flurs hing ein zerlumpter grüner Vorhang, der sich in die starken Luft zog, den von der Straße mitbracht, hin und her borst. Hob ein Beisit und trat in einen langen, niedrigen Raum, der so aussieht, als wäre früher ein Tanzlokal dritten Ranges gewesen. Grell flackern die Gasflammen, die in den fleigen beschmutzten Spiegel gegenüber matt und verzerrte Türchen, brannten rings an den Wänden. Schmierige Reflektor aus gerübtem Wellblick waren dahinter angebracht und warfen tanzen die Lichtkreis. Der Boden war mit verborgen Sagespannen Bestreu, die in einzelnen Stellen zu Schmutzklumpen zertreten waren und auf denen sich von vergossenen Getränken Schwarzring abzeichneten. Ein paar Malayan hockten mit untergestlichen Beinen in einem kleinen Kohlenfen, spielten mit Noschen in Würfel und sägten beim Sprich in ihre Weißlichen an. In einem Winkel, den Kopf auf die Handy gestützt, räkelt sich ein Matros über den Tisch, und in dem schreiend bemalten Buffet, das ein ganz Sit des Raums einem, standen wir heruntergekommen Weibspersonen und Honten einen alten Mann, der mit einem Ausdruck des Ekels die Amilseins bürstet. Denkt, hat sich losgeholt, lagt die ein, als Dorian vorüberging. Der Mann sah sie erschreckten und begann zu jammern. Am Ende des Zimmers war ein klein Treppe, die in ein verdunkelt Kammer führt. Als Dorian die drei wackeligen Stufen hinauf hastet, schlug ihm der Schwurgerich des Opiums entgegen. Holt zu Atem, und sein Nasenflügel zitterten vor Lust. Als eintrat, blickt ein junger Mann mit glatt gestelltem Blonder zu ihm auf, der sich über ein Lamp beugte, und der ein lang, dun Pfeff anzündet, und sogend nickt. Du hier, Adrian, flüstert Dorian. Wo soll ich sonst sein, antwortete gleichgültig. Kein Mensch will jetzt mehr mit mir sprechen ich dacht, du warst aus England fort, Darlington wird nichts gegen mit unternehmen. Mein Bruder hat den Witch schließlich gesult. George spricht auch nicht mehr mit mir. Ist mir auch eine Lei, fügte surfsend hinzu. Solange man noch das Zug the hat, braucht man kein Freunde. Ich denk, ich hab so viel Freunde gehabt. Dorian zuckte zusammen und sah sich nach den grotesken Gestalten die in so abenteuerlichen Stellungen auf den zerlumpten Matratzen lagen. Die verkrummten Kleider, die offenen Mäuler, die stirrenden, glanzlosen Augen übten ein stark Anziehungskraft auf eine US. Erkannt die besonderlichen Paradies, in denen sie litten, und welch Dampf holen sie in das Geheimnis neuer Genesi einweihten. Sie wären besser darin als
Ein heilten sein Gedanken in Gekekurt. Die Erinnerung fraß wie ein Fürterleik Krankheiten seiner Seele. Von sieht glotter die Orgen Basil Hallwoods auf sich geritet zu sehen. Aber fällt, dass hier nicht bleiben konnt. Die Anwesenheit Adrian Singletons stort ein. Wollte wo sein, wo ein jemand kennt. Wollte sich selbst entfliehen. ICHJ in das andere Lokal, zeigt nach einer Pause. Auf der Werft, die Tollkatz ist sicher da. Sie wollen sie hier nicht mehr haben, Dorian sagt die Excel. Hab die Weber, die einen lieben, satt. Weber, die einen hassen, sind weil interessanter. Übrigens ist dort der Stoff besser, ganz derselb, mir schmeckt the besser. Komm, wir wollen was trinken. Muss was haben, braucht nichts, murmelt der young man. Macht nichts, Adrian Singleton stand schlafrig auf und folgt Dorian ans Buffet. Ein Mischling in zerrissenem Turban und schäbigem Ulster grinst in einen widerlichen Gruß zu, als zwei Gläser und ein Brandweinflask vor sie hinstellt. Die Weiber torkelten herbei und begannen zu schwatzen. Dorian kehrt in den Rücken zu und sagt leise etwas zu Adrian Singleton. Ein Grinsen gleich einem krummen Maläschen Dolch verzerrt das Gesicht des einen Weibes. Was sein Siestels heut Abend, hont sie lachend. Gottes Willen, red nicht mit mir, schrie Dorian und stampft mit dem Fass auf den Boden. Was willst du? Geld. Du. Aber sprich kein Wort mehr zu mir, zwei Rotfunken blitzten für einen Augenblick in den wasserigen Augen des Weibes auf, dann verloschen sie wieder und ließen sie trüb und gläsern erschienen. Sie warf den Kopf in den Nacken und raffte mit gierigen Fingern die Munsen auf die Skeptisch zusammen. Ihre Gefährtin bearbeitet sie neidisch. Es hat keinen Zweck, sagt Adrian Singleton seufzend. Ich will nicht mehr zurück. Was macht's aus? Fall mit hier ganz wohl, du wirst mir doch schreiben, wenn du was brauchst, fragt Dorian nach einer Weile. Violet dann gut Nacht, antwortet der young man, schritt die Stufen hinauf und wischt sich den trockenen Mund mit dem Taskentuch ab. Dorian schritt mit einem quellwollensugem Gesicht zur Tür. Als den Vorhang beiseite zog, scholl ein grässliches Lachen von den geschminkten Lippen des Weibes, das sein Geld genommen hat. The Jetter hin, der Seelenverschütterer, stieß sie mit einer heiser glucksenden Stimme hervor. Der Satan hol dich, antwortete, du sollst mich nicht so nennen, sie schnippte mit den Fingern. Was, du willst wohl Prinz Marchinsken genannt werden, das passt dir, kriegst sie hinter ihm her. Bei diesen Worten sprang der schlafreich Matros auf und blickt sich wild Das Geräusch der zuvorliegenden Horste drangen sein Es schaut hinaus, als ein verfolgen wollt.
Dorian Gray ailt rask dirk den herabstorbenden region den kai entlang. Sein Zusammen treffen mit Adrian Singleton hat ein Sonderbar bewett, der Grubelt darüber nach, ob der Untergang dieses Jungenlebens wirklich sein Werk war, wie im Basil Hallwood mit soskundliche Beschimpfungsschall gegeben hat. Bis sich auf die Lippen, und für ein paar Augenblick wird sein Ort traurig. Aber schließlich, was ging es ihnen? Das bisschen Leben war so kurz, als dass man die Sünden anderer auf sein Schultern laden konnte. Jeder let sein eigens Leben und zahlt seinen eigenen Preis dafür. Das eigen Glück war, dass man für ein einziges Wörtchen so oftmals zahlen musste. Man musste immer und immer wieder zahlen. In seinem Handel mit dem Menschenglück das Schicksal seines Schuldbüchner us. Die Psychologen sagen uns, dass es Augenblick gibt, wo die Anregung zu Sünden oder zu dem, was die Welt Sünden nennt, ein Nature so behört, dass jede Phase des Körpers, jede Zelle des Gehirns von Verteilichen Krafen Gestaltschild zu sein Kind. Männer und Frauen verleihen in solchen Augenblicken die Willensfreiheit. Sie bewegen sich wie Automaten ihrem schrecklichen Endizu. Die Wahl ist ein Ort, und das Gewissen ist entweder tot oder, wenn es noch lädt, so lädt es nur, der Imperung ihren Reis und dem Ungehorsam ihren besonderen Sorbe zu verleihen. Denn als Sünden sind, wie die Theologen nicht müd wurden, uns vorzuhalten, Sünden des Ungehorsams. Als jener Hochgeist, der morgensten als Bosen vom Himmel fiel, the fiel weil ein Rebell war. Unempfindlich, nur mit dem einen Gedanken ans Böse voll, mit verfinstertem Geist, mit einer Seele, die nach Imperung liegt, heißt et Dorian Gray weiter, und beschleunigt, während ging, sein Schritt immer mehr, aber als in einen dunkel Torweg einbog, der ihm oft genug als abgekehrter Weg zu dem berechtigten Ort gedient hat, denn jetzt auf solchen Wald, fällt sich plötzlich von rückwärts gepackt, und bevor sieht hat, sich zu wehren, wird gegen ein Mauer geschleudert und fällt seinen Hals von einer brutalen Hand umklammert. Kämpft wie wahnsinnig sein Leben, und mit furchtbarer Anstrengung glückt es ihm, sich aus den umsknurrenden Fingern loszureißen. Einen Augenblick darauf hat das Nacken eines Revolvers und sah den Glanz eines blacken Laufs gegen seinen Kopf gerichtet und die Dunkelgestalt eines untersetzten Manns vor sich. Was wollen Sie, Kuchte? Sehr still, sagt der Mann. Wenn du dich ruhest, ich dich nieder, sie sein toll. Was hab ich einen getan, du hast das Leben Sibyl Vanes zugrunde gerichtet, war die Antwort, und Sibyl Vane war meine Schwester. Sie hat sich getötet. Ich weiß es. Ihr Tod ist deins Schuld. Ich hab geschworen, dich dafür zu töten. Jahrelang hab ich dich gesucht. Aber ich hat keinen Anhaltspunkt, kein Spur. Dies wir Menschen,
die dich hatten beschrieben können, wären tot. Ich wüsst nichts von dir als den Kosenemen, den sie dir gab. Heut Nacht hab ich ein Durchzufall gehört. Mag denen Frieden mit Gott, denn heut Nacht must du sterben. Dorian Gray wird fast ohnmächtig vor Furt. Ich hab sie nie gekannt, stammelte. Ich hab nie von ihr gehört. Sie sind verrückt, jest lieber den Sonnenschein, denn so war ich James Vane heiß, so gewiss als du jetzt sterben. Es war ein entsetzlicher Augenblick. Dorian wusste nicht, was sagen oder tun sollte. Auf deine, brüllt der Mann. Ich geb dir ein Minute, denen Frieden zu machen, nicht mehr. Ich muss heut Nacht an Bord nach Indien, und muss vorher meine Arbeit getan haben. Ein Minute. Mehr nicht. Dorians Arm sanken herab. Von Todesangst gelähmt, wusste nicht, was beginnen sollte. Plötzlich zuckt ein Hoffnung in seinem Gehirn auf. Halt, schrie. Wie lang ist es her, dass ihre Schwester gestorben ist? Rask, sagen sie, 18 Jahre, sagt der Mann. Warum fragst du? Was Mädchen die Jahre, 18 Jahre, lacht Dorian mit einem triumphierenden Ton in seiner Stimme. 18 Jahre. Bringen sie mit unter die Leuten und sehen sie mein Gesichten. James Vane zögert einen Augenblick und begriff nicht, was meint. Dann packte Dorian Gray und schliff eine USDEM Torweg heraus. So dunkel und flackernd das Winverwet liegt euch war, es genügt doch, den Furchtbaren zu zeigen, in den Gerten zu sehen. Denn das Antlitz des Manns, den toten Wollt, wies die ganz